Hello. Good morning, good afternoon, good evening. How are you, my friends? How's your day? How's your weekend? It is Saturday morning here in the United States. How are you all doing? You are welcome. Welcome to my live today. I hope you are doing well. Welcome. Welcome everyone. My name is Lady Winnie and I'm coming to you from the US. I hope you're doing well, especially friends from Uganda. I hope you're doing well because I know it's hot. It's hot there and you don't need to tell me. I know it's hot, but that's the reason we fight, and we fight on. Okay. I'm sorry. Cancel call. Decline call. Thank you for being here. Sorry, a call was coming in on my other phone. Ayo, Anna, thank you so much for being here. We'll get right to it. There's a lot that has been happening. I was meant to come yesterday, but I couldn't. Something came up, and I apologize, but we hope to make that up. I hope we can. Okay? Welcome to our live today, and I hope that I can explain or put some insight on certain things that are going on or happening back in Uganda, especially. First of all, I want to give me just a second. I'm just finishing something here. Hold on just a minute, please. I'll be right there. Just a minute. Welcome, everyone. Welcome, welcome. Welcome. Thank you for being here. Just closing some loose ends, tying up some loose ends where I need to be or need to do. I hope you're doing well as much as can be, especially brothers and sisters in Uganda. So many things are going on. A lot has happened in the last week. A lot of sorrow has happened to parents, school owners, families and friends of students who have lost their lives. A lot else has happened in Karamoja, where there's lots of hunger. In Acholi sub-region, there's lots of hunger. I'll talk about all of that. I will highlight, especially, I want to talk about the accidents that have been happening. Many people have different explanations or reasoning to, with regard to the accidents, or the accidents that have been happening. We've had 4 since the 7th of July. We've had one on the 7th, another one on the 10th, another one on the 14th, and another one on the 16th, or 2 on the 16th. That was yesterday. There's a lot behind it, but if you've been following the security alerts that I've been bringing to you, you will not be surprised. So I want to highlight especially that area of the accidents because it is heartbreaking, it is sad, everybody's looking for answers. Unfortunately, some people still look to Museveni and Muhoozi for assistance, which I hope that nobody should expect Museveni or Muhoozi or whatever their government is to be a savior in any form, because truly they are the orchestrators of these atrocities that are happening in Uganda. And I'll explain to you how.
I've made some comments on different posts of different individuals about the accidents, because there are different references to why they were happening or why they've happened. And I can understand, because until you study the Museveni's people, Museveni's history, how Museveni has functioned, what he has been doing for a while, how Ugandans have missed the point, how he has told us this and done the other, how Museveni has operated for 40 years, keeping Ugandans in the dark, and how social media and the coming of His Excellency Kyagulanyi Ssentamu has unveiled everything. I mean, Museveni is naked, like born of all his clothes. Whatever he wore to hoodwink Ugandans is right in plain sight. And we thank His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, because his mission, his message, which he had been doing for a long time. But I can tell you that I may be one of the people who ignored, you know, the facts, did not think about them the right way, believed what our parents told us, never questioned why certain things happened. That is why, in my own way, I thank whatever Muhoozi's existence is today, whatever Muhoozi does or whatever Museveni is doing now is easily relatable to what Museveni did when he came into power. And that's where I want to highlight, especially these accidents that are happening, okay? Especially those. And I will tell you right now that some of you are going to leave here today thinking I'm the most crazy person you've ever met. But I'm okay with that, because as long as I get that out of my system, as long as I relay to you the facts from the insiders around the Musevenis, when Museveni speaks, sometimes we get purely what he has said. When they plan, we get 100% of what they've planned. And I've told you countless times about, you know, accidents and children dying and school fires. And I told you especially about a train accident, which was planned by the Musevenis to have done. But here's the history of how all of this comes about. I have to read, so I'll look down and then look back up, and like that. But we'll get to the end of this, okay? I want to especially mention that all of the accidents that are happening are spiritual and have to do with witchcraft of the Museveni family. Many of the people that I mentioned that in their post or shared or commented said, you know, we wonder, we don't think so, we don't believe so. But here's how maybe you can understand how we get here. When Museveni came into power in the 1980s, I was born in 1986. So in the 1980s, before some of us were born, our parents tell us these stories, but there are several historicals who now want change, who realize that, you know what, with thinking back to what happened, they realized that they were told a lot of lies, they fought the wrong war, they were not well intended, and that whatever they did was not for what Museveni told them they were doing it for. They were hoodwinked into a war that they were not supposed to be even part of. Had they known the truth, those people at the time that ushered Museveni into power, they may have turned on to him and got him out of there. Welcome, Jonna. Very welcome. Welcome, Katende. Welcome, Mathis. Welcome, everyone. I'm glad to be here. I'm glad you're here. Yes, I missed you guys too. It's been a while. It's been a while. A lot of things happen, you know. Being a mom, my daughter had a birthday the other day, and I had, school is coming up, so we're figuring out this, that, and the other, different schools, different grades and levels, you know, different requirements, meetings and this and that, but also personal life, work, balance and all of it. But every day, I don't go to bed without thinking about Uganda. I do not go to sleep without thinking. Yesterday, I almost had a live in the night because I felt it was calling me to come out and do it. But, you know, no matter what happens, I'll always make time. I'll always make it here. So I have summarized quite a bit, a lot of information that I will share with you today. But I want to highlight the accidents because they're going to continue happening. So maybe this will save
some people, okay? Maybe a few lives will be saved. So I must come today and do this. Hanifa, you're welcome. Vicky, welcome. Robin, very welcome. Okwir, very welcome. Roger, welcome. Hanifa, Florence, Afoyanen, thank you. I'll make time for the Acholi version at some point. Deborah, very welcome. So I want to talk about the accidents that are happening. Many of you may have seen a video where Museveni says Uganda is a spiritual country. Uganda has a lot to do with the spiritual world and the world that we live in, our world, okay? So I want to highlight some facts that you may be able to relate from Museveni's coming. As I mentioned, Muhoozi's doings today are a replica, if not a mirror image, of what his father did when he was coming in. So somehow try to relate and you'll see where I'm coming from. With regard to the accidents, I told you about maybe a few weeks ago, and one of the videos was around June, where they had amplified the need or desire to cause more accidents, because I'm going to bring it from that time that Museveni came into power. When Museveni came into power around the 1980s and so on and so forth, there were several people that ushered Museveni's government into power. And I say several people because I particularly want to highlight the group called the Kadogos. The Kadogos, which Museveni brags about even when he's asked about on international media or by international journalists about what happened to the children that helped usher Museveni into government. They were called the Kadogos. Now, today, Muhoozi couldn't pull that off, even if he wanted to. There's no way Muhoozi can recruit young children and give them guns and equip them and have them go to whatever bush or come in to join the army or the military. But if he could, he would. But the laws today, with several, international laws that bind the world somehow, he can't do certain things. But when his father was coming into power, so the way I want you to look at this is the Kadogos of Museveni's time versus the children's accidents today. The Kadogos then, who were used by Museveni from 4 years old and onward, and some of you can relate to the LRA war, where Museveni used a lot of young children in the wars, okay? Many, many young children. I have a dear friend from Aboke Girls. She survived the abduction when they raided the school and picked up all those girls and took them away. All of these relationships with children dying, children taken to the bush, children taken. This is all Museveni's spiritual sacrifices. Okay? And I'll bring it up later on and relate it and tie it in together eventually. But so thinking about the LRA war and think about the Kadogos during the NRA, Museveni's militaries that were ushering him into power. Only a few of those Kadogos have lived. Now, in modern time, we'll look at things like accidents, school burnings, fires that have happened consistently over time. Children that have been disappeared, killed. These are things that don't happen in other countries, okay? It's not common. You look at Kenya. We're not too far from Kenya. We're very similar in several ways. Why don't these things happen in countries like Kenya? Why? Kenya has all sorts of media. I'm sure we wouldn't miss this if it happened. But why does this happen in Uganda? And why are you people who are denying or refuting the fact that this is a spiritual thing? Why are you refuting that when you can't compare it to anywhere? What is the goal? So anyways, the Kadogos were Museveni's military that ushered him into power. But you will realize that there is no Kadogo particular names that are spoken about. None of them. None of them lived. None of them have come through from his time in the bush until now, except a few, maybe 3, 4, or 5. Not as many as the hundreds that Museveni had in the bush. Okay? Come LRA war. Several young children, many of us, I am actually from northern Uganda, trust me. The children who were taken, several, you couldn't count how many children never returned. Many never returned. The ones who returned were skillful.
The ones who returned were able to survive. But all those were sacrifices. So let me bring you into Museveni's spiritual world. Museveni has ruled Uganda spiritually and physically. But he relies heavily on the spiritual world of how things and consults and witch doctors guide him on what to do, when, and where. So for a long time, he has had several different witch doctors who he has consulted with. And these facts that I'm bringing to you are from people in Museveni's family. His family, his close relations, you know, the people that reside around them that are fed up with how this man and these people, what they're doing to Ugandans as a people. So Museveni has a complete spiritual world since the beginning. When he came in, he was told by his witch spiritual world to figure out how to get ushered into governance of Uganda. And they asked for several young blood or young children. That is why the Kadogos who he captured and added into his military, the ones from Luero, children were, when he was coming in, you know, thousands of people died, but a lot of children were taken to join his army forcefully. Those children never came back because those were required, the blood was required to usher Museveni in, okay? To install Museveni at the time. So this time around, come Muhoozi, the same thing is happening. When Museveni has met several different witch doctors from different countries, even Burundi. Sometimes we've known when they're in State House trying to do things for him, to keep him active, to keep him doing this. He has been requested for a lot of things. One of the things that they've requested Museveni at that time, before he started these atrocities, was that since Museveni has been in government for a while, and now he wants to give this to his son. By the way, all of the witch doctors rejected Muhoozi. When Museveni, now that Museveni has come to this, it is because they have said it is impossible for that Muhoozi to be a president of this country. Muhoozi does not have what his father had that brought him in. So Museveni has kept going back and saying, you have to find a way to do this. You have to figure out how to do this. You must figure out how Muhoozi can be ushered into power. And so the requests have become more astronomical because they keep expounding because of the difficulty of the challenge to get Muhoozi into power. You know, many of them have said that there's a guy called Ndayabaje, something like that, from Burundi, Rwanda, Tanzania especially. I think Ndayabaje was from Tanzania. Different countries, Mama Finas, they're all consults of Museveni in the spiritual world. So over and over and over, they've said Muhoozi cannot rule Uganda. Ugandans have rejected Muhoozi. Museveni goes back and says, what can I do? So they asked Museveni to offer blood from his own family, sacrifice one of his children or whatever. And Museveni says, I can't do that. But what else can I do? What else do you want? So they go back and forth and this and the other. And they decide, you know what? Give us about 700 young people as sacrifices. 700. And as crazy as that sounds, I mean, this is a huge challenge to try to usher in Muhoozi because Museveni couldn't do it. And Ugandans have rejected Muhoozi and they know that. So the reason why these accidents are happening, there's been several school burnings, you know, children burned here, children stolen, children lost. I mean, National Unity Platform, this, that, and the other. They've not stopped at National Unity Platform alone because they have to rack up the numbers, okay? They've gone on to school children and in several different ways. There's 3 different tiers that they felt like they can do this. I talked about a train accident once, maybe around June or May, where Museveni was asked to perform a train accident because the train, being a train, it is borderless. It travels between countries, you know, because wherever the rail goes, the train goes. Another thing they said, a train is unstoppable. No matter what
as long as Muhoozi is accepted or or set in place in his seat as the president of Uganda, he will be unstoppable. And the other thing is, the train being unstoppable, it would give them their dream of the Bachwezi ruling Uganda limitlessly until, I don't know, a monarchy or whatever they try to turn Uganda into. And so that explains to me, when I think about the train accident the other day, it is something that was in plan. They meant to do it. So they've asked Museveni to produce 700 sacrifices, human sacrifices of children. They've done this several different ways already. The 4 accidents that have happened, the one that happened in Jinja, let me see, in Mukono, Jinja, it is said that Museveni himself went to the scene that same night with Muhoozi, and they performed some witchcraft activity with the blood of those children. It is said that at every point of every accident where it happens, Balaam follows. Balaam is in sight, is within range before that happens. Now, okay, so there will be 3 forms. Now, they've requested that of the 3, there will be the deaths that we've seen of the children with the buses and trying to get to the events, such as tours. One of the tour incidences that happened yesterday, the bus accident where most of the children died, the a bit older children, one of the girls who survived spoke about this and said, you know what? The driver of the bus showed intentions of trying to cause an accident. And the only reason this girl survived is because she heard him speak and she realized that she was in danger. And she stayed alert and watched the moves of the driver. The fact that the driver turned off the vehicle, exited the bus before the bus crushed, helps explain the facts that that girl is speaking about. And it won't surprise me if that girl disappears from our sight. Something could happen to her because she has spoken. But because she was old enough to understand what was happening and pay attention, she was able to survive. Now imagine the little children from King David School? The little children who could not say anything, the ones in Kapchora, I believe, that could not explain, or most of them died. Had they, or were they able to speak, something would have been done about, or we would know that something wasn't right about what they were doing. Many times somebody has said, you know, we told the driver to stop, or there was several mechanical accidents. And this is the argument where several arguments have been about the mechanics of the vehicle not working and this, that, and the other. But let me tell you this. Do you know that if Ugandan kids are going on a tour and the family has contributed and all that, the ministry is the one that gives them the vehicle and the driver to take those children to whatever destination it is? Is it as difficult? Is it challenging for intentions like these to be passed down to a driver who will be promised a lot of money to go ahead and do something like this? I don't think so. So even if you argue about whether or not the mechanical issues were an issue, it is possible that the mechanics was an issue. But for that driver to push on against his own, against instructions of failure to perform as a vehicle, and if he cared about his life or wanted to save the children's life, he could have just stopped, because he'd be paid anyway. He's paid by the ministry to do the driver job. And so if it doesn't work, it doesn't work. If he can't make it because the vehicle is dead, it should have been possible. But it never stopped. He pursued this thing to the end until those children were gone. So another vehicle was the accident that happened in Omoro. That was one of the first ones. Now, I don't have exact details about the Omoro accident, but I'd like to add it to this, because in places where people have been alert or heightened in their information about how things happen in our regions or in Uganda, people pay attention. They record, they take videos, they discuss things, they see inequities and wonder and figure out and try to share information so we can figure things out together. But I did not get as much information
from the Omoro accident, but I know about it and it's documented. I do believe it is part of this thing. When they want 700 young children's blood, they're going to find it somehow. The other mission that they're trying to do, the third way, which one way was through the bus accidents, the second way is to get those sacrifices without losing any blood. Now, this one is going to be a very, all of them are scary. But what we suspect and what they've said is that they'll possibly have accidents at, for example, Karuma Falls, where a vehicle or a bus full of children will just, you know, end up in Karuma, and nobody will be revived, or nobody will be found, or nobody will survive. That's another plan that they have. The other one is on the streets as children are being discharged from school, you know, going home. A lot of you come out at once. I remember when I used to go to day school, lunchtime or after school, you know, several hundreds of children pour into the streets and everybody disperses home. The plan with that is that they Muhozi or Muhozi's either convoy, or they'll have other people do it, is to have a vehicle malfunction into a crowd of children, several crowds, and just go ding, 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 just to get as many as they want. Okay, so that is likely to happen. Watch out for the falls, Karuma Falls, Seziwa Falls, those falls and accidents happening where children's buses will just disappear and will have no record of where it went or what happened. And the other one is the street accident where the children will be released from school, and this will happen to several of them on the street. Okay. The other relationship, this thing of the sacrifices began with, do you remember the school where this Onyum guy went and killed some children? I think there was 4 students in a baby school or a nursery school. That is the point when, around that time is when they started the sacrifices, and they're counting towards whatever number they want to reach. When those kids died, there are people who commented and said, you know what, we did not see any sign of blood. And the Onyum case, as they said, firing squad or whatever, none of that has happened. That goes to show you that whatever is happening in Uganda is not a coincidence, it's not an accident. These are well-planned atrocities by the Museveni's government to try to get Muhozi and to instill Muhozi in power by all means. Okay? So I spoke about the Kadogos and the forms of accidents. I talked about the train. I talked about the street when the children get out of school. And then the death without blood, which will be either through fire or places like the Karuma, where the falls of water runs fast, or if a vehicle drops far down, there's no way of rescuing it or getting help quickly to get them saved or whatever. Okay. So Balaam has been all over these decline. So Balaam has been all over these instances. His act with Namere, going to hospitals and, I don't know, recording themselves doing whatever, all that is to keep you away from paying attention to what is actually happening. But the intentions of these accidents come straight from State House. Nobody should fool you. It is their spiritual fulfillment. They look forward to it. They want it. They're desperate to get Muhozi as president of Uganda, and that's why they're doing things like that. Okay. Another thing that I want to bring to your attention is around the time that the Namugongo event happens. Okay. That was one of the attempts to try to get as much blood of the young children as I told you about. Now, the way this Namugongo thing played out, when they consulted with their spiritual person, they had talked about starting with the Namugongo event. I mean, once the crowds came in from all over Uganda, all over the world basically, to attend the pilgrimage to Namugongo, they would then release, same thing as the children coming out of school and the accident happening, they would have some malfunctioning vehicles just to hit a bunch of people. A bunch of people. As you know, Namugongo is fully crowded and filled on the day of that event. Robin, yes, you're right. You're right. And I'm going to speak about Balaam and how Balaam is all over this thing, including the exhumation of Paulo Cafero,
which Paulo Cafero himself is no longer in the ground where he's supposed to be. Because the story of Paulo Cafero, I can tell you about that after this. I don't want to lose track. But anyways, the Namugongo incident, the way that happened, they had requested that that incident be the first because it was timely, the first incident in line, because the date was coming close. And the spiritual person told them and said, you know what, if you start with the Namugongo incident, you're going to ruin everything else, because it will look like, you know, people will be more prepared for other atrocities, and you will not be successful in getting as much as you could if you start the other way around. So they ended up starting with the vehicle accidents and the trucks and the train, and eventually they may or may not get to the Namugongo type incident, but it's supposed to be one of the ways of doing it. At big and large gatherings, they will do something like that. So the Namugongo incident was saved, well, not saved by the fact that the spiritual person said it is not ideal to be first. And so when they were about to do it, Museveni came out and announced the Ebola outbreak in Uganda and a cancellation of the event, and paid the religious people involved a lot of money for them to shut up and not try to push for the event to happen. Because as you know, several other events of large gatherings have happened around that time, such as the soccer game, the Arsenal game, where a lot of people gathered, and there was no such thing as a spread of Ebola. He used that because he knew that it might be, because they can't do it, he had to figure out how to terminate it. So people got, the religious people that are present or a part of this event were paid heavily to stand down from completing that, the Namugongo event. Okay. So Namugongo was supposed to be the beginning of the 3 kinds of accidents or atrocities that would help give them the numbers of to get to the 700 that they wanted, or the spiritual person is requesting. As you remember, maybe a couple of weeks ago, I talked about Little Muheju. Little Muheju was an incident that we knew about and we talked about, and it was arranged in State House that the bus of Little Muheju, or the school Little Muheju, there would be a fire at the school in where the children are, or the bus that carries children from Little Muheju to take them to an event would be, the driver was to cause an accident, so all those children would die. You remember that the day before that event, and because we spoke about it, this is one of the security alerts that they sent to me and said, make sure you get this out right now. Get it out, it's urgent. This has already been activated. The ball is rolling. Get this out right now. I came on, and I wasn't planning to, but I had to because of that was going to happen. So when we talked about Little Muheju, the day before the event, we were able to successfully reach the school, the owner of the school, director of the school, and talk to him about it. But the driver who was supposed to drive those children in the morning was discovered hanging from a tree, dead. Now, his wife, the wife of this driver, says, my husband has had no mental issues. My husband had no problems. My husband woke up like normal and had his breakfast and was ready to go to work. But because he wakes up early and has to get certain things done before he has to head to his work, something happened, just like one of the National Unity Platform, if anybody remembers the name, there was a National Unity Platform chairman, I think in Mukono, who was also found hanging from a tree. And this was a thing that the Musevenis had done. What they do is they kill the person before they hang him up on the tree. Now think about a man who has a regular job. He's a driver. He loves his job. His family is stable, has no problems, has no debt. I think his father was coerced to say that he had some debt, therefore committed suicide. He was not the kind that would likely. Fefeka, yes, Princess Dash, thank you. You remember Fefeka, who something like this happened. He was killed first.
then eventually hung from a tree. Now, you may say, well, autopsy reports say differently. In Uganda, these guys can make up just about anything. Any and everything can be forged and made up by the Musevenis, and you can doubt all you want, but you can't do anything about it. So they made up, autopsy reports saying he hanged himself or whatever the case might be, but he did not. He did not. So the Little Muheju instance that we talked about the day before it happened, the next morning the bus driver of Little Muheju was found hanging. He must have been strangled first or killed some way and then tied on a rope and hung on a tree. The next morning, it was the scariest thing in town. His family found him hanging from a tree, dead, on the day of the bus trip that would cause that accident. What they hated about this is the fact that the information leaked, and they figured out that it must have been the bus driver who leaked that information to us. It was not. But as I sometimes said, when these people have these missions, they have the team that they'll meet with to perform this, and then they'll have another team that they'll meet with to clear the performers of the mission that they've sent somebody off to, because they want to make sure there's no evidence that can be tracked. And that's why I fear for the girl that spoke from the accident yesterday, the school accident, because I think her life could be in danger, because she spoke vividly about how she remembers the driver saying, you guys are dead. Like, I must do this. I'm going to make sure none of you is going to make it to the event. He showed all signs. And I don't know if, I feel like it was God trying to let some of them know that something is going to be amiss, because at some point, even if somebody's an expert at doing certain things and hiding the truth and all of that, they say the truth always comes to light. So what I believe is that somehow this girl was blessed to know and see the intentions of this driver and be able to figure out and share eventually that this had happened. Some parents had to go take their children out of the mortuary where they had put them, and yet they were not dead. They were not. So they wanted to make sure they rack up the numbers, despite the fact that some may survive. We know that the medical system is really poor, that saving is almost oblique. You're hopeless to try to figure out saving somebody's life if they're in a medical emergency. There's no way you can succeed. Very rarely, if the family is killed or people are killed around them, they can try to figure things out. But in an accident like this, many of them will eventually die, even if they had rescuable, trauma that could be resuscitated or could be whatever. And some of them could have been in shock, because of the bang, the hit. And eventually they'd come out of it. When people have concussions, they come out of things like that. So it could have taken a while for them to actually wake up from it. But all of these accidents are well intended by State House. Museveni and Muhoozi, you guys can share this, are the perpetrators of all the school accidents, of all the children's sacrifices. Onyum, the case of that school where he went and murdered the 4 kids, they made all this story up. Onyum, his case was something that was planned from State House. All these bus accidents were planned from State House. Little Muheju's driver was supposed to be awarded a lot of money if he performed that accident. But little did he know that after him, there was another meeting to clear him so he would never see that money again. It is something that when you couldn't tell anyone. I don't think he could tell his wife, So it is the syndicate of events that make certain things go through or some not make it. The nature of the filth of it, the technicalities that come with it, but more so the plan from these people in State House. I'm telling you, Museveni's existence in Uganda has costed more than recorded number of lost lives in Uganda. More than recorded. I'm sure
I'm very sure of this. Imagine if Muhoozi now, or Muhoozi's existence, is causing this much documented sorrow or atrocity in Uganda. The same people, same brains, same mindset, same playbook continue into today. Similar type of atrocity, similar kinds of accidents. Why do we not believe that it's government policy that all these things continue to happen? Especially those of you who like to swat these things down and say, oh yeah, never mind. That couldn't be, that couldn't be. Why? When are you going to put 2 and 2 together? When will this make sense? Which country do you see things like this happening? Show me which country. Where? Let us open our minds and observe things as they happen and relate and unrelate and compare with other places. I'm not saying Uganda is not civilized. Uganda is as developed as certain countries, like obviously not like United States, but there are some things that are basic that must just occur just about anywhere. You can't tell me about a driver wanting to just do this and telling a child that, you know what, I must do this. Telling a child as if he doesn't have kids, as if he has never had kids, we must think beyond what they feed us through New Vision. New Vision is the worst. Natasha Broadcasting Services, NBS, is the worst. The abduction of Mwanga Chivumbi, the one that happened along his way, the last abduction that happened recently, NBS was on the scene of the abduction, which seemed like a regular traffic stop. Regular traffic stop with the media services present to document an abduction by men and women in non-uniform without a number plate on the drone that has picked him up in a country where you have a president or you have leadership that claims to be appropriate, that claims to be doing what they do for the people. When do they do anything for the people in Uganda? When? Tell me when. In the last week alone, I mean, numbers of events, sorrow upon sorrow upon sorrow upon sorrow. Why? Why don't we, and the people who keep saying Museveni tuyambe, oh, why? Abayambe from what? Do what? All of you calling upon Museveni must stop and figure out that you are alone. If you have a president or a savior, it is His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. You have nobody else. It is government policy. It is Museveni and Muhoozi's policy to destroy you Ugandans. By all means. And they're getting to it. Every day, something happens that we're like, oh my goodness, I did not think that's possible. I'm going to tell you some more things that you're going to be like, I think she wants some content today. But no, the reason why I have to get this off my chest is because I know it, and I know it's privy information that is important, that is true, that is coming from the source, from these Museveni people, that I must share, get off my chest so that when it happens, I'm not guilty, that I feel okay because some people might be saved by this. I know there's people who follow and obviously listen and take heed, and I appreciate that. If I can save one person, I feel like my job is done, or the reason or my existence, my purpose for doing this is met. So please do not rely on Museveni to do anything for you. No, Museveni Tuyambe is not real because he doesn't do it. He doesn't. He's not here for Ugandans whatsoever. Museveni is here for him and himself. As I mentioned to you, the spiritual person told him that Muhoozi has been rejected by Ugandans all over. Museveni said, what else can I do? And the person said, well, okay, if you must, give me a sacrifice from your family. One of your children, kill one of them and give him to me. She said, and he said, oh no, I couldn't do that. Well, what else can I do for you? What else can I do to make sure Muhoozi becomes president of Uganda? And that is where he gets to the 700 young people
or spirits of young people who have died. And it must be orchestrated by them. In the next few days, Museveni himself is going to go to Kapchorwa. Museveni or Muhoozi will go to Kapchorwa, to the site of the accident, to go and perform spiritual activity. And it's not because he's going to go there and just go straight to that. He's going to come formally, as if he's coming to the event of, I don't know, commemorating the children that have died. But his main goal will be to go there and perform the final rituals on those children's blood at the site of the accident. You notice he has picked the youngest group. The youngest group. I'm telling you, Museveni defends the Kadogos he had coming into power. He said African children, once they are 4 years old, they're good enough to fight. Give them the gun and they'll do it. That's exactly how he believes, because he resides in a spiritual world. Museveni is not here with us. No. No. He derives and thinks about his power from that far. While we are here saying, oh, we are Sevdis, we don't believe in this, Tulibalokole, we believe in God. Can you believe King David's school is a school of a lot of saved people? Balokole? Do you know that the people, Museveni's family are Balokole? Do you know that Natasha is a pastor? Do you know that Janet Museveni and Museveni, well, the late Janet Museveni and her husband pretend to be pastors or religious? But do you see how Museveni has captured all religious leaders, all of them, that go to State House and pick up brown envelopes every year, besides, without first of all looking at the medical budget? The budget for religious people passes and is over 5 billion Uganda shillings. That goes to religious people to keep them calm, because Museveni knows the power of the spiritual world. He knows whether you are Muslim, whether you are saved, whether you are Catholic, whether you are whatever you are. If somebody concentrates enough mentally to achieve something, they can achieve it. So Museveni snatches that power before it takes root. That's why pastors come out and curse Bobi Wine. There's this lousy woman who came out the other day, some sort of pastor like that, and said Bobi Wine has escaped, left the country, he has left his mansion here, and blah, 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 blah. Those are people who are paid by Museveni to come and tarnish Bobi Wine's name, to put it into the congregation, the Ndiga, to tell them to unwind what they had, to erase what they know, their belief, so that they put in garbage and start looking at His Excellency Kyagulanyi Ssentamu in a different way, in a disrespectful way, in a less mindful way, as if he's a useless person. But let me tell you this. The only person, and I respect Bobi Wine so much, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, you can never find a stain on his name. No. No. It's like as if he did not grow up in Uganda and in the slums of Uganda. You couldn't believe the clean record of Kyagulanyi Ssentamu. You couldn't. Even the pastor who is speaking, I understand, has had some prostitutional history. Where does a prostitute or a former prostitute find the guts to come and persecute a man who has done just about everything right? We all make mistakes. I'm sure he's got some. But he doesn't have heavy hitters like the normal stuff. You've never heard that he has been cheating with us, I don't know, so-and-so. Bobi Wine has no child out of wedlock. Bobi Wine achieved his wealth from the age 25. He was one of the first drivers of an Escalade, and I'm not saying an Escalade measures up to wealth. Bobi Wine rose from a family where he was the very first or the only ones that came out and tested success that he had never seen. He couldn't say that my brother is wealthy, or my brother is this, or my dad is so wealthy, and you know, I'm going to be like my dad. No. This is somebody who forged his life on his own, but hit every target the right way. If anybody is an inspiration to the youth of Uganda, it's Bobi Wine.
It's Kyagulanyi Ssentamu. I learn from him. We all should learn from him. Not Pastor Bujingo, who shot and killed his bodyguard, and they did nothing to him. Pastor Bujingo, who still stands up and preaches, shot and killed his bodyguard. This is the person who can insult Bobby Wine. Can you imagine? All these other artists have something that they've done. Chameleon killed somebody right in his yard, one of his bodyguards or security guards. I mean, you name it, he has been. He's highly respectable. He speaks well. He's a decent human being. His children are raised well. He has been married to one woman all of his life, all of his married life. He has done well for himself. Pastor Kayanja has tons, square miles of land in Karamoja. But do you know what is happening in Karamoja? Do you know what is happening in Karamoja? Children, mothers, men, all equal, are dying of hunger every day. Everybody. In Karamoja, everybody's dying. Let me see if I can get some pictures. Pastor Kayanja is in Karamoja owning square miles of land. That is your pastor. Pastor Kayanja. Square miles of land. Some of you are not going to like me for this, but I really don't care. Some of you spiritually are consumed that you can't use your own reasoning, even for common sense, to rescue you from this nonsense. All these pastors have flaunted money by Museveni to come out and instill filth in your mind. Even if you knew the image of Kyagulanyi as being a terrific human being, when the pastor speaks in church, you come out a changed person, an evil person. You look at him differently. You demean him. But yet the person who they are preaching, they preach Museveni all the time. They preach peace. Which peace do you have with buses flipping over like this, with children in them? Some of you who have lost children are NRM diehards. In fact, one of the guys who lost a nephew was seen not too long ago talking against His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. A few days ago, a nephew of his said goodbye to him and went to his death on a bus accident engineered by Museveni in State House. Do you see how it doesn't matter? Right must remain right across the board. Whether you are Mulokole, whether you are saved, you are Protestant, you are Catholic, you are Muslim, you are Buddhist, whatever you are, Seventh-day Adventist, let us focus on the truth first, is that our children should not die like this. Let us say that is for sure the bone of what we need to build on. That is the bone. That if something goes wrong, it affects all of us. Look at the rescued South African Ugandans. The Ugandans who were brought from South Africa were brought straight into Chankwanzi. Well, they landed at Entebbe Airport and they were all forced into military trucks. Whether they consent or not, in fact, they didn't even ask their opinion. While they had their families waiting for them at the exit, at the gate to go home, they were diverted forcefully into Chankwanzi. And they have people like Nabanja, the dumbest human being in Ugandan government, going to teach them patriotism. I don't think she can even spell it. They are being indoctrinated. They are going to be forced into the Ugandan military, the UPDF, which UPDF does not serve Ugandans. These people are going to be used like those those target things they use when people are going to shoot targets. They will be in the front lines. If there's a real war or whatever, if they need them to go to Gaza, those are the people who are going to be boarded first, just so they're cleared. I mean, what more do you need? Can we just agree on what is true? Can we agree on what, like, the facts, the bones of life? Like, if you have a child, all these kids should matter to you, and well-being of all children should matter to you before religion. You know what I believe? My religion
is doing what's right to another person. Treat somebody else the way I want to be treated. That is my religion. Then I can embellish with whichever house I go to pray, whichever one that is. But my religion is to do good. I don't want to miss good karma. I don't want to miss good karma. Because I know when you sow, you reap that. You can't sow potatoes and reap tomatoes. You can't. So let us first of all agree on the basic standards of and the bonds of life is that every child should matter to you. The children of the Onyum case should have been it because we hadn't caught on. We hadn't caught on that. That should have been it. Until we turn our focus and learn who the enemy is. I like to talk about Moses a lot because Moses was born at the times when the Pharaoh was killing all baby boys. All baby boys had been ordered to be killed at the time that Moses was born. When Moses was born, his mother said, you know what? I'm going to figure out. Now, during the times, let's talk about this. During the times when the Pharaoh ordered that boy children be killed, okay, which I'll also talk about later because I have something that relates to that. The intention was that people who are birthing those children should strangle boys right away so they don't make it out of the birth canal. Like at birth, they'd bring the baby from wherever they bring it to you, dead. That was the idea. Then people said, you know what? And this is what Ugandans we should adopt. That we will know the source of our problems and figure out how to deal with it in a smarter way. Because if we keep listening to these pastors and sheikhs and all these people preaching Museveni, we are going to lose focus on what is important. So listen to this. So the Pharaoh ordered that at birth, all boy children be killed, which meant at the time of birth, they do something to the boy, hand them to the mother dead. Okay? So the mothers who were pregnant in the future after that figured out, you know what? We should not go to those birthing places anymore. Let us not call Mama Susan from over there to come and help us birth because Mama Susan has killed most of the children that she has delivered. The mothers decided to deliver privately at home with their loved ones alone. That is a thought or a trend of thought that Ugandans should have. If going to schools is causing this, we have to figure out a different way. If going to trips is causing this, we have to figure out a different way. Don't go to trips. Your children should not go to trips. No. Okay? So, in the Bible, when those children, the mothers decided to have these children at home. And when they did, they were able to rescue more boys to live, including Moses. He was born at home. His mother decided to put him in a basket and float him on the river to anywhere where somebody of good faith would raise him. He ended up in the Pharaoh's daughter's hands, who could not or didn't have children. Raised in the kingdom of the same Pharaoh who has ordered the killings. That boy was raised there. He survived. Kyagulanyi was raised right under Museveni's nose. And he has survived several instances to kill him, which I'll get to later on. But when Kyagulanyi found out the problem of Uganda being Museveni and his people, after learning of this history, Kyagulanyi decided to rescue his people. In a message, people power. We've all learned. I came out of people power. When I learned about that, I figured, you know what? Change of strategy. These are the problems we have now. Let's gear all our ammunition toward them. So Moses learned eventually when he grew up that he was actually a child of the slaves. Like Kyagulanyi realized that he was actually a child of the suffering Ugandans. That these people who call themselves Mama Uganda and Tata Uganda are actually not. They're the cause of our people dying. So Kyagulanyi decided, you know what? Change of strategy. From now on, I'm going to fight for the people
the people on the ground, the actual Ugandans, because that's who we are. So us as Ugandan people, let us agree that our enemy is Museveni and his family. These Rwandese people are the enemy. When you have your kids preach, I tell my children all the time, let your children know. Let whoever needs to know. I know we have challenges with our parents because they ushered him in, and some of them are doing too good to look at that side of the coin. I'm begging you to not be swooped by what they're telling you, especially if they're leaning towards Museveni and his family and Muhoozi. Break away from them as much as possible, because it is about you, who does not have a future now. If Moses had come out, if Moses had stayed the king, the son of the king, the son of the princess, the Israelites would have never been rescued. If Kyagulanyi Ssentamu had said, you know what, I'm actually doing pretty good. I'm wealthy. I'm married. My kids are doing well. My family is strong. You know, I've got everything I need. Why bother? If Kyagulanyi had done that, we would be nowhere. These accidents would happen like every day, every night. They would have no time to plan these things. Maybe Muhoozi would have another Kadogo, whatever, group and start from there. But since His Excellency Kyagulanyi Ssentamu came and gave us people power, guys, let us take this and run with it. Let us figure out the bones of right and wrong and focus, and let somebody's pain be yours. You know, Moses left the kingdom, went away and strategized and came back. Bobby Wine, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, when his life was at risk, like, you know, at the time that he was, for 2 months after the election period, when they searched everywhere high and low for him, he left the country to save his life, because then he can save Uganda even better. So the people who come and say nonsense, like that prostitute pastor who came and said, oh, he left, he ran away, blah, blah, blah. The things that His Excellency Kyagulanyi Ssentamu is moving from out here, you cannot do it in Uganda. It was meant to be that way. That is why I say Uganda is right where it should be. But join in the stampede so we can figure this out and get ahead maybe sooner. The Israelites, after leaving Egypt, spent 40 years in the desert because they couldn't agree on moving forward. I'm not a pastor or a preacher, but I read and I dissect and I think about things, and perfectly Moses relates to His Excellency and all of, you know, what so far what has happened. He's gone and is shaking the world. He is shaking up Uganda, I'm telling you. Museveni struggles with accountability more than anything in this world. This is the guy who already stole the election. He has won, but is in a hot seat. He cannot exist peacefully. The way he had planned it, by now he'd be gone to Tanzania, maybe dead or whatever. Museveni can't afford to die. No, he can't. Because everything they planned has been wiped off the table. Everything. Everything they planned, the transition of power, has been wiped off. They're at square one. They didn't think Rwanda would be this unstable. They thought Rwanda would be polished, done, a diamond. No. 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 The other day, Visit Rwanda was stripped from Rwanda. All that money that was spent, over $17 trillion, came from Uganda to go and promote Rwanda at the FIFA on the buses, saying Visit Rwanda. That money came from Uganda. The Salim Salehs were fighting over it the other day. In their fight, during these transitions, what they tell Muhoozi that they've done, we pick on and come and share with you. The insides of them we bring to you in the most refined way possible. So that, because it is meant to be. It's meant to be. It is absolutely meant to be. It's meant to be. We're right where we should be, but let us all figure out
how to stand on the bones of our lives. Let what affects another person affect you a certain way. In your heart, find it to work and support each other instead of fighting each other. If it means leaving a church, all of you leave a church. I don't know why anybody goes to Wijingo's church. Why? This prostitute woman should have no congregation by tomorrow Sunday. Nobody should go to her church. Because what do we have to learn from her? Clearly, Kyagulanyi Ssentamu had been sought after by Muhoozi in his tweets where he says, I've only killed 24 Ugandans during the 15th January election this year. The 25th person will be Bobi Wine. How did she miss that? How does any politician who comes to say Bobi Wine just ran away miss that? Especially if you support PLU or NRM or Museveni. How do you miss the fact that Bobi Wine's life was at threat? Why do you still go to that church? Why do you relate with somebody who believes like that? I don't care if it's the father of my kids, I'll be out of there. I've seen young people standing against their parents who are NRM. I would do exactly the same. If your parent cannot see that your future is dimmed, that his grandchildren's future is nowhere, trust me, I will rescue me and my lineage. Because I must focus on my future. Yes, I have a past, but my future is most important to me. My children and what they become is important. If you have lost a child in these tragedies, I pray for you. My heart is with you. But can we now come together, especially if you are on the other side, and see that this government is not for us? The mother who went and had to find their child in the mortuary, and yet they were still alive. Can you agree that this is a bit crazy? Why is it that Balamu is at every single accident scene? All of them, he was there. Balamu is the one who caused the exhumation of Paulo Cafero. I told you about the Paulo Cafero history. Paulo Cafero, the real reason why Paulo Cafero was exhumed was because the same spiritual person of Museveni told him that the person who is going to dislodge him from power and prevent his son from getting into power is going to be an artist. Therefore, he should find one of the very first artists that has ever existed, figure out how to find him, exhume him, bring him to his place so that they can do stuff to that person. The bones of Paulo Cafero are in Museveni's shrine. The bones of Paulo Cafero, after the exhumation, it was not about DNA. That is why all the numbers are screwed up and all that. Whatever they did was not for DNA purposes. Paulo's spitting image was rejected as one of his children. The guy, was rejected as a Paulo Cafero's child. I don't care if they go for foreign DNA or whatever the case might be. Museveni wanted the body of Paulo Cafero to be in his shrine so that he can try to figure out how to get rid of His Excellency's power. After he got the bones of Paulo Cafero, he said, now Bobi Wine will not survive. That's what Museveni assumed. That's what he assumed. I can tell you that for those doubters, for the people who are doubting this, why does Museveni have a relationship with Mama Fina? His daughter is a pastor, okay? His wife claimed to pray a lot. Museveni hosts a lot of these church leaders. What does he have to do with Mama Fina? Okay, put that aside. Let's say that's a coincidence. Mama Fina is a citizen. Although there's so many citizens in Uganda who Museveni doesn't care a damn thing about. So let's leave that. Why is it that
funeral sites of people. Yes, Robin, I believe that. Why is it that prominent people who have died, Museveni has their graves guarded by security? I can speak for the late Jacob Olanya. His grave is guarded every single day. They may have moved them now. He was guarded for the first few months. I don't know why. Here's what I believe happens. Because a lot of these people who die, the leaders, especially prominent people in places, people who matter, whom Museveni feels like he must dim their light a little bit, spiritually, I'm speaking. Do you know that people who have died, and people who work at funeral services will tell you, they do not hold bodies of prominent people who have died from the day the person dies or is released from the mortuary to the day they bury them, not consistently. Sometimes those bodies are picked up and taken to Museveni for his ritual purposes. I can tell you this for a fact. Sometimes, let me repeat that. People who work in funeral services will tell you that when they go and pick up somebody from a mortuary, let's say Mulago or something, to take to a funeral service place where they store them or do their cleaning and stuff, those people do not consistently stay in their service at their watch from the day of receipt to the burial date. They have to be taken to State House, to Museveni first, so he can do certain things to them. Believe it or not, I can speak for a few people, which I know for a fact that these things happen. And you know who the people are. Absolutely did. The reason why he guards those graves is because sometimes those people are not buried in there. Sometimes, many times, the human of that person they say is supposed to be in that grave is not there. Museveni will have the military hang around the grave until a period of time where he believes the body may have decomposed and the parts are irrecognizable anyway, and nobody will bother with the exhumation to make sure people have forgotten. You know, if you've forgotten my mom, whoever is buried here, you know, that's just what it is. But why does Museveni guard people's grave? Paul Lokech's grave was guarded for a long time. The late Jacob Olanya was guarded for a while. And I know for a fact that these people were taken to him first. It is possible that he mutilated them and did some things to them before he can give them, if he did, for burial. You do know for a fact that I had to send a message on Facebook stating that Museveni is truly evil because he could not let the family of Jacob Olanya to view his body. Did not. And this is what happens to most of the people, prominent people who end up dying. They're buried without being looked at. The viewing never happens. I sent a message on Facebook saying, Museveni yekaza. At home, when the body laid at home, nobody saw it. Nobody. Nobody saw Jacob Olanya's body at home. In public, nobody. Until I sent that message, then the viewing happened. Many people testified and said, man, if you didn't send that message, we wouldn't see our people. Vicky, thank you. Vicky saying that is the truth. And thank you, Vicky. We have to start seeing certain things the way they are. And Museveni does things, you know, he will say this and mean this. That's how the guy works. Kasiria Gwanga, they said that Kasiria Gwanga is not in his grave. Kasiria Gwanga. Not in his grave. His grave was guarded. I don't know if it's still being guarded. But that's Museveni for you. Those of you who don't think Museveni is spiritual and full of witchcraft, why does he guard the graves of certain people? And some people are buried
by the military. They don't see the families don't get to even see their own people or participate in the process. Museveni does it all. I'm telling you, when you think about this, the graveness of what this guy does with human life, you can never say Museveni tuyambe, or Museveni konywa, or Museveni help us. You will never cry Museveni. We will all turn our guns toward him. I'm not saying guns as in physical guns. We would all detest Museveni equally to free Uganda. We would all detest all these Banyarwanda people equally. So if you still don't think Museveni's thing is spiritual and is about witchcraft, these children who are dying, explain to me why the graves of prominent Ugandans are guarded when they're buried in their ancestral homes, where they're a child and belong to that home. Why is the former speaker's grave guarded at home with his father? Why? Why? Is it possible that he's not in there? Is it possible that Museveni did something? Is it possible that Museveni is worried that if these people suspected foul play, they would exhume their person and figure out what happened? It's possible. And so are these children. So are these children. Check the records, because you never know if some of them might just get missing for good. Some of them. You can't take Museveni for face value. No. No. You shouldn't. But more so, let us have the bare bones of what matters to all of us so we can kick out this enemy. What matters should be uniform. Our children, our future, our healthcare, our education. All of these things that are, you know, like the face bone, the leg bone, the backbone. Let those bones that matter be uniform to all of us, not some people. Some of you think these things won't affect you because you have NRM, your father is this, your father is that. Let me tell you, one of Museveni's people who is high in government has a daughter who did S6 PCB or BCG or something like that, BCB or something like that, and went to university and is now applying for university to try to get into medicine and surgery. She went to Bweranyangi Girls. I got this one from Pastor this morning. Bweranyangi Girls, to seek admission into university to study medicine or surgery. Do you know that they have denied this girl medicine or anything medically related degree at all universities, even if she wanted to pay private? Do you see that they're channeling Ugandans to study courses that don't really matter, but giving the main courses to the Banyarwanda? A Banyarwanda can study history, English, I don't know if they do English anymore, history, literature, and divinity, and proceed to study medicine at Makerere on government sponsorship. BCM is what she studied. Akori, thank you so much. Akorio, Winnie, my namesake. She studied BCM and had 18 points. She is well intended to study medicine if nature would have it the right way. She's prepared straight out of high school in the right direction for medicine or surgery. This girl was blocked from going through to study medicine anywhere. Medicine and law has been restricted to only Rwandese people. And I don't care what, even if they study just general paper in high school, they're the straight shot to medicine. Whether they pass this medicine or not, it doesn't matter to them. All they care about is position in place. I saw a post yesterday from Dr. Kauma, the leader of National Unity Platform USA chapter. Dr. Kauma said 89 of Civil Aviation Authority workers have been discovered to have forged papers, forged degrees. This makes sense because I had spoken about the reason and the purpose for having Janet Museveni
the late, as the Minister of Education and Sports. And the reason they burned Makerere faculty, I don't think the office that had to do with records was burned at Makerere. Just like Bulange, where they burned refugee records for the Musevenis and how they arrived in Uganda. All of these activities are not an accident. They're planned. They plan to put Janet Museveni so that they can generate new certificates and credentials for their Rwandese people to put them in places. Some of them went as far as going to ambassadorial positions in the Western world and learning on the job. People like Bamuturachi, who was the executive at the Uganda Civil Aviation Authority, who Kosase figured out she did not have any papers. Her certificate was engineered because Janet sat on the ministry's highest chair. All manner of certificates have been forged and given to them. Diana Atwine has no background in medicine whatsoever, but she is in charge of medicine or health ministry. Diana Atwine, look at her credentials. Nothing to do with medicine. Could not give you Tylenol, figure out what you're sick of. Any day. She is in charge of the Ministry of Health. Everything these people have done has been strategic and on purpose. Burning Bulange Mengo, they burned refugee records which had their information when they came into Uganda as refugees. That is the reason why they burned that place in Buganda. To erase the records of their entry in Uganda and their relationships to whomever they had. The burning of Makerere Records Department was to be able to start afresh with new educational credentials for their people. All of a sudden, Janet now is educated and worth a ministerial position. All of a sudden, Bamuturachi is the executive of Uganda Civil Authority. 89 other people working in Uganda Civil Aviation Authority have no credentials. These are people in charge of safety of aircrafts. Safety. Safety. Imagine how many people are in the medical field parading as doctors, nurses, and different, specialties in medicine who are not credentialed or not educated in that way, but are applying themselves and getting paid handsomely by the government. There are people don't miss a paycheck, right? Only Ugandans miss payroll 3, 4, 6 months. Rwandese people do not miss pay. They're paid handsomely and extra. Ugandans, natives, like the Cancer Institute I was telling you about, the cancer machine at the Cancer Institute does not work. The light just turns on. But they will make sure to admit somebody, put them in the machine and turn the light on. And you lay there thinking it's working, but it's not. But you must pay the amount of money that they've asked you, and it's in millions. Millions. Of that money that is collected, 60% of it is collected by Museveni's government every single month. You would think since they collect a lot of money, they can buy a new machine, invest in a new machine. No. They don't care if you have a cancer scanner machine. The cancer screening machine that they had brought prior, or treatment machine, one of the treatment machines that they brought ended up in Rwanda. Somebody who works in both places found the machine that was intended for Uganda, that was bought with Uganda's money, being used in Rwanda instead. So all we have in Uganda is a machine that turns on the light. But people think it's treating them because of desperation. You're desperate, you need care. They'll tell you this is it. And you're like, you know what, I'll try whatever there is to try. And they go and pretend to be treating them, but they're truly not being treated. That is government policy. Ugandans, the policy, whatever is happening in Uganda, the suffering in Karamoja, the hunger in, the reason why Karamoja suffers is because it's extremely wealthy mineral-wise. Karamoja has the best gold. Karamoja has oil. Karamoja has diamonds. Karamoja has all sorts of things. In Karamoja, you will find
permanent housing built by Rwandese all over Karamoja. In Karamoja, you'll find the largest herds of cattle in Karamoja. In Karamoja, you'll find Pastor Kayanja has square miles of land that he's farming on. But over here, the poor Karamojongs are killed every day. I mean, they shoot them like birds all day, every day. No records. They don't have cameras. Nobody records nothing. People are dying of hunger because it has been so dry, both in Acholi and Karamoja, and I believe in between. I haven't searched both. In between, there's famine that could wipe Karamoja off the face of this earth. I mean, native Karamojongs could all be gone by the end of this year. That is how bad it is. Because they've been chased away from their original homes, their places where they knew where to find water and this and that. All those designated places where life can thrive, they've been kicked out into actual desert with nothing. Nothing. And they're being left to die day and night. Let me see if I can find some photos for you. This is an elderly person in Karamoja. That's Karamoja. This is a child in Karamoja. This is another elderly in Karamoja. Look at how people look in a place where a whole pastor, Kayanja, who you fill up his church and send mobile money in dollars even from abroad to support a church of this evil man. Look at Karamoja. Look at the children of Karamoja. Look at the children of Karamoja. That must be Kwashako. Look. That's a youth in Karamoja. See what people are eating? People end up eating weeds. Some even poisonous. Raise the phone high up. I'm sorry, Vicky. This is why religion is just... Why go to those churches? Why? Why do you care? I think if you did something for Karamoja, personally, you're performing a mission. You're giving yourself
You're giving more than you can do by giving a church. This is what I want to say. If you can do something for Karamoja and Karamojongs, personally, you don't need to go to church. I believe in service. I honestly believe in service. And I may be wrong. But instead of going to one of those churches of those pastors who just preach money and this, that, and the other, give to somebody. Give to Karamoja. Give somewhere. Do something for somebody in need. Trust me, God will register that more than you being present in one of those stupid churches. So I want you guys to pay attention to, this is a security alert, Sezibwa Falls. Sezibwa is one of the places where they're planning to have something to cause the next accident. Sezibwa, because Sezibwa has some spiritual ties, and because it's in Kayunga, and Kayunga has a spiritual meaning that means inclusion of that region or that area, Kayunga. It is a reason why Museveni married Nantaba. Nantaba was not out of love. Nantaba was a request from the spiritual person so that Museveni can have Uganda, sort of, because of the meaning of Kayunga and her coming from Kayunga. There's nothing special about Nantaba. It is just because of the spiritual meaning of that being that she's from that area. Okay? So I think I've had enough of the spiritual world. I just wanted us to understand that everything that's going to happen to children going forward is because Museveni is fulfilling his spiritual need. It is not because of any accidents happening, roads bad or whatever, because it doesn't make sense how a driver can intentionally do this, even telling the kids, I'm going to do this, and actually act on it, and then he jumps out of the vehicle while the vehicle is about to land or crush. There's no accident in that. Yes, Vicky, Nantaba is married to Museveni. You didn't know? Yes, she is. Museveni took a bunch of cows to where she comes from. She even has a child who is in Canada, who looks exactly like Museveni. Yes. Nantaba was spiritually, her marriage was spiritual and not out of love or anything like that. And that's the reason Museveni has more women in government right now in positions, is because of all of these are spiritual requirements, not because he prefers them. You know, I don't think Nabanja adds any value to that position. Nothing. It's just like a bag of something. Nothing. But because it's a spiritual requirement, that is why Nabanja is in that place where she is. So I've got a lot to talk about, but I want to go to some of the highlights of the other things. The money for vehicles for members of parliament, as you know, they receive them like shortly after they come into their positions. That money is going to be held up because Museveni expects or wants Muhoozi. When I speak about Muhoozi, it's Museveni, the same thing. He wants to have by-elections in several regions, especially removing NUP members from their positions, so that he can add more NRM members or leaders in those positions. This goes to show you how half-filled these people are. Imagine Museveni already has majority in parliament. You would think, now that he claimed that he's the president of Uganda, or he stole the election, that he would be peaceful. Why does he still want these other positions that are minimal to what he already has in parliament? It's not going to change the voting rights. If all his people vote yes, he's still going to pass whatever he needs to pass. But he wants to see to it that NUP is not in parliament. So several NUP offices are going to have by-elections. Most of them are going to be either taken out formally or some of them taken out in technicalities. But until then, that money for vehicles is not coming to all the members of parliament as they're expecting it within the right time.
They're not going to get that. Okay. There's something that is crazy that's happening at bus stations in Kampala. The buses that travel to upcountry. There is, I understand some places have showers or like wash stations. And in those wash stations, they have soap that has been poisoned already. I got an assurance from somebody who was transporting those items, the poisoned soap from some place to take to one of those locations. So those of you who are traveling up country, do not, why are you taking a shower in Kampala or in a bus station? There's no need to do that. If possible, do not touch anything on your way before or after, unless it's food that you bought from somewhere where you trust the source. Do not do that, because everything that they have in different places has some sort of nerve agent that when you use it or wash your hands or spread it on your skin, sanitizer, lotion, soap, water, all of those have the nerve agent that will affect you. So those traveling from different parts, from Kampala to different parts of Uganda, don't use it, because they're trying to paint a picture of Kampala stations or bus stations or buses being a region that is causing travelers who frequently travel to have certain diseases. People are going to start thinking, we caught something in Kampala. We caught something in Kampala. They'll then start to boycott. But the idea is to have by 2032, when the elections happen, 2030, 2032, when those elections happen next, that Ugandans are completely laid back. They are not going to fight Muhoozi coming into power. Despite the different avenues, they're planning to set themselves ready. They want to make sure that even then, certain areas like these, they make sure that, they've set the ball rolling. Like the nerve agent will work gently and slowly for a while, causing heart problems, lung or breathing problems, nerves, immune systems, kidney failure. And within 3 years, most of the regions will have the illness and will feel, and then they'll start blaming it on Kampala and Kyagulanyi Ssentamu. Somehow they will start saying that they've caught something. There's something that comes from Kampala that they're picking up and taking to their regions, especially the frequent travelers. Sometimes when they do these things, even the bus people or the bus companies don't know what's happening. They can't even explain. They can't understand what's happening. So this security alert is important, because if you can pass the information to those who travel or do that, know these things, then they don't get involved. No need to wash your hands at a bus station. No need to shower at a bus station. No need to use their sanitizer. No need to touch anything other than what you have. And take your seats, bring what you're bringing, take your blanket or whatever with you, and just mind your business. Because all the chemicals are all over the place. That is where they are for now. They could change what they're doing with it. But what I'm giving you now, when I got this information, the person was on the way taking them for distribution. Okay? So it's serious. Buganda. Mayiga is bragging about 6 Buganda leaders who have already taken some sort of poison. And he expects that within the next few months, by December, several Buganda leaders will be gone. Several. 6 of them. He believes that by the end of this year, they will be gone. And once they're gone, they will replace them with Rwandese who are already there and ready to take up positions. Okay? Wangadia. Museveni says he must deal with Wangadia worse than Anita Among. It's hard to even talk about this, but I'm just going to, because she's a human being, I will say this. Wangadia is going to go through worse than Anita Among. Museveni has asked Wangadia to recall the statement she made that she openly accused Museveni of being behind all of these things. Wangadia instead, because Museveni said instead of resigning, she should recall what she said and stay on the position. Instead, Wangadia went on to resign. Now, that has angered Museveni terribly,
because as usual, he makes orders and expects people to follow. So despite her submitting her resignation, they have ordered her to stay on the job. So whether she likes it or not, she's going to stay on the job. Another plot is there to get rid of one of her children so that they bring her to her knees. But Wangadia, if she has not left and doesn't leave the country, she's going to have it worse than Anita Among. Anita Among, they're just waiting for the time when they'll pronounce her not here. All these Imorimori and everybody going to talk to Museveni, they take pictures of Museveni and Imorimori begging that Museveni take Anita off house arrest. First of all, Museveni intentionally made Anita on house arrest. Whether Anita gets medicine depends on Museveni's feeling. Museveni does not want Anita Among to speak. Museveni knows that Anita Among knows a lot, that Anita Among, once released, will speak and tell a lot of dirt on him. Therefore, it is Museveni's government policy to make sure that Anita Among will continue declining until she's dead. Whether Imorimori asks, whether I don't know who comes from where to ask for her release, Museveni is enjoying the photos with you guys coming, but immediately you leaders leave, he meets with his people and says, tighten the bolts. Make sure she doesn't leave that house. Anita Among will not survive this. Wangadia will not survive Museveni because they know too much. Yeah, Vicky, did you not see Imorimori with Museveni? So Museveni will kill one of her children, and eventually Wangadia will be charged with corruption, just like Anita Among was charged. But she will have, yes, Dora, absolutely. She will have the worst experience than Anita Among because she went ahead and spoke publicly against Museveni. And it's already recorded and it has gone out and she can't retract it because it's already in the files all over the world. She can't retract what she said about Museveni. Despite Museveni wanting it, it can't come back. So, he promised that the wrath, his wrath on her is going to be worse than Anita Among. One of her kids is already being targeted, and eventually they'll arrest her, they'll shame her, they'll rape, whatever Museveni does to female prisoners, he's going to do worse to Wangadia. I'm leaving it out there because, hey, she's a human being. I'm one. Deal with it as she pleases. South African returnees. There were two categories of South African returnees who came back from South Africa. They had the people who planned to bring them back had two separate lists. Those who wanted to see Museveni and those who said they did not want to see Museveni. Everybody who said they want to see Museveni is safe. Everybody who said they did not want to see Museveni are going to come back either poisoned, hurt, or when they come back, they'll just disappear somehow. Because they've said that these guys who did not sign up to see Museveni are probably National Unity Platform, and they'll deal with them before they even get released. So I understand some of them are separated in their quarters where they sleep. The ones who said yes and the ones who said no. So I don't know if I should say this. I've heard from some people who are in there, obviously. Both NRM and NAN are asking for Kyagulanyi Ssentamu's help to save them. But until they're released, we're not going to know what happened to who. Because they've just said, the ones who said they don't want to see Museveni will be dealt with. Okay? Once I know more information, I'll share. I just saw a post about Katunji being, his extradition that was ordered or requested by the U.S. because of bilateral relations in that way have been rejected. The High Court today rejected the release of Katunji into the hands of the Americans. That says two things. Katunji is safer in the United States than with the Muhozis.
Because right now, with Katunji being held back in Uganda, that means Museveni is going to figure out how to eliminate him, because Katunji, they fear for Katunji speaking. The same reason why, let me not go there. Had Katunji been released to the United States, he could have been probably questioned enough that he would reveal some things in a plea deal for less sentence or whatever the case might be. But Museveni has decided to... Vicky, you're asking why didn't they take their own flights? So because of sovereignty of nations, the US can't just fly into Uganda and pick up Katunji and take him away. They have to work through certain relationships like courts and all that. The orders go in order, documented and all of that. I know they did it to Maduro, but you have to be a crime of that nature, a criminal of that nature. This was different. And so with Katunji staying in Uganda, it's a matter of time, because even in Uganda, they don't want him to speak. The same things, same issues. Anita Among, now Wangadia, now Katunji. It doesn't matter. Whoever does their dirty work will have to pay somehow. So if this doesn't speak to the rest of you who are still working with Museveni, I don't know what will. I don't know what will. And we can't help you when it's too far. You know, Anita Among cannot be helped right now. Wangadia, when the ball starts rolling, nobody's going to try to rescue her. We're telling her now so maybe she can get away, but if she doesn't, well, there's only so much we can do. I've also seen some tweets that have been shared about Honorable Mwanga Chivumbi. I want to speak about Honorable Mwanga Chivumbi in a big way. His case, not that any doesn't break my heart, but Honorable Mwanga Chivumbi is a very sad and tough case. We don't know where he is yet. We keep searching. We know he's with Muhoozi for sure. He's being beaten. I understand he has fainted several times, and it's not possible to release him to the public yet. But their plan is that at some point they will release him and drop him off in one of the courts, like they did Eddie Mutwe. But they're waiting. Usually when they abduct somebody and they beat him so badly, like Eddie Mutwe, I believe about 1 to 2 weeks, once the bruises or he starts to wake up or feel a bit normal, then they release him to the public or to the courts or whatever the case may be. So that will be happening with Honorable Mwanga Chivumbi of National Unity Platform, the Vice President Central. One of the big announcements this morning is His Excellency Kyagulanyi Ssentamu has announced that, thankfully, thanking Dr. Lina Zedriga, Mama Lina Zedriga, the Vice President of Uganda, Northern Uganda, is now going to be succeeded by Honorable Nambeshi, because according to the new Constitution, there are only certain amounts of times where somebody can be president or act as president while the president is away. So the next designated president is Honorable Nambeshi. When you see him or meet him, or we are going to respect him as such. He's now the current National Unity Platform acting president in Uganda. Last but not least, we have a convention in Los Angeles for National Unity Platform. Come one, come all. You are all welcome. From the 14th, sorry, is it the 14th? 1 second. I think it's from the 14th, but let me check. Anybody know the dates for the National Unity Platform Convention? I believe from the 14th to the 17th. If I'm wrong, correct me. August 13th to August 17th. Come one, come all. Let's meet our president. Let's share ideas. Myself, I've not met His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, so I look forward to it. But come one, come all. Let's support each other. Let's be there. Let us enjoy our president. I'm glad that despite as much work as he's been, do you know that he's working more here than he has done he does in Uganda, because he's stifled in Uganda.
he's completely free here to do more activity to move Uganda forward. So exciting, exciting, exciting. And we'll see you all there. Thank you very much for the live today, for coming and attending. Maureen, I see you. Winnie, thank you very much. Vicky, you're welcome. Calvin, you're welcome. And everybody else who's here. I appreciate you being here, but more so, I'm glad that we can share some information. Kevin, yes, Kelvin, 14th to the 18th of August. Okay. I don't know where I got 13th to the 18th. Okay. Wonderful, wonderful. So we have the correct date. I've also shared it on my page. Pass it on. Let's all come together. Let's do more of big things, but let the core things, let what matters matter to all of us. Let what's right be right for all of us, and what's wrong be wrong for all of us. Whether it's somebody's child that's lost in an accident, it should feel like yours. It should feel like mine. Okay? Remind your children, tell everybody the enemy is Museveni and Museveni's family. They're the only enemies of Uganda, nobody else. The enemies of Uganda are Rwandese and purely Museveni's family and his people. So let us turn our focus onto fighting for each other, staying strong for each other, supporting each other. Remember, what you do is your own ministry. You don't have to go to church to do great things. You can do from right where you are. Perform your own ministry. Do as good as you wish done unto you by yourself, and your blessings will reign like no other. Okay? Be your own ministry. Do not go to those churches. Do not go to those mosques where people speak against His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, because they're speaking against you and your children and your future. Okay? Take care. I love you. Bye. Abalungi abagala nsanso okubalaba mu nnya lya Mukama waffe Yesu, mbaniriza nnyo mwenna mu kifo kino, era nsaba muwulire emirembe ku SPS Mubire Bible and Politics. Olwaleero lunaku lwa Sande, ndi confused ku nyambala gye nyambadde ne bye ngenda okwogera. Simanyi kye bitegeeza. Mmanyi kye bitegeeza naye nga mpulira ng'ebitakwataganye. Nina akanyomero ke ngenda okubanga simanyi oba kanaataputwa katya. Naye anyway, yeffe ekirungi ebintu byange nabyegulira mu owino. Just nti etteeka lya UPDF ligamba liti etteeka ly'abafutu soja lyogera liti erya nti bw'oyambala ebyo beefaanaanyiriza okola ki? Drone ekutwala oba mbijjemu? Sigenda bijjamu, emuntiisatiisa. Olwaleero olunaku lwa Sande, ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2026. Nina bingi bye ngenda okubanga njogerako ku Sande kuno. Njagala okukulisaayo mwenna ababadde mu service, abafunyeeko service leero ne mugenda mu kanisa, nammwe abatagenzeeyo leero. Bakakasanga mugenda kufuna ekigambo ekiramu olunaku olw'olwaleero. Oba wagenze mu kyaki oba tewagenze, beerako, ogenda kufuna ekigambo. Tojja kujula emmeme eyo ereme kujula, ya emmeme eyo tejja kujula. Ne wankubadde oli wala nange, wankubadde ndi wala naawe, naye tusobola okusharinga. Social media eno bwe tugifuula ennamu, nsinga bw'olaba ensi eno eya buliwo, nti oyinza okubeera mu kizibu nga kitwala bulamu. N'okubira omuntu ali mu Amerika nga bakwetoolodde awo balirwa nakubuzeeko ayina ekigambo ekikujja mu mbeera oba ekikolwa ekikujja mu mbeera. N'okubira ow'omu Amerika nagamba bambi sore, omwana mutwale mu ddwaliro, omwana mudduse mu ddwaliro awo,
There and then. So social media yaddala okujjako nga gogikolerako birala naye bw'obanga Mukama yagituwanga ya nsonga kisinzira gwe bw'ogiraba. Omusajja yagamba Yesu nedda ewange tojja gwe yogera ekigambo kituuke, yogera ekigambo. Yesu nayogera ekigambo, n'atuma ekigambo ne kigenda ne kikola. Omwana w'omusajja n'awona. So ekyo Yesu ye yaggulawo bino bye tukola. Kale nkukakasa ng'ogenda kufuna ekigambo ekiramu ekigenda okujja omwana w'omulwadde ku ndiri atambule agenda akola emirimu oba awone. Olwaleero mu kigambo kya Katonda ngenda kubuuza kibuuzo, ngenda kubuuza ebibuuzo bino wammanga. Ekyama kyo kiri ki? Mu bintu by'okola ekyama kyo kiri ki? Oba obwesige bwo buli ludda wa? Kubanga abantu babeera n'ebyo beesiga bingi, abantu baba n'ebyama byabwe. Oyina ekyama ekikutte obulamu bwo. Kyama ki kye twalibadde tufuna ekikuuma obulamu bwaffe? Obwesige bwaffe bwandibadde ki? Awo tugenda okuba nga tusoma leero, tugenda kusoma mu byandiikibwa ebiwerako, naye waliwo ebyawandiikibwa principal verses zigenda kubeera 3, gundi scriptures zigenda kuba 3. Jeremiah chapter 17 from verse 5 to 11. Jeremiah sura 17 olunyiro lw'okutaano paka ku lw'ekkumi. Judges chapter 16 from verse 1 to 31. Ekyabalamuzi sura 16 olunyiro lusooka paka ku lwa 31. Ojja kusomayo tunaba tukomyewo tunaakoma, ebisigadde ojja kusomayo. Twali tuva ku verse 6 eya Judges, naye okay katuve ku verse 1. Then twina Psalms chapter 1 from verse 1 to 6. Zabuli esula esooka olunyiriro olusooka paka ku lw'omukaaga. Eyo Zabuli erina ennyiriri 6 zokka. Kale nina security alerts. Nina security alerts, nina okuwumbawumba week, nina n'ekigambo. Simanyi bwe ngenda kubibalansinga naye leka ngezeeko. Kati akakanyomero ka security alert ke simanyi oba kakwatagana n'ebyambalo bye nnyambadde, oba tuzireete ekiro n'enkya. Anyway, katugende mu maaso ne program nga bwe erina okubeera. Ku Sunday tetuba na bulango. Kakati ekiro waliwo ebintu bye twayogeddeko ekiro bye njagala okusooka okuddamu okuyitamu wano katono, then tugende mu kigambo. Mbawadde intro y'ekigambo, si kyekyo obwesige bwo buli ludda wa. Mbadde ngenda kusooka n'oluyimba lwa Bugishu naye lwangize copyright mu video y'ekiro, so tetugenda ddukuba. Admin yaŋŋaanya okuddamu ddukuba lwatukubye gundi lwatustrikinze ekiro. Tubadde twagala kulusoosa okuyozayoza Honorable Nambeshi okutandika ttaamu ey'okulembera eggwanga Uganda. Era Abagishu babadde nga bo tebatukwatangamu nabo. Abagishu be bamu abatatukwatangamo. Naye olwaleero be bali mu lead y'eggwanga Uganda. Era His Excellency Nambeshi twongera okwaniriza. Tubadde tetufunangako President mukyala Mama Lina Zedwiga yabadde atukulembera, kati Nambeshi yatukuttemu. Nabagambye mwe musabe nnyo sibakwatamu, kuba bwe mbakwatamu mujja kuba muwedde. Kakati ebimu ku bye twayogeddeko ekiro bye njagala okuyitamu mu bwangu awo. Mu security alerts, omuzadde ng'olina omwana ng'emmotoka y'essomero yemunona awaka, oba ng'emmotoka y'essomero yebanona, ayinza okuba ng'obalina bangi oba omu. Emmotoka eyo bw'eba etambulira ku main roads ng'evuga distance, jja omwana wo
mu mmotoka ezikeeza abaana ku masomero oba ezireeta abaana. Owuwo tebaddamu mmuleeta, tebaddamu mmutwala. Mbabuulira muwulire. Oluvannyuma lwa trip okubanga zagize wonna wonna ezo ne baswala ne beefuula simanyi baziyimiriza biki biki. Wulire ekiriwo. Leero sibuuzizzaako ku admin nyambala gye nyambadde ne bye ngenda okwogera. Kale abasajja bateeseza kati bagenda ku mmotoka ezitwala abaana. Simanyi ze muyita shutters, simanyi shutters, simanyi shoppers, simanyi biki. Okutwala abaana n'okubazza mu mabaasi, mu matakisi g'amasomero, omwana owuwo mugjeemu. Okutandika ne Mande, ezo school vans ezo wa Mwanga Kivumbi gyali ne bwe baba nga gundi nga bamutte ekyo nakyo kiveewo, bamutte. Ekyo kyokka Mukama kye yagamba okutuuka ku Mwanga Kivumbi kye kijja omutuukako. Ekitali kyakumutuukako tekijja mutuukako. Wamawulira, jja omwana wo mu mmotoka ezitwala abaana oba ezibazza. Omwana owwo tebaddamu mmutwala, tebaddamu kumuzza. Muwulidde? Ekyo kye bagenda okuzzaako kubanga omusaayi gw'abaana bakyagwetaaga. Mumpe eddakiika wamma, mumpe eddakiika emunzije, mumpe eddakiika emunzije, mumpe eddakiika mbegayiridde. Mumpe eddakiika kubanga mumpe eddakiika. Omutima gwange gugaanye. Omanyi munnange, twajjirwa obutukuvu n'obutuukirivu wano ku intaneti, nabwo bwatufuukirira ekizibu. Tulina okukuuma obutukuvu n'obutuukirivu. Kale katugende mu maaso. Bibino ebiriwo, mujja abaana mu sukulu baasi ezitwala abaana n'okubazza, ze accident ezigenda okuddako kubanga omusaayi gw'abaana bakyagwetaagira ddala nga bw'okiwulira. N'abagambye waliwo omusaayi ogugenda, waliwo abaana abagenda okufa nga tebafulumiza musaayi, eiza mu muliro oba mu mazzi. Bayina dunamis ze bateekateeka mu nkuba egenda okujja.
era waliwo ennaku zino mpomejjudde baddeko ebintu naye eriko ebintu bingi ngenda kusengeka ebintu ngenda baleetera ebintu tugenda kukolayo ne episode nga y'ebyo byokka ebibadde ku mpoma ennaku zino zonna wabaawo ebintu bye tutayogera nga biri mabega wa bisenge by'amakolero so kati waliwo ejjengo lya information empitirivu enyeeri ku mpoma satellite kale naye wulira mujja abaana bammwe omwana mwetwalire if not emyezi egisigaddeyo abaana okukola ebigezo abaana abo bw'owulira nga tebali seefu ng'osinga kwagala bulamu bwabwe nga ate ng'essomero liri wala abaana bajje mu ssomero liri obateeke mu kasomero akali okumpi oba batuule ekisinsi kiyite kyogamba abaana ba covid tebaliwo batuula emyaka egi mu covid myaka egi ngeza nendaba omuzadde akabamba omwana we afiiridde mu sukulu baasi ng'emujja ku ssomero simanyi emujja wako emutwala ku ssomero ekyo nkimaze ekirala ntegeddeko nti bakwata abantu akawungeezi nayogeddeko ekiro bakwata abantu mu bitundu ebyenjawulo naye waliwo ekikwekweto ekikwata abavubuka oba abasajja mu katoogo akali wakati wa Bulenga ne Busega ku stage awo omusajja tayitawo ng'atambuza ebigere buli kiro bakwata abantu abasoba mu 200 mu 200 abantu babadde nga bwe baabuuka nga bwe batuuka waggulu wano e Busega apangisaawo akabodaboda ne kamuyisaawo kati ne bajja eno waggulu abamu bayimirira eno waggulu okugaana abantu okuyimirirawo bodaboda abasirikale abantu basobole okutambuzaawo ebigere babakwate wali wansi ng'oyise mu ttaawo bakwata abasajja nkola eringa ya pandagaali ne babatwala kati nno abavubuka n'abasajja yesaawa okwerwanako ekintu tekijja kubalya kibamalewo nga mulaba mutambule n'ebyambe mu nsawo okuba omusirikale akambe mu bulago omukutula eddookooli bakutwale gwe osimba wano n'osika bakutwale nga yo omusse mukuba ekyambe wano onyoolemu banagenda omujjawo omuddusa omutwala mujjaamu oyo wakawungeezi nga naye afudde mutandike okwerwanako mukwate emiggo tambula n'emiggo nagamba maama wange yakwata ennyingo z'olumuli zaalinga 3 najje semukombe ku bbaala kye yabakola saababulira mwawa taata vidiyo eyo mmwe kansirike tambula n'ennyingo nga 3 ez'olumuli mu mpale mmwe twerwaneko bannange twerwaneko mukwate ebyambe gwe kwata akambe gula akambe kak'omulembe okafuule kiwolda osirike omusirikale akukwate oggyeyo omutwe gumu ogumusimbe osiwe nateeta abaana b'abantu mubaagazaaki abasi byakagaba muwamba abaana b'abandi muwamba baaki abavubuka mwerwaneko otherwise ekibalya kijja bamalawo eyo operation ebeerawo mukagge ebeera yakimuba munoonyaani okubanga mukwata buli ajja ye be mukwata mubateekawo mubatwalawo osinnateete DPC kuba ndowooza eyo Nateete division eteekwa okubanga etulako DPC OC station OC side nowa operation mu bitundu awo
ow'ebikwekweto abaana b'abandi muba mubatwala wa mubalanga ki mubakwatira ki abantu abava okukola buli muntu genda ogula akambe gwokateekeko ebeere nga kiolda waliyo teeka erigana okukwata kiolda ey'omulembe genda ofune kiolda nga kuliko ekyambe kirina emitwe 9 okwata bukwasi eno ku switch bwe emitwe gyonna ne givaayo n'omusimba mu bulago ne bamusanga ng'alina ebiwundu 5 mu bulago ofumita bwoti kati sawa yakwerwanako mmwe mbabuulira so ab'amasomero nammwe mubeereko wano muwulire ebijja ne bannayuganda mwenna eyo nvuddeyo mu butongole musobola okuba nga temwina bwe mujja bisanga abaana ba King David abali confirmed abatuufu abakafa baweze 70 abaana 7 confirmed tewabaawo akulimba abaana 7 ku King David bafu ate omuwendo Katonda bw'abasi yayambye gukyayongera okulinnya abazadde nabagamba wano ne mbagamba tukwate abaana baffe tubanje akalulu ne mugamba njagala kuttisa abaana bammwe mbunze simanyi Ebeni mukwese mbunze nkwese Ebeni mpaayo baana b'abandi abo abaana 7 Museveni n'abattira ku street kati senga tuli mu Uganda mpya jukira tubale eno 7 lya somereri aba train tebaboogera aba banojja aba bus tebaboogera abalana aba secondary n'amasomero amalala mangi agabaddewo ennaku zino agabadde gafuna obubenje tebaboogera nabagamba abaana tubambaze uniform zaabwe tukwate ebibinja by'abaana tubikulembeze Museveni must go akubeka abaana 7 olabo banaasula akubeka abaana 7 olabo banaasula nga tumukwatira mu kawaayiro nti ye yagamba nti abaana mu Africa beerwanako ye yabakwasa mundu nze nabagamba tubakwasa ebipande ebyo bikola nga bullet proof teri ayinza bakuba masasi nga bakuta ebipande teri ayinza bakuba tiya gas nga bambadde uniform ku street we muti ne tumugwira nga talina waayita tukwasiza jjamu abaana bambadde amasomero gonna gafulume amasomero gonna galeeta abaana ate gwe headmaster wa King David Katonda yakuyambye n'ofa public enso badde togenda jiwona abazadde badde togenda bawona ne government omupiira badde genda gunzikira muggwe ekyo ekirabo kyewasinze okufuna kuva mu bulamu bwansi nga gwe wabadde mu drone nowonera mu drone nga abaana babandi bafiridde mu baasi wabadde owedde kubanga Museveni yadde agenda kukwata byonna abizinge abiteeke muggwe era gwe headmaster gwe webaze mukama kuba wafudde kubanga ne public wabadde tulina kyogigamba ennaku ebadde ekutandikidde awo essomero libadde era ettaka omuntu eyayagala yali tutte oyo yali kyusa ekyapa yali tutte biwedde ettaka bali tutte kati wamawulira bino nsookewa kansooke ku bino nga bwe nabagamba wano Museveni bagenda okukola ekintu nga bakirowoozezzaako impact yakyo politically economically and in all aspects of life
kigenda bakosa kiti eno obe kyonna bakyetooloola bakola ekintu nga bakitunulidde economically what politically ekibookya nekibookya ne bafunamu bye bafunamu katubulira jjukira baatugambye emmotoka eyo yali ewerekerwa emmotoka eyagiri emabega nga nayo mbwe eringa egenda ku byayo eya blood bank ne Balamu n'atuukawo mangu wulira ebyatwala Balamu yali ateegedde eyo mu bitundu byeyo ku nsonga eyo ng'agimanyi Balamu yali ateeze obutafulumya katambi konna eri abo abakutte obutambi okulabikako okwo okuzzaamu abantu amaanyi nti Balamu waali minisita waliwo ekikolebwa naye baali bakuŋŋaanyaawo bintu Balamu yagendawo okubuza obujulizi obusobola okubaako kyebubikula ekyokubiri okukuŋŋaanyaawo ebyabwe bye baali beetaaga era omusaayi ogwavudde mu accident eyo gwatwaliddwa Museveni n'agufuna n'ayita abantu be abafamire kuba nabagambye biri eby'omwoyo byali bisaba musaayi gwa famire ye nanegotiate nga abiwa omusaayi omulala ng'alina obulombolombo bw'alina okugukolerako ekimu ku byo omusaayi ogwo baagunaabye ng'abafamire bakutte omusaayi ogwo ne bagukolerako emikolo ne bagunaaba bulira bulungi byebyo ebimu ku binzikisizaamu biri ebyambalo kubanga bandimbuuziza ebibuuzo kambeere independent MP bulira omusaayi ogwo ne bagunaaba omuntu ataagunaabye yabadde ogu yabadde Natasha yekka ye yaganye okunaaba ogwo omusaayi yabagambye nze nakoowa ebintu byammwe nakoowa ebyobukulembeze byammwe nakoowa saagala Natasha yekka yataanaabye musaayi ogwo ate nze era bw'aba ŋŋambye ebintu nzija ne mbagamba nti Natasha yaŋŋambye mujjukira eddaame lya maama we mwali muzeemu okulaba maama we okuva lwe nabasomera eddaame lye yabawa lye yamubuulya n'amubuulira ebintu bingi mukyalijjukira maama we mwali muzeemu omulaba Natasha yekka yataanaabye ogwo musaayi era nabaganza ebintu byammwe byantama mundeke ekijja kijje kuba ye yekyawo okuva nnyina lwe yafa takyayagala kumanya wulira ne bakolerako emikolo gyabwe bonna ne banaaba n'abazzukulu n'abaki bonna ne banaaba ogwo omusaayi era omusaayi guno baguwanuuzaamu ebintu bingi naddala eby'ebyobufuzi bya Museveni ne Muhoozi mbu baagalayo ttaamuzi 3 eza Muhoozi era buli mulambo bagenda kugusasula miliyoni 3 buli mulambo mugenda kiwulira mpozi bakyuseemu buli mulambo bagenda kugugula emitwalo emiliyoni ezi naye bagenda zikutulamu mu kiwandiiko babagambe emu kitundu ya President Museveni emu kitundu ya Minister of Education buli mulambo bagusasula emiliyoni ezi nga bagula ebisanja ebi ku bannyini byo younger generation ezo ssente buli musajja agenda ozikwata mbu bagenda kubanga akiikiridde Uganda nga public eguzizza Muhoozi ebisanja 3 mu musaayi gwa younger generation abaana abeera abalonzi mu biseera ebyo mbu abaguzeeko ttaamu ezi in advance owulira ekirala ebyobulambuzi byagwa mu ggwanga Uganda
mujjukira Museveni bwe yali ayagala okuleeta etteeka eri bwe baali baagala okweddiza ebyo kubanga gavumenti ebadde etandikira ku P1 okudda waggulu nga teyina section eri eva simanyi baby simanyi top simanyi upper simanyi lower waliwo awo emyaka gibanga emeka egisookerako awo ejja kindergarten egyo kakati ne wabaawo abaana baabwe ababisomesa gundi ababisoma ababikugukeeye ebweru ne bakomawo biki kati ne baagala babakwase section eyo ne bagenda eggaba ku kindergarten ne batta abaana ne bakola amateeka agafuga section eyo era kati okubeera n'ako akantu olina okuwa emisolo olina simanyi okukola biki olina okufuna license olina okuwandiisa biki byonna mubijjukira ebyaliwo nga baakamala okutta abaana bewa Pastor Kasiriivu ojjukira amateeka agajja kweyo section era gavumenti n'egyeddiza mbu ereese polisi okweddiza abaana abo abasookerwako okutuuka mu nasale kuba gavumenti ebadde tebalina era teyina ssomero mu education teyina services ezo ezisooka zibadde za bwannannyini ne bakizuula nti zirimu omusimbi nga balina ozitwala mu mateeka nga bamaze okutukuba ekikangabwa awo nawo waliwo omusolo mungi nnyo kati wulira nti ebyobulambuzi by'e Uganda byafa olw'ebyobufuzi ebibi n'olw'oba exposinga ebiri ku internet nawa naye yennyini ate nga talina kyakukola amagye poliisi biri everywhere buli muntu abeera abiraba ku maradio ku mativi ku mawulire everywhere yensi yonna buli muntu buli round about erimu emmamba biki abalambuzi baba tebajja mu nsi efaanana bwetyo kaakati ebyobulambuzi ne bifa ebyobulambuzi bwe byafudde ne bibeera nga ssente ezisigadde mu bulambuzi nga si kubanga obulambuzi essente ezisinga okuyingira zaali badde z'abantu abava ebweru w'eggwanga okujja okulambula eggwanga Uganda kati tebakyalambula olw'embeera y'ebyobufuzi eyayonoona tourism buli saawa tiyagasa abantu bamulaba waggulu abuutikidde wonna buli saawa dduka gundi bamuse abazungu babakwatawo babulawo simanyi gundi bamutemulabe kati omuntu bw'agenda okusoma ku internet about Uganda ayagala kujja mu vacation n'abisomako ng'agaana okujja kati ebyobulambuzi bisigadde inland ba local tourists be balina okulambula mwaso amasomero kati bagenda kuleeta obuwaayiro mu tteeka ly'obulambuzi wuliriza gye bigenda okuggwera ogenda biraba mu palamenti gavumenti okutaasa abaana baffe baleme kuddamu kufa nga bagenda okulambula gavumenti egenda kwongera okuteeka obuwaayiro mu kulambula kw'abaana b'amasomero nga mulina kusasula mu bbo nti Museveni abadde takyafuna ssente mu bulambuzi essente azifuna awantu awa ekintu kye yagambye mu miitingi zaabwe ekibaweereza ssente ye sisitemu gye bateekako ey'okumakubo kamera z'okukuba biki ebyo ebipapula ebyo online digital biki ebyo ebikuba fayini n'ebirala ebyo byokka ze ssente ezituuka mu nsawo ye kati ssente z'obulambuzi abadde taziraba kati agenda kuzikyanolinga nga zigenda butereevu nnyo mu nsawo ye owulidde ebyo ebyebola byonna ebyo ne bikuba wansi ebyobulambuzi ate ng'essente azaagala kati buli awali ekyobulambuzi kyonna abaana kye balambula n'abaana abagenda okulambula bagenda kuyita ku mmeeza ya Museveni yagenda teekawo nga ntuntu akulage nti no simanyi mu Ministry of Education simanyi mu Ministry of Tourism naye system gyagenda okukyusa yonna bw'ofuka bwoti amazzi bwe gagenda kuggukira ku tebo ye tutegereganyaawo ekirala oluvannyuma lw'ebyobulambuzi okufa ebintu bino baali babiteekateeka genda olabe vidiyo ze nakola mu Gwokuna nga mbabuulira ebintu bino babiteekateeka dda ne babiteekawo okuva lwe twabagamba genda mu vidiyo ze tubadde tubagamba kati ne bagamba Museveni yali ali at crossroads nga yeebuuza nkikwate ntya tayagala kulaga abantu nti Janet yafa
n'amuteekawo n'amuzza mu education. Kati atuuka ng'alina okukola bino nga bwe binaabaawo public ejja ku demandinga Minister of Education okwogerako eri abantu ku nsonga kusaga eziri mu education. Jjukira ng'afunye n'abasiyazi abamuwa ssente mu education. Kati kwe kuleeta muyingo n'ajjawo mukazi we n'aleeta muyingo. Bali eyo bafigitinga. Kwe kuleeta muyingo amuteekewo. Nti abaana bwe batandika okutirimbulwa tojja kubanja Janet ajja ayogere kubanga bakugambye bamugjeewo awonye naye bamugjeewo. Baleete muyingo ajje yaba ayogerera omusaayi gw'abaana. Muyinga ajja ayogerera omusaayi gw'abaana mu ngeri gy'atamanyi. Bamubuulire genda oyogere bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti. Ajja abyogere nga tabitegera yenna aswala yenna bwe yebwalabwala. Abagireyo ssente zaabwe ez'abasiyazi azireete. Public ng'emaze okukyawa bulungi nnyo muyingo. Muyingo Museveni agenda kutemula. Ensi ekuba enduulu. Teeka waaga. Olaba olugendo luno lwe tutambula. Muyingo Museveni agenda kutemula. Ng'omaze omugirayo ssente ezo. Wuuno amaze okusiiga enziro, amaze okusiiga kalimbwe w'Abanyarwanda. Ebibuuzo byonna ebiri mu education gwo bitta by'otamanyi na gye byava. Naye owulira oyagala kubeera minisita. Nedda beera minisita. Beera minisita ate nze nkayana naawe. Ate munnange honorable minisita Muyingo. Kaakati bagenda kutemula ensi ekuba enduulu kubanga abantu balina obulumi bw'abaana baabwe. Wamma sibadde mutuufu okugyamu ebyambalo biri. So ebirala bingi nnyo ngenda bireeta ebisingako awo. Nammere ne Balamu. Oluvannyuma lwa Janet okubanga akaddiye. Museveni okubanga akaddiye takyalina maanyi gatambula. Ate ng'eggwanga yalitomeza. Takyasobola kukakalukana kudda eno ku force ya NUP. Kwe kukwata Nammere ne Balamu bamukubirewo ekiraka bo babeere vibrant batambule nga balaga mu linnya lya gavumenti Museveni gy'atasobola kutuuka kubanga Museveni kati emmotoka emukola bubi n'ennyonyi emukola bubi. Ennyonyi yo baagimugaanira ddala. Baamugaana ne bamugamba ennyonyi era mu mwaka ayinza okulinnya helikopita emirundi egi. Naye bw'ava mu helikopita kimwetaagisa weeks endala ezo okuwummula mu trip emu ya helikopita okuva we Kampala okugenda e Kabale. Yeetaagisa weeks endala ezi ng'akekejjana. Emmotoka takyagisobola kuva ku booda kutuuka ku booda. Kati kyava akwata Balamu. Era bannayuganda abatinkiza Balamu ne Nammere mutukola bubi. Mubagobe mu bitundu byammwe. Museveni be yakute mbuba muyambeko bamutungule ku ddobo. Era buli wo balaga muzeeye ebintu abireeta wa. Musooke muddeyo e Kampala tusooke mu ministry. Otugamba nti omusango gw'ovunaana headmaster kwe kuyita abazadde n'abagamba nti abange muleete emitwalo 6.5 tusomese abaana bammwe. Ogw'omusango mwenze mba kuba headmaster Balamu nabadde nja kuwemula weewa nabadde nja kulisa yo mothers something.
balamu ina abaana ababo basomera wa basomera bonna basome njagala musoke mumbulire lwaki abaana b'abantu b'omu gavumenti tebasomera mu masomero ga gavumenti. Ekyo kye muddukayo kye nagamba abazadde bo basasule n'abaabwe basome bafune services ez'enkanankana n'abamu gye musomera. Omanyira nze nolaba DEO nga yeewumbyeko nsoka nenkubuuza balamu ina abaana. Bw'oba toyina abaana toyogera, bw'oba toweerera toyogera. Njagala minisita aweerera gye wano. Oyina omwana asomerawa? Bw'aba ali mu yunivasite yasomerawa? Okuddamu ebibuuzo by'ombuuza osooka kumbuulira gwe balamu nammera abaana bo basomerawa? Oyina omwana asomera mu bonna basome. Lwaki tebasomera mu bonna basome? Mwabaddusaayo ki? Nga ndi headmaster siddamu kibuuzo nga tanaddamu byange. Ataweerera mu gavumenti tombuuza kibuuzo tugende mu kooti n'omulamuzi ambuulire abaana be basomerawo. N'omulamuzi asooka kumbuulira abalamuzi mu abaana bamwe basomerawo mu gavumenti. Lwaki tebasomera mu gavumenti? Oba mutuusaayo services. Lwaki abaana bamwe tebasomera mu gavumenti? Nedda nga mukyali ku baana b'amasomero tugende mu mabarakisi. Abasirikale basula batya? Toyiza abasirikale zifaanana batya? Ebiyungu by'abasirikale bifaanana bitya? Tugende mu mabarakisi ga poliisi. Tugende mu mabarakisi ga poliisi basula batya? Balya batya? Bambala batya? Buli omu aggyemu engatto. Buli wa poliisi aggyemu engatto. Olaba obugere bwe bwayita mu sokisi. Ebisinziro biri bweru. Ngena nentunulira abasajja neŋŋamba laba nze taata wange abakuba headmaster. Ye yalitungudde ba headmaster mwennaku. Ye yalitungudde ba headmaster mwennaku ddobo lya balamu. Obanga musawo. Balamu yasoma ki? Nammere yasoma ki? Nabagamba waliwo omusajja bali bamuyita Wanda Ola. Wanda oba Ola like that. Yali paymaster mu district y'Empigi. Ng'alya ssente z'abasirikale abaali tebannaba kufuna bank account biki ebyo simanyi ATM. Ne babayita ebuwama taata n'amugamba teekawo ssente zange zonna. Namugamba simanyi mbona nti amafuta okuva e Kampala. Namubuuza nze nkuwa amafuta kyogamba tebakuwa amafuta. Teekawo ssente zange zonna ziteekawo. Abasirikale bonna ne beegugunga. Taata namugamba kwata buli ssente za muntu zimuwe. Nga amayinja gali bwe gati yenna yina kugambye bamukuuma bukuumi. Ate simanyi ani paymaster wa poliisi simanyi biki ajja ne briefcase alika. Taata yamugamba teekawo ssente zange zonna. Omusajja n'abuuza bannange oyo omusajja nti ye Katongole nti teyaddayo kulya ssente z'abasirikale ebuwama. Era ezo yazibawa zonna nnamba ne bitambula ne bigenda eka yabwe. Yakwatanga olubuto lwonna ng'agenda asasula simanyi agenze e Butambala simanyi agenze. Taata yamugamba era teyaddayo kulya ssente z'abasirikale b'ebuwama. Gendayo babuuze. DEO no kankana empale nembera headmaster nenkankana empale. Nabagamba wano nti buli muntu buli taata w'omuntu yalibaddeko ng'afaane Katongole. Kasankole ekintu nze kasita nakola ng'ekintu nga mmanyi nti wafaane Katongole ndi kikyo kyekyo. Wallahi nga tonzijaawo. Sabawirako ku master kalete ya gundi erankuba nga ntuuse leeti. Ne mugamba nze tunkuba taata agambe tunkuba nva kukola bwenti ne bwenti ne bwenti. Yagenda okunkuba n'enziruka gundi nankunukkiriza n'agwa. N'agwa mu maaso ga kirasi bw'ati. Nga nze nfulumya omulyango. Abaana ne bamusekerera. N'agamba siddanga mu SST.
Kuolo n'agamba abaana enkya buli mwana ajje n'embooko, buli mwana amuleetereyo embooko. Bwe yafuluma n'enkomawo ne nja nsoma. Abaana ne baŋŋamba gwe Master Kaleta atugambye enkya tujje n'embooko. Nange n'enteme yange n'enzija nayo. Enkera natuuka bukyali. N'aŋŋamba bwe yatuuka n'abuuza abaana embooko zange ziriwa, ensonda n'ejjula. N'aŋŋamba asiimu jangu n'envayo n'embooko yange. Naleeta omumwanyi nga mutoototo bwe guti. Naleeta omumwanyi n'ennyimirira mu maaso. N'aŋŋamba galamira n'eŋŋaana. Ankube mukube P5. N'aŋŋamba fuluma ogende ku ofiisi n'eŋŋenda. Ne bangoba n'eŋŋenda eka n'enzirayo. Tata najja ne mbabuulira bwe byali. Kyogamba headmaster talina nsonga lwaki yagamba nti buli muzadde aleeta emitwalo 6.5. Omuzadde bw'obanga okaabira emitwalo 6.5 egy'okuweerera omwana ku secondary, olina amagezi mu mutwe. Mbolo Museveni abayamba, mbolo gavumenti ebayamba. Kyova olaba ndi ku mavivi waliwo ebintu bye baŋŋamba Ebeni byakola ne ŋŋamba Mukama nnyamba oyo omwana nja mukuba mutte. Empaka zaalina. Kati olw'okuba Museveni tasobola kutambula, aleese Nammere ne Balamu ng'obudde bukyali, bali mu kampeyini. Kubanga Museveni yennyini ye yakuripolinga ebitundu ebyo. Mu abazadde mwennyini abakaabira 6 ekitundu gy'oweeredde omwana wo, Museveni ye yakuripolinga okutuusa awo. Mu abagiso simanyi mulembe Bulahi muliyo wasimbisa biki byonna bye mulimu bya kisiru. Museveni ateeka baluti wansi mu ttaka lyammwe, n'akuba baluti mu biseera eby'enkuba, ettaka ne likulukuta ne libatwala. Lwaki likulukuta sayidi y'ewammwe? Sayidi ya Kenya lyakabumbulukuka emirundi emeka. Mmwe abakulukutirwa ettaka, esayidi yammwe ngeri ya Kenya, erye Kenya likulukuta. Nababuuza ku Obote lyakulukuta, ku Amini lyakulukuta, mu G9 lyakulukuta, mu G8 lyakulukuta. Why now? Ku sayidi ya Kenya likulukuta. Kenya teyinaayo bitundu ebirala ebiringa ebifaanagana nga byakulanga ebyammwe, nayo ettaka likulukuta. Tanzania teyina bitundu ebyo. Rwanda teyina bitundu ebyo. Lwaki ebitundu bya Uganda ebyesayidi eno bikulukuta, Kasese bikulukuta, ne Congo bikulukuta? Lwaki ettaka likulukuta Kasese ng'esalagana ne Congo? Ne Congo sayidi zeeri eri abakulukuta nga lidde eri. Simple question, tutegeere ekizibu kiri luddawa. Azo kubibakola abagaana okuweerera abaana mu mukubira engalo, abaabwe basomera bweru. Balamu aweerera abaana, alina abaana basomerawa. Abaana kugambye nze Ebeni ngenda muletera abapoliisi, ngenda muletera drone emutwale. Maama we yangambye leeta drone omwana emutwale. Ate genda mumutwala gisirika. Omwana yagala kwetika waka. So bannange mugobe Balamu ne Nammere. Mugobe Balamu ne Nammere. Njagala nkubuuze, Minister of Health aliwa? Nammere ne Balamu be bakola mu malwaliro.
muyinga ali luddawa nammere ne balamu be bakola mu education aba education baliwa Museveni agambye pressure mutta okuva mu international community wabula tagenda kubeera mata webikolobera ebikoleddwa mu gavumenti ye. He is going to expose each and every one. Agenda ku exposinga bonna oba oli yafa oba wali mulamu bonna agenda be exposinga buli omu yeetika omusaalaba gwe kimuyamba okumuwewulako ku pressure kuba yonna emukuŋŋaaniddeko era ebintu bingi bigenda kutandika okuva mugenda kulaba nga bidiscussingibwako nga bivaayo. Kayihura yeesomye okuzza buli Kayihura kye yakola kimuddire buli muntu addizibwe ekikye kye yakola agambye awulira azitoye pressure emususseeko munda mu ggwanga buli muntu amanyi buli muntu munnabyabufuzi buli muntu mukulu buli muntu abuuza ebibuuzo ebweru w'eggwanga pressure esusse buli omu agenda kwetika omusaalaba gwe tagenda kwetika musaalaba gwabwe. Ebyo ebiseera ebyokubeetikira emisaalaba byaggwawo kubanga luli twali tetumanyi. Olumu Kayihura yakola effujjo wonna Museveni n'agamba Kayihura byonna byakola byonna byange byonna ngenda byetika oyo good card is a good card of mine. So byonna byakola ngenda byetika kakati ate abyetikula nedda byetike. So mukolenga mukimanyi kyovula ba Museveni kati ayagala okutuwuddisa n'ennameere obeera otyo omuntu ow'enkyukakyuka ng'osharinga ebi video n'ebiposti ebiwaana balamu okujjako ng'olina ky'oli mu kubuusa abantu. Nkugambye balamu ekyamutwala okutuukawo amangu okugira kwe kujja okumakinga sure tewali butambi butambula nnyo okubuzaabuza obujulizi okudayivatinga abanoonyereza okubbawo ebintu byonna ebisobola okuviirako egundi byonna bibule. Kati bagambye drone yabadde ereeta emirambo ng'ereeta ne dureve yali avuga bbaasi eyo ate yonna yagudde kabenje yonna neggwawo yonna neesaanawo n'ababaddemu ne bafa yonna yasaanyeewo ng'ereeta emirambo gino egyasogonyose yonna yaweddewo n'emirambo ne givaamu ne gidduka nga gyasogonyose. Ekiri e Uganda awo mukimanyi. LC elections bali mu kulonda muhoozi structures era ebitundu ebimu batiisizza nnyo abanuupu obutajjaayo kaadi babagamba bw'oba oli wa nuupu bw'obanga oyagala at least genda ojjeyo independent kale weesimbewo independent kale then bwe bamala bagenda kukuŋŋaanya ba LC chairman bonna babatwala ekyankwanzi bonna mu Uganda bagenda batwala ekyankwanzi bonna babatendeke oba oli wa nuupu oba tuli wa nuupu bw'obanga wayiseemu bagenda kukutwala ekyankwanzi bw'ogaana okugenda ekyankwanzi eyo gye bagenda obbaweera buli kimu kasasiro babawe ssente abalala abanaasobola abanaabeera vibrant abeete nga beepuutiwo nnyo bajja kufuna amamotoka bagenda kufuna biki naye wulira ate bagenda kubeera structures eziyingiza ssente buli chairman bagenda muwa omutemwa gwakuŋŋaanya ssente mu bantu kyova olaba mu LCs zonna bukya lubanga lwa mmindi zino LC campaign zaazo ziri waggulu baziteeseteesemu ebintu bingi ebigenda n'okukyusa ku buwaayiro bwa loko gundi LC loko bisimanyi biki act bagenda bikyusaamu bagenda kukuŋŋaanyanga ebintu ekiringa emisolo oba ssente okuva ku buli LC ng'ate zambuka ne ziddayo mu nsawo ewa muhoozi kubanga bonna bagenda bateeka anda muhoozi mbuzibeere structures ze kwatandikira ebyobufuzi kubanga Museveni amulaga nagamba Museveni asoma katabo ka 8 ze notice zaawo omwana we 8 kini kyenda na gundi nabagambako wano engeri LCs gye zanyweza ebyokwerinda ku byalo n'aziwa amaanyi mangi nnyo olw'okuba waaliwo obuyeekera nga twakava mu buyeekera nga wakyaliwo empewo y'obuyeekera nga Museveni amanyi wasobola okugira kati nga LCs ze zisobola okukola ki okunyweza security ku byalo
kubanga mu ggombolola y'ebuwama yonna twalinamu poliisi egi y'ebuwama egi nga yetwala amabendobendo okuva eyo eri ku nnyanja wawawa yo poliisi y'ebuwama kati LC naziwa obuyinza bungi ng'omuntu okuva ku kyalo ogenda ku kyalo ekirala oba okukyala oteekwa okubeera n'ebbaluwa ya LC kati kiyambe ekyalo tekijjamu abantu abataliiko mabaluwa ne basiba omusingi ogwo ne bagusiba ne gunywera nga gwa nkokoto bwe yatuuka yo okutandika okumenya amateeka okutula ebyalo LC nazijjamu amaanyi era ng'oweerose omuntu najja ku kitundu n'omubuuza ebbaluwa wawo kino ekyalo kikyo poliisi ekukima ne bakugamba chairman ng'okozesezza obuyinza bungi nedda Museveni atuwadde eddembe ate otumalako eddembe Museveni atuwadde eddembe tutambule nga bwe twetaaga ate otujjako eddembe lyaffe nedda otumalako eddembe nvudde eri yenna mpise ku mapoliisi abalina emmundu tebansabye ebbaluwa era osingo gyonsaba nga poliisi ekukima ne bakugamba chairman gwe wakoze ensobi omusajja omubuuza otya ebbaluwa pulezidenti yatugamba yatuwa eddembe ebyo ne bivaawo abanyarwanda ne bajja mu bitundu ne batemula abantu ne batwala amataka ne batemula abantu chairman n'asirika bwekye naleeta confusions ekyalo kimu naye kibeera ne stamp bbiri abakkiririza muono ne babeera ne stamp abakkiririza muono ne bagenda ewoono ekyalo kimu ne kibaako bakya persons aba yo Museveni n'akola n'agamba bwe wabaawo ekibaddewo ku kyalo kubira 99 kuba ku nnamba eno ya DPC ab'ebyokwerinda bajja nga LC temanyi tetegedde mu bwe bayoola ne bayooleramu chairman bajja bakigenderedde chairman ne bamuyoola ne bamusiba esaati mu kiwato ne balyoka bamucucumya ne bamulyoka ne bamukubaawo emigo chairman n'angangala oba chairman ne bufa abanyarwanda ne beegiriisa kati olwaleero bakomezaawo ba chairpersons nga bakulaga b'amaanyi nnyo bagenda kuba b'amaanyi nnyo okusinga ne bw'okirowooza waayi Museveni azzeeyo mu katabo ke kaali mu kusoma kayambe muhoozi mu mulembe guno nkugambye bwe bamala okubalonda bonna bagenda kyankwanzi so wano wensabira NUP etuyambe ennaku z'omwezi ze banaateekawo okutwala abaabwe ekyankwanzi naffe ze tuba tuteekawo mu nuupu n'abaffe bajje bagende naffe tubasomese patriotism nalabyeko nsimanyi mbuno basomesa bano ab'egindi abe South Africa mbuno babasomesa mbuno okwagala ensi yaabwe simanyi mbuno nabo okweyagala mbu nabo beeyagala mbu kuba babadde tebeeyagala ka alien skin yagambye mbu kale kati zino embwa bino bandi bisanzeewo bano abasiru baakuno bannange nze nekyennalabye eri sikirabangako wantu walala era bano bwe baddamu okuddayo South Africa bali baako nga balina ekikyamu ku mitwe otherwise bafunye buli service gye beetaaga wano nga tebanadda mu community basooke babakebera endwadde ez'enjawulo bayimiridde batya ate abalwadde babatreatingira wano nga tebanagenda kumixinga n'abantu abalala. They have been giving us medication. If you're having flu, you go, they give you medication. If you're HIV, you go, they treat you. Any disease you're having, they've been curing us. Bakebedde HIV, bakebedde malaria, bakebedde hepatitis B, ne TB, ebirwadde bwe bityo ate n'abaana nga bwe mulaba buli mwana ali kufuna treatment ate basangamu omulwadde nga bakuweerawo eddagala bino bandi bisanzeewa.
Actually, we are very happy. We are thankful for the government of Uganda. Mbwa abasiru baali bisanzeewa ne bannaye bajooza aba South Africa ne bakamala. South Africa mwali mulowooza mbuno twabasonyiwa mwatujoganga ne Ssemwanga muddemu mwali bisanzeewa mmwe babasiize endwadde mugenda okujja ebirwadde ekyankwanzi mwe muteekeewo abiri abavudde ekyankwanzi mugenda okukunkumuka mmwe basiru mmwe mwe bannayuganda mutegedde nti oluzungu si magezi omukazi babaliko babazanye boogera na luzungu. Actually we are thanking the government bali mukubita babikuba endwadde tebimanyi mukali yeni skin agambye ne bannanga ali yeni skin walonde echapa manyago naye gwe mukazi gwe naawe leka nkule gwe mukali yeni skin bwobo yagala okuwangaza ali yeni skin tomukako okunaaba gwe bwobo owuliranga akutamye ngaganye okunaaba muleke mukombe ebigere paka lwe binaatukula tomukako okunaaba ojja mufiirwa. Omukazi yagambye bwoba oyagala okuwangaza omusajja tomukaka kunaaba naye bannange kontenti ali ku intaneti okwa ng'oyagala wangaza omusajja bambi tomukako okunaaba ajja kunooba. Kansirike nze kambiveeko ebyo ebyokunaaba naye lwaki obukaka munno okunaaba. Kati kino ekikazi nekigeza nekikaka alien skin okunaaba kijja kukakasa. Tomukaka kunaaba Ebeni olumu yagamba maama we n'amugamba wabula maama olwaleero ndeka maama mpulira saagala kunaaba nyamba bwoba oyagala leero ndebake maama ndeka saagala kunaaba yamutumya bwati namuga kale genda weebake nga ye awulira kyayagala namuga genda weebake. Omukazi yandibanga yabadde mutuufu nno. So LC1 kulonda kugenda kubuutikirwa nnyo bakuwadde SFC ne UPDF okumakinga sure nti ziba structures za muhoozi. Then abana ababayiseemu nga bankyukakyuka be batwaza abalala bonna ekyankwanzi era bajja babuuza abayiseemu nga muli ba NRM mudde wano ku tiketi za NRM, abayiseemu ku bibiina ebirala mudde wano, abayiseemu independent mudde wano, abayiseemu ku nupu mudde wano. Kati baba focusingeko okubakyusa obwongo baba brainwashing mwenna mugenda okudda mu community mwenna nga muze kukolera muhoozi. By the way twagalayo okutukolera empeke nga bwozimira oba omaze okunaaba. Ekyo abagezi bagundi aba sciences mukikoleko nga nze oluzimira bwepa mba mmaze okunaaba ng'omubiri mpulira nga neebaka. Mujja kulaba muliyo mbuno temuyina ssente musobola okutunda mmwe ne mukamala bukamazi. Katuwumbewumbe wiiki bannange. Olunaku lwali lunaku lwa Sunday. Twali tusomyeko episodes ez'enjawulo ezaali zikwata ku amazima n'obwenkanya nga tugamba ekyaleeta nuupu kyekyaleeta Yesu, ekyaleeta Yesu kyekyaleeta nuupu. Ekyaleeta Yesu mu mulembe guli
kyekyaleeta nuupu mu byobufuzi bya Uganda butabaawo bwenkanya. Twali mu Genesis chapter 38 from verse 12 to verse 30 we twalaba omusajja omukulu w'ekika gwe bayita Yuda jjajja omutaka omukulu ow'ekika eyali atudde mu Supreme Court ey'ekika kye, eyali atudde mu Constitutional Court ey'ekika kye, nga ye principal judge, ye chief justice ow'ekika ekyo, n'atuula ku ntebe ey'okusala omusango mu kika ekyo. Omutaka omukulu atandika ekika ekyo n'asala omusango. Katonda n'ayingiramu n'aleeta obwenkanya nga byasalira banne babatte ng'omulamuzi ye yabikoze. Naye ng'akulaga omusango gusinze omukazi okufuna olubuto era bamufulumye bamwokye. Munnange naye ajjukira ebiseera ebyo amateeka ga Musa gaali tegannaba kujja, kubanga amateeka gajjira mu kuva wano twali mu lubereberye lwa kutondebwa kwa nsi, essula ya 38. Agambye mumwokye. Katonda agenda obbiyingiramu, ayina obwenkanya obusembayo. Jjajji n'agamba kituufu gwe mbadde nsalira omusango ansinga obutuukirivu. Gwe ataasobola kumanya bubaka obwo ojja kgenda mu bubaka bwe twasoma ku Sunday wedde, then ogende mu kitabo oba okwate Bayibuli osome ekitabo kya Luberebere sura 38 okuva ku lunyolo lw'18 okutuuka okuva ku lunyolo lw'12 okutuuka ku lwa 30. Ojja kusangawo engeri Katonda gye yayingira mu nsonga eyo, omukyala n'afuna obwenkanya era n'azaala abaana be abalongo. Twagenda mu John chapter 8 from verse 1 to 12. Wali omukyala gwe baleeta nga bagamba mwenzi naye nga bamuleese yekka. Yesu ne bamuteeka mu katu at the crossroads ez'amateeka. Amateeka gagamba tumukuba amayinja tumutte. Yesu agamba ye ate yaleeta okusonyiwa, yaleeta obulamu obutaggwaawo. Simanyi ye mutuufu nnyo, simanyi ye biki, simanyi ayina biki. Ne bamugamba wuuno, ne bamuteeka wakati. Bw'agamba nti mugende ng'amateeka bwe gagamba mu mukuba amayinja, bagambe Yesu yatta omuntu, bagamukuba afe bagambe Yesu yatulagidde tumutte. Ate awo yandibadde yaleeta bulamu. Bw'agamba nti muleke malaaya, mumuleke tewabaawo mukoonako, bagambe ate omwana wa Katonda eyajja simanyi mbwa apulikinga obutukuvu n'obutuukirivu ate nga yagamba mbuno tuleke malaaya. Yesu ye yaleeta bamalaaya mu bantu ba bulijjo. Omwana yabuuzizza ekibuuzo, naye ani yaleeta bamalaaya mu bantu ba bulijjo? Yesu ye yaleeta bamalaaya mu bantu ba bulijjo. Era omwana yatugambye nti mu Uganda Kyagulanyi ye yaleeta bamalaaya mu bantu ba bulijjo. Ekisooka bagenda mu bwamalaaya abamu nga tebaagala. Oli muzimu nankawummulonike kwolwo lwe lwakulembera. Omukazi omusajja yagula malaaya, yagenda omutuusa nga malaaya ali vagini. N'amugamba n'oli lwe lwali lukulembedde okugula malaaya, ne malaaya lwe lwali lukulembedde okwesimba ku kkubo kuba ayina ebizibu bimuguddeko awo ng'ate ayina adiweya. Agenda okutuukayo wallayi nga omuwala musisita mulamba. Va kuba nze nyina abasisita bemanyi abajjamu embuto, si be njogerako abo, njogera ku basisita abatuufu. Omusajja ne yeewunya n'amugamba mwana gwe, bambi n'amuwa ssente agende ewaka. Ate eyo gye yafiira yaddamu mulaba ng'emmese eyimirira bweti. N'amugamba oli muzimu nakyawummulondeke. Kale Yesu ne bamugamba tumukuba amayinja. Yesu n'abagamba musooke mulindeko. Amateeka gagamba ki? Tumukuba amayinja. Naye obutali bwenkanya baamuleeta omu, yali ayenze naani? Obutali bwenkanya. Yesu n'abagamba okay,
atamukuba atakikolangako yabasoko atakikolangako yabasoko mukuba ejjinja nabali bagamba nedda n'abawandiika n'awandiika wansi ku ttaka kulaije wazaala omwana mu Nabbanja ne mumutuuma Kasodde omwana avundira South Africa Nabbanja ne gundi ne bavaawo Nabbanja ne kulaije ne batambula abo ne bavaawo n'agenda ku Museveni wasiyaga abaana mu kkomera ojjukira bwe wasiyaga Pawulo Muwanga ojjukira bwe wareepinga omukazi mu mmwanyi n'omala n'omufumita ekiso emanyango Museveni n'aweta ye ate buli omu yagenda okulaba ne Bayibuli egamba Yesu agenda okutambulukuka awo anoonye omuwala gwawandiikako kuba ye Yesu yali alaba mu mwoyo kasenninde kakyali wawa ojjukira Museveni bwe yakusanga ng'osala obutungulu olwo olunaku olujjukira baawo ne bamuteeka ebweru ab'SFC Museveni n'akuwunjulira mu kiyungu oyo n'aweta Museveni yagenda ewa Senninde ekiro Rosemary yenna akiwakanya akube ku +974 33 93 96 39 obimbuuze mbikubuulire omukazi eyawona Museveni ali ogu Jennifer Musisi yamugamba gezo nkwateko nedda gezo nkwateko yamugamba toli waggulu w'amateeka gezo nkwateko nakugamba baali ewa Saamu Kuteesa Museveni n'agamba Kuteesa yamugamba wabula Saamu yagamba Museveni amuyita Yoweri wabula Yoweri ate waleese kano ko Museveni waayi ko Museveni ate nteeko kati nkula njagala kulaba kiki ekiri mu hips omwo namugane bannange Yoweri tokula Yoweri tokula walemeramu ebintu ebyo nti ndeka munaaye bulamu bwa kiseera naye nedda Museveni ne Saamu Kuteesa mwayogera ebigambo ebyo abantu abaliwo bonna mwali mubamanyi mwandaba Mukama alina ebintu Mukama alina gyampisizza olwamala ne bamugamba mmwe muveewo ojjukira lwe baatega Tony Blair ne George W. Bush babatega akazindaalo bannamawulire waliwo olukuŋŋaana bamaze ojjira ne batuulamu awo banyumyenyumyemu munnamawulire n'abatega akazindaalo nga wali n'asirika n'agenda Tony Blair n'agamba George W. Bush Jr. Mwana akakawalo jjokampe kawalaki kakondo Condoleezza Rice ne baseekanaga munaye gwe weetogera mwana akakawala kankuba kakondo kampe ne baseekana gira baba bakyabyogera bati ne balaba akazindaalo naye ate nga akazindaalo kasindika bulungi eri ku Bluetooth butereevu bwe babeereeyo baba kati Museveni bwe yagamba Saamu Kuteesa Saamu n'amugamba bannange Yoweri olemeddemu ebintu ebyo naga nteeka okumanya hips eyo mwana kagenda ne katambula wali hips ozimanyi nteeka okukafuna nteeka okubuuza n'amuyita eggulu njagala yeegaane yandaba bonna abeesefusiggo amanyi bonna abaliwawo abaweereza wandaba omukazi yamugamba gezo nkwateko yamugamba toli waggulu w'amateeka ate ndirooye toli waggulu w'amateeka gezo nkwateko mpozi nzita
nakagamba genda ndaba olina kabi eito wakabi genda toyina na hips Museveni yayomba yali ayagala mukola bya Amunoni nabasomesa wano obubaka bwa Amunoni yerwaza nayingira mu kisenge mbwe ndi mulwadde jangu ndi mulwadde mutaje ajansi janjaba omusujja kunoma mbuka Museveni kerwaza ne kagende eggulu mbwe ensonga ze Kampala bagende bazidiscussingire eggulu Yesu nawandiika wansi genda okutamulukanga Museveni adduse nagamba omukyala genda tuddamu okwonoona Yesu ye yaleeta obwenkanya nedda akakatu mukatemeyo mukateekeko Museveni bw'aba yagala kube ku +974 33 93 96 39 ate namba Museveni agimanyi ne mu mutwe era abasirikale bwe babaako bye banoonya nga balina bwe banoonyereza bakwata bukwasi essimu yo ne banyigamu ennamba yange bageze bagisange mu dialed mu missed mu received oba mu phone book obabuulire gye wagijja ne tugenda mu kitabo kya Isaya essula 42 olunyiriri olusooka paka ku lw'omwenda nga obwo obutali bwenkanya bwe bwabuutikira ensi Katonda n'agamba nedda ndeeta omwana wange kati kandeeta omubaka kandeeta agenda okuzza sanite mu nsi okuleeta obwenkanya oyo agenda okusimba agenda kukinkolera ddala asimba omunaala gwe waggulu ku lusozi Sayuni ate ateeka okulutuukiriza yagenda okuleeta obwenkanya mu bantu bange ojja kugenda obisome ojja kubisangayo olunaku olwaddako olwokubiri twali mu John chapter 8 omwana yagenda okutuwa eddembe ddala bano batufugidde mu mateeka ne tufuuka abaddu tuli baddu b'amateeka naye nga Uganda Bayibuli egamba Katonda atuwadde omwana atali waaki atali omwana yekka oyo yagenda okutuwa obwenkanya tulina kusooka kumanya mazima n'amazima gatufuula ab'eddembe ffe ab'omulembe guno tuve mugamba ffe ng'abasajja ba Kabaka ffe ng'Abaganda ffe ng'Abaganda ng'embiri z'Abakabaka zonna ziweddewo ffe ng'Abaganda nga tetulina kye tusobola kwekolera mu Buganda ffe ng'Abaganda nga tetusobola kulaba gundi kabaka waffe ffe ng'Abaganda ng'olukiiko lwa Mmengo lusaba busabi bannange tuludde okulaba ku kabaka abataka abakulu ab'ebika abavunaanyizibwa ku kulonda kabaka abavunaanyizibwa ku nnono n'obuwangwa nabiki ne bayimira mu lukiiko ne bagamba bannange tulwawo okulaba kabaka tusaba kulaba ku kabaka Katikkiro n'abatema akakule nze mutabani wa Sipiriyano Mukasa mutabani wa Sipiriyano omanyi lwaki twekoba abeera kumpi n'olubiri toyingirayo nga kabaka takukkiriza baasoobanga ne bayingirayo nga Katikkiro bwakwata bakabazzi ku mutwe n'akutta Katikkiro alina okuba nga amanyi era Katikkiro yatta abantu bangi nnyo tebabawandiikako osooba n'ogendayo ye Katikkiro omulimu gwe kubeera awaani agenda ewa kabaka bakabazzi ku mutwe Mayiga alina ebiboozi bannange oba abijjawa oba obuwangwa bwa Mayiga abujjawa ate abaliwo ne bakuba enduulu Katikkiro asooka kumanya kiki kyotwala ewa kabaka kale kansirike omwana yagenda otufuula ab'eddembe ddala yekka Uganda eweereddwa omwana yagenda otufuula ab'eddembe ddala omwana oyo taliiko musango gavumenti yanoonya emisango gyemuggulako ne lwe yamuggulako ogw'emmundu gwabula
ne bwe yabeerera omwononefu nga ffenna tumutya nga babagamba bali temwegwatta n'oyo omwana talina musango teriyo poliisi ya registeringa musango ne bakuwa reference nti Kyagulanyi yakola bw'ati n'ebiseera we yabeerera omulalu. Katonda yali amukweseyo obukwesi. Oyo omwana yagenda otufuula ab'eddembe ddala. Yokaana 8 okuva ku lunyiriri olwa 32 okutuuka ku lwa 37. Olwokusatu twalimu enkwe z'omubi Setaani zaatadde mu generation yaffe. Lwe twali mu John ekyokusatu, ebbaluwa ya John ey'okusatu y'ey'okusatu ku bitabo ebisembayo mu Bayibuli. Bw'ova ku kubikkulirwa Yuda odda ku Yokaana ekyokusatu. Yokaana agamba waliwo abasajja abeepositioninga mu kkanisa ne beewa ebitiibwa okulembera ekkanisa naye nga bw'oba oyagala okubuulira enjiri tebakukkiriza. Yagamba namusaba okujja mu bitundu ebyo yagaana. Yani tireefe biki yagaana Yokaana okugendayo okubuulira enjiri naye ng'agamba mbu ye overseer w'ebitundu ebyo simanyiddeyo tureefe. N'agaana Yokaana okubuulira enjiri mu bitundu ebyo. Twali tulaba abasumba abatandise ekibiina kye bayita simanyi Generation Pastors Network ng'ennaku z'omwezi 4 kigenda kusinkana mu 7 e Kololo. Bakulembeddwa omusumba simanyi bamuyita Gift Mugisha. Mbu ye yagira mbu bamaze okukwata manto. Bamaze okukwata bajjeko baserwadde amaanyi kati be bagalina. Naye nga bagamba kye bavudde bakwata manto eyo Yesu alemereddwa okubagaggawaza. Taleeta sukaali, taleeta ssente, talina kyayina. Yesu ali eyo talina byakola, ebintu ensi ebakuba. Kati baagala bagende wa Museveni omusumba afuneyo embizzi 6 obutambi nabwo bateerayo. Atabulina bunsabe mbukuwe oba scrollinga ku page ojja busangayo. Wakiri omusumba afuneyo embizzi 6 awo nalyoka asumbe kubanga abaana baabwe tebalina sukaali. Mbu mu kanisa ekimu eky'ekumi kya nusu 7 n'akawagu simanyi mbuno n'akabbo k'amenvu. So baddiyo tuleefe bwe batyo ne bakola simanyi dio tuleefe ne bakola ki ne beekwata ekkanisa basobole okusiba obuweereza buleme kutambula. Era balina ebitiibwa bingi nnyo. Simanyi apostle, simanyi overseer, simanyi biki. Ne bw'obabuuza amannya, ne bw'omubuuza wange amannya go gwani, asookera eno apostle, bishop reverend, overseer, asiimwe wire. Kitawo ne nnyoko baakutumako overseer, baakutumako apostle. Olunaku olwaddako twabadde ku focusinga ku vision ku Lwokuna. Twali mu Lwokumeka twali mu kufocusinga ku vision ne okubikkulirwa, revelation and vision oba vision and revelation. Twali mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula 17 okuva ku nnyo lwa 38 paka ku 4. David bwe yali akuba Goliath yali alina ebibye, yali alina byawulira, yali alina byalabye, yali alina byayiseemu. Atuuse awulidde ebigenda mu maaso abirabye asazeewo. Naye agenda ate bamutwala bamwongerayo ebitiibwa bigenda birinnya paka wa kabaka. Kabaka abadde convinced akakasiza nti omwana agenda bikola. Ate akwata agambalo gaagamuwa. Ebintu ebisinze okutusuuza vision zaffe bitiibwa. Agagambalo ga Sawulo ge batutikka ago. Kyovula banze mu kulonda okuwedde naali nsabye NUP twakola bano resolution tugamba nedda tukwate abaana abali mu kaliba ya Daudi nga baana bato tebalina kye beetaagisa bitiibwa.
be tuba tukulembeza ku bwamemba bwa palamenti naye waliwo abantu be bambaza agambalo ga Sawulo n'agamba era kale kasita nyambadde ebyambalo bya Sawulo leka mbeere wano. Omanyi gwe kye kiyitibwa okukujjayo eri wansi ng'obadde ku zero ne bakuleetaawo mangu mangu ne bakutikka Foster General. Simanyi 5 star General otambula na kaggo. Ebitiibwa naye Mukama yeebazibwe ku lwa Dawudi. Dawudi yagamba nedda okay mbyambaddemu ekimala naye mu binzijeemu. Kansirike nkomaawo kubanga mpulira eyo point gyayiraga esobola okukansirike. Olunaku lwokuna twali mu Matayo essula 16 olunyiriri olwe 13:28 nga tugamba kitugwanidde okubonyaabonyezebwa ffe ab'omulembe guno ku lwa Uganda empya. Yesu yagamba kimwanidde okugenda e Yerusaalemi n'okuttibwa olw'okulwanirira ensi eno, era buli omu ali wano yeetikka omusalaba gwe angoberere. Kiri kugasa ki okulya ensi yonna ne weesubya nate obulamu bwo? Abalala basazeewo okulya ensi eno. Jonna babuulidde omuntu omukulu ennyo mu gavumenti, omwana we baamumye, buli waakuba omuto wonna baamumye, naye kitaawe munene nga bbaasi, naye olw'okuba munnayuganda sisitimu esibirayo omwana we. Yakukola simanyi BCM, baamumye obusawo, bamuwadde education, ng'omwana okuva buto agamba ayagala kuba musawo. Yagezezzaako okubyesasulira baagaanye. Alina 18 points. Baabimumye ku gavumenti, baabimumye ne ku private. Kubanga kitaawe yasalawo ye ali amalewo, omwana agenza otutuuka ku lusaniya kuliko magumba. Taata byonna yabirya. Awo nakuwawo example nyingi nnyo. Toyina w'olaba ne mu politics wa Tooro towuliramu linnya Nobbo Mayombo. Nobbo ye yali obulamu bwa Tooro. Alinga ataazaala abaana ba Nobbo baliwa? Abantu ba Nobbo baliwa? Nobbo ye yaleeta safe houses mu Uganda. Olwaleero ezivuddemu basement. Nobbo Mayombo yali w'amaanyi ng'ensi emutya, n'alya n'amalawo. Abaana be baliwa? Kyogamba Nobbo Mayombo okuva lwe yafa 2006 yali talinaawo mwana wa secondary guno bawa university. Essaawa zino baali mutaddemu kale wakiri minisita w'ensonga za Tooro nga waliyo ow'ensonga za Kalamojja. Omanyi kye kiyitibwa obulamu obuyinza okudda mu Batooro nga bawuliddeyo omwana wa Nobbo Mayombo. Naye kati ne bw'omuyita n'omugamba famire yaabwe yakyawa ebyobufuzi kubanga Nobbo yalya n'amalawo. Ebuwama tegenda kuddayo kubeerayo muntu agenda kuvaayo nga wa famire ya Nsibambi n'ayingira mu byobufuzi bya Uganda taliiyo. Yusufu Nsibambi yalya n'amalawo ne Sowani n'agikomba. Teri mwana we ayinayo omugabo mu politics oba omuzzukulu. Teekawo abiri. Mpozi alyebuzaabuza n'atakulirawo ensi n'etamanya nti alina oluganda ku Yusufu Nsibambi. Naye ab'emakindero baliddemu okufuna omwana ng'ayitibwa Kyanjo ne bw'ali etuuma obwetuumya erinnya lya Kyanjo nga si waayo tewali ali mulya kalulu. Honorable Lutamaguzi Semakula atujoze lwa kintu ekirinnya Lutamaguzi.
buli muntu alowooza nti Lutamaguzi mutabani wa Lutamaguzi oli atujoze ku mikutu, atujoze mu palamenti, ate nga tumwagala nakati. Naye ntwala abamu bakitegeerera wano nga njogera Lutamaguzi talina Luganda ku Lutamaguzi oli gwe mumanyi. Tamulinako Luganda. Naye erinnya Lutamaguzi yalyambala ne bwagezaako okukirwana akyejjeko. Ffe tumanyi mutabani wa Lutamaguzi oli. Era omulala alijja nga ye Lutamaguzi ng'ava Luweero. Oli Lutamaguzi wa oli. Tolyanga n'omalawo bw'olya lekerayo abali mu ntumbu ezo. Eggulo twabaddemu wano we tuli tumanyiiwo, tutegeerawo bulungi, tusobola okubalawo. Kubanga Bayibuli egamba twabadde mu Bakolinsi ekisooka essula 10 olunyiriri olusooka paka ku lw'15. Waliwo abaafa mu kirindi. Mu ddungu bajjajjammwe baafiira mu kirindi. Lwakulya ne bagolokoka okuzannya. Kulya kunywa ne bagolokoka okuzannya. Nga bafiira mu birindi. Emisota gibatema mu birindi. Olunaku lumu abantu emitwalo emeka, 20,000 mmeka, 3 mmeka, gyonna ne gigwa wali. Obukumi 3, 2, 12. Bwe tutandika okufa mu birindi, Bayibuli etugamba kiki ekyali wali. Wano we tuli tumanyiwo. Kubanga byatuuka kubali biyambe ffe ab'omulembe guno kuba tutuukiriddwako enkomerero ez'omulembe. Tugenze mu kigambo. Wiiki bweto bwetambudde ne Mutumbi mu kiro wabaddeyo. Tujja kuwumbawumbanga ebyawandiikibwa by'Ettumbi mu kiro ku Sande ekiro. Kubanga nabyo twedde waliwo eya Gizayawo ne idea eyo ne mbadde saakirowoozaako. N'ebyawandiikibwa by'Ettumbi tujja kubikuŋŋaanyanga kuba tubeerayo n'ebyawandiikibwa ebirungi ennyo era obubaka buba bulungi nnyo ng'era ennaku ezo waliwo ebyawandiikibwa bitubaddemu ebyakola obulungi ennyo abantu ne bikyusa obulamu bwabwe. So ndowooza tugenda kutandika ne kaliki eyo ey'okuwumbawumba ebyawandiikibwa by'Ettumbi mu kiro bye tuba tusomye ewiiki. Twalabako John Naume nga agamba temumpita Naume, temuddamu kumpita eyawooma, temuddamu kumpita omulungi kubanga obulamu bwakaawakaawadda. Obulamu bwakaawa ki? Yawangaala mu Mowabu n'atajjukira e Bethlehem. Yagenda okudda e Bethlehem ng'eyagenda yeetisse akomyewo nakagugu. So waliwo abantu ng'ekyandiko ekyo ye mu wiiki kyekyabadde ekyawandiikibwa kye. So tugenda kutandika kaliki eyo maaso awo tuddemu tuwumbewumbe ng'ekiro ebyandikibwa bye tuba tusomye ekiro. Katonda waffe, Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tujja mu maaso go tugenda kusoma n'okuyiga okuva gy'oli. Nkukowola mukwano, nkusaba okke osomese oyigirize. Ganya ebigambo byokka ebiri ku lulimi lwo biyite ku lulimi lwange, bigende eri abatukuvu bo, bibala ebibala n'ebibala byabyo bibeerewo mu linnya lya Yesu. Nange bwe mmala okubuulira ate nneme okubeera atasaanira. Mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda ensabye na tusabye, era abantu bonna ne bagamba nti amiina. Obwesige bwo buli ludda wa? Ekyama kyo ekibeezaawo obulamu bwo kyama ki? Kiki kye wandyesize mu bulamu bw'ensi eno? Kubanga bw'obeerawo kizibu kyakubeerawo nga toyina kye weesize. Mu bulamu bwonna kizibu kyakubeerawo nga tolina kikukutte. Naye ate byonna bye twekwatako biyinza okuba bya kiseera buseera, byonna nga birimba. Kiki kye tulina okwesiga ekibeerera? Katonda.
bamwesiga batya okizimba otya kyetugenda okusomako leero nga tukijja ku leva esooka paka ku leva eya waggulu ng'omwana yenna omuto obwesige bwe bubeera mu muzadde ne bwatuuka nga taata ali mu kkomera ye tebimukwatako maama ne bwabeera ku ndiri ye omwana tabimanyi landiroodi ne bwaba abanja emyezi emeka omwana tebimukwatako dadi ajja kupangisa awalala tolina oteeka okuba ng'omwana bwe yeesiga omuzadde oteeka okuba nga weesiga Katonda okutuuka ku eryessa mu bulamu bwonna abantu balina bye beesiga bw'olaba ttiimu eziri mu kusamba omupiira World Cup Argentina erina ekintu ne bw'obakuba ebbiri n'obayingiza ekinaana bamanyi ekintu kimu Messi waabwe waali gwe ne bw'obakuba essatu tebakunyega kasita abanga liifuta ne bakugamba nti omupiira mugumpe Messi waabwe waali era bw'atuuka mu ddakiika ezo n'abanga eyakayingira n'alyoka akola ebintu wabula eddakiika 5 ne bakukuba goolo 3 ng'obakulembedde ne goolo 2 waliwo World Cup yali wa 2002 what Germany yajja mu World Cup ng'eyina goalkeeper Oliver Kahn wallahi nga ne bw'oyabula tebagoba Oliver Kahn yakwata emipiira World Cup 202 si eyo mpaka lwe baatuuka ku Brazil maama nnyabo Ronaldo senior omu Brazil Kapiteni Dunga Bebeto tiimu emugijjukira kye baakola Oliver Kahn baamwavuza amaziga gaali wali naye ttiimu zonna ze bajja bakuba wallahi nga bw'oyabula tebakugoba Oliver Kahn ng'ajjudde mu goolo bw'ati eno n'eno kyekyali ekyama kyabwe naye kyatuuka ne kikutuka abaana beesiga abazadde batuuka nabo ne babaako we bakoma abaana bajja ekawala ne basanga ennyumba bazimenye nga taata akaaba ne maama akaaba naye era nga bba abaana bagamba n'abaana ne bakaaba mujjukira omwana yasika maama we maama togenda mu mmotoka mwe mmotoka mu stoppinge bannaye mu stoppinge nga bannayuganda nga tebastopinga mwe mu stoppinge bannange mu stoppinge omwana najjayo maama nagala nedda mwana wange ndeka banninnya omutwe n'aguteekayo omwana n'agujjayo maama toteekayo omutwe munnange abadde manyi World Cup yaggwa kale wamawulira obwesige bwaffe tubuteekewo awatuufu ebeera byonna biggwawo waliwo oli ayinza okuba nga alina abantu be bamanyi by the way omwami oyo eyalabikidde ku mitimbagano president gwe yataddeyo yakuba abantu eggulu n'abantu abalala 7 abakola effujjo baba transferinze bagenda batwala mu SFC Rwanda bagenda bajja mu circulation e Uganda bonna bagenda batwala Rwanda mujjukira baguma eyatta omukyala simanyi tumushabe simanyi katushabe yasibisa sebuufu wa payini baguma ne bamutwala e Rwanda mu SFC so n'oyo omuvubuka olw'okuba public yamutegedde era orders zimaze okuyita ali mu kupakira bintu ne banna abalala 7 bagenda mu SFC Rwanda kuba kweka Rwanda era bwe munaba temukyamulabako ali mu SFC Rwanda gye bamutwala era wiiki ejja esobola omusanga e Rwanda kitegeeza asigazaawo saawa busaawa mu ggwanga Uganda ekyo kyekiri ku
Mpoma satellite ebisigadde njabbe bayitira bingi nnyo ku ebiri ku Mpoma naye lwakuba olwaleero lwa Sunday bwe tutaweerwa enkya programu yonna egenda kuba ya security alert maybe mukama yamanyi. Wulira weesiga ki waliwo oli ajooga we Uganda nga yakimanyi akulira drone mu ggwanga amumanyi wuwe oyo ayinza ojjooga ekitundu mwenna era ne mutuuka ekiseera ne mumuvaako. Olunaku lumu nali nvuga bodaboda ne wajja ebiseera byali bya bikwekweto nga bakwata ababoda nengenda nnonda omusaabaze enakasero waggulu eyo simanyi oba ku mmamba biki simanyi biki bikyawo ngo oyisiza ku kitebe kya NRM mu bitundu awo wennamulonda kati netukkirira awo ku feyawe netujja ku gudo lwa Yusufu Lule tukwata nga mutwale eyo muyenga waggulu oyita ku tanka hiru n'okwata n'ogenda waliwo ekikko waliwo ekikubo kikirawo ekiti wansi eyo waliyo kalina munnaye nga muvuga tutuka ku bitalo ebyo ebya Jinja Road ebyo bya Kitugumu awusaawo gundi awo nga nve eno ku Garden City nkutule mu nkwate Namuwongo kati nalaba nga ndaba wali bakwata nenjagala ngende nneme kuyimirira ebitala mbikube bukubi njire egirawo bwenti ng'ababoda ebyo nga mbimanyi nnyo ebyo nze siimira ku bitaala. Kasajja kaali kampimpi ne kaŋŋamba gwe ebitala bwe biba bikutte tosala ne mugamba bagenda kunkwata naŋŋamba yimirira ne mugamba bagenda kunkwata laba bankwata piki naŋŋamba gwe yimirira tulaba kwata nemberawo mu dairema piki yange bagenda gitwala kumbe n'abasirikale bambaza nenyimirira omusirikale najja n'agikwata kulaaki vwe vako piki omusajja namugambye omusajja n'aŋŋamba vako piki ono gwe nali mpese n'aŋŋamba vako piki nengivaako omusajja n'agikwata n'agiwalula n'agiteeka wali nga babodaboda bali awo bonna beegayirira esokisi zirimu ebituli niginemu ya bbulu endala ya bbulaaka oba nze nali nyambadde ebiki simanyi. Omusajja n'ababuuza pipiki zino mukutte zaaki yabuuza ono nti akoze eki omukwata akoze eki talina pamiti talina guni nali nyambadde elementi namubuuza pipiki zino zikoze eki zemukutte n'ababuuza ani inikyaji wano ani akulidde ekikwekweto kino mumuyite ani akulidde ekikwekweto kino kwanga buli omu asembe mbabuuza ani akulidde kino ekikwekweto ngajja nga amubuuza pipiki zino mukutte zaaki gwani kwata pipiki z'abaana ozibawe kwata pikipiki ozibawe n'agamba mmwe buli omujjawo pikipiki buli omujjawo pikipiki yo buli mwana najjawo pikipiki y'endulu n'evuga nentula ku piki yange n'agiddako nsimbula netugenda nembuuza omusajja gwe gwani n'agamba teyambuulira kyali abaana bonna be baali bakutte bonna nabagamba musimbule nga ndaba mugende yajjayo kaadi nga tayagala nakujibu najjayo kaadi n'agibalaga bwati nga tayagala ffe tugirabe ba civilian n'agiraga bwati n'agamba buli omujjawo pikipiki abasirikale bonna ne basirika aba trafiki ab'ebibombola aba yutoda n'abagamba ate nkomawo wano ngeze nsayi nga mukutte pikipiki endala. Waliyo abantu abalina amaanyi gaabwe naye munnange babaako olumu we bakoma balina we batuuka ne bakoma. Waliwo erinnya Kakooza Mutale dwe lyabeera ery'amaanyi mu ggwanga Uganda katulwaliro ne bw'omukuba empi tajja na mu mawulire kati ebirala byonna biggwawo
nkugambye njagala tujjire ekyokwesiga okuva ku mutendera ogusooka kati nawe olina gw'omanyiyo waliwo ebintu ebijja n'osooka n'obuuza kino ngenda kiyitamu ntya bwe wabaawo kino ngenda kukola ntya olina gw'okubira essimu olinayo ssente zo ku akawunti nze bwe mba nnyina ebintu byenkola oba nnyina ekintu kye baŋŋambye ewaka oba waliwo ekiguddewo omwami ebe nagamba bana yateka kati sooka ne ŋŋamba guno omwezi nfuna ddi ku YouTube nafunayo mmeka ogattako zino nga mmeka tekaba oti mba nfunye mmeka nange mu byenfuna awo wembalira kibwe nzijjako okay mpaamu ennaku 3 linda guno omwezi guggweko nemmanya wano nja kutoolawo 2 3 njigatte wali 5 njiweereze olina kye weesiga mu byenfuna olina kye weesiga mu byaki naye byonna bisobola okuggwaawo omuntu olina kwesiga ki okubeera shuwa ye vidiyo ya leero katusooke wano mu kitabo kya Yeremiya essula 17 tuve ku lunyiriro olwokutaano Yeremiya 17:5 bw'ati bw'ayogera Mukama nti akolimidde omuntu oyo eyeesiga abantu n'afuula omubiri okuba omukono gwe n'omutima gwe guva ku Mukama. 6 akolimiddwa oyo omuntu eyeesiga omwana w'omuntu nga wajja n'omutima gwo ku Mukama n'ogumuggyako olw'okuba oli Munyarwanda nga ne DPC Munyarwanda otuula mu kabano omanyi sisitimu z'ekitundu ekyo zonna bwe zikola omanyi sisitimu ezo zonna bwe zikola from A to Z okimanyi ku polisi tajja kuwangula mu kooti tajja kuwangula ne bwanaakola apiiru gwe kati nga kazibwe ewaffe mu mawokota kazibwe abadde asobola okukujooga ng'empigi bamutya juzi yatugamba nakubira Abbas ne mubuuza Abbas ng'ayogera ku IGP mulujjudde n'agamba nakubira Abbas oyo ne mubuuza Abbas bino ebintu obikola otya oli musiru Abbas oli musiru nga kazibwa abyogera mu public bw'atyo nga bw'adressinga IGP abantu babeera ne bye beesize Bayibuli egambye abantu balina bye beesize abaana b'abantu ne bava ku Katonda nga n'obwesige bwe buli mu baana b'abantu Museveni agambye pressure emutta naye waliwo ajooga abantu ku lwakuba Museveni kati ebintu bye weesiga byonna byesige ng'okimanyi biina we bikoma kati olwaliro nkuleetedde amagezi agasembayo kiki ky'olina okwesiga kubanga Bayibuli egambye byonna biggwaawo abantu balina bye beesiga mu bizinensi abantu balina obuti mu bizinensi abantu balina eddagala mu bizinensi balina bye basooka okukola nga bakuma amasigiri balina bye basooka okukola nga baggulawo amaduuka kati gwe n'obeerawo tolina kyoyimiriddeko naawe oli mu katale keekamu tosaba toyina kati naye olina bizinensi wakati eno munno musabi bw'atandika kusaba n'amaviivi gawakwira ife abakristaayo swigide zaffe zibeera ku maviivi swigida zaffe zibeera ku maviivi eviivi lyo liriko swigida kakati oli ow'esaidi yeeri ya bw'aba ave waka asooka kutunula wansi wa kitanda asooka kutunula wansi wa kitanda n'ateekayo ebigali alinayo abalongo balamba abalongo mumperekere
jjajja ddungu ye bw'aba alya ennyama alyasaba kuba yeeyigira ebyana by'embogo akuba ku nnyama ebyana by'engabi ayiga atugumbula olwo limba mwaluwuliddeko lufuuse nno oluyimba nno kakati gwe bali wakati ono musabi oli alina ebiti omuntu ajja ateebedde ati mu dduuka lyo aba atuuka ku shedi n'aweta n'agenda eno omuntu ajja ayagala akateeteeyi n'aweta n'agenda eno n'ogamba kiki kino ekiri wano ne mu woteeri bwe batyo obwesige bwo buliwa naye ate teweesiga ebiggwawo owulidde bayibuli bwegambye zimusanze oyo eyeesiga omwana w'abantu zikusanze gwe yeesiza abanyarwanda kubanga mu Uganda ttaamu yaabwe eweddeko anti gwe mwali mwesige yatukuba emigo wuuyo bamuddusa mutwala Rwanda gwe weesize kubanga muganda wa SF saakuba emigo okufa obufi wuuyo bamuddusa bamutwala Rwanda mwawulirako omusajja bamuyitane yakuba abantu amasasi awo Emmengo yali akola mu ofisi ya Magala mwe mwawulirako ku mulembe gwa Magala mmwe Magala yakuba abantu amasasi misana tuku Magala RDC kye yali waawo si Fred Bamwine Magala yakuba abantu amasasi banga alifaanana omwololo guli mu ddungu so taliraba ebirungi bwe birijja naye alibeera mu biwalakate mu ddungu ensi ey'omunnyo so eteriimu bantu musanvu zikusanze kubanga omwana w'omuntu olunaku lugenda kukyanga alinga omwoloola oguyimiridde mu ddungu omwoloola teguliiko bibala kale gubadde gusobola okuwonya gusobola okubanga guliko eddagala naye ogw'omu ddungu oyinza okugutukako nga teguliiko kakoola n'aka k'osobola kunogako kufumba mu sefuliya omuntu oyo alibanga lw'onootuuka ng'ebintu babiwalakase okuwalakata wali oyiseeko awantu abaana ne bajja ng'omuddo guli mu muwogo abaana bo ne beerabira ne bajja ne bawalakata wonna wonna ne bawalakata muwogo wo yenna yenna ne bamutemye kiwedde takyadda mugo bamutemye waliwo abantu bemwesiga nga mugenda basanga enkya nga balinganga awantu we bawalakase abaali beesiganya Kayirima mu biseera nga minisita ame komanda genero byonna mu byonna Nyakayirima olunaku lwakya Nyakayirima ne bamusanga nga bamukolokoseewo obudde bwakya nga kazini bamukolokose yatwala obukadde biliyoni 12 ze yajja mu supiika njagala yeegaane omutume Kabanda ekisanja ekiwedde alidde biliyoni 12 ez'Anita Amongo zokka nze njogera n'Anita Amongo byenjogera mbimanyi biliyoni 12 n'amala n'amwefuulira bayibuli egambye weesiga omuntu oyinayo omusawo wo buli akakutuukako gw'osooka okkubira nagamba mwana wange wandula mu ngalo emirundi 7 oyise mu maaso ogambe emirundi 7 nga bwogamba nti emikisa bajjajja okuva ebule neweeya jjajja munange emirundi 7 mwezi ku lugendo okole amawulire gajja kukusangawo oli bakugambe jjajja bamukubye yinuka ali luzira kiki bamukute n'omutwe gw'omwana jjajja emmotoka yamukubye n'emutta tufudde bannange nze ngenda kukola ntya owino nga njibaddemu lwa musajja ono bannange ab'omu owino temunkyawa bane kati nze ngenda kukola ntya omwana ye yamubuulira omwana anaabitukolera kambuuza omwana bannange munnange kitalo munnange nange baŋŋambye emmotoka yamusise tuli wano munnange bannange
jjajja bajja mukuba ebyuma obwesige bwo buli luddawa bajjajja baba n'ebyokuddamu buli ssaawa ky'ekyomuzzukulu tunula enjuba gyeva neeno gyeraga enjuba eva gyeva neeno gyeraga wagambe munnange ninganga olugaga olweripawo okunnogayo omuli alina omusajja oyo yeesiga mukama era mukama yesuubirye okwesiga abaana b'abantu ojja kuwala katwawo oba kyeweesize kiwala katwe naye alina omukisa oyo omuntu eyeesiga mukama Katonda wulira onaana kubanga alibanga omuti ogwasimbibwa awali amazzi ne gulanda emizi gyagwo awali omugga so tegulita musana bwe gwaka ennyo naye amalagala gaago galiyera so omuntu yekka alina omukisa y'omuntu eyeesiga mukama kubanga buli entuuko lwe zinaatuuka nga za emirandira gyasimba kumpi n'amazzi esizoni bw'etuuka etambula nga bwe wagibala so tegulyeraliikirira mu mwaka ogw'ekyeya so tegulirekayo kubala bibala omuti ogwo tegweraliikirira kyeya enkuba bw'etatonya ng'eva waggulu gujja kusigala nga gunywa amazzi okuva mu ttaka ebikola bijja kubeerawo Katonda yekka yesuwa ddiiru ng'emirandira gyo ebyobulamu bwo ebyobufuzi byo ebyenfunayo bisimbye okwo enkuba bw'etaatonye ng'eva waggulu emirandira nga gyasimba ku mukama ekyo kiba kikumala buli sizoni ojja kubala naye bw'onoosimba ku mwana w'omuntu bajja kuwala katawo bukyanga palamenti eno etuula supiika talabikangako ne mu palamenti talinnyangamu abadde 001 ye yaggalawo palamenti n'agamba palamenti njigadde mugende mu kalulu nja giggulawo bwe munaakomawo nja babuulira ekisanja bwe kinaatambula ekijja aputunaawo talinyangako mu palamenti bamuwala katawo ng'omusajja yagamba now we are in za kisingi ekintu tukirimu nakyo ate ffe kintu n'ekintu yeffe era ffe tuliwo kuliisobole tuli mu kintu kati akiri wakati mu bbooma omwana w'omuntu asobola okuwala katwe essaawa yonna naye oyo yeesiga Katonda afaanana ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensulo z'amazzi ogubala emmere yaagwo mu ntuuko zaagwo mwenda omutima mulimba okusinga ebintu byonna era gulwadde endwadde etawonyezeka omutima mulimba omutima gujja kulimba nti byonna biggwera mu muhozi project omutima mulimba kubanga ojoze mu mulembe gwa Museveni kati toyagala ogwa mutabani we mbunno mutabani we yajja ojoga abalala ku byalo kubanga olaba opportunity nti muhozi yajja ojoge ne mu mulembe oguddako n'abaana bo bagamba kati baana bange mugende eno kale si watuufu naye mugendaawo kubanga mujja kwetaaga gamba n'ogu omutima mulimba emitima mirimba emitima mirimba erinnya lya Nadduli lyabeerako ery'amaanyi okusinga Luweero nga Luweero yonna ne bwefa neggwawo Nadduli n'asigalawo mwe mwalabako Nadduli wa 90 6 2000 2001 2006 Nadduli yalya n'obukuli naye mmwe musaga ne Nadduli mmwe bamuwala kata emitima mirimba gwe mwalabako ku kale kayuhura
ani ayinza okugumanya? 10. Nze Mukama nkebera omutima nkema emmeeme okuwa buli muntu ng'amakubo ge bwe gali ng'ebibala bye bwe biri. Mukama akebera emitima era akema emitima n'agaba n'empeera nga buli muntu okukola kwe bwe kuli. Ebyebikolwa bye 11. Ng'enkwale bwekuŋŋaanya obwana bwetazaalanga bw'atyo bw'abeera oyo afuna obugagga, so si lwa mazima. Ennaku ze nga zikyali za kitundu buli muvaako ne ku nkomerero ye alibeera musirusiru. Otegedde waliyo abeesiga obugagga nga ye awulira tewali ani Beti Kamenya tugamba nze ne Kamabaale ate ffe enguze tukwatako nze ne Kamabaale no kati Beti Kamenya kati n'okufiira e Nakasero eyagamba mbu ye bajja kumufulayinga ekitono ennyo bw'aba afiiridde okumpi Nairobi. Kati Beti Kamenya kankubulire n'okufiira e Nakasero gujja kuba mukisa. Awo Moses ali waafiiridde, Beti Kamenya okufiirawo guliba mukisa nnyo. Gw'otalifiira kiruddu nga bantaliza yotugamba nnyina emmundu zange. Ze nnyina emmundu zange nnya. Siyagala kudda wano okuzannya na bano abaana ba people power bano abaana bazannyazannya mugenda ne muddawo nzireete. Koffe nedda munnange nedda leka nzireete emmundu nnya koffe nedda munnange tozireeta. Teyalonda 221. Ebyo yabe bitugamba 2018 2019. Nagamba waliwo wano abaana batano sense. Ne mugamba muzeeyi tojjaayo mmundu nedda nze njirina nagamba muzeeyi tojjaayo mmundu. Nagamba abaana basaaga. Wile yabatasiza mbadde ngenda kujjayo wane muntu koze mune tujjayo. A few moments later, Shabani bantaliza afiridde mulago nga Sebusa yeesibye anyampidde sawa mukaaga nga nyampa bunyampi ekyenda kibadde kyesibye omukka gujjira mu baluti kisanvu nga kilo za nyampako olunyampa ayine mundu nnya kyagamba nnyina mwento naawo kanzireete koffe nedda muzeeyi nedda yanyampira eddwaliro lyonna abasawo ne baddukamu ng'emmundu tezimuyamba bamuwala katawo. Maama Janet abadde w'amaanyi yapama emizi 10 nga giringa gyebika by'abaana ba Isirayiri buli kika kyafunako omuzi 10 ate n'amala n'afwa. Kati olwaliro muwala bwe yaganye n'okunaaba omusaayi. Muwala bwe yaganye okunaaba omusaayi yagamba nze ebintu byammwe bintamye oba tuva ku bukulembeze oba muvaako muveeko nze nabivaako. Wulira, oteekwa okuba ng'olina ekyama ekikugatta ku Katonda nkiddamu. Oteekwa okuba ng'olina weekutte ku Katonda ng'olina ekyama ekikugatta ku Katonda. Kubanga omuntu ayagala okukuwangula n'okukumegga anoonya kyama kyo. Ekyama kyo kiri ki? Bw'amala okukifuna abeera akumaze. Lumu nyina mukwano gwange nakula naye awo mu Kivulu gundi twasoma era gwe nagendanga naye ku Makerere University eyo okusoma ebitabo. Kati musajja munene nnyo ali mu bitongole ebimu eby'omu gavumenti omwo akola mu kitongole ekimu ku bitongole ebinene ebifuga ensi eyo Uganda. Ayina taata we yali atunda eddagala bino ebya Tyanshi simanyi Diana Farm simanyi Fukanga ebyo bwe bityo. Olumu taata we ne bamukwata nga atunda eddagala eryo ne bamutwala ku Jinja Road ne bamusiba. Kati omwana oyo yali alina diguli gy'asoma ng'ayongerako n'akubira n'agendayo ku poliisi. Mwana mukakamu nnyo tosana kumanya kyakola mukakamu. N'agenda ku poliisi nze namuvuga ku boda ne mutwalayo
ne twogera n'abapoliisi n'abagamba munyambe nayogera nabo n'abagamba muzeeyi yeeyi yamuleke DPC n'avimba n'amugaana tumutwala mu kooti kumba ayagala ssente agenda okusaba ssente nga muzeeyi eddagala litambuliza mu briefcase ne ssente ze bamusaba tezijja mu capital omwana amugamba DPC kikyotegeeza DPC n'azimba omwana bwe twafuluma ebweru n'agamba ono kirabika asaagale kankubire kano keenanga ne mubuuza eki kankubire kano keenanga kirabika asaaga bali basoma bonna ngamba omusajja ate ng'akisussizza kyava akuba essimu namugamba Fred waliwo wano ensonga bweti ne bweti ndi wano ku Jinja Road muzeeyi wange ngize naye DPC aganye namugamba amazewo ennaku namubuuza muzeeyi n'amala waawe ennaku nga tongamba notangamba nti yeye ati munnange namugamba nedda mpa DPC tuyingira munda namutwala DPC namugamba tomanyiira ani gwomanyiira nga nali ku simu oli awulira bwe yamala n'agaana okukwata essimu immediately ya DPC neevuga nga nze ndaba Fred enanga omusajja omunene bwati gundi agamba kankubire kano keenanga nemubuuza nagamba kampi bwe kati tusoma nako naye ng'akubira enanga ng'enanga akuba nga DPC agikwata tugenda okuwulira yes sir I'm sorry sir yes afande okuva ku simu DPC n'alagira muzeeyi afulume kati oba abantu b'oku nsi bayinza okwesiga abantu ne bibakolera kiyinza kubeera kitya nga twesize Katonda eyatonda eggulu n'ensi kiyinza kubeera kitya nga twesize omuntu kuba kati olwaliro ne bwokubira enanga n'omugamba nti n'ensiri ennuma tevaawo enanga aliwa yavaawo baamukolokota naggwawo kaakati Katonda gwe tulina okusimbako essiira wulira ekyabalamuzi essuula 16 ekyabalamuzi essuula 16 okuva ku lunyiriri olusooka naye ngenda kusesetulamu ngende ku lunyiriri olw'omukaaga oba obudde nga bulabika bugenze bantu bange obudde bulabika bugenze ate kyandikuba kino gana amafuta gasobola obutadda amafuta gano mba njagala tukimale oba oli awo bwe galidde amalala essula ye16 Samusoni n'agenda e Gaza n'alabayo omukazi omwenzi n'ayingira gy'ali ne babuulira ab'e Gaza nti Samusoni atuuse wano ne bamuzingiza ne bamuteegera mu mulyango gw'ekibuga okukeesa obudde ne basirika ekiro kyonna nga boogera nti obudde bukye tulyoke tumutte. Samusoni ne yeebaka okutuusa ettumbi n'agoloka mu ttumbi n'akwata enzigi z'omuzigo gw'ekibuga n'emifuubeeto gyombi n'abisimbulya ddala byonna era n'ekisiba n'abiteeka ku kibegabega kye n'abitwala ku ntiko y'olusozi oluli mu maaso g'e Kebbulooni. Awo olwatuuka oluvannyuma n'ayagala omukazi mu kiwonvu Soleki erinnya lye Derira. Abakungu b'Abafirisuuti ne bayambuka gy'ali ne bamugamba nti musendesende olaba amaanyi g'amangi mwe gasibuka era kwe tulisinziira okumusobola tumusibe tumujeeze naffe tulikuwa buli muntu ku ffe ebitundu ebya ffeeza 10,000 mu 1,000. Derira n'agamba Samusoni nti nkwegayiridde mbuulira amaanyi g'amangi mwe gasibuka era ekiyinza okukusiba okukujeeza. Samusoni n'amugamba nti mbuulire ekyama kyo kiri ki amaanyi amangi gano gajjawa strength amaanyi g'amangi oteekwa okuba nga wemanyi wojja amaanyi
ate nga n'ekyama kyo kikuumye. Naye wulira, Samusoni yali alina kye yeesiga n'okukikozesa n'akikozesa bubi. Alina ekyama kye, kati omulabe we n'atandika okkinoonya. Abaana b'abantu abamu banoonya wojja amaanyi ne bagenda ne basekeetererayo ne bakutemayo. Ne bakutemayo. Obadde oyina gamba n'ogu ne bamugamba nti oyo akola bwati ne bwati, ogenda okuddamu okukubira gamba n'ogu nga takyakwata ssimu. Kaakati weesige Katonda yekka, ekyo ojja genda osomaawo ebiddako awo. Omukazi yabuuza Samusoni emirundi egyawera, amaanyi go galiwo, ekyama kyo kiri ki? Kubanga ekyama kino Samusoni yali akirina kuva mu ggulu, mu buzaale bwe. Nawe obuzaale bwe oyina ekyama, lwakuba tukizuulanga ekiro twabadde ekiro mu ttumbi waliwo bye twasomyeko ekiro. Obusobozi obuli munda mu ffe. Tetutuulanga kubujjayo. Wulira, Samusoni yayina ekyama ng'akiterese. Lwe baali baagala okumumega baasooka kunoonya obwesige bwe buli luddawa. Juzi oyo Kabandakula kubanga akyalina ebikyamukutte bakyamukolera gundi ezo. Akyabakolera ddate ezo. Yali amanya ajjira mu baminisita. Museveni n'agamba twala saagala akakasajja, saagala mutwale eri. Saagala nga kamanyi kagenda kufuluma ku bwagundi. Kyova olaba kasigadde kwekwata ku muhoozi. Olunaku lujja kukyanga muhoozi afaanana omwoloola oguli mu ddungu. And very soon ogenda kirabako. Kiki kye weesize, ekyama kyo kiri ki eri Katonda? Ku Katonda omwekutteko kyenkana ki? Ekyama kyo kiri ki? Okikuume nga kinywevu. Abamu twesiganya abantu okusinga Katonda. Abamu tetumanyi Katonda, tumanyi bakyala baffe, tumanyi baami baffe. Abafamile eziri e Uganda ng'alinayo omwana ali ebweru, ab'okukyala abatamanyi musenzi tebalina bye bamugamba kuba alina omuntu we mu Amerika. Alina omwana we mu kiyumba ky'Abawarabu, naye nga ne gwe weesiga muganda wange asula ku minkekeera. Ali mu bed space gw'ojoogerako banneeyo wansi eyo eyebunjako. Obwesige buteeke mu Katonda, kubanga gw'obadde weesiga gw'ojoozesa banno, enkya bayinza okukomezaawo ekibokisi. Eyagenda yeetambuza ne bamukomezaawo mu migugu, ng'olinda mugugu namba. Ne bakuwa mugugu eyagenda nga yeetambuza. Katonda yekka y'abeerera. Ekyama kyo ky'oyina ne Katonda kyama ki? Amaanyi go mu Katonda gali ki? Aga Samusoni gali mu nviiri. Naye omukazi yeteeyirira Samusoni amaanyi go galiwa? Samusoni amaanyi go gali ki? Ekyama kyo kiri ki? Bwe bali nsibya enkolokolo embisi omusanvu ezitakaze ne ndyoka nfuuka omunafu ne mba ng'omusajja omulala. Oyina ekintu ekikwawula ku bantu abalala, oyinza okuba tokimanyi. Okimanyi oyina ekintu ekikwawula ku bantu abalala? Nga bw'olaba bw'oyina finga gundi zo nga za njawulo n'emmunye y'eriiso. Katonda bukyanga atonda abantu, tatondangako mmunye n'agiddamu. Tatondangako njola zino ez'engalo n'aziddamu. Ate taliziddamu. Okumanya Katonda dizayina wa kabi. Kati nga bw'oyina enjola ezizo ne bwe muba balongo, emmunye za njawulo. Ne bwe muba balongo, enjala za njawulo. Ne gundi engalo. Ne bw'okoloota biba tebifaanagana. DNA bwefaanagana, bo waliwo era omuntu alina ekimwawula ku munne. Bwe kityo buli omuntu alina obusobozi bwe munda mu ye Mukama bwe yamuteekamu. Oteekwa okuba n'ekyama ekikugatta ku Katonda, ekikusumula bwe kuba kusaba kiki ekikujja mu kusaba, bwe kuba kusinza lwaki ova mu kusinza, bwe kuba kwagala lwaki ova ku kwagala. Waliwo omuntu ng'okwagala ng'oli ayagala ng'ekirabo kye kiri mu kwagala, ne bwe bamukola obubi asigala ayagala.
abamu bokoze obulungi bajja kukola bubi naye ng'osigala omutima gwo guyaayaanira mu kwagala yagala. Oyinza okuba nga okuyitibwako okuweerezaako ekyama kyo kiri mu kuyamba. Bayambe, kubanga bw'otabayamba owulira bubi. Bw'obayamba owulira bulungi, bayambe bakusasule bubi. Tokolera abo okolera Katonda, bayambe kuyitibwako ekyama kyo kisirikire. Amaanyi go we gali ganyweze, tovaawo. Omusajja yasooka nagira naye olunaku lwe baategeera ekyama kye teyasulawo. Lw'oli jaajaamya ekyama kyo togenda kusula. Yatandikiriza mpolampola balimba. Neyo topiki temuginyumya nako. Topiki ekujja ku Katonda, ku kyama kyo ne Katonda toginyumyako, kubanga wakati awo mu mpolampola ojja gituukako. Ojja kukituukako. Kyovula baba basajja abalina ssente, waliwo akaana akazze kye kakola ba motivation speaker. Nedda ffe twagala ssente, tetwagala bintu ebyo. Ogambye mbuno amagezi olowooza ffe tetulina magezi gwe tushazishe ekkubo. Bw'oba oyagala kutuyamba sooka otuwe capital, number 1 capital, 2 capital, 3 capital, 4 capital. Katadde kaani Haji Bakaluba. Haji Bakaluba ekizibu oyina ebigambo bingi naye ate ebikolwa oyina bitono. Sooka otuwe capital, osooka oyogera ekirala ekiddako. Omwana kyakola ba motivational speaker. Mwana muto yafunye following gwe muyita wa kusaaga. Omwana yafunye following abantu bamugamba ya wamachogera kyo. Batugamba muno tu saving goza fete tu saving. Nze Professor Kenzo yatusugigiriza okugundi okusavinga. Mutubuli eja mujja sente bomba temwa kutubulira temutubulira. Simanyi mbuno bonsibise enkolokolo. Ne bamusibise enkolokolo na abakuba. Naffe twatunda kabalagala. Naffe twatunda amandazi. Mumanyi mwe bye tukoze. Naffe boda twazivuga. Mbunze navuga nga boda mwe najja sente okakasa. Ebyo wamma takubulira kyama akubuliza buliza eri basirikira ebyama byabwe. Akana kabagambe toddamu omuntu yenna ayogera ku ssente ku business show gamba ffe tulina magezi. Ffe twagala kimu capital, amagezi tugalina. Tulina n'agabashinga. Awo abakungu b'Abafirisuuti ne bamuleetera enkolokolo embisi omusanvu ezitakaze n'amusibya ezo. Era omukazi yalina abateezi ababeera mu nju ey'omunda. N'amugamba nti Abafirisuuti bakuguddeko Samusoni. N'akutula enkolokolo ng'omuguwa gw'obugoogwa bwe gukutukanga gutuuse ku muliro. Awo amaanyi ge ne gatategeerekeka. Deira n'agamba Samusoni nti laba onduulidde era nnimbye. Kaakano nkwegayiridde mbuulire ekiyinza okukusiba. N'amugamba nti bwe bali nsibya obusibya emiguwa emijja egitakozesebwanga ku mirimu ne ndyoka nfuuka omunafu ne mba ng'omusajja omulala. Genda osome Bayibuli ekitundu ekyo kyonna. Essula ey'16. Owulira abantu bwe banoonya ekyama kyo. Oteekwa okuba ng'olina ekyama ekikutte obufumbo bwo. Oteekwa okuba ng'olina ekyama ekikutte famire yo. Naye alina kuba Katonda, ebirala byonna biggwaawo. Bakola batya okukuuma Katonda? Bibi ne bigenda okukukuuma okusimba ku Katonda. Gundi nga mmaliriza kuba obudde bugenze era ekyo kyandikibwa kya judges nkisazeeko ojja kukisoma atugende mu Zabbuli essula esooka owulire engeri gye batandika okukola enkolagana ne Katonda. Bibi ne bigenda okuyamba okusimba emirandira ku Katonda biibino briefly. Zabbuli esooka. Alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi. Ekyo kyewalire ddala bw'oba oyagala okusimba emirandira gy'oku Katonda. Weewale okukuŋŋaanira mu kkuŋŋaaniro ly'aba, weewale okuyimirira mu ababi we bateeseza. Kati oba oyagala okusimba emirandira ku Katonda, va mu NRM. Teri wa NRM, bw'oba otula mu nkiiko z'NRM, tolina Katonda totawaana. Okutuula obutuuzi mu nkiiko zaabwe kikumaze okubanga gwe tolina. Alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi. Zabbuli esooka. Alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi newakubadde okuyimirira mu kkubo ly'abo abalina ebibi newakubadde okutuula ku ntebe y'abanyooma.
naye amateeka ga Mukama ge gamusanyusa era mu mateeka ge mwalowooleza emisana n'ekiro. Ebyo bye bisoose. Gwe bw'oba omanyi ogenda simanyi mu State House, simanyi mbw'oli Ssaabasumba, simanyi oli biki, kyova olaba mumaliriza mugudde mwenna muweddewo. Kubanga mutula ku ntebe y'abalina ebibi, mutula ku ntebe y'abanyooma, ne mutuula okuteesa, ne muzikiriza namugongo, ne mugaana, ne mugira, ne mukwata omusimbi, mwe musobole okufunamu. Museveni ng'ali mu bya Saddaaka, kasita otula mu kuteesa kw'ababi, emirandira gyo tegigenda kusimba. Ekyo kikumaze okwawula ku Katonda. Bw'oba omanyi oyagala Katonda, olina okuva mu kabineti ya Museveni, olina okuva mu structures ze, olina obutabatuulamu, olina ddala obbaviiramu ddala waayi n'ebiseera bya Museveni eby'okwenenya n'okusonyiyibwa byaggwako. Alinga Faraawo. Faraawo baamugamba emirundi n'emirundi ng'alina chances paka lwe yagaana ng'alina kgenda mu nnyanja, ng'alina kgenda mu ntobo za nnyanja okufa gye kuba kumusanga. Era abantu abeesibye ku Museveni mwenna mukutte olugundi olu lwa ntobo ya nnyanja. Teekawo abiri. Naye alifaanana ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensula ez'amazzi. Oyo yeesiga Mukama ng'era mu mateeka ge mwalowooleza emisana n'ekiro, afaanana ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensolo z'amazzi. Tuzzeeyo gye twasookedde mu Yeremiya 17. Ng'oyagala okufaanana n'omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensolo z'amazzi, weewale ebintu ebikujja ku Katonda. Mu Katonda mw'oba olowoolezanga emisana n'ekiro. Ogubala emmere yaagwo mu ntuuko zaayo era amalagala gaagwo tegawotoka na buli kyakola akiweerwako omukisa. Nakubuuzizza waalabye ku baana b'enkyukakyuka aba Nuupu be bamenyedde amayumba ne bakaaba, oba banaba order simanyi new trade order, waabalabyeko nga bakaaba? Bo ne mu mbeera bwe zityo amalagala gaabwe tegawotoka era buli yali akaba, wewe maama twakulonda munnange, wewe Museveni laba byotusasudde. Olwo amalagala gawotose, ffe ne bwe batumenyera amayumba. Amalagala gaffe tegawotoka kubanga we twasimba walamu mu byobufuzi ne mu byo bwe tutyo ffe twasimba ku Katonda. Bw'oba omanyi oyagala Katonda, oba oli musiraamu ng'oyagala Allah, ng'oyagala oleme kuwotoka, va mu kuteesa kw'ababi. Kyova olaba buli muntu asimbye ku Museveni mubajja alina emisango mu kooti giri bwe kiti, buli ssaawa mubajja bamuwaabidde, Kayanja bamuwaabidde, omusango gubadde omusango guzeeyo emabega, abajulizi abapya bazze be yasiyaga. Mwe musimbe ku muntu. Ababisi bwe batyo naye balinga ebisusunku, empewo bye zifuumuula. Ababisi baliva balema okuyimirira mu musango newakubadde abalina ebibi mu kuŋŋaaniro ly'abatuukirivu, kubanga Mukama amanyi ekkubo ly'abatuukirivu naye ekkubo ly'ababi liribula. Ababi kye bava babeera ng'ebisusunku, empewo bye zifuumuula. Nti empewo zaafuuye bwe ziti, kuliisa obubole tetumulabako supiika. Ababadde ab'amaanyi babeerawo kaseera. Weesige Mukama, kuuma ekyama kyo ekikutadde ku Katonda, muye mw'oba olowooleza emisana n'ekiro kubanga we wali obulamu obutaggwaawo. Mukama abawo omukisa. Enjiri tujja gyongerayo naddala wali mu kitabo ky'abalamuzi esigaddewo, tugitemyeko lwa budde. Keep your secret. Keep your secret. Manya biki ebikufudde omukyalo ow'enjawulo okubakyala abalala. Biki ebikufudde omusajja kuba tofaanana ng'abasajja abalala. Lw'onoobijaajamya ojja kufaanana ng'abasajja abalala, ojja kufaanana ng'abakyala abalala. Weebale Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Omwoyo Mutukuvu gwe musomesa w'abasomesa, somesa ebyawandiikibwa bino. N'omwoyo Mutukuvu alumirize obutuukirivu, ekibi n'omusango, alumirize abaana b'abantu. Ebigambo bino bitubeerere obulamu munda mu ffe, tubitambuliremu. Mukama, abantu beesiga abantu, naye ffe twagala twesige ggwe.
kubanga gwobeerera emirembe gyonna. Bayibuli egamba nti Aberi mulamu newankubadde yafa, n'omusaayi gwe gukyayogera. Aberi akyali mulamu kubanga yasimba ku ggwe. Mukama naffe tuganye tusimbe, tufaanana omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensulo z'amazzi, ogwo ogubala emmere yaagwo mu ntuuko zaagwo. Mukama tuleme okwesiga abaana b'abantu, kubanga Bayibuli egambye abo balimba ate baggwa nawo. Mukama tuganye tusimbe ku ggwe abeerera emirembe n'emirembe. Nsabidde abantu bano Mukama, buli agenda okuwulira eddoboozi lino ayina w'ayita, mukwate ku mukono nga bwe wakola ku mulembe gwa Luuti, n'okwata famire ye ku mukono n'obafulumya okuzikirira. Baako omusajja n'omukyala b'okwata ku mukono obafulumye we bali, obateeke ebweru w'embeera gye bayitamu. Waliwo ali wano ng'omutima gwamulimba ne yeesiga omwana w'omuntu n'amudisappointinga. Zimba omutima gwe guddewo, kuba gwe wekka asobola okuwonya emitima. Mu linnya lya Yesu, amiina. Ali ogamba nti ayi Mukama, olunaku olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange, nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oliwandike mu kitabo ky'obulamu, mu linnya lya Yesu, amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ko ayi Katonda n'okusa kimu kw'Omwoyo Omutukuvu tusaba bibe naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe ekitaggwaawo, amiina. Mukama abawe omukisa, tusinkane mu ttumbi mu kiro. Mukama bw'anaaba ayagadde, mubeere bulungi, mweraba. I sign out. Alright, mbalamusizaako banya bali basebo mwenna buli omu gy'osinzira okola akatambi kano gye kanaakusaaka nsubire nti muli bulungi newankubadde obulungi tebuba oba tebabubeera. Nzize okulikodinga akatambi kano ng'ennaku z'omwezi 20 ezaakonga ku mwezi ogw'omusanvu omwaka 2026. Mbalamusaako n'ekiramuso ekirungi ekya Mukama ffenna gwe tusinza era awanga nalamula emirembe n'emirembe, amiina. Bannayuganda mwenna buli omu gy'oli gy'osiisidde nkulamusizaako. Abali mu Uganda mbatumiddeko buli kibuga n'essaza wonna w'oli. Abagenda okunoonya ekigula Magalidi mu Amerika mbalamusizaako buli kibuga n'essaza wonna w'oli. Abali mu Canada mbalamusizaako buli kibuga n'essaza ekya Canada kansubire muli bulungi. Abali mu Bungereza, Obwakabaka bwonna obukola Bungereza mbalamusizaako kansubire nti muli bulungi. Abali kusemazinga abali mbalamusizaako kansubire nti muli bulungi, mwebale kola, mwebale kweberemu. Bwe nva kusemazinga abali mbanjulira semazinga Asia mbatumiddeko mwenna abali mu Asia. Abali Middle East namwe batumiddeko buli nsi n'ekibuga gye muli. Manye ensasagge nnyingi naye mwekwasa eddonda namugereka Allah ajja basobozesa bakingiriza bayisa mu mbeera eyo. Bwe nva Middle East mu Africa namwe batumiddeko era mbaagala nnyo. Kale tugenda twogere ku nsonga eziwerako, naye nga ensonga enkulu za kuwulya Bannayuganda kwongera kuzuukuka. Sigenda barwisa olw'ensonga video ngikoze misana, njagala mbabuulire biki bye mbaleetedde era mbitegeere. Ekisookera ddala anjala kola disclaimer oba okulongoosaamu. Waliwo akatambi akatambula ku social media akalikodingiddwa nga kagamba Vice President wa Buganda era nga mukulembeze wa National Platform Amyuka Robert Kyagulanyi Ssentamu, ka President Robert Kyagulanyi Ssentamu, Honorable Mwanga Kivumbi nti yafudde. Anjala kugamba nti abika yabikanga. Njala kugamba nti abika yabikanga. So eyakoze akatambi ako mu Luganda olutuufu tuga nti abika yabikanga. Njala tegeeza bannankyukakyuka Bannayuganda mwenna gye musinzira okulaba akatambi kano. Honorable Mwanga Kivumbi gyali mulamu, akyali mu mikono gya mutabani wa Museveni Kasenyi oba gye mumanyi ng'ekatabi ewali SFC Military Barracks gyakyamukumidde. So akatambi akafulumye eyakakoze yenna tukwebaza kye wakoze kirungi nnyo, naye mu Buganda tugamba nti eyabise oba abika oba eyabise yabikanga. So tukwebaza okubanga akafulumiza, naye njagala tutegeeze eggwanga n'okubategeeza nti Honorable Mwanga Kivumbi gyali ali mikono gya mutabani wa Museveni Kasenyi Military Barracks ya SFC oba gye muyitanga ekatabi gyali bulungi nnyo,
akyamwina. Kiki ekimubeezezaayo? 1. Muwanga Kivumbi si muntu omwanga okumenya okuteeka ku maviige. Musajja Muisiraamu, ebyobufuzi abiruddemu, talyankuzibwa, ate naddala ng'akkiriza Mukama we Katonda n'emyaka gy'amuwadde okuba nga badde akyaliwo. So buli kintu kyonna akirabye. Newankubadde muyinza okuba nga ali mu DP yafaafaga neevaawo. Najja mu national platform be yali nabo ne batulyamu olukwe ne bagenda. Ye n'asigalawo n'asalawo akolera eggwanga lye. Byonna ebimutuuseeko tebimutuuseeko nti abadde tayagala nkyukakyuka, abadde ajegajja badde alwanirira. Era obugumu bwe n'obuvumu bwe bumuleetedde okutuuka kweno embeera. Naye njagala kutegeeza bannayuganda n'obbagumya Honorable Muwanga Kivumbi gy'ali ali mu mikono gya Daily Drinking General. Kiki kye bamwagaza? Bamwagala omwenyigiriza mu ngeri yonna esoboka, bamuteeke ku maviivi, agwemu essuubi, akkirize enteeseganya wakati we ne Museveni. Era bwe twogerera essaawa zino, Muhoozi n'abanene mu gavumenti saako n'abayita opposition bagezaako nnyo okunyigirizaho ne Muwanga Kivumbi agonda sinkana ennyando ezofeeri. Naye njagala bagamba essaawa zino okusinziira ku bye mbagamba, Honorable Muwanga Kivumbi akyakombye kwerima. Agamba talina nsonga lwaki asinkana Museveni, talina nsonga lwaki ateesa ne Museveni, talina nsonga lwaki yeetondera Museveni ku kintu kiri kyataakola era kyatalinaako mutwe n'amagulu. Ye agamba nti nze okwetondera Museveni oba okukyusa statement zange bwe mba nga waakufa sina kye ngenda kugamba Katonda oba Allah nti ate nakyusa mu bintu byaliwo n'enjogera bino. Lwakiri nsigala ku mulamwa nti abaakola ebikolobero byonna Katonda abamanyi era abalaba, nsigala n'ebiga bye nayogera sisobola kulya mu nsi yange lukwe. So njala baga nti Honorable Muwanga Kivumbi gy'ali akyalemedde ku nsonga ze kubanga musajja mukkiriza Muisiraamu akyagaanye naye nga kyonna ekiri okumunyigiriza mbwasinkana Museveni. Era bw'anaaba agaanye okukkiriza ndoza kijja kwetaagisa ate ennyando kennyini okusituka ajje mu tokya Kyemba za mutabani we Kasenyi muje muyite Katabi agende ayogere naye. Naye okusinziira ku information yankusose zange akyakombye kwerima agamba tasobola kulya mu nsi y'olukwe, tasobola kweryamu lukwe, ate byayimiriddeko bye bituufu kubanga tattanga ku muntu, talina gwe yali abbye, talina gwe yali alumizza. Kati kigasa ky'okuvaayo ganti agenda kuba mavi yeetondere omusajja yamukolako ebikolobe nanta abantu mu maka ge ate amwetondere. Ekyo yakyagamba tekisoboka. Kale yembeera njagala obbagamba nti byonna bitambula ku mutimbagano abika yabikanga ne Honorable gy'ali. So mutegedde bulungi nnyo ensonga eyo. Bwe mmala okuyisaawo ensonga eyo njala tugende ku nsonga endala. Alright. Abantu bangi ku mitimbagano kuno naddala Bannayuganda abali owafu obwabwe abalina amasimu ga buyonjo abakwata essimu zaabwe ne bazeetolozaamu ne boogera ebigambo ebirungi bibasuubira nti birungi eri Bannayuganda. Ne bagezaako nnyo ate okukkakkanya ffe aboogera ensonga zino entuufu nti ffe tukoze kyamaanyi nnyo okuddugaza eggwanga, okulisula wansi mu byenfuna, okulemesa abalambuzi okujja mu ggwanga Uganda, okulemesa abasigansimbi okujja mu Uganda, na buli kimu bizinensi okuwa mu Uganda. Nti nze ndi omu ku abo saako ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ba comrade ab'enkyukakyuka ntukoze kyamaanyi nnyo. Abakyala n'abaami bagera ebigambo bino bo y'endowooza yaabwe, naye bwebabuuza nti abaaye nti ye obantu bamugamba nti balemesezza enkulaakulana y'eggwanga bye boogerako byo weebiri kubanga tetuli baliralu nti twayita ttembo tujja buzzi kwogera kigambo kitaliiwo. Bye twogerako weebiri. Musooke mukwate essimu zammwe n'engalabi zammwe gye muyita emitwe, musooke mwogere ku bikolobero ebikolwa mu Uganda Mukama wammwe Museveni byakola eri eggwanga lyaffe Uganda ne Bannayuganda. Bwe muba temusobola byogerako ate temugaana ffe ababirabo byogerako, goyinza okuba tobiraba naye nga nze mbiraba. So bwe mba mbiraba nina eddembe mu ssemateeka anzikiriza obyogerako. Kati goba tobiraba yogera ebirungi Museveni byakoze ensi ebitegere bireete ba investor, bireete ba investor
bireeta abalambuzi World Bank bawe ssente IMF bawe ssente buli kimu kitambulenga mukyagala kati kyemulina okukola kukkutira akadingidi gavumenti yammwe ey'abatemu fenga naffe twogera ebiri mu Uganda kubanga ekiri atabala kyekiri anasigadde waka ebiga bye twogera bino bitaasa n'okutaasa kubanga yalakubuuza gwewa era mwakwata essimu n'ogyetunuzaamu abagwira bameka bafiiridde mu Uganda nga bamagulu meeru amulebulwako n'obuziikiro okuli bannamawulire okuli abalambuzi okuli bayinvesita nga bafudde ne wabulawo n'ensonga ennambulukufu gavumenti gyewa nti yafudde kino abaamu ssetu bakutte ebyo byonna nga tembyogerako kati mwana muwala mwana mulenzi musajja mukulu akwata essimu yo n'ogyetunuza n'oga nti ffe tukoze kyamaanyi nnyo okulemesa enkulaakulana y'eggwanga n'ogisiiga ettoome munnange nandikusabye sooka onoonyereze bye twogera bituufu era eba bituufu bisalidde magezi ki kubanga nze ssemateeka nzikiriza okwogera kyenjagala nga bwe nkirabye naawe ssemateeka y'omwaka owa oddembe okwogera ebintu nga bw'obirabye naye ate tosobola kujja kuyimira mu layini yange mwennengerera ebintu ng'oyagala nnengera ebyo nga bw'obiraba nze mbambiramu ango ndala n'olwekisonga gy'alabagamba ffe tetulina buzibu kwata essimu yo kuutira akadingidi eggwanga lyo ne gavumenti ya Museveni bayinvesita bajje abalambuzi bajje ng'okusinziira ku birungi by'olina okwogerera gavumenti yo kati nange nsinzire ku ssimu ye kuno njogera exactly bigenda maaso mu ggwanga n'abazungu basinziirako okuteeka envuumuulo n'obutajja mu Uganda tulabe bwe zina enkanankana anti bagamba kufumbira y'omutwe omufumbira yaki yabigere ne mwenkanya evvumbe kati gwe obudde bw'onoomala ng'onnyonnyola abantu nti Uganda nnungi nga mulina abasibe be mwakwata ab'ebyobufuzi be mutatanga nga mulina abaana be mwattira abazadde baabwe mulina abaana be mwatta bazadde bo nga basigadde ettayo mubba amataka g'abantu ekonomi mugisudde bannamwandu mubakaabizza abantu abasinga obungi badduse mu ggwanga olw'ebyenfuna kati oba tolina kyogamba ggwanga olw'okuba nti gwe bakuwaddeyo akasente ojja oyogere njalako ku bigambo byoyogera tekulina kimu kizimba ggwanga okugjako dizimbula kyekiringa omuntu atayagala kunaaba ne weesiiga ebizigo ne weekuba perfume ekivundu ekikulimu ggwe ng'omuntu ekyobutanaba kikigenda kuvaawo ate bwe kiri yeegatta ekivundu ekyo ne perfume ojja kufuuka ekizibu eri eggwanga kale njala bagamba ebigemwogera tubiraba era tubissaamu mu kasenge gye ntubitunamu tugenda obbizula nga temuliyinsa nti lwaki mukolerera bitole bya mmere era emmere weetali amazima mugamanyi musooke mukole ekintu kimu mugabe mukama mmwe Ennyanda Esofeeri asooka azzeeyo obuyinza obutaamuwa bannayuganda mukama mmwe akimanyi ngenda kuza omwezi 15 mwezi ogw'olubereberye 2026 bannayuganda bakka obubokisi ne bagenda ne balonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ebitundu 71 katonyeze 88 ne balonda Kyagulanyi Simon Mugenyi byabakama mbereeju n'alangirira mukama Museveni naguno gujwa tumubuuza owaayi waki totubuulira ebyava mu kulonda biwalangirira mukama obiriruddawa atandika kunanaagira nga alidde ice-cream gwatalyangako nga nnyogoga kubanga talina buvuna buddo bwalaga Museveni mukama bwe yawangula kyokka nga ate ffe tubulina kati gweoyagala tugende nti Museveni yawangula nga teyawangula oyagala tugambe nti mu Uganda temuli mukuba abantu nga bali mukuba abantu oyagala tugambe ki kale baana bawala ne baana balenzi twandisuubidde nti si mmwe bantu batuufu bakwogerera nsonga zino lwaki bakunoonya okuwa ssente oyogere bwe bati bakuwadde ssente waki tosobola kuwogera ffe tetusasulwa tukolera mwoyo gwa ggwanga kati mwabasasulwa sooka webuuze lwaki bakuwa ssente ojja oyogere bye bakugamba okwogera kale lwolese twagala bagamba musooke mwambaze oba mulongoose ekifaananyi kya Uganda ekiri mu Uganda ekifu then mulyoke mujje mutubuuza ebibuuzo naffe tetwandiyagadde kubeera ku mitimbagano no kwererejja twandiyagaddeko okubeera wanaffe tuli mirembe era twagala okudda ku nsi yaffe obanga erimu emirembe netusobola kudda mu nsi bwetyo eri bwetyo ekisooka bwe mba nga nvuddeyo nenjogera ku nguudo embi mu myaka 4 nga Amini n'Obote ze baalekawo ezimu ze zikyaliwo nga zifudde ettogge
kati bwe njogera ku nguudo embi mba nkoze musango oba bw'ozikola ne zitiranga bwe zirina okukolebwa nyinza okuddamu ne njogera ku nguudo ezo nti nedda ekyo kimu bwe njogera ku masomero amabi agataliiwo bwe mukola amasomero ago ne gatereera nsobola okuddamu okwogera ku masomero ago nti nedda bwe njogera ku malwaliro amabi n'obutaba na ddagala mu malwaliro n'obutaba na malwaliro buli disitulikiti agasobola okwenkanankanamu nago mba nkoze ensobi nti nedda kubanga amalwaliro gano olwala nange ndwala bwe tufuna obuzibu batwala mu ddwaliro lyerimu ng'oggyeko bba bakusasudde okujja okwogera ebyo bitakwatagana ajja kgenda e Nairobi ajja kgenda e Buturuuki ajja kgenda e Germany ajja kgenda mu America ajja kgenda e Canada gwe bagenda kujjanjabirawa mwago amalwaliro agataliiwo kati bwe basinga bazimba amalwaliro ago ne bateekamu amaddagala nze ekyamalwaliro mba nkyakyagaza ki okukyogerako singa amasannyalaze gabeerako 24/7 nga buli munnayuganda ageeyagaliramu n'akola emirimu gye ekyokwogera ku masannyalaze obutabako mba nkyagaza kimba sina kyenkyagaza ompulya bulungi nnyo ekyenteekateeka ey'ebyenjigiriza enfu mu Uganda ng'esosola ng'ate ya bbeeyi tekyalina mugaso bwe nkyogerako nti kibi nga naye mwoyise nga tolina mulimu ate n'onfuula omubi kitegeeza gwatategeera wandibadde singa olina omulimu nga byewasoma byokola wandibadde tunabudde bukwata simu kugyetunuzaamu kuwogera kubanga ojja kubeera oli fucking busy naye obanga ofuna time oyogera ku bintu ebikyamu kitegeeza nti ssente z'abazadde bo ze baakusigamu okusoma zaabasala kuba tebalina kye bafunyeemu era ekisinga okutawaanya abawagira endala mbona kiri ekintu eki mwasoma temwafuna mirimu kati babakozesa okudefendinga ebintu ebyebaleeta okubanga muli jobless gwoza lwaki abatasoma bali mu office mwabasoma nga temulina mirimu balina kukozesa mmwe abaasoma abatalina mirimu so nga ate abasaasoma be bali mu yafeesi ezo sitokyebuuza sooka okozesa omutwe gwo bw'omala okitegeera ekintu kyo nti bwe twogera ku nsonga kiba kitegeeza mulina za dressing kasitoyo dressing ensonga gye njogeddeko neevaawo byengenda okwogera bibekendedde katudde ku bumenyi bw'amateeka abakungu bonna mu gavumenti babbi batemu babba ensibi z'omuw'omusolo singa kiggwaawo mba ngenda kuddamu okyogerako ndi nedda tudde ku kyokutemula bannabyabufuzi n'okuwamba bannabyabufuzi singa kiggwaawo mba nina obudde obugenda okyogerako nti nedda tudde ku kyokusibira abantu obwereere abantu ba bulijjo bamubyeko ettaka lye bamututteko ennyumba ye bamututteko emmotoka ye bamutidde omwana bamukwala musiba singa ekyo kivaawo mba nkyasobola okwogera ensonga zino nti nedda ekiwamba abantu singa kivaawo kubanga ne Museveni gwe muwagira kyeyagamba nti obote n'amini kye baakolanga singa ekintu ekyo kivaawo mba nkyayogera ku sitole kyey'okuwamba abantu kitegeeza biba biweddewo ebyo singa mutegeka okulonda okw'amazima n'obwenkanya ng'awangudde yabeera mu ntebe mba nkyasaba DDR fomu mba nkyawakanya ddi ebiva mu kulonda mba nkyafuna option kinti ngenda kukwata mundu oba ngenda kwekalakaasa ng'okulonda kwa mazima na bwenkanya nze nkuze kutuuka wano sirabangayo gavumenti ekwata ssente z'obannansi teriyo bannansi balina okukwata ssente baziwe gavumenti eddukanye ebyo ebigasiza wamu bonna abantu ng'eyita mu kusolooza omusolo naye omukulu n'abeera nga mu bajeti ya Uganda alinamu kye tuyita supplementary budget ng'eyo eriwo okusiriwaza abantu mukozesako mbawaddeyo obuwumbi 3 mukozesako mbawaddeyo obuwumbi 2 kitegeeza nti abateekamu essuubi nti ssente mu Uganda mweziri naye ssente ezo zizo zamuwa musolo era akikola mu bumenyi bw'amateeka kubanga ayagala kwekuumira mu buyinza ate nammwe ekibatawaanya abatwala ssente ezo butayagala kukola ekimu ku kizibu ky'abannayuganda abasinga obungi ebitundu 6 ku buli 100 muli banafu temwagala kukola ate mwagala nnyo ebyo ebya layisi mwagala nnyo ebintu ebyangu munnayuganda wali ekintu ekizibu tasobola kubeerawo batono nnyo abasobola okubeera wali ekintu ekizibu baagala nnyo ebintu ebya layisi kyova olaba omuntu ne bwafa ku kyalo bagamba kakubye waliwo obuugi
waliwo emmere ekyo ekimuli mu bwongo naye ng'afiiriddwa yafa kasinze ku kimu ku muntu we kuziikibwa naye ono gwe babiikidde obuugi gye buli ekyemisana gyekiri ne transport ajja kukola emmotoka zijja tutwala abaziisi nazo zijja kubeerawo kati yeyo mentality bannayuganda basinga obungi mulina nti mwagala nnyo ebintu ebyokiyita mu lujja ebya layisi ebyangu temwagala bintu byakola naye ng'ate abantu abafunvubidde ne bakola ate muteekako embeera embi n'osanga mukazi wattu ng'asuubulidde emyaka 10 bizinensi n'agivaamu olw'emisolo n'osanga musajja attu akola ku makya n'olweggulo naye agenda okufundikira okuteeka obukadde nga tewali kyali kintu kyalina nga gavumenti emulemeseza olw'emisolo n'obubbi n'obufere lwaki kubanga kati abatugandi ba hard working persons oba people ate gavumenti ebatulako nnyo obutabanga bali successful kati njala kubuuza gwe akutte essimu gwe balagidde okwogera njagala on average otubulirako ba local investors balomeka mu Uganda ng'oggyeko bali state funded betumanyi kubanga almost bemuyita ba local investors bonna 99% bonna bali state funded government officials mu government babekweseemu omuli abalimi abaliyo estate omuli abakola business omuli abagula amataka bonna government ebekweseemu njala kubula baliyo local investors baba indigenous bameka betukyalina nga bakozesa sente zabe tebakyaliwo bwe bawe bali tebawera wadde 10%. What happened to the 90 erimu ba China erimu ba Hindi erimu ba Congo erimu ba Ethiopia erimu ba Eritrea erimu ba Somali erimu ba Nyarwanda bannayuganda bonna babajja mu business kati gwe njala kubuuza akwata essimu n'ogyetunuzaamu kikyoyogera ku nsonga ezo singa mumala ne muzikolako tetwetaaga kujja kwogera ku social media kuno platforms zetulina zisobola okwadvertisinga n'okupromotinga eggwanga lyaffe wawudova abalambuzi ne bajja ne tetusobola kukola kintu ekyo nga tumanyi n'omulambuzi tajja kuba na safety mu Uganda gwanenya abaana b'enkyukakyuka ffe tulanga endwadde enkambwe mu Uganda bwezibazizze simanyi ono ssenyiga 19 ffe tumulanga ffe tulanga anthrax ffe tulanga Ebola ffe tulanga smallpox ffe tulanga malaria gavumenti yennyini ba government official be bajja ne batandika okulanga ebirwadde by'ekisiru ffe omulimu gwaffe olw'okuba tumanyi nti any slight mistake egyokola ku international level no broadcasting nti mu Uganda eriyo ekirwadde ekiguddewo automatically World Health Organization n'ensi ezitegeera zigamba nti no ekirwadde kino kijja ttuuka eno kitukoleko obulabe kitegeeza Uganda tugiteekeko envumbo kati kuba tekawo travel ban ate nze lumbuye mba mbiyingiriramu wanze nayogedde ekirwadde ekyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abiyingiriramu luddawa oba omwana yenna comrade yayogera ku social media babiyingiramu luddawa yensonga lwaki tujja tukuwa security alert tuba tuga nti prevention is better than cure omulimu gwe tukola in fact tuli more valuable than some ministers and even Museveni because bamuleetera buleetezi kintu n'akisoma nti there is Ebola outbreak naye nga tamaze kusooka kumanya what are the outcomes or what are the repercussions of announcing that Uganda is having Ebola or there is Ebola outbreak in Uganda n'atasooka kukola valuation of the outcomes nenakiconfirming we have Ebola najja n'akola public podcast ensinga emwolesa amaaso kati omuzungu ayagala okuuma ensi engeri safe oba ensi za Asia oba eza Middle East oba eza Europe ozigamba kola ki automatically zijja take out travel advisory lwa bintu byemwogeddemu bennyini nga sife tubibatumye kati nze nnyingirira mu luddawa nze nzijjayo pa security alert bakomole bagera wa security alert ekyo tuta prevention is better than cure kubanga mba nkyogedde nga manyi kigenda kuleeta obuzibu mu kyesonyi ne mugaana
kubanga mwagala ssente. Then you blame us. Ekyo bayita ekiso ky'embuzi kirekerera omussi nekitunulira ate mwana wattu akijjako eddiba, which is wrong. So mwetereze before it's too late. Ekyo nakyo nkibalekedde. So temutubuleminga, temutussaako mpiiga. Mwe mwennyini mumwessaako empiiga kubanga mulekerera ebizibu ane mutunuulira ffe. Fe omulimu gwaffe gwa kutegeeza nsi. Kale awo tuvuddewo. Kale ogende ku nsonga endala. Wetwogerera olwaleero nkyayongera ogenda mu maaso n'okunyolwa n'okusaasira eri ab'eŋŋanda abakola emikwano, abafamire z'abaana abato amabujje agaatokomokedde mu kabenje ekapcolwa. Kitalo nnyo ddala. Mukama bakingirize mmanyi si kyangu okufiirwa omwana g'obaddemu essubi. Ennaku zino omwana tazaalika olw'ebizibu ebiriwo. Abantu stress z'ebyenfuna tezikyabakkiza funa na feeling za kwegatta. Abantu stress z'ebyobufuzi tezikyabakkiza na funa feeling za kuwasa oba kufumbirwa. N'obuvuyo bungi nnyo ati okuzaala kwa lukwaki, kwa munguwa oba kwa lusuluuju. Naye omuntu n'azaala omwana we n'amusomesa ate omwana afa mu ngeri ekyewololero. Naye byonna kuba kugera kwa Allah oba kwa Katonda. Naye mu kugera okwo kubeerako ensiboko. Y'ensonga lwaki nti omuntu bw'aba afudde bamubabuuza cause of death, ekimuviiriddeko okufa. Bakiwandiika mu ndaga kufa kwa muntu gye tuyita death certificate. Endaga kufa kwa muntu gye tuyita death certificate yeraga ekyaviddeko omuntu okufa. So kitalo nnyo bazadde okufiirwa abaana bammwe n'aba bazadde mukaba bakingiriza. Naye ekikulaga nti ebintu bino nga bwe mbadde nze mbyogera n'abalala babyogedde. Bwe tukola vidiyo zino ekisookera ddala tuzikola okusinziira ku mbeera eri mu Uganda n'ebyo mutamanyi. Bannayuganda ekizibu kye mulina basinga obungi obutamanya mwagufuula mulimu. Ate wavayo omuntu wakubulya nti kino badde okimanyi, ate toyagala kumanya, ate owakanya buwakanya. Wiiki nti nze sivunaanyizibwa ku ntegeerayo. Sivunaanyizibwa ku ntegeerayo. Kubanga n'omusiru ajja kuga nti ategeera. Ate n'omusiru awasa azaala akola ne bizinensi. Naye saasira baazadde balimu empeka emera nti nedda. Kati mu Uganda ekizibu ky'Abannayuganda basinga obungi obutamanya obutawaanya. Ye bw'amanya nti nekkubo ligenda Masaka lyatuula mu mpaka. Bw'asanga jjamwe wantu talowooza nti nsobola okuyita essayidi eno n'entuuka e Masaka. Tamanya nti nsobola okuyita Emitiana n'entuuka e Masaka. Tamanya nti nsobola okuyita ku nnyanja Nalubale n'entuuka e Masaka. Takimanyanga nako. Yalowooza kimu. Kati obuzibu Bannayuganda nti ye balowooza kintu kimu straight kyekyo. Bamugamba nti tunulako essayidi bitu bitukwatako abayaayi. Bwe kintu bwe kimala okutoga batugamba. Kati bannange njagala mbeere nnyo mwerufu. Tetulina wetufunira, tetulina wetusanyukira ng'ebikolwa gavumenti bisaanyawo abantu kigenderere. Tetulina wetufunira era tetulina wetusanyukira. Njagala okutwala omukisa guno okutegeeza Bannayuganda mwenna mukyuse endaba gye mulamu ebintu. Muve ku analogu mudde ku digital. Muyina kye mutamanyi. Ensi nga bw'etambula si bw'eri, ensi etambula bulala. Museveni nga bw'afuze eggwanga emyaka 4 bw'alifuze si bw'eriri, alifuze mu mbeera nkyamu ne banne. Mukyuse endowooza gye mulaba. Zaakatambi Bagobote yalifuga bw'atyo. Ssekabaka Muteesa alifuga bw'atyo. Amini yalifuga bw'atyo. Tito Okello yalifuga bw'atyo. Paulo Muwanga yalifuga bw'atyo. Binaisa yalifuga bw'atyo nti nedda. Lwaki kibalowoozesa ni Museveni eggwanga alifuze bulungi ng'ate alifuze bubi nnyo? Lwaki? Kubanga temumanyi. Abamanyi bwe tujja ntubagamba ate ne mutandika okuwakanya. Ekyokuwakanya kiri mu butonde kubanga si buli muti agenda kukkiriza. Ne bwe twogerera essaawa zino mu nsi mututuula mulimu awakanya Mukama waffe Katonda ng'amuwakanya ye ng'akkiriza mu sitaani.
mulimu omuntu ekizibu gwe kituukako n'awakanya Katonda era n'amunenya naye ekizibu yakyereetedde. Kale bannayuganda basinga obungi batebali. Lwaki? Bw'oba tosobola tulansi n'owefumiitiriza nti okwokya amasomero erimu 234 nga tekikwatagana. Accident ez'omujjira n'ezigwa nga tekikwatagana. Gurupu z'abantu ezigenda zitta abantu nga tekikwatagana. Gavumenti yennyini badde etega bbomu etta abantu ekola kinga bijja mu public n'embira n'obujulizi era temukyusa bwongo bwammwe. Kati kano akabenje akaguddewo Mukama atusaasire. Gavumenti negere baga nti abaana 22 bafudde. Nenge ekituufu kiri nti abaana basukka mu 7. Allah yabajjuludde mu kabenje ako. Ne tebaagala kwogera namba eyo nti baana bali 7. Gavumenti gye mulaba eyo eyabasibira mu bwe ya Bakalu. Singa kyabadde nti Kyagulanyi ali kapecolwa. Singa kyabadde nti eriyo kansala wa Nuupu yeekyanze. Singa kyabadde nti waliyo omuntu awakanya minisita oba akola ki bandibadde baleeta ennyonyi mmotoka tanka biki byonna. N'okuba nti kyadde kitegeke. Y'ensonga lwaki n'ennamba y'abaana baagitadde wansi okwagala okola ki obutawawaaza matu. Naye nga nno abaana bali mu 7+ abaafudde. Nakati abazadde abo tebannafuna mirambo gy'abaana baabwe. Lwaki? Kubanga balina okukola kye tuyita body organs harvest. Babajjamu obwongo, babajjamu emitima, babajjamu ensigo, babajjamu biwoowolo n'ebibumba bagenda bitunda. Y'ensonga lwaki abaana bonna bagenda babaddiza bonna nga abaana batungirire. Ate mwegendereze nnyo bayinza n'okuwa omwana nga si wuwo n'ozika omulambo nga si gugwo ng'owo ne bamutadde eri. Ekyo nakyo mukyegendereze. Bwebanga abaana bafudde bali 7 ng'eddwaliro ennyirira tesobola kuwa baana obujjanjabi bajjewa tayimu emala okutandika okusalaasala abaana ababaddize nga abaana babitundu. Sooka kiteeke mu bwongo. Ne batakoma eggwanga lirifiirwa abaana 7 ne batateeka wadde public holiday okujjukira oba okunyolwa ne famire z'abaana. Abaana 7 ne bafa. Eggwanga ne litasobola dde okuteekawo nti olunaku lwaleero ofiisi za gavumenti ziwumudde tukungubagira abaana. Omukulembeze yeeyita omukulembeze yabbaaka olw'okuba nti abantu abamanyi tebaamulonda tasobodde dde okuva okwogera kabenje akaatuza abaana 7. Kigula ka kifaananyi ki? Kikuwa kifaananyi ki? Kikuwa kifaananyi ki? Ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyekirwa. Bwe nazze ne nkola video ne mbabuulira ku kigambo kye bayita spiritual world. Abantu bangi bakutte mu video yange. Wentegera nti video yange etambudde era etuuse ku babadde bagyagala obatuukako. Kwe kutandika okola ku mutimbagano nga abantu bangi bakoze video nga bazze mu bigo bye nayogedde ne mmanya nti kati yabatuuseeko. Nga mbagambye nti mwensi bwe mugiraba si bwetambula. Ffe tugira mu ngeri za njawulo. Kati abasinga obungi n'ekyo kye bayita spiritual tebakimanyi. Tebakimanyi. Naye ng'ate bakituddemu wakati. Bakituddemu wakati. Bannayuganda basinga obungi spiritual tebagimanyi naye nga bagituddemu. Spiritual. N'okuloota obuloose ekirooto ne bakikuvuunula ne kituukira, that is spiritual world. N'okukwata enkoko n'ogisalira mu musingi gw'ennyumba, that is spiritual world. Oba n'osalira ennyumba embuzi, that is spiritual world. N'okugabugamba nti empewo wammwe n'ezikubanja, that is spiritual world. Ompulidde bulungi nnyo? Business community mu Uganda yonna 90% businesses aba ziri under spiritual world. Amachachi g'abalokole gonna 100% gali mu spiritual world. Amachachi g'abalokole nkiddamu, amachachi g'abalokole mu Uganda gali under spiritual world 100%. Ba politician bonna nga sawuddemu wizu
bonna bali under spiritual world. Lwaki? Kubanga tuli baddugavu abalina obuwangwa nneno n'ensibuko. Kati gwe alowooza nti omanyi Jesus Christ nnyo okusinga kkalayo n'enzikiriza abajjajjaabo nkyakusaasidde. Kati under spiritual world waliwo spiritual world eza family zetuyita empewo za family. Abanyoro bazirina, Abaganda bazirina, Abatoro bazirina, Bakaramojja bazirina, buli kitundu kyonna kyonna kina empewo za family. Ezo spiritual beliefs za family. Ne waliwo eziri beyond family. Kati ezo ziri beyond family mwemuli aba traveling. Gundi yagenze Mombasa, gundi yagenze Nigeria, gundi yagenze South Sudan, gundi yagenze Benin, gundi yagenze South Sudan, gundi yagenze Central African Republic, gundi yagenze Congo, gundi yagenze Somalia. Ezo ze spiritual sectors abantu abaagala ate ebisinga ku za family ogenda okukola. Mweze bimuyita Illuminati, abamu bimuyita amajinni. Kati abasinga obungi bakozesa. Nemwe temubimanyi. Kati ffe ng'abaddugavu naddala Abaganda mu spiritual world yaffe ekoma gye tulengera okukoma ku family level ekoma ku mbuzi, nkoko, nte. Beyond nkoko, mbuzi, nte eyo si yaffe y'Abaganda naddala mu mpewo zetukkiriza muno obuwangwa n'ennono. Eba y'abali ba travelers. Aba traveling ogenda okunoonya ebyokoola. Kati part of that life yeri Museveni ne banne. Kankikunnyonnyola kitegeere. Eyo gye njogeddeko ya Museveni eriwo okunywa musaayi gw'abantu nga buli batta babasaddaase ng'emisambwa, emizimu, amajinni, ebyokoola bibawa obukuumi, ensimbi n'obuyinza bw'abaagadde. Naye eyo eyaabwe erina expiry dates, erina ennaku kweggweerako nga tekyakola. Osobola ogikozesa n'ekuwa buli kyoyagala kyonna naye ng'ekufuga ate ejja kumaliriza ng'ejjewo gwe kennyini ekitali ate mu family bino byaffe birirako bye mbagambye. Eyo mbi nnyo. Kati Museveni yayingira spiritual world ng'agenda okwenganga Idi Amin Dada mu 1970. N'atandika okuyingira spiritual world eyo embeera y'okusinza ebyokoola. Era nga Biblia yamugaffe twetaaga ki musaayi gw'abantu. Nakkiriza endagaano ezo. Naye ng'omusaayi agenda gujja wasikutta family, kutta buli muntu yena gw'asanze. Era yakikola ddala mu bulungi okuva mu myaka gwa 71. In fact bajja bakikola mu Foronasa. Kati 71 adduka e Tanzania bakwatagane banne atandika okujjanga mu Uganda ngatta abantu ngaddayo nga ye abalozesa nti Amini yabatta kumba olwo atandise okuyiwa omusaayi kwa bannayuganda. Najja nga akikola ngatta abantu abavunaanyizibwa abasomesa, ab'ebyenjigiriza, bannabyabufuzi, bannaddiini, abantu ba bulijjo abanene bonna ng'ajja abatta nga ye ayiwa omusaayi kusasula. Teyakomaawo. Byonna ebyobufuzi byabadde mu Uganda twagala lwe n'akubba n'asaanyawo abantu agabula musaayi. Kyovula baayogeranga n'okugamba Museveni afuuka kapa, afuuka ekinyomo. No, Museveni yali possessed olw'ebintu n'amaanyi ge yasaba era g'abadde atambulirangako. Gwolowooza lwaki tebagamba nti Museveni yakwatibwako mu struggle yonna yali akwatiddwako? Yali buli kaseera asurvivinga olw'ensonga nti yali possessed ne spiritual world yali gyenkunnyonnyodde. That's why nti omusajja abadde asurvivinga nnyo to that level. Naye nga bagenda nti amaanyi agatuuka ekiseera ne ge-expiringa ne gakuddira. Now is paying the price. Bw'amala okutuuka mu myaka gy'ekinaana
ajayingira ebyobufuzi yesi bamukuba akalulu akwate emmundu emigemera wano ayingira ensiko emulemerera ayita abaganda bamwegattako abaganda muga nti affe tetulwana butwala nga tetulina nampewo zaffe ng'empewo zikoola nga zikola endagaano Museveni na buli kimu nga bagenda nga balona nga bawangula bennyini be yatandikirako okutta mpaka nakati akyabatta zempewo z'abaganda zamuddukako kati ye n'asala waddeyo mu nkola y'enkadde ey'okubanga akozesa ebyokoola kati ebyokoola bino bagamba tuba tugenda mu kulonda oba nga tuvudde mu kulonda oba tugenda mu kulonda accident enteeketeeke zijja olwo aba agabula okutemula abaana mu masomero mu public aba agabula ne mu kinaana okutta abaganda bamalawo mu luweero eri agabula abantu bakiwete be battali agabula operation Wembole yali agabula mukoni okutta abantu mu mambuka yali agabula kibula bafumbanga abantu ne batunga ku mitinga emisito n'ateeka abantu emukula mu container n'abakumako omuliro yali abookyanga nkoko mu oven agabula mizimu gye mu 9 mwena agenze Rwanda asaka kadde kamu n'ekitundu ak'Abanyarwanda agabula agenze Kongo ali mu kugabula South Sudan ali mu kugabula temalidde agenze Tanzania akoze kyekimu Ethiopia akoze kyekimu Somalia akola kyekimu kati ali mu Uganda ali mu kutemula baana abasirikale ba training abaganda ba indigenancy abatula ku foreign missions Somalia South Sudan abali mu kugabula kyovula bafa natafa na bogera enchana ali recruiting abalala ngoza babagazaaki abali mu kukola saddaaka na buli kimu gotewunya lwaki abantu teboogera abaana bafudde boogera nnyo abaana bawandika amajja awandika gaaki ekyo nakyo temunakitegeera gozaaki tebaga nti abapoliisi bafudde bwe bati oyajaga nti abapoliisi anti poliisi erianda international affairs tebagenda ku bato yes tebagenda ku bato kituufu kubanga talina bagenda bafuna mu ggwanga bagende ku mission eziridde ng'eza UPDF eza SFC anakikola mu SFC yensonga lwaki abatwalayo n'abattirayo enkya n'ali ku ruuti ng'amanya nti kati ngenda kuwandika abantu mitwalo ebiri nti ye ne mu bbanga lya mwaka ogwo mutono mbanga otoddeko ku 5 nga public temanyi ezettano ezivaawo n'awandika omutwalo bw'atyo wazzaasasula omusaayi gwe kati waliwo okusaddako kuli special abaana bammwe ab'obuwala embeerera abattibwa mu masomero abaana bammwe enteeka abalenzi abattibwa mu masomero ababbibwa mu publiki n'osanga bamusuddeyo mu kitoogo omwana n'abulira ddala obenja obuteeketeeke taxi simanyi baasi biki biroole byonna nga bino byonna biteeketeeke kati ezo zibeera special offer and special requests twagala omwana abaana enteeka be baana abalenzi embeerera ebaana abawala nga talabanko omusajja talabanko omukazi abaana mu spiritual world eri gye mbagambye eri beyond our families babeetaaga nnyo kati essaawa zino Museveni ayagala kukwata buyinza buno bwa mutabani we ayina omuyisa mu process y'emu gye yayitamu era twogerera essaawa zino diddiggi buli lwabulamu abeera bamututte mutendeka namuwonga era ndowooza essaawa zino atambula nnyo n'oyo omukongozi gwe nabagambye ebbalamu ng'amutwala ku bulindagu w'alina okukola byali mu kukola yensonga lwaki omwana oyo anyumirwa nnyo okutta kubanga ali mu process eri eyakitayo gyali mumuteekamu omulaga butya bw'asobola okusurvivinga ng'ali muki naye fe abagala tuga nti sekkono tawanyisibwa kati mu mbeera eyo gwe wenna ali eyo nga weebuuza obutemu bw'omwana ova kuki it is a part of the spiritual world gye bagezaako okuinstolinga mwana ono emutule bulungi nnyo bwe butemu obwo okitegedde bulungi nnyo kati eprocess egenda maaso naye kati abali mu kontro y'omwana omwe muli balamu kuba balamu ye history wamulaga nti ye mulungi mu kintu kyakola ekyo ekya spiritual world
ne wano bona omulanga yewombese ngalenga munnaddiini mama moyo sitaani mulabe oyo omwana bbala mutume wa sitaani awedde abamumanyi bakimanyi abatamumanyi mumugenda omusinikira obulinga aya nti omusajja mulungi waddembe maama oyo omuvubuka mutume wa sitaani owannamaddala gw'otajja kumanya olw'ensonga alina embeera ze ezimu olw'ensonga naye munyarwanda kubanga si munyolo mbasomeseza ebbanga ddene obulombolombo obw'enneeyisa ey'abanyarwanda bw'abanga alina kyakwagalako n'okulaga public nti ye ali innocent about anything kati engeri gye yeetwalamu ne gye yeeteekawo ekulaga nti is very innocent very supportive very easy to approach and is very comfortable in public eyo y'emu ku bukodyo bw'abanyarwanda bakozesa okufuna public sympathy ne attention mwe nga temumanyi but after meeting or talking to him it is another chapter gy'otajja kumanya naki kyagenda kukola n'olw'ensonga eyo ndi wano bategeeza gwe atamanyi kye tuyita spiritual tokwata simu kwogera bye watamanyi okola nsobi sooka ono enzi bayita spiritual world kyekiriwa bwona omala okitegeera tandika okugatta sitole zonna ojja funa ansa kubanga namu okusaddaaka temukumanyi mumanyi kusaddaaka ndi basaddaasa eki nti basaddaasa enkoko nambuzi nante no n'abantu bennyini basaddaakibwa omusaayi ne bagulembeka gwe sooka obuuza omutwe gwo lwaki abaana mu malwaliro babula abaakazaalibwa oba ne baswikinga omwana bakuwamu omulambo gw'omwana omulala batutta oli ekino tosobola kyebuuza nga tomanyi nti n'omusaayi gw'abaana abato ogwo bagulembeka guli very very expensive bakuggyako omwana wo ne bakuswikinga omulambo omwana ne bamutwala ne bamulembeka omusaayi byamusudde omusaayi ogwo nga bagutwala abagagga mu Kampala babikola Museveni bibasibamu ebyokunywa omusaayi gw'abaana abato nga guli expensive ekyo nakyo tokimanyi oli awo era otambuza mutwe obaera ku kigambo spiritual tojja kitegeera lwa nsonga temusobola kusoma na kunoonyereza mu ensi mugirabanga we mugirabirawo ku mmeeza ensi eri birala nnyo ensi eri birala nnyo soka webuuzi lwaki gwe bayita omugagga tosobola kumala gamutuukako soka webuuzi lwaki gwe bayita omugagga tasobola kunyonyola gye yajja bugagga era ajja kuga nali ntunda paani nali ntunda mayungi nali ntunda mafuta ku kkubo yigwa tewajja netagenda kunyonyola kigenda wala kuba tojja bitegeera ojja namudduka singa akunyonyola gwe tuweebuuza lwaki buli famire yoyita omugagga mulimu ekimenke oba ekikulekule teweebuuza lwaki buli famire gye muyita ey'omugagga kabe bayindi kabe Ethiopia kabe Eritrea kabe Bannayuganda kabere Museveni kabere bufamire zaabwe zonna buli eyitibwa nti mugagga bwe kitaba babaana be aba yasacrifice aba yawongayo b'abantu be genda okinoonyerezeeko genda okinoonye nga tonnawakana muganda wange saagala owakanye butamanya omugagga tasobola kunnyonnyola buvuna buddo bwa nsimbi ze na bugagga bwe gwe gye wabakira essaawa 12 n'ofuluuta n'owanika n'okugulu musajja wattu aba communicatinga ne byagenda okusaba ensimbi bimugamba twagala kino leero twagala kiri nka twagala oyo olina okugenda okukola kino olina okugenda okukola kiri zeze emboozi zemuwulira abaana abo buwala ze banyume nogali n'ebiro ebiti boogera aba bituufu wattu bituufu lwaki kubanga bituufu gwe abyewuunya kuba tobirabangako tobiwulirangako naye abaali babiyise babimanyi kati gwe atabirako gwolabanga ebitali bituufu babanga banyumiza hola
oba horror movie naye nga kibakunyumiza weekiti mu existence kitambula kikola bulijjo kati gwaddeeyo n'ogamba nti simanyi neegomba okubeera omugagga principles ez'okufuna obugagga muganda wange tezisoboka kyobola buli mugagga yenna erigumita ayina omutima gulinga olwazi lwaki waliwo watuuka nenagana ebino nasabye byakiddala nga takyasobola kyeyambula otuuka nga kikutte noga kikati kino nasaba kyaki ate nga tokyasobola kivaamu wakiyingira okimanya waliwo kye tuyita conspiracy theory emboozi etagguka emboozi etakoma emboozi etakkirizibwa oyo agiwulira naye ng'ate bba baginyumya nabagirabyeko bagimanyi nti ntuufu gye bayita conspiracy theory wawudd over etambula mu bafuzi bakulembeze ab'ennono mu bacelebrities wawudd over mwe bamuyita luminati it's a true story naye if you see the way how those people ends it gives you the right picture of whatever I'm saying right now. So please don't come on conclusion before making research on some issues. Ebintu bibira basiba biri, ebintu birala nnyo mu nsi muno, ebintu birala nnyo. So njagala kugamba muganda wange yonna gy'oli before nga tonnakola video ku defending Museveni government ye n'abadde mu government sooka ogambe bano aboogera ensonga zino ebintu bino birira oddawa. Naye bw'onoobiraba ojja kufuna ekifaananyi ekituufu era ojja kutegeera kati maze okusomesa kye tuyita spiritual world na Museveni butya bwakolamu ebintu by'okuteekateeka then kati bigenda maaso mu Uganda tegajja kubeera mawulire gy'oli ojja kutegeera eri abakimanyi naye nga basirise tebaagala kwogera lwaki kubanga Uganda etuuse okuba nti buli anaayogera agenda kuba akwatibwa attibwa ate era eriyo abasasula okujja okusirisa abamanyi. Niffe mu nkola yaffe tugamba nti Mukama Katonda akugamba nakusindika ku nsi kuno ng'oli mu kifaananyi kyange ekifaananyi kyange okikoleddemu ki ebyongera okunaaza ekifaananyi kya Katonda oba byongera okuddugaza ekifaananyi kya Katonda. Katonda tiyandiyagadde bantu kufa nga tewali muntu abalabudde nti mugenda kufa yensonga lwaki n'akawulunguta koovuga kabeerako eŋŋombe yensonga lwaki essimu yo ebeerako vibration oba ringtone okutegeeza nti essimu ejja oba message okitegeera. Kati nze bwe nzija n'enjogera ebigambo bino n'entegeeza abantu ku kye batamanyi nze gwe si musango gwange kati gwe bw'okufuula omusango gwa kiba kitegeeza nti gwe kyokola ky'otamanyi lw'oli kitegeera ojja kuba tekyasobola kundaba ate nze sikunenya y'ensonga lwaki sidda mu bantu bakikange ekyo kubanga nakati tukimanyi bulungi nnyo eri omuntu yeefunira ekizibu nga yakyekoledde n'anenya Mukama Katonda n'omubbi ddiri bwegwa anenya Mukama Katonda wankoze etya ku luno eriyo n'agenda okugula amagini nga tebamunnyonnyodde nkozesa na bulombolo oba n'awerabira najja n'akola ebintu ebikyamu ne biri abaana ate n'anenya Mukama Katonda. Kati omuntu wa bulijjo yo muntu gwe bayita ekisolo kirowooza kimaze kwonoona abantu batono nnyo abeefumitiriza ku kintu kyagenda okukola kyova olaba nti essimu yo eriko akatabo akakusomesa buli kimu ekigikwatako n'emmotoka naye erina akatabo akakusomesa buli kimu ekigikwatako baagala osome ekintu okitegeere nga tonnakikozesa. Bannayuganda basinga obungi mwatunda okutegeera kwammwe olw'obusente obutono n'olw'ensonga eyo ekyo njagadde kibategeeza mukitegeere bulungi nnyo nti ekigenda maaso mu Uganda kiteeketeeke bulungi nnyo yensonga lwaki buli munnayuganda waali alinga eyasibibwa entegeera alinga eyasibibwa omubiri alinga eyazibibwa amaaso wattu baliko ekifu ekifu ekyo tekisobola bakkiriza kulaba nakutegeera oyo avaako ekifu omu ku abo avaako ekifu abeera mukambwe nnyo
kubanga aba ategedde. Goloza lwaki alina eyabba obuyinza alina mundu alina amakomera lwaki ayagala nnyo ajja akuteeka ewantu akusomese? Lwaki aba ayagala akusomese? Kubanga ayagala kuteeka mu mbeera eri akusomese by'otalaba abikula bisente weebiri nga mutuufu tebiriiwo. Awo Omuganda waffe Zigiri we yagambira nti beesiimye abo abakkiriza nga tebalabyeko ne beetaaga okulaba. Yakuga nti blessed are those so believe but they need to see. Akavasi kali mulimba lwebaito lwa Mike ya Zigidi. Blessed are those so believe or believes but they need to see. Nti beesiimye nnyo abakkiriza naye ate balina okusooka okulabako okukkiriza. They need to see. Kati bannayuganda basinga obungi tebamanyi. Buli amanyi ate abeera mukambwe nnyo n'okusinga. Kati muganda wange oba tomanyi ogwo si musango gwange. Obutamanya bwe si musango wa Kyagulanyi. Obunafu otobunenjeza Lumbuye. Obunafu otobunenjeza Kyagulanyi. Ompulidde bulungi. Obwavu otobunenjeza Kyagulanyi. Obutamanya bwe otobunenjeza Kyagulanyi. Kyagulanyi muntu nga gwe yakeera ku makya n'atandika obulamu bwe n'akola n'atuuka waali. Era naye alina be yakwatako. Mulimu abayitamu, mulimu abaanafuwa ne batasobola kuyitamu. Ogwo si musango gwe. Musango gugwo. Kati toddira okulemwa kwo n'okunenyeza omuntu. Toddira entegeera y'ennafu n'oginenyeza Lumbuye. Toddira obutaagala kutegeera kintu kyonna n'okinenyeza Lumbuye ng'ate akugamba nti kino kyekituufu. Kati ye Museveni amanyi nti embuzi nnyingi ngenda zikola ntya. Kyobula bazikwata n'aziteeka ewantu n'azisomesa. Bw'amala ozisomesa in reality n'azita. Bwe zidda mu public tuzza mu reality ate kale baali batugamba nga tebikwatagana kubanga tebiriyo. Akusomesa Uganda bw'eri ennungi. Yes, Uganda is naturally beautiful. Without any doubt, Uganda is naturally beautiful. But when it comes to real life, Uganda is no longer beautiful and safe. Due to the fact that the leader who is in power right now, he's a foreigner. He doesn't care about the future of Ugandans. He doesn't care about you. He cares about his family. When you come out to speak about the problems which Uganda is facing, you become an enemy of the country. Why? Because he wants people who can't believe in him and his ideology, which ideology they can't take any more further Ugandans. He keeps on changing his statements. The Museveni of 70s and 80s is not the Museveni of 2006. No, these people are totally different. And in case if they meet somewhere, they can crash. Ekyo kitegedde. Kati omala otegeera ensonga ezo n'ozitegeera bulungi nnyo. Lekera okwata essimu ng'onenya Lumbuye oba onenya bakomrade bakola vidiyo ezoogera ku bikiira biri mu Uganda n'ebikolebwa gavumenti yammwe. Gwe kennyini okimanya ekituufu. Lwaki? Wantu akubye projekiti ya Nammere Nembalamu abaagala okwefuula ba super minister mu retenegi mu y'emyaka 4 nga bagenda bakola ebintu ebitakwatagana mu mateeka. 1 bye bakola biri wabweru w'amateeka. 2 bazimba projekiti ya PLU. 3 kye bakola gavumenti yabwe yabadde ekikola emyaka 4
ne monoga tutuse ku dotoro abasawo tembasasula sibwe kiri nti ye ba interns mwabajjako sente zibalabirira iyo buso bagenda bivaamu kati onenye eddwali mutalina abakozi onenya abasomesa mwagala obongeza omusala tembasasula gwe minisita yeyita minisita nammere omwana asomera mu international school kyokka obuleminga omuzadde asasula mitwalo 6 ku government school gwe asomera miliyoni 6-7-10 olwo abasomera emitwalo 5 olwo abasomera emitwalo gwa $1 ebulayo wa mu Uganda onenya omuzadde at least awo emitwalo 6 mu government school mbwa asasula zaaki gwe nga asomera Canada asasula mitwalo gwa $1 baramu gwe anenya abasomesa anenya amasomero nti amasomero abazadde bakola ensobi okusasulayo ssente ku ssomero ngera soka kubuza bwebanga abasibe abeere mmere mu makomera ba prisoner wardens bagitunda abasibe ne bali ebikongolero ne bali ebijanjabiro 1960 nga tebasobola kugenda mu kaamu gwanya kwetawuluza ng'ebikongolero bifukidde ekizibu onenya omusomesa atafuna musaala nga alina okugenda okulimira kati kasooli afunewo ekigula bagala eddiba gwe ng'omwana obalamu asomera mu international school balamu abaana bo basigaza bali Netherlands bali mu Europe basomera ku ssente za muwa musolo z'ensi z'e Bulaaya abalala gwe kennyini okwata ssente zisindika e Bulaaya abaana basome lwaki abaana bamwe tebasomera amasomero ga Uganda that is a big question. Enguudo embi mu Uganda namwe muziyitamu baani abazikola ba government contractors bakola enguudo ezo oluguudo lwabwe lutwala layini 4 bbiri zigenda bbiri zidda ssente muwayo za lumu lugenda lumu ludda olumu olugenda ne muzirya muzimbya amaguloofa kati tuleme kwogera tusereke busirizi oluguudo lwandibaddeko layers 3 eza chorus kubeerako emu nga n'ensi battaka wansi mutaddeko layimu oba seminti wabulujazifu temuwanirwa nnyumba nti mukola luguudo oluguudo luyitako heavy duty trucks ezingiza ebyamaguzi mu ggwanga n'okubifulumya ensi zitwetoolodde n'ogamba nti oluguudo mugenda ddukozesa layimu oba muluteekeko emu eya chorus e Rwanda leya zibeera 3 ku 4 leni zibeera 4 bbiri zigenda bbiri zidda e Kenya leni ziri 6 bbiri zigenda bbiri zidda n'enguudo ziriko option ti wano ambulance eyitawo mmwe temwagala kwegomba ku bintu biri mu nsi ndala enguudo enfu kwe kuyita emmotoka ezisaabaza ebyamaguzi bijja mu Mombasa mpaka South Sudan, Central African Republic, Congo, Rwanda. Nenge enguudo zirimu ebituli zirimu ebinyalogambo mulwanyisa tosobola kulwanyisa corruption nga uli corrupt. So njagala kukola statement ene biri public ekimanye. Bw'oba oyagala kulwanyisa corruption oyina kujjawo system yino okuva ku bukulembeze bwa waggulu. Museveni anasooka kubawo ne banne bonna. Then you can fight corruption. If not that, there is no way mugenda okulwanyisa corruption. Obanga agenze mukama gwanya okusala ebyayi notasangayo kikookoma kyonna ate n'okozesa obulya at least ate okwesangula n'okwata ku bisenge ye gavumenti ya Museveni as simple as that n'ojogedde Uganda. Bala mu kyokola ne nammere ne gavumenti yammwe mubanga omuntu agenze mukama gwanya okwetawuluza nga teri kikookoma ate nga alina okugamba nti amagenda kwekukola ki kweyonja amaliriza akwasizaayo bulya bwamala okukwasayo bulya ate obulya n'abusiiga ku kisenge bw'ati n'afuluma kati ye gavumenti timulina kyanjawulo kyemugenda kukola mu eyo gavumenti nfu. Abakola enguudo kampani zammwe sente z'enguudo muzirya, sente z'amalwaliro muzirya, sente z'amasomero muzirya, tewali kyemutalya. Kati bwe tuvaayo okwogera nti abavubuka bakyama abavubuka boogera obi tebaagala ggwanga eggwanga tulyagala. Okimanyi kyekitegeeza abantu okugenda mu mute nga teboogera ku bizibu kyekitegeeza eri eggwanga eryo. You know what it means when the indigenous go silent about the wrong actions caused by the regime? You know what it means?
During Obote's regime and Imini's regime, Ugandans went silent. Where did they end up? They end up picking guns and waged a war against the previous regime because they decided to go silent. So, you are lucky enough that we can't come out and speak about the crimes against humanity in Uganda because they are in social media right now. But if we come out to speak and you try to silence us, do you know what it means? It means if we go silent, that means we have to look for other solutions to top up that government. So don't dare to try to silence Ugandans if they have decided to come out to speak about the crimes against humanity in Uganda and the wrongdoings of government. 40 years in power with the zero services to Ugandans. And you still think that we are going to go silent. No, it can't happen. So, ensonga mazo gyogerako nayo njala givaako ngende ku nsonga endala. Kati kuno kulabula era nako muyinza obutakutegeera bulungi nnyo naye njagala kukuyisaawo. Eri amasomero gonna mu Uganda nkiddamu eri amasomero gonna mu Uganda mbasaba n'obuwombeefu mukyuse badreva b'emmotoka zammwe ez'amasomero. Amasomero gonna agali mu Uganda mbasaba n'obuwombeefu mukyuse badreva bavuga emmotoka zammwe ez'amasomero ezivuga abaana b'amasomero. This is my humble request to all school headmasters and headmistresses across the country. Please, this is my humble request. With immediate effect, I request you to reappoint new school minibus or bus drivers with immediate effect. If you don't do so, that means parents are going to lose their children because you don't know how the system works. Please chase all the old drivers of those school vans with immediate effect. If you don't do so, don't blame us, don't blame the parents, don't blame the public. Mugobe abavuzi ba mmotoka zammwe ez'amasomero muteekemu abavuzi abapya ng'ate mumaze bakola kye tuyita thorough investigation records zaabwe okumanya who are they. Bw'abakoze omusango tumuvunaana tutya tumusanga wa. So sikwata bukwasi buli driver gwosanze avuge emmotoka y'essomero bavuge emmotoka yo. The same applies ku balina ebidduka abakola system ya transport. Please, mwetandika okwekenneenya nnyo abantu bamu okuvuga emmotoka zammwe. Emmotoka okiguze ssente empitirivu. N'ogiwa omuntu nga just akuwadde endagamuntu tomanyi na waasula. Tomanyi kitaawe yaani. Tomanyi nnyina yaani. Tomanyi bamuziika wa. Tomanyi bamuzaala wa. Just baga nti oyo kafulumu kuvuga emmotoka n'akuleetera n'omuwa omulimo. Naye ng'omuntu gw'okwasa omuwa capital obukadde 3, bukadde 6, bukadde 10, obukadde 6, obukadde akawumbi omuwadde akuddukanyiza bizinesi y'entambula ga driver. Mukebere boda emiliyoni 7 miliyoni 8 sooka wekkanya ne gw'ogiwa. Bwe mutakikola tufe temutunnya tubaga ebintu bino. Amasomero mugwe ba driver ng'obudde bukyali muwandike ba driver bapya. Bwe mutakikola mujja kwenenya mwekka. Awo nvuddewa. Bino nambalete mbimanyi. Era nakuno kulabula. Museveni ayina ba agenti bangi abatemu. Asobola okutwala obudde nga ayina mission y'ekukola nga gwe tomanyi lwaki. Ng'omulimu gwabwe kumonitaringa tageti zaabwe. Basi ezennene
ezisaabaza abantu baasi z'amasomero n'emmotoka ez'abasse kinnoomu kino mbadde temukimanyi gy'opaakinga emmotoka yo oba baasi oba takisi yonna gy'ogipaakinga ebeera abagirondwa singa baba bakwagadde okusaanyawo oba okwonoona emmotoka yo zino gurupu we ziri zitambula era kyekyapeninga n'emmotoka z'amasomero buli driver golanga emmotoka yagyabandonize n'adduka oba emmotoka negwa kabenje n'afiiramu olumba bafa tebamanyine nga mission badde bagimanyiiko bakikola batya waliwo gurupu za iso ne CMI ne SFC abatambulira ku motoka zammwe ne bazitega obubaluka wansi mu sisitimu z'emmotoka ezo tekajja kubaluka nti okawulire kabaluse nnyo pundi babbomwa kabaluka olwokuba nti emmotoka eba etambula ne kabaluka goza omumotoka ogudde mu kinya mu emmotoka etambula bulungi nnyo naye akantu ako bwe kabalukira mu area ebakwagalira okola akabenje ogenda okulinnya mu kiziyiza nga wa nga tekikyakwata ogenda okukwata mu steering nga tekyakyuka ompulya bulungi nnyo kino bakikola batya bakutega obubaluka obwo mu motoka yo gwe n'ovuga nga bakujjira bagenda bakulondoola kati batuuka mu sport bakwagala mu kifo bakwagala oba bakanasulira n'oli okwana n'emmotoka nga tokyasula gikontrolinga ekiddako kigo kino kijja kulika nga ekitategerekeka naye bw'onoobuuza ku badriver abatafudde ne basurvivinga ku nsonga bati tebakimanyiiko bajja kugadumba ekyabigira kituufu kubanga eno top secret njagadde njogere enseetegeere kati gwe munannyini motoka baasi takisi costa lukulula na buli kimu kitegeere gavumenti etambulira ku bantu amugenda beyagala okukosa ezo baasi tezigwa zokka kubeeraka oli asobola okufolowinga okumala weeks nga balinda we bakwagala mu sport wotasobola kusukkira ne banyiga akantu kaabwe ne kacyankalanya sisitimu yonna kyobola baga nti motoka yadde egenda kugwa ne wadde abagigoberera biki beba abantu zo gurupu ziba zigoberera nga bamontalinga engeri gy'ogenda oggwamu by the way ku accident yasse bato baffe bulijjo tulaba fresh accidents mu baasi ziyidde baasi zigudde bakulaga video live abaana ababaddewo driver biki byonna ngeri baasi gyeguddemu this time around lwaki video zagenza ofuluma nga tewali wadde omulambo gw'omwana nga baasi yonna esansulukuse ne driver talubana nga abajjewo ne waleka bafuluma ebifaananyi obadde tonnakyebuuza bulijjo accident bwe zigwawo batuwa live coverage baasi ekutta omuliro eno egudde kazibe taxi tuzira batuwadde ebifaananyi biwo ojala kunga nti baasi bwe yagudde awo mu kitundu awo tewabadde omuntu alina kamera nebanga ya tekino oba tewali muntu yena yadde alina essimu asobola okurekodinga live events ezibadde awo tewaliwo yabadde alina simu kurekodinga live events abaana bameka abafudde babatutte ludda biki tewadde omuntu alina simu kurekodinga bintu ebyo lwaki batulaze after gwe ate bulaba nga baasi weyagudde meters ntono nnyo wadde wamaka wegali awo kuba eri eri wadde wamayumba buli kimu lwaki tebakolazeewo kintu kyo kitegeeza nti kyadde kigendere baasi ene nga bwe nabagenda waliwo ekintu ekyagituuseeko
message jempadde mu dakiika 2 obega teyawukanako na kino waliwo conspiracy theory mu kufa kw'abaana bano waliwo conspiracy theory mu kufa kw'abaana bano gye batajja kugamba gy'otajja kufunako live events n'ennamba nga bayagadde kwogera kabiri mu mugabana bali mu 7+ namu tebannafuna mirambo gyabwe ne speed ko bagitwalidde atogisalamu eby'omunda ekwewunyisa bubanga n'abaso baali tebamala mu ddwaliro ly'embaale abaasazasaza abaana bano baavudde luddawa bange eddwaliro ly'amambala tebamabadde basawo abaasazasaza abaana ku sipiidi ye baavudde luddawa bani abakoze kujjanjaba abaana abo buli kintu olina kitunda muno okirowoleza mu ange endala ne mu ange endala omubuuza kino nga sikitegedde njagadde nnyo basabanga mwegendereze ennyo mutunulize enkaliriza ku nsonga ezimu totunula ekintu mulundi gumu n'okijjako eriiso kyetegereze nga pay attention to details kino kiri kitya lwaki kiri bwe kiti lwaki kyaze bwe kiti ojja kufuna ansa so kati mbadde nkyabanyonyola sisitimu eri nti gurupu eyo egoberera emmotoka ezo ne bwe mwezi basobola okugoberera nga balina kyebaga naye nga bateekamu dda akantu ako nga tomanyi batuuka butuusi mu kitundu baagala okukolera akabenje ako nga basumulula akantu nga kata sisitimu ogenda okuddamu okukwata emmotoka tekyakwata bo babeerawo nga balinze obadde okimanyi waliwo ne gurupu emaliriza omaliriza abantu ku accident scene eyo ngalo gurupu ye emalirizawo esookawo nemaliriza buli kimu kyonna abadde okimanyi waliwo gurupu emaliriza abantu mu accident eziri set nga tebaagala kumanya kawonawo nti agenda kwogera ngalo gurupu emaliriza bumaliriza slaughter finish ne gurupu ezirembeka omusaayi ekyo nakyo mbadde mukimanyi mujja kitegeera mpola mpola mu Uganda mugira bayeewunzisa oba bagira ng'eteredde tugira bulungi nnyo era buli kimu tukibagamba ne mwewuunya kale ekyo njagala mukitegeere mubeere nga mukimanyi bulungi nnyo ku nsonga eyo ekyo mumala okitegeera katuddeko wano bannayuganda basinga obungi temutambuddeeko eggwanga eryo ddyetegereza eggwanga eryo liri bubi nnyo ate wattu ekintu bwe kigwawo bantu bakivaako mangu bannayuganda bangu nnyo bakuva ku bintu bw'otunula ba superminisita bali mu kwekalakaasa essaawa zino nga li muwozi project nomubuuza abaana bafunidde akabenje kapicolo tuwaddewo ddwaliro lyonna lyenkanankana neryembaale omwana omuto emyaka 3-5 ku 10 bamuvuze okuva e Kampala mu baasi n'afuna akabenje kapicolo olwedde aba yakooye edda afunye akabenje mu kitundu ate mumuvuze almost 2 hours omutwala embaale ng'ali mu mbeera mbi osuubira nti omwana yasobola okusurvivinga omuntu asobola okusurvivinga singa mutwala mu kilometers nga 2-3 ne kati omwana afunidde akabenje kapicolo mumuvuze mpaka mbaale ayinza okufuna obulamu mumuvugidde muki mu pickup ambulance ziruwa kambalagiko baba n'abaana gabaleeta sibaye muno asobola okukalaba bulungi
kati osubira omwana w'omuntu ayinza okuwonamu eyo embeera okubuuzabuuza omwana w'omuntu asobola okuwonamu eyo embeera so bwe tuvayo okwogera ebintu bino tetulina bwe tulumba tubabulira kituufu kyakkola kalangu wano yafa naye kyamutandibadde awona abakuba tiba tetumwagala naye gwe okujja ekayunga mpaka Kampala nga bakuvuga ng'ofunye akisidi tetusobola kuwona so nga ate mukono ekayunga wennyini wandibadde waliwo olufalo spiito ennene mukono wandibadde olufalo spiito ennene ne between kayunga Kampala wandibadde waliwo eddwaliro eddene kati kapiculwa omwana afunye accident tusobole mufunira eddwaliro eriri kapiculwa eddene olina muvuga mpaka Mbale banaawona dde nga namwe kijja batuukako any kind of negligence in service delivery, it will affect you. Either an MP, either minister, either RDC, any government officials, including your families. Any negligence in service delivery in the country called Uganda, it will affect you too. Because right now you are in the government, you have access to money and insurance. But time is going to come when you don't have access to money and medical insurance. You will be the same as those who can't afford medical insurances and money. So you will fall in the same category. You will face the same situations like we are facing. Instead of concentrating kati kute kukola system ya byabulamu kati irevo kubali kukola buli muntu ngasobola okusurvivinga. Muli mu level yagula armored vehicles, muli mu level yakola masasi, tanka, muli mu level yagula nnyonyi. Nga n'abaana bafunye accident, Uganda Civil Aviation Authority muyina ennyonyi tezasobodde kuyamba baana. Uganda Police muyina ennyonyi tezasobodde kuyamba baana. UPDF muyina ennyonyi temwasobodde zibu nga kutwala kuyamba baana. Waliwo some individuals abayina ennyonyi tebasobodde kuyamba baana abo. Sudi yayina ennyonyi. Mike Mukulu yayina ennyonyi. N'abalala bayina wali temwasobodde kutwala nnyonyi zino kuyamba baana. Musajja mukulu Serukanya yike yakuta ambulance ze n'azunga ku mafuta agage. Where are other MPs? Where are the rich people in Uganda? Where are pastors? Where are church leaders? Where are politicians? If I may ask. Munjegene yagudde yassa abaana b'eggwanga. Bannaddiini buli omu asirise.
bannabyabufuzi buli omu asirise, abagagga basirise. Naye singa yabadde omu ku mwana wa Museveni oba omwana minisita bandibadde basitula ennyonyi n'eva e Kampala negenda emunona Rukungwi nemunona gye naye omwana w'eggwanga n'afa ne wabula wadda ennyonyi esituka eya UPDF ogenda okutaasa abaana abo nga musindika ennyonyi e Congo. Bwe muva mutwogera bubi. Uganda police mwine ennyonyi zibadde zebonga nga zinoonya Kyagulanyi n'abayo enkyukakyuka. Kola amafuta gadde gawedde muzadde zifudde nga musobola kusindika ccopa genda kima baana abo kiki. Omukwano gwammwe guli luddawa era kikimwagaza eggwanga Uganda. Aho tuvuddewo kanfundikire nene ensonga. Mu nfuga embi etagondera mateeka ereeta abantu okwevaamu ne baggwamu essuubi. Tuli mu kiseera kya kyeya, musana gwakanga gunaggwa mu ggulu. Baganda baffe ab'omu Karamoja region bali mu kweryankuta na kulya muddo ogwo gwe basobola okutuusaako engalo. Tebalina dde otuzzi otw'okunywa. Bali mu Uganda naye teri abafaako. Amakanisa g'abalokole musoloza ssente ku bakyano olw'eggulu temusobola genda twali abasajja n'abakazi abo mmere. Amakereziya n'emiziki temusobola kutwola ku ssereze mwina muwa abantu ab'emmere. Nze mbuuza eggwanga Uganda Katonda lyewonga nga lirina buli kimu kyonna ekyetaagisa okubeera nakyo. Amazzi g'omugga Nairo oba Nalubaale, amazzi agatambula okuva ewaffe ne gagenda mu Sudan gaabalema gatya okutambuza okutuuka e Karamoja ku Kinnya n'Empindi. Eyo programu yabalima okutuukiriza okujja nga mwina kigendererwa nga musobola okusima emikwesesi egiyingira eggwanga n'okufuluma eggwanga egyetoola Uganda yonna kubanga mwagala kukola byakulwanyisa biziisa byalo ne mutasobola kusima pipeline etwala mazzi kugenda mu bitundu byonna ebya Uganda ewazisibwa omusomo mubi. Nga mwasobola okusima pipeline eve Bunyoro egenda otwala amafuta e Tanzania, temusobola kusima mazzi gajja ku Nairo gatambuza wonna mu bifo bya Uganda ebikalu. Omusana gye guyisa abantu obubi ne muteekayo sisiti wali kubasobola okufuna amazzi. Musebubanga asobola okusima amafuta n'oteeka pipe okuva e Bunyoro ne zigenda mpaka Tanzania kubanga amafuta mwagala gatundira eyo. Mwaye temusobola kusima mazzi kuva ku Nairo gasindika mpaka Karamoja n'ebitundu ebiwayisibwa by'omusana. Era bwe tuva okwogera tetuli babi. Ngenda basaba muve mu buyinza ffe tubalagireko bwereere kubanga ssente weeziri. Eggwanga ne lituuka okukala ng'eggwanga Museveni we yajja lyalina nga Uganda ekavalingiddwa ebitundu 780 ku buli 100 ng'eggwanga likavalingiddwa ebibira. Kati tulina ebitundu 10 ku buli 100, ebitundu 9 Museveni gyonna emiti yagisaanyaawo kubanga atya abantu okwekwekamu kumba asaanyawo obutonde. Museveni we yajjira mu 86 Uganda yali esaanikiddwa ebitundu 780 ku buli 100 yonna etojjedde bulungi nnyo nga n'omusana tegusobola gikuba nga tulina ne season almost 3 naye akasajja kazze kasaanyawo ebira byonna. Eggwanga litandise okugenda mu ntata y'embeera embi. Kyokka ng'ensi za Africa nga Ethiopia ziri mu kusimba miti, ffe tetusobola kusimba miti. Wabula ate okusaanyawo emisaanye. Avaayo okwogera gwe mwagala okuteekako embeera
okutta okutulugunya okutiisa kubanga mwire mwagala okuyisa mutagala ensemanye wallahi tugenda byogera anaawulira nga kikolokota obutwa bwa rais omuguwa gwa rais osobola okusulamu akambaya noyingira ayiwe emotoka nekkuba bwe tujja kusangayo n'ekikwatagana ku nsi yaffe amwe tetuli bali ankuzibi sesembereza sitaani nga mmanyi nti asaanyaawo era buli comrade yeesembereza sitaani obudde obutuuse ensi egenda kwambula ate bwekwambula tokubanga nduulu nti bakuliisizza kubanga okola ebikola bikuliisa n'ebikulabisa odiringa n'abantu abasapotinga gavumenti ya Museveni nga bawamba batta basaanyaawo odiringa n'abantu nga badde bavuma pulezidenti wayita ku platform yo kikyobolowooza okukola kitegeeza nti obadde okolagana beera okolaga nabo teweesembereza sitaani okujjako nga walidde mukomye okwesembereza sitaani ye Museveni nze tewali kintu Museveni kyasobola kukola n'engisiima tekiriyo kubanga era takikolangako ate nebaki nga kibadde sina nsonga lwaki musima kubanga buvunaanyizibwa bwe okubikola kubanga ssente zaaliko zange zamuwa musolo mba musiima ki ssente zange taxpayers money byalina ozikola mbiyamba nze kati bwabikola mba mwebaza ntya nina muvunanyi nti waki ekintu kino bali tokikolanga ate nti ate mwebaza akoze ku ddiiro kikuliko ssente zize ssente zizo bakoze olugulo Museveni alukoze ku ssente zaani alizimbye ku ssente zaani mwaziza abantu sazo si obuvunanyizibwa bwani bubwe buvunanyizibwa bwa gavumenti netajja bikola kubanga tabeetaaga kati gwe wodde natandika okwesudia sisobola kumwebaza kuba constitution endagira kumwebaza constitution endagira ku demandinga more services kubanga I pay money for those services kati gwe wodde eyo natandika okwemagazanga akabwa mbusimanyi biki omala biseera teri agenda kumwebaza nga byakola tebikkirizibwa mu mateeka twongera obajjukiza ggwanga lyammwe temugenda funayo ggwanga ddala lyeggwanga limulina buli muntu ali mu Uganda ng'owakanya ebigenda mu maaso few moments later bwe tulaba tetuziraba nga tuzirikodinze ojja zifeesingako in reality ate teri kintu kibi ku nsi kuno kyakufeesinga few moments later ng'ozirimu bwomu ng'otya abantu okulikodinga naye ng'ozirimu zikutuddemu nga zikutuddemu ezo zimenya zikuba zisinga ne bbiya oba zisinga n'akayaga few moments later nga tezize mu kamera nga ozirimu bwomu ngano waliyo yasambira bwera aboogera bubi bavumirira eggwanga balyonoona tayimu etuuka ng'olina otutula mu system gy'obadde owaana kati few moments later otoziteeka mu kamera nga zijja kukuba ate zijja kukuba bwomu bubi nnyo osiwuuka obe ng'omugoyo ate nga teri agenda gukutaasaako kulwa Katonda n'ensi yange akatambi nga maliriza Mukama bankuumire right mbalamusizaako banyabali basibo akansulenti muli bulungi buli mujosizira okulwa akatambi kano gikana okusanga okwetoola ensi yonna gy'osiisidde wagenda okunoonya ensimbi nange butyo ntumbudde nga nabasuubizako ku ssaawa nga 8 nijja kuba ntumbudde ku lunaku lwakutaano saa ziri 2 zennyini tekunnako nkola eddakiika n'emu ngenda ku zomwezi ziri 10 ezakonga ku mwezi ogw'omusanvu mwaka 2026 kale mbalamusizaako banyamala basibo mwenna buli mujosizira okulwa akatambi kano Bannayuganda mwenna kansulenti muli bulungi nga bulijjo nsooka babuuza ku besiba nibakwetoola ensi yonna mbalamusizaako abali mu America mbalamusizaako buli kibuga n'essaza abali mu Canada mbalamusizaako buli kibuga n'essaza abali mu Bungereza mbalamusizaako buli kibuga n'essaza ekikola eggwanga Abayongereza onawo oli kansulenti oli bulungi bwe balikola abali ku Semazinga bali mbalamusizaako kansulenti oli bulungi bwe balikola mwe bali kwagala nsi yammwe mbaagala nnyo bwe nva mu Bulaya mbanjolekedde Semazinga Asia mbalamusizaako mwenna Bannayuganda bali mu Asia kansulenti oli bulungi mwe balikola mwe balikobereramu mbaagala nnyo nva mu Asia mbanjolekedde Middle East bamasheeka babahajjati mwenna mbalamusizaako abali Middle East ne ba Allah mwenna benzikiriza endala kansulenti bulungi mwe balikola
mwebale kwagala nsi yammwe mbaagala nnyo bwe mba Middle East mbanjolekedde Africa mbalamusizzaako bakaddugala bannange naddala bannauganda mwenna gye muli mu nsi za Africa gye mwagenda okunonja kuziga magala eddiba kansobe nti muli bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu mbaagala nnyo bwe nva mu Africa mbanjolekedde mu Uganda mbalamusizzaako bannauganda mwenna kansobe nti muli bulungi mujje barako gye mutuusaako engalo abali mamboka mu bukiikakkono mu bukiikaddyo mu Maserengeta ne Mbuganda wakati kansobe nti muli bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu fundikira ne mu Kampala mukono wa Kiso Entebbe mbalamusizzaako banya bali basebo abali ku TV za mwenene nga mutaddeko TV ya LBS abali ku masimu ga magabuyonjo wonna woli mu malwaliro mu makomera mu akedi mu masomero na buli wamu mu training center wonna woli avuzi ba boda aba taxi abasirikale na buli muntu yena gyoli kanswente oli bulungi webale kubeerako nkwagala nnyo era nkutumiddeko bwenvaawo tugenda kuyita mu tugenda gikolera essaawa 2 zokka tugifundikire nkusabanga nenda bugisimu fungize onyamba otagule ku bigere byo onyamba otagule ku ngalo zo okwate wansi mukagabanya onyambiro nga banyize video eno oyina okugabanya abantu 9 emwe esigadde wekola omwendo gwe10 bambi oginyamba ogintere ku mukutugo ogwa Facebook oba page atayina mugukiriro access one abasobola okubanga agabaniddeko eyo ewuwo bote terms of information kale ni akatuka kola musizaako sharingira video ngabo ino chikola bwe malo kusaba kusharinga ngenda kusaba mpitira abantu bano wamanga no buombefu nkusaba mpitira his excellence Robert Kyagulanyi Sentamu wonna wali oyine simu ye mukoneko oba mutaginge oba musharingire mu messenger ye ajje na information njana agulire njagala mpitira leader of opposition mukulu Joel Senyonyi abere katambikano obo ine simu ye obo inachi obo gisharinga gimusharinga mu WhatsApp ajje ngana bugisimu fungize ompitira abakulembeze ba national platform bonna bajje ku video eno nsaba ompitira dere drinking ijeno mu host Kanyero Gaba kitawo Nyandi Yosoferi Salo Gabolenge Jawasanya ompitire Kabanda Maana wa Piero yu nebisajja bya Piero byonna bibere ku video eno bulungi nnyo gye tunakomekereza tujja kuba tugitegedde Lawrence oge sagala baru isaawo njala tutandikirewo nga ngenda kuyisaawo obulango bugenda kubeera bubiri bwokka ne tuleka tusimbula video era sagala baru isa nnyo katalekera akalanga kasooka akalanga kasooka kasoma nti National Platform Stroke People Power Nope Diaspora Los Angeles Convention 2026 themes onwards towards Uganda's liberation. The convention will take place on 13th up to 17th of August 2026 at Hilton, Los Angeles, 5711W, Centenary BLVD, Los Angeles, CA90045. For more information and other activities which will take place in this convention, please contact the Leadership National Platform, Los Angeles, California, USA. Obukulembeze wa National Platform ne People Power mu diaspora badegese rutuula lwabonna nga lugenda kubeera mu ggwanga lya America mu kibuga Los Angeles ng'olukunga olutuula lugenda kumala enzingu nya okuva nga 17 mwezi ogw'omunana 2026 lugenda kubeera ku Hilton Los Angeles lugenda okubeerayo ebintu bingi nnyo ebigenda okubeera mu lukungaana luno oba olutuula luno kale n'abaasobodde osobola ogendayo n'obuuza abakulembeze bakunnyonnyole biki ebyetaagisa okwetaba mu lutuula luno lwe bayise Nope Diaspora Los Angeles Convention 2026 mu bwangu obw'ekitalo kalanga akasooka akalanga k'okubiri National Unity Platform Stroke People Power UK peaceful demonstration at the Royal Military Academy Sandhurst RMAS. The demonstration will take place on Saturday 11th. That is tomorrow, July 2026 at 4 p.m. up to 18 p.m. UK time. Theme: calling on the UK government to stop training human rights abusers from Uganda at its defense college and send dictators Museveni's grandchildren or child Luhamia Kanyerumizimu home back. Sanction dictator Museveni, free all political prisoners. For more information, contact the National Platform UK chapter
for more details about this demonstration. Kale mwenna banna Uganda bali mu ggwanga ly'Abongereza tubategeeza nti mubeereyo mbungi nnyo olunaku lw'enkya ku ssaawa 10 mpaka saa 12 ez'akawungeezi mu kwekalaasikaasa ku ssettendekero gw'amagye g'Abongereza gye batendekera abantu ab'enjawulo noono muzzukulu w'omutemu gy'ali mutabani wa Diddigi gye bamutendekera. Kale y'ensonga lwaki nkutegeeza obeere ng'omanyi buli kimu kyetaagisa okuba nga kikolebwa mu mbeera embungi nnyo. Alright. Obulango buwedde. Obulango buggwa njagala kusooka kuyisaawo security alert eno eri very sensitive security alert eno. Njagala kuyisaawo security alert eno eri very sensitive. Eri buli comrade yenna ali mu struggle ateeka obwenyi bwe mu kiki ku bwenyi bw'ekitabo kuno oba ku TikTok oba ku Twitter oba ng'okosa video. Oba oli wankyukakyuka ng'oli mu nsi yonna njagala owuliriza security alert eno. Nga bwe twabagamba nti ffe Museveni eva tumbeera mu maaso newankubadde yeebuzaakozanga afuka anaaba. Bw'omanyi ng'oli wankyukakyuka ng'obadde olina engeri gy'okolaganamu n'abantu abaziddwa e Uganda nga baavudde mu maserengeta ga Africa. Mubadde mwogera ku ssimu, obadde omuweerezayo akasente, mubadde mulina engeri gye mwogeramu, please nkusaba contact gye blocking nga naye nabo gye simufungize. Kabeere bakulembeze, kabeere ba activist, kabeere mu basigadde mu South Africa. Bw'oba olina omuntu omumanyi nti yagenze e Uganda nga mbadde mwogera, nkusaba ennamba ye gye blocking nga nabo gye simufungize. Nkwegayiridde blocking ennamba ye nga nabo gye simufungize. Ebisigadde ojja kunneebaza edda. Nkiddamu bw'oba oli mu South Africa ng'abantu abazze Kampala mukyayogera nabo oli mu bulabe. Bw'oba oli mu diaspora ng'abantu abazze South Africa obadde oyogera nabo abazze Uganda mukyayogera nabo blocking ennamba ezo buli kimu kiveeko toddamu kwogera n'abantu mpaka further notice. Bw'osigala ng'oyogera nabo ojjako oyiye amanda mu mbugo. Ngenda kugamba nti ku bonna ku 10 bonna abazzeeyo ekinaana bonna bagenda kufuuka bakozi ba Museveni nga bamunoonyeza amawulire ag'enjawulo nga bagajja mu abo bannayuganda okwetola ensi yonna be badde boogera nabo mu ngeri y'omu endala. Era mwabali South Africa ne mu nsi endala temwewuunyanga bano babatadde n'omulya nti ate yafunye visa adda mu America, yafunye visa agenda Canada, yafunye visa agenda mu Ngereza oba agenda mu Europe oba akomawo e South Africa. Teweewuunya. Oba nammwe abali ku ground ba comrade teweewuunyanga omuntu amaze okukola training ye oba amaze omusomesa ne bamuteeka mu saturation nabanga ajja okubeegattamu amangu. Bonna abasinga obungi babawadde omulimu gwa kutandika kulondoola nakubeega bannayuganda bonna badde boogera nabo okuwa Museveni amawulire buli kimu ekisoboka okubeerawo. So ngenda kugamba gwe munnayuganda gy'oli wenenyanga wekka nkugambiddewo ebisigadde Allah akukulembere ye security alert ebaddewo. Security alert esembayo bannayuganda nzize nga mbagamba wano ku kusibaga abaana bammwe mu masomero ku lw'empaka naye nga bamulooza byakusaaga. E Uganda waliyo omusujja naye nga si musujja. Gukwata omwana wo mu nnaku ezi abeeramu kassenyiga n'omusujja tasobola kusimattuka afiirawo. Gutandika okutta okuva ku myezi 6 mpaka ku myaka 4 ku 5. Naye ng'okusinziira ku bakugu baŋŋambye kino kivudde mu kusibaga abaana okuva lwe batondebwa ku nsi okutuuka lwe bamaleeyo empisa ezo ze babasibaga n'endala ez'ekikungu z'abasibagira ku masomero ng'abazadde baabwe tebamanyi. Ezo empiso ze bakola basibaga nga abazadde bamanyi ze ziviirako abaana okufuna mmwe kimuyita omusujja ekibattiramu bagirawo mu nnaku ezi 2. Naye nga nzijja mbagamba mulekeraawo okukkiriza amasomero okusibaga abaana bammwe nga temumanyi. Mulekeraawo okuwaayo abaana bammwe nti mbasibaga ne mugaana okuwulira kati mujja kiwule. Naye nga nzize mbagamba nti mwegendereze nnyo okuwaayo abaana bammwe oba okusibaga abaana bammwe nga temuwulira. N'ekyo nakyo nkimaze ku security alert. Kati njala tugende ku video yatuleese. Tutandikiddewa okusookera ddala njala tegeeza ensi ne bannayuganda mwenna abakyebase abazuukuse abatannamanya
enjega egudde mu Uganda. Olunaku lwajjo Vice President wa Buganda region era nga mukulembeze wa National Platform Honorable Muwanga Kivumbi olunaku lwajjo yateereddwa kakalu ka kooti era yoga mpaka mu makage e Butambala. Yegereddeko n'abantu be mu ngeri yonna yasobodde okwogera. Wabula olwaleero bw'amaze okubuuza ku bantu abaddewo n'asalawo ataave mu makage age Butambala ayolekere mu makage age Kampala abuuze ku bantu akole n'emirimu gye gy'obuntu then abadde atuuka Empigi ne bamulyawo over amagye ga SFC ne gamulyawo ne gamuwamba ne gamutwala mu kifo ekitannategerekeka n'olwaleero we twogerera essaawa zino. Ekikolwa ky'okuwamba kino nze sibadde surprised okuba nti kibaddewo. Lwaki? Bukyanga Museveni ajja mu buyinza abadde anti-law, tayagala mateeka. Museveni ayagala nnyo okukozesa ekigambo kye bayita humiliation, okuswaza omuntu, ne mutabani we kati kyakola. Mbu baagala nnyo okuhumiliatinga omuntu ogwemu ekitiibwa mu bantu akakodyo bwe badde nako ebbanga lyonna. Naye wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyamba muyamba ekkiriza. Museveni emizannyo abadde agizannyanga during Kayola's time n'abakulembeze abalala ba poliisi nga kooti bw'eta omuntu n'emu oweyimirize. Abasirikale bennyini ku kooti bakwata omuntu oyo bamuwambira bamutwala. Kati olunaku lwajjo olw'okuba nti wawaddewo pressure okuva mu UN Human Rights Council emutaddeko pressure okulaga accountability y'abaana ba Nuupu n'abasibe abalala. Yabadde alina okuta Muwanga Kivumbi ate aleme mukwatira mubagirawo ku ssaawa ezo mu maaso ga kooti. N'asalawo akireke naye nga mission yabadde yamukwatira ku kooti immediately bamuzzeeyo ne bamuleka n'atambula n'atuuka mu makage. Era ne batandika omutwakinga mpaka bamukutte mu ttundu lya leero. Mbadde nga nzija mbagamba ebbanga lyonna nti bannamawulire bonna ebitundu 4 ku buli 100 bambega ba gavumenti. Ne ngamba ba comrade bakulembeze ba National Platform mwewale TV ne radio station za Uganda. Tetusobola kulwana Museveni nga mukeera ku makine mugenda ku BBS telefayina. Tetusobola kulwana Museveni nga mugenda ku CBS FM. Tetusobola kulwana Museveni nga mugenda ku Baba TV. Tetusobola kulwana Museveni nga mugenda ku Natasha Broadcasting Service. Tetusobola kujjako Museveni nga mukyagenda ku Bukedde. Abakulembeze ba National Platform ba comrade waliwo ebintu bitono nnyo bimulina okukola okulaga ensi nti waliwo ekitali kituufu mu Uganda. Abakulembeze ba National Platform mwenna ne ba comrade mwewale TV ne radio za Museveni. Ekintu kino nkibagambye nti ebitundu 8 ku buli 100 bannabule bonna Museveni yabateekamu balina omulwe ku payroll. Era abako balondodde Muwanga Kivumbi omutuusa omukwatira Empigi babadde b'amawulire ba Natasha Broadcasting Service buli kimu kire bulungi nnyo. Naye nga nakibagamba munnamawulire obulabira mu makaako manyaze kuwa information wawooli na buli kimu. Baganda bangenda basa omulundi gusembayo abakulembeze ba National Platform okuva ku wa president yafuluma taliiwo ba vice president mwenna abaliwo. Please avoid NBS TV, avoid Baba TV, avoid BBS Telefine in Mengo, avoid CBS FM, avoid Bukedde TV, Bukedde newspaper, New Vision, and all other state-funded mainstream medias and some YouTubers. If you fail to comply with our information which we give to you on a daily basis, you will suffer and you end up losing your lives. I'm requesting you for a first time, please avoid Natasha Broadcasting Service, that is NBS. Avoid Bukedde, avoid New Vision, avoid Baba TV, avoid BBS Telefine, avoid CBS FM, avoid Mengo. But guys, you have refused. Remember, it is on record. BBS Telefina, which is situated in Imbulange, Mengo. It's among the television funded by the state. And even some
staffs, some staff members, or some journalists who work at BBS Telefine, they end up losing their lives because they get to know more information about the agenda of Mayiga and his friends in Uganda. Those boys and girls, they end up losing their lives because the state operates under keeping people without getting proper information. So, leaders of National Platform, our comrades in struggle, please avoid state-funded radio stations and TVs in Uganda. If not so, you are gone. Kati, eno yenkwata jiba kutemu Honorable Muwanga, nkati tunagenda wala nnyo. Ana yenkwata jiba kutemu Honorable Muwanga, ne kansoke tulabe kana akatambi, waka tusoke tule kino ekifaananyi. Katusoke tule kino ekifaananyi, be babadde mukwata Honorable Muwanga Kivumbi ng'embalaba. Bwe bati bakawuula bwe bamukutte omujja mu motoka bwe bati bamukutte. Right. Abagalo kabira mu angene ndala kankabweko mu angene ndala. Alright. Bwebatyo beba mukutte. Bino byebigawo y'omusasi abadde ku ground direct abadde no Honorable Muwanga Kivumbi no byayogedde buli abulungi nnyo. Kyalumbe nkulamusizaako mukama wange. Kama wange nkukubiddeko nga tokwata naye nze nzaakuba abadde ne Honorable Muwanga Kivumbi nga tuli mu motoka tuve Butambala ajingadda Kampala nga yagala agenda atandika ku nsonga z'abaana abasigaddeyo omukaaga nabo ku mmanda alabe nga bavaayo. Kati bwe tutuuse Mpigi tusanze bataddewo dda road blocker. Kati mu kuteekawo road blocker batuuse ku motoka ya Haji nga bamugamba awetadde ku polisi. Haji nga agamba lwaki motoka yange egenda ku polisi sikkirirayo. Bagamba duleva tukwata motoka yange kugitwala ku polisi togikirizaayo. Watubeerawo nga tusooka tubenyolamu awo. Olugizi nga bamugamba agijje mukuba agizeeko wali katono. Olugizizaako wali wammanga era ku mukono gwa polisi gwennyini ne batukiika patrol. Kati mu kutukiika patrol tugenza okulaba drone eva wansi eyambuka ng'eriko ab'ebyambalo bali munda abaleya bonna nga bambadde obukookolo ne bafubutukayo ne batandika okukoona emmotoka ya Haji. Haji n'agamba mugguleewo. Haji wagambye nti muggulewo ne tuggulawo ne bamukwata ne baddamu ne bamuwamba ne bamukasuka mu drone ne bamutwala. Kati mu mutwala ne kugobererako dabo kabini bbiri ne ya polisi ne zigenda
kati naffe nga tetulina bwe tukola ki kati tulina bwe tugenda kugoberera mmotoka ya Haji olw'ensonga mmotoka ezo zitutte Haji olw'ensonga tijjamu abadde amaze okukwata babadde bakwasizza dda jjaamu nga bakoze dda ekikwekweto naye nze techa kyeŋŋamba nti NBS obwedda yeewa information yonna nga yeewa information yonna okiwulira nga yeewa information yonna efa ku Haji uba yatukedde ku makya nga Haji kumpi tannazuukuka ne bakeera ne babeerawo ne bamuggyako amawulire ne bakola ki ne tugenda ku muzikiti okusaala ne bamubeerako ne tuvaayo ne tuddako ewaka era ne batugoberera ne tuvaayo ne tutandika olugendo lw'e Kampala naye era nga batuliko abantu abo nze mmanyi NBS yetutambuliddeko ne deputy waliwo ne deputy RDC wa Butambala akamotoka ako tubadde tusimbudde wa Haji tutandise okgenda ne katukulembera ne kadduka nnyo ne kagenda kati ate ffe tubadde tumaze okuweta tukomawo tukasanze Kabasanda tukasinkanye Kabasanda nga teko kali mu kudda kitegeeza nga kawa information kagamba nti ne bali mukola ki kudda RDC wa Butambala RDC wa Butambala oyo mwanvu ne NBS obwedda be bawa information kuba tutuuse wali abasirikale amasimu bagakuba bali ku masimu ja wali emmotoka amasimu bwe gavaayo Haji abadde agaanyi naye bamuwambye mu bukambo bw'ekika ekya waggulu tetumanyidde ddala oba Haji ali mu mbeera ki kati kitutamanyi ndoza ne wesiyogera mannya kijja kukola nebasiyogera mannya naye nga yeyembeera gye tufunye ekyekangu tugenza okukuba n'amasimu okutuuka ewa Haji wabadde wajjudde abantu nga babagambye waliwo ababagambye muveewo namwe bagenda bakwata biki era abasinga bonna ne bavaawo tusanze wamuse ng'abantu abasinga bonna bamuse bagenze naye ne tukola ki kati bwe tuli wano tulinda tulabe ekiddako naye kirungi nti information emaze okutambula tugitambuza mubadde mumaze okuteekayo ekyo kirungi nnyo tweyanzeege oyo yabadde ne Honorable Muwanga Kivumbi mu biseera bamukwatidde oba okuva ku makya g'okumakya nga NBS yamukedde nga n'omusajja tannazuukuka nebeerawo nemuleekinga okuva ku makya ssaawa ndoza busimana sami kuba omuntu oba tannazuuka kiba kitegeeza omuntu ngo azuuka ssaawa nga 2-3 bamuleekinze okuva ku makya mpaka we bamukwatidde nga NBS eri mulimu ogwo muwuliddeko ne RDC n'abantu abalala naye kati kuffe ago si mawulire ku ngeri state gye badde ekola emirimu gye egy'okuwamba abantu ekibi ekiriwo nti bo balowooza nti kye bakoze kyamaanyi nnyo okumukwata nti batiisetiise abantu. Let me tell you one thing, Muhoz and your father Museveni. You think that you can intimidate Ugandans to that level that even the court can release someone and re-arrest him in such a manner that you create fear or you want to humiliate someone. Let me tell you, right now, you are pursuing this country so that I can be deported back home and other comrades in the other countries. But such incidents or acts, can those government really accept your request? So you are pursuing the country where I'm seated right now, that I can be deported back home. But the way how you operate in Uganda, you kidnap people you kidnap people on daily basis, and you think those countries or the country where I am that they can deport me and hand over me to your hands. It is impossible. So the system of think that you can arrest someone, you humiliate him. No, you can't humiliate anyone. No, you keep on exposing your system and the way how you operate. If the court decides that someone is innocent, let us release him, and then you arrest that person immediately and you take him or her to unknown destination. That means you are in fear. You are operating under fear. And history repeats itself. So whoever has been blaming Honorable Muwanga Kivumbi that he made the mistake of coming out, condemn and talking a lot yesterday,
Let me tell you one thing. When you're arrested and you put into communicados, you have two options. Either you lose hope or you're becoming strong. Those are two options. But unfortunately, many people, when they face a lot in their lives, when they reach in such situation, they become more stronger than what you think. So, Museveni, you think that jailing our comrades, including our leaders, can make them fear or lose their hope? They can't. The reason why Mwanga Kivumbi was so strong yesterday, and he publicly came out strongly condemning your system, because he's more committed than what you think. He's more strong than what you think. So whoever blaming that Mwanga Kivumbi made a mistake publicly to come and condemn, you are a fool. You are a fool. Because publicly said that I don't have any case to answer. So publicly he narrated each and everything which happened during the day when people were killed in his residence. So you are blaming the man who is innocent, who came out to address the public on what happened. So you are blaming that because ensoli okuvayo kwogera yabali talina kwogera. Mwe muli basiru. Kati kankubulire bino biga byayogedde. Bino biga byayogedde. Kambi baddiremu wano. Bino biga byayogedde. So, kanjibadire musayirire mu angeri ngera bo ango biri bino bigemu ku mukulembeze byayogedde ulira bulungi nnyo. Pause. Mohozi dere drinking general ekitawe kikyolaba kino ekyo kikyolaba ese kamera eyo si kamera. Pause. Eyo si kamera goza bagitaddewo jjo goloza kunakulo mwakuba masasi information tebagirina data bagirina just njagadde ku pausinga eyo si kamera. Enyumba ya Honorable Mwanga Kivumbi ejjudde kamera details zona information bagirina. The reason as to you panic, the UN Human Rights Council approached Museveni and his son, and they were suggesting to set up an independent investigation team to investigate the incidents which happened at Mwanga Kivumbi's home after elections. But Museveni got panicked and decided to release Honorable Mwanga Kivumbi, and later he had kidnapped him to death. So that's the camera, and other cameras in different angles. Footage is there. So whatever you're going to do on Mwanga Kivumbi right now, the information is there, the evidence is there. One time you will pay for the crimes against humanity. That's the camera. That's the camera. Njagado baraga. Where you get it? Ku crime scene nebitu byamasasi bikyaliwo. Ngenda kusaba family Mwanga Kivumbi temulongo osanjo yomugireke ngabo temugirongo osadde okujja mu kintu kyonna. Bajja tule bana bakuba amasasi
na buli kimu kyonna ekyali mu nju ekyakolebwako musajja tulasuka n'abagamba nti yenze bampesasi wano straight ne bamutirawo nga tebamata muli mukyala iko. Alright. Kati kyoba kitegedde era yono yennyini wano nga nnyonnyola biki ebyaliwo kuba kati twagala balaga nti kyonna mukola kya mmenyi bw'amateeka kankuddize na wana akatono nnyo owulire bw'oyayogera nga tebalina ku luguudo babatidde mu nyumba badde banoonya ebituli by'amasaso biraba ebalifuna amasaso nendoza bwe lwegudde ate ne bakitegeera nti bamaze okutta abantu wawonda bwabadde mirambo abantu 10 nga bamaze okubatta awo ne baddamu ne bakola rawundi y'amasasi amangi ennyo okumala eddakiika nga 15 oyinza okulowooza wano waliwo Kenya yalumbye Uganda kati bamala okugakuba n'ekiseera ekyo badde bakikozesa okuddusaawo emirambo gyonna egyabadde gittibwa n'okugijjusaawo nti abantu babatidde muki mu nnyumba si ku luguudo siwa babatidde awo olaba mu nnyumba nebajjusaawo emirambo egyo gyonna nabadde n'abantu badde mu mmotoka omwo balabye buli ekigenda mu maaso nga basitula ati buli aliki nga bamugusaawo nina ba agents abankumu kikosi buli bwadde buwedde nga balina essanyu nti bawangudde era n'abawagizi bwe bali okutali musango naye kutala lwadde batandise eddeeyo ekibibi tebabadde bantu babalabidde nga bagezaako okukyusa ebivudde mu ki mu kulonda so ne bajjana saa zenjogerako zaddemu endezi ekiro webalumidde wano era nebatera abantu bonna babatutteko. Alright. So, Dere drinking General Host Kanyarogaba and your father Museveni. So you think that the public doesn't, and the public knows. So whatever you are going to do, or whatever is going to happen to Mwanga Chivumbi right now, after kidnapping him, the world knows. The world knows. For you, you pretend that you want to humiliate Mwanga. You can't. That's not humiliation. No, you keep on exposing yourselves in the public, and the world knows. That is exactly. But His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Leader of Opposition Mukulu Joel Ssenyonyi, General Secretary David Sruiyi Bwongoya, Member of Parliament on National Platform CAD, and no leaders in Uganda. Please listen to my message very carefully. We are in this struggle to remove Museveni from power. We are not playing games anymore. Get to know that. You should start knowing exactly the situation we are living in. First and foremost, any politician who doesn't support national platform, please be very careful with them. Be very careful with them. If you still associate with the code of fake opposition, your days are numbered and you lose your lives. Ekyo nkibagambye werenga mukimanyi. Olunaku onera Mwanga Kivumbi lwakwatibwa n'atalibwa mu kkomera. Omwami gwe bayita erinnya lijja kudda bamuyita Sadamu Gayira. Olunaku lwe bakwata Honali Mwanga Kivumbi, Sadamu Gayira wattu mu maka ge yakola pate, natta embuzi zaali 2
n'agamba nti mujje tulye tujaganye omu ku bantu abadde battawanya mu opposition akwatiddwa era temusuubira tajja kudda ajja genda nga Seggirinya. Yayita bakyali bonna ab'Emmengo bonna nga baali ne bawuka embuzi ne bazirya Sadaamu Gayira n'abalala baaliwo ku mukolo ogwo. Kati nga batuga nti Batakankwenge be babantu baffe, so mwenna abakulembeze ba national platform bw'omanyi nti okya-associatinga n'abeetaba opposition mu Uganda ojja kufanga ennaku zo tezinaggwaayo, era oba okyagenda Emmengo ojja kufanga ennaku zo tezinaggwaayo. Mutandika okwewala abantu abo n'abasajja ba gavumenti. Awo njagadde kuyita obuyisi mutegere ki ekiriwo. Ye embeera ebadde nti Honorable Mwanga Kivumbi awambiddwa n'atwala mu kifo ekitannategerekeka nga naye nga tukimanyi nti kino ekigenda okuvaayo Mukama yamanyi. Bagenda muteeka ebbale balaba muterese bayinza omusula gye bamusudde n'amaze obutwabwe oba amaze obukola, kubanga yabagambye kennyini mu kamwa ke nga sinze yabagambye nti bamugezezzaako emirundi gyonna okugezaako omutuukiro to approach him to compromise him n'agaana. Kati obanga yagaana kibagenda okuzzaako baagala kukola ki? Bajja mukuba bukubi butwa oba bamusula byamusuula oba mukola kye baagala. So yembeera eri mu Uganda, it's not politics anymore. So oyo omusajja Sadaamu Gayira ne banne bonna bali mu opposition bonna tebabanko mu opposition bali bakolera Museveni, era yasanyuka nnyo. Era bw'awadde Mwanga Kivumbi afulumi yagadde okwetuga, kati atazzeemu n'asanyuka nnyo ne gurupu zammwe muzimanyi. Kyova olaba nti bw'okebera ku social media platform zaabwe hando zonna batonanya abakoze abapostinze kabere salo nga mulenge ati yapostinze wadde mukangulatyulatinga. Kati nno bantu bamulooza nti balina mmwe, tebalina mmwe, bali abantu bali ku mugaati bali mu kulya. Ekyo kyo njagadde kuyita wa buyisi nveewo tulyoke tugende ku nsonga eyatuleese. Njagadde bategeeza kyekibadde mu ggwanga mu budde obwo essaawa eyo. Kati katugende ku information eyatuleese entuufu yeruwa. Njala tola mukisa guno okwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu webalinye emirimu gy'okola ku lw'eggwanga n'okukyusa eggwanga eyo mu ngeri yonna eyakalandasitani gy'okola. Mwenna njala bategeeza eyo panic gye mulaba Muhoozi ne Museveni gye balimu ekwatagana ku basibe n'abantu bonna. Agamba pesa president yanyiga pesa gyali tajja bagamba nenze mbagambye. So His Excellency wona woli webalinye omulimu gw'okola wankubadde eri abatagutegeera neffe bagumanyi tugumanyi bulungi nnyo era Mukama akkingirize oweereyo. Kati wano wali okulina okukomba essowaani era video mutongole njagala etandike, naye nga sinagenda ku ntandikwa ya video eno kansooke mala okwebaza. Njala okwebaza bakomredi mwenna abavuddeyo ne mukola ebutambi ne muleta ne information ekwatagana ku eyeyita omusumba Namakula ow'Ennateete simanyi Dominion Church mukwala nnyo mubalire ddala. Ndi wano otegeeza eggwanga n'abala mwenna information yenna efulumye ku musumba oyo Namakula wa Dominion Ennateete, information 100+ ntuufu, teriimu nti bamukubye propaganda yonna ntuufu. Mwebale nnyo mwebalire ddala okuleeta information eyo. Buli Munnayuganda yenna akolera NRM nabagamba muzzi wa kikolobero, teri muntu akolera NRM nga si muzzi wa kikolobero. Oyo mukyala information gye baleese yonna 1115 plus ntuufu 100%. Era bakomredi mubali nnyo mubalire ddala. Njagala kusooka ekifaananyi kye nabawaddeko wali kiri kye nabawaddeko emisana mukyala ono byona ku bifaananyi bye tetunatandika kino ekifaananyi yabadde amaye tetusobola kifuna yoyo nno ng'ali ku business house ye yoyaawo nga tannayingira Kaolite business ate mulaba different color but one person. Era buno obugoye bweje emirimu gya animal feeds omula bulungi nnyo nga watannakwata mu kizigo ng'akyali ku location ye wali Ennateete omula bulungi nnyo. Obugoye obumanyi bulungi nnyo bwa animal feeds. Omukyalo ono yoyo yennyini. Kati njala sooka bawako n'ekifaananyi kirala. Ono ye boyfriend we kino saakitadde. Oye boyfriend we nga omulala kati wano ng'amaze okukwata mu muzigo. Awo ng'amaze okukwata mu muzigo obulungi ennyo ng'ali ne darlings we. Awo ng'amaze okukwata mu kizigo bulungi nnyo ali ne darlings we oyo omukyalo oyo. Kati information
gye mwafulumiza ba comrade mo balinyo balire ddala information eyo nnungi nnyo kati amanya ge mbadde temumanyi amalala omukyalo ono information yafulumye yonna gye mwawulidde ndi atunda animal feeds ewantu ne mukono si gye yasookera omukyalo n'akyusa amanya mangi nnyo era eno ekabalagala kikuba mutwe bali bamuyita Martha era ng'ali atunda kaboozi ka kikulu ekikuba mutwe kabalagala mu Kataba zoni era ng'anamanya ge yali yeyita bali bamuyita Sineke ng'atunda animal feeds kati emukono gye yagenda nga bwe nabasomesa Museveni abamalaya baatunda eggwanga lyonna bakyusa location bwe yeetundirako enadete emyezi 3 ng'agenda Makindye ng'afuuka mupya atunda emyezi 3 ng'agenda etebwatebwate batakyuka so kati eyemukono ewanto neeyo eyo yasooka amanya gwali muyita ekabalagala ye Martha era tunde mmere y'ebisolo animal feeds nga yeetunda ne kabalagala mu Kataba ng'amanya ge bamuyita bali bamuyita Sineke kati Sineke wonna woli abaana bakuyinako information gwe Sineke yeyita pasta mumanyira nnyo nga muyina ebikolobero byammwe abaana balina information yonna information yafulumye bongeddeko ndala ene kabalagala kikuba mutwe bali bamuyita Martha naye nga code name bamuyita Sineke ekabalagala kikuba mutwe ne Kataba ne mu Kataba gye yali atundira animal feeds kati yoyo omukyala yabadde amanyira president amanyira struggle kati ekisigadde eno video jagiraba boddamu okwasoma tugenda kusindikira ate squad endala yonge egenda kunoonya bigere ku bigere ojja kiwulira kata wenjagadde okukola ki wenjagadde ba confirming information yafulumye gba sisiga information yafulumye eri 100% plus clear and correct katika tugende ku information eyatulese Kansulate mukulu Joel Ssenyonyi otuuse president atuuse leader of opposition atuuse n'abalala batuuse mulye bulungi nnyo alright muwuliddeko ebintu bingi nnyo abapoligirigi nga boogera bingi nnyo amaanyi balina mangi nnyo naye bino ebigambo byenjagala bagamba mukulu Joel Ssenyonyi nkulamusiza Kansulate oli bulungi bono bakaba mukusaliremu obufune ne bannayuganda n'abakulembeze ba National Platform ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ku sayidi y'obulyake obukenuzi bugenda mu maaso mu ggwanga ne komedi waabwe aliwo okukwata abalowoozi okuba nti baali enguzi oyo komedi naye ng'aluubirira kibiina kya National Platform n'obukulembeze bwakyo n'okusingira ddala mukulu Joel Ssenyonyi kansoke nkuweeko ekyokulabirako ekitono gwe wenna era omwana nga bakuzaala bba ne bakuleeta mu maka ga kitaawo nga mulimu omukyali si yakuzaala step mother embeera gye bakuyisaamu eyo si gye bayisaamu omwana w'omukyala ali mu maka batono nnyo ku bakazi abo babeera ku bakazi abakola okulabirira abaana babajja baabwe nga balabirira abaana baabwe ku 10 kuliko 10 ekyenda tebasobola kikola kati step mother wali maka bwaba ali maka ngayagala okukolako effujjo n'okukuba bulungi bakubonooge kibasooka okukola basooka kuba mwana wa maka basooka kuba mwana wa step mother woli basobola omukuba nyoko n'akuba omwana oyo oba nekitawo n'akuba sisita wa brother n'amuba n'amunoza owulira kati time egenda otuuka ngo bakutandikeko kukuba nga teri agenda complaininga mbaga olaba kubyoli omwana omumaka kati ate ddwe nyoka atali maka olina wenyini togenda kono bakubye kasisteri ng'ate mama wako yakakuba taata yakakuba kati golo bakuba embooko bakukuba zaakatale naye nga basoose kulaga oli naye bamukwata kuba mukuba kati gwe ne bakuba ne bakuba nebakussa ne mu kkubiro kati yenkola eriwo kyekyokulabira ku kinjagadde obbawa kati ekiriwo essaawa zino mukulu Joel Ssenyonyi obukulembeze wa National Platform bwa Uganda mwenna ekibiina kya polejirigi ekikulemberwamu mutabani wa Nyade Soferi nga ne musajja mu Tanzania munna Kenya Muhoozi Kanyuruga badde drinking the cow dancer bazanya jangu okwekule
gwe mwasooka okuba ne mukubiramu Anita Amongi eyo phase neefa kubanga ali anoonya popularity ejje mu public. Kati nga kyagala okukola mbwayagala azannyo emizannyo nga ejjawo omulangira wa Saudi Arabia eyasooka okufuna resistance mbantu. Naye oluvannyuma yagenda yeesettinga ng'akwata ku Baganda bonna bali mu bulyo olulangira aba public figures bonna bali mu gavumenti n'abakwata n'abateeka emida seti n'alyokazikuba n'aziza mu sisitimu kati Abasaudi beeyagala era ye n'ava mu mawulire n'asigala kati ng'afuga eggwanga teryamugambako. Nono kyagezaako kukola naye mwakikubbirawo first time ne kifa. Oba ntegeerekese kati akakodyo ke kaluwa akakodyo ke kano. Mukulu Joel Ssennyonyi wonna w'oli ngenda kukusaba tereza ebitabo byo eby'embalira mu yafeesiyo. Bw'oba olinamu ebitakwatagana bulungi okuva lwe yalingira mu ofiisi ekisanja ekiwedde nakino kye bakuwadde tereza embalirira y'ebitabo bw'oba olinamu bumulumulu butereza. Olinako ba IO abakutambulirako okumanya ensimbi ezigenda mu yafeesiyo zisaasaanyizibwa zitya. Ekitabadde ku baluupu balala nkiddamu. Ekitabadde ku baluupu balala bonna abaddewo tabaddeeko abalingiriza naye gwe particularly bakutaddeko ba IO abalingiriza ssente ezijja mu ofiisi yo ezikuwa ssemateeka ozisaasaanya otya zikola ki ziraga luddawa buli kimu kyonna ba IO information bagigatharinga. Kati ngenda kukusaba tereza ebitabo byo byonna bulungi nnyo obiteeke ku mmeeza. Ekirala kansulenti wagenda dda ewa IGG n'osubmitingayo ebyobugagga byonna byewafuna byewalina nga tonnayingira politics ne byewafuna ng'oyingidde politics kansulenti n'eyo sekita eri kiriya bulungi nnyo. Bw'oba omaze okulongoosa sekita eyo yonna ng'eri kiriya bulungi nnyo kati tuulade okuviira ku ntono. Bano abasajja kye baagala okukwata bakulisa obole bakiraka ba parliament abonna abali mu sekita ya gundi Anita Amongi bonna ne ba commissioner tebakwata nti bagenda basiba babakwatanga kanyeewa nti balongoosa obuli bw'enguzi naye nga main target ya ofiisi yo. Kati bwe bakwata bakulisa obole bakwatane mu gavumenti nti batuuka okukwata Joel Ssennyonyi oba okukwata ememba parliament oba omukulembeze wa national platform nga tekiwawaaza matunte they are targeting opposition especially leader of opposition or no MPs kubanga kyasookera mu NRM kuno kwebali kati bawulira bafa. Wulira okukwata bano bonna bakwata tabakwata tebagenda basi bateekeko emisango binene giri babakwata kubakozesanga example nti banatuuka okuraidinga leader of opposition oba MP oba bakulembeze ba national platform nga tekiwawaaza amatuntu they are targeting no kubanga kisoose waabwe eri kyekiri kyenkuwadde mu ntandikwa negamba nti omwana bw'ojja mu maka ga kitaawo nga nyoka ali ng'omukazi ali musi yakuzaala bwe bakupangira lukwe lukuba onoge bulungi basooka kukuba sisitawo oba bulaaza waaliwo n'omanya nti katola bakubi oli mamwanga yaaliwo nga ne tata waaliwo bakwatako nze banzise kati ke kazannyo ke balimu. Kale n'olwekyo mukulu Ssennyonyi kimanye nti emizannyo gyonna egizannyibwa simba bakutte kulisa obole simba bakuttaani n'abala bonna Anita Amongi no they are setting a precedent that they are trying to enter into your political arena, into your office. Kati kino bwe kinaaba kiganye kino bagenda kusindika parliament mu luwummula luno mwe bagenda okuleetera etteeka lyabwe liri erirongoosa mu kawaayiro akateekawo luupu mbu kye baagala okusookera ddala mu luupu alina okubeera nga alondebwa ebibiina by'obufuzi byonna bivuganya gavumenti kye baagala. Ekyokubiri mbu baagala luupu ng'asobola okuggibwa mu ofiisi ekimujja mu ofiisi mbu singa aba alemereddwa okulaga embalirira y'ensimbi eziteekeddwa mu yafeesi ye. Ensonga ey'okusatu
nti baagala kulaba nga loop oba leader of opposition nga government ne parliament bamwinako control nga tagenda kujja nga ayogera nga akuba government buli kaseera nga basobola omuwa orders kino kyogera kyogera tokola kino tokirinyiriza ye loop gwe baagala owaawe zezo issues isatu nenga issue esooka bino byokukwata bano bonna mizannyo ba Agnes Nandutu baani bonna mizannyo lwaki soka webuze kabandamaana mubbi mutemu mufere ani yali amuvunaanye kuliko oli omusajja atunulanga ebikere bye China oyo Mawanda yabba obumbi ba 138 tava mu kamera alinga lenzi mubbi muzibu didigi si mubbi mulwadde yonna Piero yubabbi naye bebanoonya ababbi lwaki ekyo kisajja kibagambye kino ekireta etteeka ekireta etteeka ekyo information just na confirming naye ali mu lukwata gita singers bune kesi gyeri ayina kesi y'abalukwata gita singers naye mu kesi yakuma mu kkubo na sindika droni zange zikyanoonyeza ku kesi ey'okuba nti naye walukwata kati njagala mumbuulize njagala abantu bali ku ground mu constituency y'omusajja munoonyeze ku information ekwatagana ku kesi ey'okuba nti omusajja yali mu lukwata gita singers oyo omusajja oyo suma mwitaani oyo MPR eteteeka erijjawulo kati yeeyo mukulu gyewe Ssenyonyi ebigambo ebyo mbikuge bulungi nnyo weegendere as well woolya woonywa wootambulira beera very careful kubanga tebaswala so yenna ayina information ekwataganako oyo ekisa kinnamala about okuba nti walukwata gita singers bambi njeetaaga kati tuvudde waawo bwe tuvaawo awo Nyandi Yosoferi ateekeddwako akazito ekitongole ekirwanira eddembe ly'abantu mu nsi yonna kye bayita UN Human Rights Council ekitongole kino kimutaddeko akazito okulaga transparency ku bikolobero ebimwogerwako nti yabikola n'okunyigiriza bannayuganda bakwatibwa nga tebalina misango abasibiddwa nga tebawozesebwa ababoziddwawo n'abo abakolako ebikolobero ne batafuna justice Museveni bamutaddeko amaanyi alage ebintu ebyo kati kiki lipooti bwe yamaze okufuluma kiki bagenda okuzzaako Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu famire z'abantu bonna abattibwa abawambibwa n'ababulizibwawo njagala information eri very crucial nnyo era mmanyi waliwo gwe bayinza okukuba masasi obalina gwe bayinza okuwamba essaawa zino kubanze ngenda kasitula bannaddibanga Pro Max nga nkataddeko ng'omanya nzize kubaabya kati wulira kansulenti muntagidinga wano omusajja gwe bayita Adonia Ayebale omusajja Omunyarwanda atonye Mooli abadde akiikirira Museveni mu lukiiko lw'amawanga amagatte mu America gwe balonda okubeera nga yakolagana ku nsonga za Uganda amawanga amalala Adonia Ayebale ne mutaginge ajje wano ngenda be exposinga muwulire bulungi nnyo ekitongole kino bwe kitadde Yoseferi ku ntandaalo akinnyonnyole era baleete obujulizi obulumeka abantu bano balina okunywa ku mazzi bwe kimutadde ku ntandaalo annyonnyole omu kubeeyita abagezi be ng'abadde mu UN nga kati afuuse kireresi wadde tannafuna mulimu gwe bayita Adonia Ayebale namugamba muzeeyi you don't need to panic we ever have solutions so we have solution for that and very soon we shall initiate the solution to calm down the UN Human Rights Council and other international organizations about what they claim that there is human rights abuses in Uganda. So we need to initiate the plan which I'm going to give you right now. Calm down, don't panic.
oyo musajja Adonia Ayebare Omunyarwanda atonye Mori Mbega abegira Rwanda atenga talina busibuko mu Uganda n'agamba Museveni munnange wadde bataddeko akanyaga nina enkola endala gye tusobola okulaga ensi nti we are here to stay ate we are going to confuse each and every one in Uganda. So Mr. Adonia Ayebare, how are you? I thought that you have a different way to operate. And what I thought that after exposing your regime, you would have surrendered to Ugandans and you ask for forgiveness. But if you're still resisting and cooking or planning to confuse or to divert people from the real issue, that is time wastage. And we shall keep on exposing the regime. So this was the plan which was laid on the table by Adonia Ayebare to his boss Museveni on how to confuse UN, Human Rights Council, and the other international bodies about the atrocities or the crimes against humanity in Uganda. Bino Adonia Ayebare yagemu kamawe. Yamugambye. Nyando yosoferiti bahabulwa. Abo tebakutiisa nze na programu endala programu ki. Ngeba kutaddeko ennyo ekifuba. Nti baagala okumanya abantu abattibwa bakwatibwa bakola ki tugenda bakola tutya. N'amugamba bw'ati. Nti muzeeyi omanyi nti etteeka lisoma litya mu kooti nti singa bataddeyo omusango. Nti etteeka lisoma omusango bwe gugenda mu kooti gwe baawaabidde neeyawaabye bannamawulire n'olukale lw'abantu abannayuganda tebakkirizibwa kwogera ku musango ogwo. Wulira bulungi nnyo wano wakulu. Yamugee muzeeyi nze ne plan tugitandise tutya nti bwe tuti. N'amugamba etteeka lisoma litya singa tubattadde emisango mu kooti. Nti etteeka lisoma nti omusango bwe gugenda mu kooti eyawaabye gwe bawaabidde public bannamawulire baani batabasobola kutebakkirizibwa kwogera ku musango ogwo. Kebere UN kebera tekkirizibwa kwogera ku musango ogwo. Omusango guba guli mu kooti nga tewali akkirizibwako gwogerako mpaka mu musango ogugwa. Museveni namugamba ndalina ebinamugamba ati bwetu nti ye kanamugamba tukole bwetu nti ye. Tugende tukole kye tuyita data record accessing eza crimes zonna ezikoleddwa since Robert Kyagulanyi Ssentamu came into political limelight. Tuzijiyo tuzitebolinge ku meeza zonna tumalo ziyitamu case ku case. Mr. President kansubira nti owulira, leader of opposition kansubira nti owulira, loop kansubira General Secretary kansubira nti owulira bannayuganda muwulira. Nekimugamba mbu tuddeyo okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu yayingira mu byobufuzi tutandika okulaba ebikolobero byonna bye tukoze, emisango gyonna egyagenda mu kooti egitagenda mu kooti egyawulira egitwawulira tuddemu tugitunulemu gyonna. Museveni n'amugamba tumala ogitunulamu tukole tutya. N'amugamba UN International Criminal Court nti ye balina buli musango gwonna ogwakola obukyanga Kyagulanyi ajja mu buki mu byobufuzi bagirina. Naye emisango gino tegikolebwangako era tegitunulwangamu era tegisalibwanga kati tunagikola tutya. N'amugamba gyonna tumale ogifayiringa tugiyitemu tumale tugiteeke mu makooti. Bwe tukiteeka mu makooti emisango gino giyitibwe gitandika okuwozesebwa. So teweewuunya ng'emisango gyonna gye tubadde tuvunaana Nyandwe okuva president lwe yayingira ebyobufuzi n'okutuuka olwaleero nga kooti mu Uganda zitandise okuwuliriza emisango egyo. Manyi kati embooka evuga.
manyi kati emboka evuga essaawa zino nti bwe tukwata emisango gino nekigiteeka mu kooti nti ye one national platform batekkiriza kudiscussinga misango gino public UN yenyini UN Human Rights Council tekkiriza kudiscussinga misango gino nti bannamawulire banonyezeza bakkiriza kudiscussinga misango gino nti ye n'abantu sekino tebakkiriza kudiscussinga misango gino. So we can use this opportunity to buy time as well. Emisango egimu tugite tukkirize nti gisinze era begisinze basiwe family zaabo abatusibwako ebikolobero basasulibwe gigenda basinga gitya nti emisango gino nga bulijjo Nyando alowooza mugezi nnyo n'oyo mutabani we oba mukoddomi wa mutabani Adoni eyebale n'agamba nti kitugenda okukola nti ye ebikolobero byonna bye tukoze tewali muntu wa national platform alina proof ya kifaananyi oba ya video ng'esonga ku muntu nti ono yatta Rita Nabukenya, ono yatta Franka Senteza, ono yeyattaani ono comrade gwe baakubira mu Arua Masasani eyali gwe baakuba Masasani gwe bali bagenda kuba president ani amanya mugamanyi ngerabidde maye guno mupwe Kauma. Yes, Kauma. Tewali alina bujulizi bulaga nti ono yakuba emundu n'akuba Kauma, ono yatomera Rita Nabukenya, ono yatomera Franka Senteza, ono yakola kino, ono yakola kino, ono yakola kino. Tewali alina bifaananyi wadde footage nti ye mbukati ffe kyetugenda okukola nti ye tugenda kuddira tutule n'abapoliisi baffe n'abamagye baffe tutulewo tubagambe erolade kiri mu pipeline bali mu kikola bali mu kubasetinga bali mu kubasomesa wulira Museveni kuno kuoli ayebale kuno kuoli bafunye dda abasirikale abapoliisi n'abamagye bebagenda okuwa script ezo zebagenda okuba bazisome naye nga abasirikale bagenda kusasulwa sente abasirikale bagenda bakwata ba presenting emakooti abo bagambe nti yes kituufu ffe twatomera Rita Nabukenya ne twakikolanga ffe so ku biragiro bya gavumenti. Yes ffe twakuba Kauma amasasi nti ye ne twakikolanga ffe so ku biragiro byaki ku biragiro bya gavumenti. Nemirala n'olunaku lwe batta abantu kubakwata president eruwuuka abantu abakuba amasasi abasukka 40 n'abattibwa era bagenda kuŋŋayo ekibinja ky'abasirikale 20 bakirete mu kooti babapresentinge babagambe nti bano basirikale abeetaamu okutta abantu mu lunaku lw'okwekalakaasa era nabo bagambe nti wekitubu emisango twagisanga ffe era tusaba ekimoze kituwenga ffe gavumenti ebintu bino tokola kitebiriemu. Kati abantu bano baleeta jjukira kuffe ffenna tekuli ayina footage yalaga baani abakuba Kauma amasasi, baani abatomera Rita Nabukenya, baani abatomerani abatomera Muganda wafaani Muganda Franka Senteza n'abalala teri ayina footage naye mmanyi nti bayinza okubanga bakoberera balina footage oyo. Kati mbu olwokuba tetulina footage alaga abantu kyekizakitule gavumenti yegenda kuleeta abaayo bemaze okukookinga ngewadde script bakkirize emisango. Bwe bamala okukkiriza emisango gavumenti already yataddewo dda ssente regimu ya Museveni yabatamu yataddewo dda ssente zegenda okufacilitatinga famire z'abantu bano bonna nga ziri wakati w'obukadde 10 ku bukadde 2. Era kooti mbu bagiwadde mandate esobola okusiba omuntu emyaka 10 ku myaka 15 ku myaka 2. Bakole presidency nti omusirikale ya confessions nti yatta yatomera mbu kooti emusibe myaka 15 ku 2 wa 10. Ekyo bwekiggwa yo government enoonye famire z'abantu abo bano abaffe batandike obbawa ssente in terms of compensation
ku bulamu bwabo abattibwa nenga abatta tebabatta ku biragiro byani bya Museveni. So Museveni, as usual, I know you are watching. Adonia Ayebala is watching. Chief Justice is watching. All judges in Uganda, I think you are watching. The international community is watching. That's the plan which Adonia Ayebala tabled on his boss's table to counterattack the UN Human Rights Council on the crimes committed against the will of National Platform supporters since 2019 up to date. That's the plan which Ayebala tabled and discussed and agreed upon that plan is going to be initiated. But some cases are going to be delayed because they need to buy some time. But some cases are going to be speed up, or some cases are going to be speeded up so that they can cool the pressure from the international community and the pressure from UN. But remember, all the suspects which are going to appear in court during the court hearings, all those are staged suspects and not the real murderers, all those people who committed those crimes. So, Nyandi Osoferi and your agents get to know that we have information and have exposed that plan. So, consider Mr. President holiday, leader of opposition holiday, SGO holiday, abakulembeze family z'abantu mwenda muwulidde bulungi nnyo bano kyebabapulanira kyebaagala okukola. Kati ekyo bamaze okukikola bakikkiriziganyako era ne ssente ne bali bazirina bazitegeese ze bagenda okusasula eri obulamu bw'abantu. Nga kino kyebaagala okugjawo baagala confusinga. Naye obuzibu luluddawo. Obuzibu olumala okusala emisango gino mu bwangu bawe lipooti mu UN wonna nti emisango bakoze eki bagisaze batyo. Mu UN egyo pressure. Kati bali abakonfessions emisango gyabwe na buli kimu. Mu public bakulagete obasalidde era batutte Luzira. Luzira bajja kumala week ku mwezi bafune passport ne visa bagende. Nenga nabaka sente kabaka bakoleredde omulimu ogwo bakataddewo ku account bakalidde family. Ngayo bakola ekyokero je system gibagala okukola bayitewo n'ekintu ekyo. Kati mukulu Nyandi Osoferi ne muno oyo yakulimbirimbye okuleeta ebintu bino by'ekisiru. Gobadde osundi tosobola kutegeera information eno nga bulijjo. And let me tell you one thing. If you think that we don't have evidence of the people who committed the crimes against the will of supporters of the National Platform, I'm here to tell you that we have the evidences of what happened in Arua, what happened during the assassination of Lita Nabo Kenya, Frank Senteza and others. We have the evidence and have the photos. Even though police claim that during the time of assassinating or eliminating Lita Nabo Kenya, the cameras were under renovation, or the cameras had technical problems. But we have the evidence and we know people were in those police patrols at the time when Lita Nabo Kenya was murdered. We know the people who assassinated Frank Senteza at Bisega roundabout. We still know the number plates. We have still photos and we have videos. During the assassination of Kauma, we have the footage. We have each and everything. So don't you think that all the state agents who are going to present in courts of as suspects, you think the world doesn't? We have the evidence. Just we are quiet. We're just waiting the right time to expose you. So you thought that you are going to go with such cases. However, go and eat your mother something in your boss's voice. You keep on killing people. You keep on kidnapping people. And when in public you pretend that you are good people. You are not. You are not. Right now the court decided to release his honorable Mwanga Chivumbi, but just hours. Then you kidnapped him again.
And then you say there is peace in Uganda, and Uganda is safe. The court released the gentleman, and then you ordered your assassins to kidnap him, and you think that the country is safe. The country is not safe. Tulina buli kimu video jeziri kati muddo webuzebuzenga bafuka banaba mujja kitegeera mbagambye ku bantu abattibwa Ssaabasajja Kabaka yaga nti abantu agala kumanya namba y'abantu abattibwa n'ababatta eyo niyo kesi bagenda gireeta yalita Nabukenya Franka Senteza Kawuma n'abalabo namutandika olira kooti eyise emisango egyo mumanye information gyemba wadde olunaku lw'ennaku z'omwezi ziri 10 mwezi ogw'omusanvu eyo information okujja nga bagenda biiriza nga bwe ndi naddibanga Pro Max Ultra tujja bakala katampaka kuwulira bubi kati information njimaliriza ekwatagana ku ebyo bibadde byakyamanyo manye embooka eri mu kuvuga essaawa zino ku nsonga eyo so Attorney General, Chief Justice Adonia Yebare, Museveni, and all lawyers. The information is out, so deal with it. Let the public get to know who are the people behind of those such criminals, such crimes against the will of Ugandans. So that is it. Katoka tugende ku information endala. Kati. Mbawadde security alert zibadde bbiri naye kambongereko bulungi nnyo ku information ya security alert gye mbawadde e South Africa mugiwulire. Sitira nnyo kwagala kubeera mu ntalo era siri musajja wa ntalo naye akwagaliza ekibi omwagalizanga kibi. Bino mbere tebimanyi amazima gali nti obutabanguko buli mu maserengeta ga Africa obutabanguko buli mu gavumenti yawo wenyini buli mu gavumenti engwira n'abantu sekinnoomu abalina companies ennene n'abalina business ennene mu maserengeta wa Africa nga babadde bafandinga okwekalakaasa okwo n'okubagwira. Kati kyemutambanyi naye kankibagambe gobadde okimanyi nti Nyandi Yosoferi ne mutabani we ne gavumenti bakubadde bafandinga okwekalakaasa kwa South Africa bagoba abantu mu South Africa bonga baagala bana Uganda bonna badde Uganda. Totya kanji kuwe nganze ndadibanga Pro Max ogenda kutya gobadde okimanyi nti Museveni kennyini y'omu ku babadde bafandinga xenophobia mu South Africa. Obadde okimanyi nti Museveni y'omu ku babadde bateeka ssente mu beekalakaasi be South Africa. Gobadde okimanyi nti bannayuganda abali e South Africa abamu bategedde ne batayingira mu kintu ekyo bategedde batya. Wulira bulungi nnyo Museveni y'omu ku badde bateeka ssente mu kwekalakaasa okwo ng'ekigendererwa ki ayagala bannayuganda bonna abali e South Africa badde Uganda naye ng'asinga kwagala mu bantu bankyukakyuka. Yali yasindika bambega be nga bangi ndowooza ku bantu abali South Africa bambega bamusebe bali bakola ebitundu ndowooza nga 15 ku buli 10 bambega bali bakola ebitundu 15 ku buli 10 ku 10 bambega badde bakola ebitundu 15 ku buli 10 ku bantu abali South Africa. Kati olumba ate tebafuna information access ku information kati guno omukisa bwe gwajja y'omu ku badde bateekamu ssente. Jukira Museveni balina akakwate ne president wa South Africa Ramaphosa mutabani we
mukazi we muwala wa amama Mbabazi kitegeeza they coordinate goza lwaki mu bantu bonna bana Uganda baba forces okufuluma nga ate bali bayina akakwate ku okulembeze wa South Africa kubanga mutabani wa Rama Force alibadde agamba tata wencho wayi bana Uganda at least ba protecting eko goza ki yakiriza nabo bafulumi kubanga kabadde kakodya kalwa abana Uganda bamu ekituufu mwaddemu abakoyi nga baagala kudda Uganda nene bambega babadde balina okudda ewaka kati bana Uganda balugudde batya abakulembeze abayita abakulembeze basimayi kuwosa simanyani bonna basinga obungi babadde ba state agent bambega naye nga bana Uganda basinga obungi abamu babadde bamanyi ab'enkyukakyuka abati bamanyi baluguddemu era bebadde bategekanga biconvention bya NRM ng'omulimu gwabwe gwakubega kati ekizibu kiri ludda ekizibu kikino ekizibu bw'abayita okwewandiisa waliwo ba IO officers aba ESO kuli station ono bagenda okwewandiisiza nga ba IO officers aba ESO bonna ba IO ba intelligence officer babanga kola kubanga babagamba bali balumba mu commission ku WhatsApp groups mu community message bayisanga babagamba no tuze wano ng'omulimu gwaffe kubategeeza nti twagala kubajjano mudde waka mu makaaga mu mule family kyekitu kyo bagamba ekyokka nkiddamu abasajja abo n'abakazi abali mu South Africa ba NRM bagamba banna Uganda bannaabwe nti omulimu ogutulese wano kuba kuŋŋanya kubazza Uganda mugende ewammwe era obuvunaanyizibwa bwa gavumenti bwerina bwokka era abamu ne bakola ki ne bagamba okay no problem kututuula kutusula ku kisaawe Entebbe ffe tugende nti ye bakazi batu ne basajja batu nga bakkiriza kati batuuka okugende balina okubajjirako information nabamu okufuna travel document walingawo well detailed form ng'ekujjako okuva ku linnya lyo mukazi wo taata wo maama wo ekyalo gye bakuzaala next of kin abooluganda lwo abako nabimikwano ebbanga limaze mu South Africa obadde okola mulimu ki obadde obeerawo otya baani bo eyo form abagisoma ne bagikuguka bateeka okakola tondeka nnyuma tebakkiriza kugenda bana batagisoma gimalayo bambi ne bagwa mu kawunyemu naye nga mu kusooka babapereza nti affe omulimu gwa gavumenti kubajja no batuusa Entebbe mugende naye tebamanya nti abaali bajjako details baali ba ESO operative ba I officers baba bega okuva e South Africa nga bajjako details naye bamanyi omuntu agenda okukima ku kisaawe yani ewammwe mu yani kitaawe yani buli kimu ne kiwalika e Kampala kyonna ne bakifuna ku details naye nga tewagambye mu kusooka abamu olwasoma foomu eno abatasoma gyetegereza ne balugwamu bagenda okubatika ku nnyonyi already nga Museveni amaze okusindika abasajja ba SFC basazeeko ekisaawe kyonna era bannayuganda abo tebakola nko check-in tebacekinga nga ini kitegeeza ne bw'oba afune bayinza okuga nti yasigala South Africa tebacekinga nga ini mwenna abadde bayita ku kisaawe Entebbe mu biseera bya COVID eri ennyonyi gye zipaakinga gye baatekanga reservation z'abantu abalwadde ba COVID gye bakeberanga COVID buli kimu kyonna ennyonyi olwapaakinga abantu gye babakwata ne bateeka eyo gye fanga ne zijja ne zitikka emigugu gyabwe ne babateeka mu costa mu baasi n'emigugu gyabwe ne bawerekera waka amagye mpaka kyankwanzi ku kifuba tewali yakkirizibwa dde okwenyeenya dde okukola wadde okwesansabaga nti kye mwatugambye lwaki mukivuddeko no oda ali emaze okukyuka nga babeetaaga bonna by all means saagala dde okuviira ku ntono nga sikuwaddeeku wano erimu ku ddoboozi lyoyo kansooke nkuwa eryono owulire wasigo kyana nogamba otya muna abantu abamu ngaffe
ekigendera kyaffe kyali kyakugenda okasuku James ate sikwagala kampa wabaleeta ekisawo ne bagamba yagala okuba Museveni yasayininga tayagala kyatukola kitetwasayininga batubuuza neŋŋamba bwe njagala kudda wange kyekikulu ntuuse ewange situsenina nzeetaaga wange saagala bagamba tewali bujojja kuntawo nze ku kisaawe kankubuulira amazima nze oba kavidiyo mwakalaba nze nakozesa okujjukujju nali nfuluma omukyala nanesimbamu omusirikale nasindika ebintu enyanyakyo kenyere wali tuwulirize baminisita bamale okwogera tukole kikugende mama olwava ayo militale yali awo nze nali mpaguza basindika ebintu byange kese eminegwa ne wansi neyatika kati booko eri wali teeka kugenda kyankwasi mama yasemasikogende tirikusaawe nkula yeteri mwana yayitawo keri ku kibinja kyaffe nga bwe twali 11 twatamba ne maaso emmotoka ezatuli maaso zatusookanga maaso z'amagye ng'emmundu ziri zitubagaludde n'emabega nge zituvaako z'amazike basitulumiza poliisi paka eno kyankwazi nga ne bwe bayimirira tusike ng'abasirikale okuka omusirikale akuli ku bbina mabega naye ng'emmundu agitunuza eri nga naye akiisa atunudde eri kukuuma ng'olinga agenda okuba ndoza wabagamba batukuume n'amaanyi so kaakati twabamu tetuli wano nti ne twagala sente wabula tetulina we tuyita waliwo abaana baakwatiddwa nga batoloka babakutte ne babakonyawo ne baba briefinga yabagamba kukiddamu duka eno wanene ate wanene buli wamu waliwo abasirikale mu nsiko mwonna mujjudde abasirikale babakwata sawa 8 ez'ekiro nga batubuka bagenda ne babawawonye ne bagamba okuddamu bagenda okwaddamu bafanga nga bazzeemu kikola bagenda kubakuba n'obukongovulevu baleme kuddamu kutambula tulina wonta eno obukuumi bungi kamera ziri buli wamu ekyawo era kati obviyasi muba tolina woyita tokyakunywa matimbala abasirikale bangi obulamu bwoba obwagala uniform obyambala etugobera tyakola kika tulinda abo abaana abajja bagweyo then tugende omukulembeza gye tugende nga bwe bakyagala naye ng'ate ekyokuba nti nze nange saafunye t-shirt naluddewo mudoomu nagenza okwambukanga emotoka emaze ogabanga ejunzi kati ogamba nti nabo tebafunye bino ebyesente nze sirabawo kituufu nze nkubuulire tewali mazima wano asibika kasa kyeyamaanyi tewali kati nze njagala kudda wange kyokka kuva dda nze nesente nebyesente saabisayininga kuba nsanga ku bintu bimunya muntu bagenda ziwa wajjanayo ziwa saabisayininga ze bukyanga nzijala nekintu kyenali sayininzeko kiri kimu ndaga muntu nenimina nebibyanira bajja ndaga muntu kuba gyenjagala owulidde bikatiza information gyenkuwadde kati muganda afoono amanya amazima omuntu bwogogera gakufuula ow'eddembe Bile Kasode yayogeredde njagala oweze ebiga bya Bile Kasode okukakasa information gyenkuwadde saagala kukulwisa njagala oweze information gyafulumizza kuba naye manyi kimuluma wulira nze nasooka kayani abasirikale nembaga abannaye nze sinnategeeraganako n'abachairmani bange nti ngenda okulaba president okiwudde kyenkugambye mu ntandikwa bagenda okulaba president n'erinnya lyange saalisaayo kati bino ebyokuleeta ekyankwanzi ekyamazima tetwabimanya byatugwirako awo ku airport naye ng'ate bwe baali batuwandiisa waliwooko bachairmani okutugamba nti bannange wajja kubaawooko n'omukisa ogw'okulaba president kati abaagala okulaba president mwewandiise oba toyagala kulaba president oli waddemu erinnya lyo obutalikola ki obutaliteekayo era twakisigala nti kitwala nga bwe bakola ki bwe batugamba naye nga mu kulaba president tebatugamba nti mugenda musisinkana wano oba agenda basisinkana wano kati ffe abasinga twajja namba esinga yajja emanyi nti buli omu afuluma ava ku nnyonyi kugenda waabwe twalabiraawo nga batugamba temugenda kugenda mu bantu bammwe tulina gye tubatwala gye mulina okubeera etugamba nti kiki kino kati okwengenda okwongeza information endala
kati bw'olaba omuntu ng'avuma comrade ayogera ku nsonga zino oba yagambye nti ebintu bino bikyamu oba ye ng'asupportinga ebintu bino manyinza kasita mbulookinga omuntu sikujjayo mu kibulooka nkulekayo era abakomede basinga obungi kasita ntandika okukolamu embaliga nga nkubulookinga sikulwisaamu era siddamu kwogera naawe ku information efuluma buli yagenda nti baakoze bulungi okuzza bannayuganda ewaka bali mu mbeera eno ku information gyengenda ofulumya kati ala bebbalaayi tugenze mu maaso ekituufu kiri nti baganda baffe lwa mbeera mbi babazannya akakodyo era baawambibwa ne batwalibwa mu buwaze nga bwe kiri bo baali omanyi nti mission yakubajja South Africa bagenda mu maka gaabwe si bwe kyali kyakyuka olw'ensonga bakyamani ba NRM webbanga nabadde bagambanga Museveni tugenda kukuleetera abantu bonna tubakutere ku mmeeza tubakuleetere kati kyatuuse tuwaddewo kino nga Museveni yakiteekamu ssente bamupresentingidde era beebo kiki ekiddako mbanyonyodde nti waliwo foomu gye babajjangako details zonna okumanya be baani era mbagambe tewali yakola check-in eri nnomu no ne mu ggwanga bali mu bukyamu tebakola check-in kati ndi wano otegeeza bannayuganda mwenna ne mbategeeza nti zino February South Africa ne Museveni yateekamu ssente ng'ekigendererwa kye ayagala kuleeta ki kuleeta abantu bali South Africa naye nga main target yali abantu bakyukakyuka ne ba activists ekyo nkiddamu so lita kulya ssente mbu tewali Museveni kyadde atya South Africa no Museveni atya ba activist ate bakulembeze ba national platform abo batadiringa nabo nkiddamu Museveni atya abo batadiringa nabo abatali mu ngalo ze era batali threat. I'm repeating this statement. Museveni fear most those people whom he can't compromise, including NUP supporters and NUP leaders. But whoever sympathizes with Museveni is not a threat. But the person who comes out publicly and condemn the actions of Museveni, he's the threat to Museveni. So whoever comes out publicly and start demeaning our comrades that they are not a threat, that means himself he's not a threat, because publicly he had announced that for him is not a threat. Because you can't make something to be a topic in your conversation, something which is not a threat. Museveni knows exactly what he wants. He wants all the activists in South Africa and the NUP supporters and leaders who are not compromised, who were not compromised, and who still criticizing him. But whoever said that he sympathized with Museveni and it was good for them to come back home, that one is a mole. Oyo molo, nchiddamu molo. Nchiddamu oyo molo. Chimba mazo kiwulira kati mukitegedde bulungi kati kye kiriwo baganda baffe abo abasinga obungi babawadde mwebe ekikulu ekiwa ebintu tembitegeera eri bagiyita washing bay ya bwongo esiimula obwongo ewe essuubi kiringa sitani bwanagamba nti nze nanyini nseno nze nsalawo kwani agenda mu ggulu nanatagenda mu ggulu kati byagala agenda mu ggulu jangu obere nange kati bwate ekyankwanzi wali bakuwa essuubi ne bakulowooza nti wa part of them nenga toli so kati abantu abamu abasinga obungi abagenze eri abadde beefuula nti tebakolagana gavumenti n'abali tebakolagana gavumenti naye kati babaforces okuba nti bagenda kukolagana nayo olw'okubasomesa ebintu by'ekifuula nnenge n'okubawa essuubi
mu kyonna ngenda kugamba buli ali ekyankwanza essaawa zino kati state agent era agenda fuuka mupimi mu community eyewaka negine bana bamuzizza na buli kimu ko balina okufuna information ekisookera ddala bwe batuuse ekyankwanzi already bali babafunako da information okuva e South Africa nga bali bazibanye bawo bana bakibombo sima bajja ne information nga bali wa state kati batuuse ekyankwanzi yabadde interrogation center by interrogating abantu baffe ne abajjako buli kibandi badde betago bajjako information bali bawulana bakebera mbienda kumanya kibali nga kibagala okumanya wa vote ye Uganda wagenda die South Africa watuuka yotya obadde okola mulimu ki sente ozijjawa bali obadde okolagana nabo obadde wagira kibiina ki mubadde mukolagana baani mubadde mbeerawo mutya bodde n'ogenda kukola ki kiki mugenda okukola tulina information yetunoonya osobola ogitufunira tukuwe ssente buli kimu kyonna osobola okutukolera kino nti kati abasinga obungi bambi yembeera gye balimu njala kugamba nti abasinga obungi omwe mbaagukkiriza era bwe babata ne bajja mu saturation mwegendereze matono nnyo abayinza okuva ku bigambo bagambiddwa abasinga obungi bagenda kukola mulimu ogwaweddwa ogw'okubega kati gwali mu diaspora ng'obadde okolagana aba ng'olinako gw'omanyi ng'okolaga naye essimu gisaleko temwewuunyanga abamu bakomyewo South abamu bawadde visa ne zibongere mu nsi endala so bakomredi mwena bali mu diaspora mwegendereze nnyo naye okusingira ddala bali mu Uganda mwenna mwegendereze nnyo kubanga bano abantu babajjeko ki ajjeko information esaana kati abasinga obungi mwenna njagala mukitegere bulungi nnyo ekiri ekyenkwanzi ne famire zaabwe zonna kati bukimu kimanyi bulungi nnyo wajjeko information wabula abasajja batadde bannabwe mu interrogation eyakasameeme nabo bajjako buli zonna details babalina buli kimu kyonna ekibakwatako wabula kyesiri sure naye nga nkimanyi okusinziira Museveni bwa operating kizibu nnyo abantu abakuva ne basigala nga bali kyekimu bulamu bwabwe ekyo kyo nkimanyi kizibu nnyo abantu abo okuva ne basigala kyekimu okusinziira mu Museveni bwa operating kizibu nnyo kizibu nnyo jjukira abasinga obungi bazzukulu ba Nambi bazzukulu ba Kintu ate babamanyi nti bwe yagenda e South Africa omutwe gwe gukola nnyo oba yasoma oba teyasoma omutwe gwe gukola nnyo beyond education so baagala kweyambisa chance eyo n'opportunity eyo babateeke mu system babakolere baagala so simanyi nti naye nga abantu bano bawambe obwabibwa nga tebakkiriza ku nkola yaabwe so kati awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo ebyo South Africa mbitegedde era sigenda biddamu eyo information egimaliriza ngibawadde yonna nga bwera sigenda giddamu tonsuubira ngenda kuddamu okwogera ku information ekwatagana ku South Africa ngikomeza leero manyi nti mwenna mutegedde era information mugifunye era bwenkomi kati ebigambo bingi biri ku mitimbagano egy'enjawulo ku mawulire ku TV ebiseera bisinga mbasomesezza nnyo Abaganda mannya beeyita Amaganda entegera yaabwe enneeyisa naye ndowooza mukire bulungi nnyo mwalabye Nammere bwe yazze mu parliament okwogera nga ne bwaba alina diguli mmeka kasita kali kava ne keteeka mu Facebook papa akente kava ne keteeka mu Facebook papa kakawomenta tekabulayo arrogance stupidity noko self importance tekabulayo era omwana yazzeerana ate abasinga obungi ka video mwakalabye nkimanyi mwakalabye byadde mu parliament mwakalabye tekabula kati enneeyisa ya Nammere teyawukanako naye akawanda
jukira bonna be bamu Banyarwanda. Kabanda ennaku zino bulobaka bajja bo kuweereza. Kabanda toli wa kitalo nga gwe olowooza. Bakweyambisa ng'emmotoka we yayambisa ekizooso fulumya obukyafu. In fact, in PLU Kabanda, you are used as an exhaust. Ofulumya obukyafu bwe ofulumya soto ofulumya mutwe gwo nti kigwagadde okufulumya no. Ku motoka oli ekizoosi. Ku muntu okimanyi ky'oli ne ku motoka oli ekizoosi ofulumya obukyafu. Gosaki bote baboogera. Lwaki tebaogera byolina by'obakusindika okwogera. Kabanda ku motoka yonna oli ekizoosi ofulumya ebikyafu biva mu yingiri ku muntu ekyoli okimanyi kikugambye nakyo. Kati obanga oli ekizoosi kitegeeza olina okutegeera wawoogwa. Ekisookera ddala. Mmanyi okusoma kwa Munguuba n'empapula ezimu tewayita naye si gwe ateekeddwa okuyimirira awo w'oli okwogera. Si gwe. Wabula ofubye nnyo okulaba nti obeera mu kifaananyi okufuuka ekizoosi efulumya obukyafu bw'abali. Sikolagana Ssalonga Mulenge ejja wasanya Kalu Charles Peter Mayiga tulika bwanango olw'ebikolobero bye n'ebikolwa bye n'okuba nti afutubadde nga tateekeddwa okubeera kuba n'emisajja Munyarwanda. Wabula bw'ovaayo n'ogamba nti yakoze hate speech bwe yayogedde ku bikolobero mu bimukola gwe n'oga nti mugiyita hate speech. Lwaki ebikolwa bimukola bwe mumanyi nti bibaswaza temwagala byo lwaki tembireka? Kati baboogedde okukwata Muwanga Kivume ne mumukwata bwe tuve tukyogerako mu bwakyo mugiyita hate speech. Bwe mbanga mutta abantu ne tuve ntubyogerako ne mukiyita hate speech. Bwe tuve ntwogera ku buli bwenguzi buli mu ggwanga ne mbuyita hate speech. Nze sikolagana Ssalonga Mulenge jensi ekimanyi tulika bwanangu tuli muzigo tulinga muzigo na muliro n'ebigwe yabyogedde kati gwe nobifula hate speech era n'ogamba nti takiikirira wa kabaka era takiikirira kabaka kuba kabaka agatta abantu bonna bali mu Buganda. Kabaka si wa Baganda, kabaka wa Buganda. Omanyi mwe mulina ekizibu kimu wemufunire mwagala buli muntu wabaategeerera. Ffe ng'Abaganda mu Buganda ekitugatta ffenna ekitufuula Obuganda oba Obuganda byebika ebikola Obuganda ebirina abataka abakulu abobusolya. Kati bw'obanga toli omu ku bika bya Buganda ebyo ebituulwako abataka abakulu ab'ebisolya ne bw'onooyita Omuganda omala biseera oteeka kubanga Kabanda weddira ki mu Buganda era jjajja omukulu w'ekika yandi tomulina naye ng'atali musajja munyalo. Kati Buganda kkoŋŋaanyizo lya bannayuganda bonna era tewali gwe bagoba mu Buganda. Naye kati gw'okuddira statement ezizo oyagala ozifuula nti bavaayo kwogera ku nsonga ezo ojja kuba ozitwala eri Ssaabasajja Kabaka ng'oyagala kulaga abantu nti n'ebikolobero byemukola abikkiririzaamu olw'okuba abantu babyogera mubirwa nti ebigambo byogera byabwe kyasi byabwe mwe baakyawe eggwanga mwe baakyawe. Kati Kabanda maana tebaddamu okukulimba ng'oli mu public yogera mbu Kabaka si wa Baganda oba si wa Buganda. No. Ekifuula Obuganda byebika ku ntikko ye Ssaabasajja Kabaka. Bw'oba tolina kika kyovaamu oli musajja wa Kabaka oba oli muzaana wa Kabaka, that is it. Ne tekikufuula nti oli Muganda. Byanjawulo. Kyekiringa okulwenya ku nnyumba za landiro kikufuula nnyinizo. N'okusula Muganda kikufuula mmotoka. N'okulwa mu kiyumba kya munabaga okyo tekikufuula munabaga okyo olw'osigadde oli ggwe kyekyo kati gwe Kabanda. Bino bigambo wayogedde njala kkoddamu. Bino byayogedde bw'oti. The Kabaka of Buganda is not the Kabaka for Baganda. Is Kabaka for Buganda. Why have they maintained that? Because they do not want to divide people in Buganda. Whoever is in Buganda, including this Mukidi here, is Muzana wa Ssaabasajja. We all belong to Kabaka.
So we want to request the Katikiro to preach the message of unity. Hate speech is actually very dangerous. What kills is not the gun. What kills is not the spear. What kills is the tongue is very dangerous. So, hate speech, the other day I saw Honorable Kasoro at the airport repatriating people from South Africa. What caused that? Hate speech. The South Africans have been preaching a message against foreigners. So, as a nation, as Patriotic League of Uganda, as patriots, we want to condemn those who promote. All right. Kabanda, the moment you say that the Patriotic League is a group of fools. League, at the moment you say that Patriotic League is a group of fools. As you hear Premier League, it's a group of teams which compete for a full year. So if you belong to a Patriotic League as a group of fools, no wonder you call the Patriotic League as a Premier League. But Premier League consists of like I think I don't know how many teams, but the moment you say that it's a Patriotic League consists of a group of people. So it's not a political party. It's not a pressure group. Just a league of fools. And you are among the fools in that league. That's why you come out publicly to say whatever you say, because you belong to the group which called Patriotic League of fools. You are not a political party, you are not a pressure group, but you are called a Patriotic League as a league. So I don't know how many people in your Patriotic League, I don't know the number, but each person comes out in that in that PRU league. All of them, they are public nuisance. All of them, they are public nuisance. From the top boss up to the cleaner. So I've been informed that Premier League consists of 20 clubs. So I don't know which Patriotic League consists of how many fools. We need to get explanation. How many fools are in Patriotic League? League as in league. Premier League consists of 20 teams. But I don't know how many fools are in the Patriotic League. You are the spokesperson of that league, of those fools. Sometimes you need to keep quiet. Constitutionally, you are nowhere even near to comment on any political statement in Uganda. First and foremost, your top boss is a thief, is a murderer, he's a kidnapper. You yourself, the same person who's talking in public, you are a criminal. You don't have history in Uganda. The entire team of yours, Gorodi dealers, kidnappers, land grabbers, international conmen. Mulekera otusiriwaza. Lwaki? Kwagamba tusirika. Ne tubaleka ntuba tunuulira muyinza okulooza nti bannayuganda basiru, si basiru. Lwaki? Mwegendereze nnyo nga mwogera ku kigambo kye bayita Buganda. Bw'omanyi nti oli Munyarwanda nga weetuma amanya g'Ekiganda nga oza nti wafuuka Muganda, weegendereze nnyo bwe batuba twogera ekigambo kye bayita Buganda n'Abaganda. Mukyegendereze nnyo. Gwe okulwa mu ggalagi tekikufuula mmotoka. Ompulya bulungi nnyo? N'okwesiiga ebizigo n'oyeruka tekitegeeza nti wali muddugavu. Gwe biveeko ovujja kulaba ng'ozeemu langi yo mu kkala y'entuufu. Kati Kabanda,
mwina kizibu kimu mwenna abantu abava mu tribe eyo abejjako amanyi. You don't trust yourself. Temwetegeera. Yensonga lwaki ojja n'okola statement ez'ekisiru. Essaawa zino olina ennamala era ne musiru munnamu oyo nnamala omusajja alina ekintu kimulinga olujja lw'essawo. Oyo nnamala oyo alina ekintu kimulinga olujja lw'essawo. N'agamba nti agenda kutebolinga bbiiru oba amendment mbw'ebibiina by'obufuzi byonna birondejja olesa ennyonyi. Owa PLU era owa NRM ate owa NRM yayagala controlling opposition. Kati mwe temulabanga mukole bukozi lunti mujjewo constituent parliament mujijje mufuuke kuba temwagala opposition. Tosobola kuŋŋamba nti sitaani asobola okuteeseza katu namugaa tagenda akyusa amateeka ga katu tekisoboka. Lwaki? Kubanga okutegeera kwammwe kwa munguuba. Ate teri agenda bawakanyira bbaga bintu bino. Gwe tosobola kuŋŋamba nti ekibiina kyammwe ekya Patriot League as in League akabinja kagattiramu abasiru era bonna ogenda obbatunuli ogenda omubuuza waayi osobola otula history tasobola kukolaga jjajjaawe tasobola bonna bakirimu nanagwendabako nomufere yali wano bonna ogenda obbatunuzako bonna babbi baffere battemu bonna bakirimu. So mwegendereze nnyo akaligi kammwe ke mulimu akabazolo nga mwogera ku nsonga eziyitibwa Buganda n'Abaganda temuzitegeera. Olya bulungi nnyo ekikufuula Omuganda kwe kuba nti olina ekika. Ompulya bulungi nnyo Sirinya. Sirinya tinze Kabanda nno Kabanda gwa tosobola okutambula ng'Omuganda tosobola. Toina kijja kya kitawo tona kijja kya jjajjaawo nojja noyogera gwe kikubeeza mu Buganda kikufa nti oli Muganda. No, Buganda is for Baganda and the Buganda land belongs to Baganda. Yensonga lwaki fere tuzunga Baganda tugenda tumungeeta mu bitundu ebintunoonya ttaka no tubeera waffe mutusanga ate tugenda kubeerawo paka kuwulira bubi. Ekizibu kye mulina kiri ekizibu ekyo mwenna abakulembera mwenna muli basiru. Lwaki? Mu mbeera ng'eno ey'akafandali ng'eddya ly'obukadde bw'otuuka n'omanya nti eka nazzizaayo emisango ngenda kuwooyawooya ntya omukyala muzze mu mbeera ngenda kuwooyawo ntya omukyala n'abaana bategere nti ate alina obuvunaanyizibwa. Naye bw'otategeera nti omukyala yanyize n'abaana bakukyukidde n'oyagala ate ojja okole oteeka obuteesi buyinza omukazi bw'atanoba n'agenda n'abaana ogenda sigala mu kifulukwa kati kye mulimu. Lwaki? Essaawa zino we twogerera mukimanyi bulungi nnyo twaba ku bakalo bitundu 7:188 temulina wadde eddiera foomu ey'omulema temugirina eraga nti mukama wamwe yawangula. Gw'oyita jjeno mukamaawo Muhoozi Kainerugaba Direct Drinking General tiya commissioning bakutuuka ku ddaala eryo erya Geno wa LDU ne tosobola kyogerako mu public wabula naye gye muvudde kati n'omwezi yakyogera nti yayitamu baki yayitamu LDU kitegeeza nti LDU tasobola kuva ku LDU n'afuuka Geno. That is the reality. Kati gwe gw'oyita Geno bwogera ku Geno the battle-hardened general ayinza obukolera emyaka bagubuuza kasirigu genda obuuze Katumba amala emyaka gyakoledde mmaje ne gwe omunaaveri mu LDU n'omuyita Geno oyo si Geno oyo genetically modified general oba direct drinking general yoyo Geno wammwe nekyo temusobola kyogerako nti kyekituufu. Essaawa zino mwandibadde beegendereza nnyo eri bannayuganda. Okukwata Muwanga Kivumbi n'omukidnapping amboyagala to humiliate him. That is a mistake. Why? Kiwa image kyeri eggwanga gye musasula sere mugere ku sene ate mulongoose eggwanga ne musasula Marijani Black ngenda aboogere ngene mukidnapping abantu. Gwate wa NRM ate olwana lino mu opposition kyomwe gwa NRM kubanga mwasooka ne mukikosa mu opposition ne balimuwa kati ate gwe kennyini ate mu NRM ate yerwana ejjewo opposition. Does it apply anywhere in the Constitution of Uganda?
A general who can even get information from his body head to speak to the public. He just uses papers, the written notes. A general can't use even his body head to speak to the public. He just uses a piece of paper. Jena tasobola kusoma note. Kuva mutwe gukatenze wano. Nkola video ya sawezi. Ngantadde guno muto wano. Kigambo kyenjogedde sikiddamu. Nego gamba kyate kati ndo kuba ne mbadde ndo mwogerako. Ekyakola ki ekyatunudde luddawa mukamaawo daba. We shall not allow foreign interests to determine our national narrative. N'atunula wansi. The impunity within certain elements of Uganda's political class and media directly impact the country's security. Therefore, in order for Uganda to transform into a first world country, these elements have become responsible actors to ensure peace and security are preserved. The UPDF and the interagency architecture are committed to establishing a holistic national security infrastructure, including acting against wrong elements within the political and media class. Certainly, we will never allow anyone again to undermine the national interest in whatever shape or form. Jena tasula kosa mutwe gwe dakiika 5 ng'ayogera akanudde amaaso tanudde ku kipapula kyonna wadde bujeno kiro. Kati Denkengi General Muhoozi Kanyarugaba wagambye nti temujja kukkiriza foreign interest ne media ne politician okuinterferinga security yammwe n'ensabite y'eggwanga. Ndowooza ebintu emunyumya tembitegeera munyumya era nawe tubitegeera. Nakuwandikira speech mutuge, akuwandikira speech mutuge bw'omala nawe wetuge. Eyakuwandikidde speech mutuge nawe bw'omala wetuge eyagisomye. Lwaki tewali musajja gwe bayita kizinga? No man is an island. Teri musajja gwe bayita kizinga, teri nsi yemalirira. Buli nsi ebaako ensi gyekolagana nayo, era buli nsi yeetaaga ensi gyeba eyagala okukolagana nayo. Fe Uganda twasibibwayo wakati kye tuyita landlocked country. Tufuna ebimaguzi byaffe either nga biva Mombasa, Tanzania, Kenya oba Tanzania oba nga biyise mu nnyonyi. Kitegeeza twetaaga bamalirwana. Bw'oba oyagala kusuubula bintu osobola okugenda ekyana ba mu nsi zonna ne bw'ojja kuba ne bukitu n'osuubula. Kitegeeza weetaaga ensi endala. Ebyafaayo bya Uganda bisoma nti eggwanga erikutabanguka badde batabangula bakwata mmundu, so si ba politician oba foreign countries or foreign interests. No. You yourself and your father, you are there because of the foreign interests. You are there because of the foreign interests. Because you know you and your father, you've stayed in power for 40 years. You have nothing to offer to Ugandans. The only thing you can offer is to kidnap and kill them. Kidnap and kill them. That's the only offer. But in terms of development, security, no way. Because how dare you kidnap someone who just been released by the court yesterday? In just hours, you kidnap, and they said that there is stability in Uganda. So when you talk about foreign interest, that means you have to make that country to be independent economically, politically, socially, that you don't need anything from outside the country. Secondly, all political turbulences in Uganda have been caused by the gunmen. By the gunmen since 1962 up to date. All the political turbulences have been caused by the gunmen in Uganda, including your father. So do we have guns in Uganda with the civilians? We don't have guns. That's why we use social media and engaging in peaceful elections.
which elections are fair because we won the elections. The chairman of the commission, Simon Mukanyi Babakama, announced your father who didn't win. The person who won was Robert Chakulani Sentamu with 71.88%. So if you're talking about insecurity, it's you and your government who are creating insecurity because you are the one holding guns. You've shared guns among your families. Each and every Munyarwanda holds gun in Uganda. Those guns are used to grab land, killing people, robbing banks, mobile monies in Uganda. So when you come out public, you say about instabilities in Uganda, it's you who's causing instabilities. Because you are serving in the foreign interest. Mu serving interest is abagwira. Go bakuzara Tanzania, uli muna Uganda, chitawo salimu salo moto musomo ja Somali. Chitawo mu serving musajja mu Nyarwanda yakulira Tanzania. Kati wa serving foreign interest, aba serving foreign interest okusinga mu bibana. Wabogo mukodo musajja mu Nyarwanda talina akonsibuko mu Uganda. Baganda bona bazalira Sweden kati kije mutugamba. Mwenda muli bagwira. Kati mulekera otusiruwaza ebyokukola tubimanyi. Ekikulu kya byonna kyengendo gabana Uganda. Buli muna Uganda ne wankubadde musirise nnyo. Gano go ge mazima. Buli lwotula olowooza ku kyokkola nga kyabikolwa si kyakwogera. Bwekuba okutambula kuganye yavula. Bwekuba okwavula kuganye buuka. Bwekuba okuganda okubuuka kuganye lwakiri walamba tubeeko otutuuka. Nenga nyongera okujjukiza kwana mingi wesige mitono. Kwana mingi wesige mitono. Nemboyogera nabo kendeeza. Abamu nansonyo bajja mu inbox yange ne mungamba tuzaako kitugenda kukola kiri mu position ekuwe kitugenda kuzaako gwe ng'omuntu. Kyolooza kyobokola. Eno statement kanjiddemu. Gowe najja mu inbox yange ne mbuuza tugenda kukola tuzeeko action kiri. Ngenda kugaya ekigambo kimu siri mu position kugamba kyoyagala kukola gwe kikole nga ggwe. Ompulya bulungi kikole nga ggwe. Kyowulya kyoyagala okukola kikole nga ggwe. Sijja kuwa position yange gwe position yo genda ogikola gituukirize. Ompulya bulungi nnyo. Position yo genda ogikole nga bw'ogirowoozezza toleeta akwebuuza ku nze genda okole position yeyo. Oba oyagala kwera lujja lwa muntu genda olwere please genda toleeta akubuuza ku nze tali ngenda ddwera nti no. Oba oyagala genda kubba miyembe genda ogibbe teweebuuza ku nze ndogenda gibba atya Ompulya bulungi nnyo. Oba oyagala genda kulya ku popcorns genda olye popcorns teweebuuza ku nze. Nze nange mmanyi we ngenda okukola ekintu kyange. So bakomuli mwana bajja mu batatuze please ngenda kugamba gwe kola ekikujjira bwongo ky'oba okola nga gwe omuntu. Saagala omanye kyange kubanga nange sijja kugamba kyange. Lwaki? Nze consuming intelligence. So manyi kye bayita counter intelligence. Goyinza okwagala okujja oŋŋamba ebintu ate bigende bijje bikozesebwe ng'obujulizi gyendi nga babizanya batadde ku mpewo olowooza nti nze gwolaba consuming intelligence ojja kujja oŋŋamba ekintu no problem kola nga gwe kyowulira mu bwongo ky'ogenda okukola simple as that. Situtira kufuna advice yange nno tojja gifuna. Ekitege nze consuming intelligence mwana nti ono aleese kino nti ye nga kikole nga bw'olowooza bw'oyagala kikola simple kikole nga bw'oyagala kikola simple as that. Mukitegedde oyenze kati gwe abaddeyo nayo nga nti tujja musula mu top mwongeze nze nga soogera muganda wange soogera kubanga mmanyi nze mmanyi Museveni bw'operatinga bw'akola ebintu byemanyi bulungi nnyo. Kati ku information emu gye nabaganda Bawuli lwebagamba ne baatuula mu meeting nabagamba oyo Digdigi ne Mau ne Museveni nga bagamba basajja bagamba nti kale mwina amateeka agakwasaganya obutujju eyo nti ye kale muvunane mu tteeka ly'obutujju mutuwe fe tukyuse tugende tuyadde emisango gye tumuvunaana gya cyber
ya cyber crime omukyuse muteke libo tujombuza mubesinga ku kimwanti yagamba obujulizi tubuyinambu yagamba abantu bagule ekibiriti mbudagamba abantu bagule ekibiriti ye video no jibayina mbudagamba abantu bagule ne bagagula ekibiriti osirike period kati bagagula ekibiriti kiki statement change Museveni bano mbuli ku Baganda origino temuli ku Baganda manya nkutera statement mwe papu muri ku Baganda origino batusi Baganda manya nabaga abantu mugule ekibiriti musirike simple as that karogera ji president ani atayina ekibiriti mu nyumba ye wantu ine ebiriti buli muntu ayine eki abanyasigala bayine simple ne katigo basajja bagamba bo yagamba mugule ebiriti noyongerako munaga abantu bagula majambia osobola producinga video nga naga abantu bagula majambia bamba clat munaga abantu bagula majambia nenga abantu bagula nakuje nagaba mugule ekibiriti musirike yegbe bujulizi ngo yaba basajja mbondi terrorist gwe ngendo kola bano li ku Baganda oligino va kubali bakabanda maana bampoga maana ba maida maana fetu nkola statement njikuba baba nenjikuteerawo kati gwe nozunga nayo omukulu n'obujulizi bwe yawaayo mbondi terrorist mbondi mutujju mbonaga abantu bagula ekibiriti kiri mu wa hoteli wali ebiriti abantu batamayo ebintu banywa sigala kati bobujulizi bwolina just noboga mugule ekibiriti ekiki nekibiriti kikutiisa kati oli ku Baganda oligino boli mukudiringa nabo obo yagala bali abayitira ebigambo nga bayitira fe nkusabikira ekigambo bulungi nnyo n'odiringa nakyo nga tosobola kitegera naye nga nze benkige bakitegedde message kati Baganda oligino bodiringa nabo gobono nyolimi oluwomu olusenekerevu olugagga mu nzivunula ne mukulwogera ate olulimi olusesa abantu singa oli abaalambuludde bulungi ebigambo bye ngaabiranze bulungi nnyo gwe gwabirangiddeko nga bitobutegeera bulungi nnyo nzivunula yaabyo ate ojjagga nti ate omwana oyo munnanga atandise okusaasaanya entungu watto nga sisaasaanyiza ntungu wabula okulandagga n'okusengeka ebigambo ebyo gwabiwulidde gwoloza nti nsaasaanyiza entungu lwaki olw'enjogera n'enseka gye mba mbisengese oyo gwe bayita omuganda ebigambo bye Baganda gozaaki comedy buli kimu kyonna bakikola mu Luganda e Uganda nze nkugamba ekigambo kikutira mbwoba ontandika okifumitiza ebirudi nga 10 ng'onoonyamu amakulu gaakyo nga tokitegedde nkuweyo kimu ate mukimanyi mu lukale mukimanyi bulungi nnyo nkuweyo kimu olulimi Oluganda nga batandise oddwogera abalumanyi obulungi nsali lumanyi lwa P1 eri abalina olwa secondary eri abalina olwa university nzero manyi lwa P1 ne kati eri abalina olwa primary olwa secondary olwa university bangi nnyo nga gekira mukigambo ki so omusajja ku bujulizi bwe yawaayo mu bankomye mbondi mutujju mbunaga abantu okugula ekibiriti mbona amajambia bamugambe tuleetera obujulizi nga jase bagamba nabagamba ogule matchbox kyekiki abuga ekibiriti je matchbox what is a matchbox matchbox is a matchbox so what else you have ngalina anyways mukama bakuma atakomera mpera tujja kusinkana onakolala naye nga Museveni mu byokola byonna ng'osaanyawo demokrasi ajja kutuuka nga oyina omuzza wayina okubeera olw'ensonga teri kitandika kitalina nkomerero teri kitandika kitalina nkomerero ekirungi ennyo nti otuyambe noddira bulungi nnyo endukusa zo n'oziteeka otuzaagalidde
ne tumanya nti munnange wali ogenda kuzimba bwakabaka mu Uganda ku ttaka etali lya bajjajjaabo. Wano nno Abaganda tugambira nti buli kyosimboonanya ky'olyako ettooke, wabula bw'okisimbootanya kisimba weekanga bambi kifiiridde muli okisimbyemu. Mpulidde bulungi nnyo. Ate era bw'onoogenda Uganda ejja kubaawo ng'abaagisookawo n'abaagirimu bwe baagirekawo. Mpulidde bulungi nnyo. Mukama ankuumire atakuumira mpeera mweraba. Kulamusizaako mukadde wange wonna oli nekwebaza emirimu gy'okola. Webale nnyo, webalire ddala. Amanya nze muzzukulu Olutabaalo Julius Katongole mu Miransanafu. Mbalamusaako mwenna bannayuganda we musinzidde, naddala abo abakyali ku mulamwa omutuufu ogw'okulaba nti nnyaffe Uganda tumujja mu mbeera eno ey'ekikabbulu, embeera eno ey'obwannakyemalira, ey'okulaba nti ensi yaffe bagifudde ekisiisisi. Era njagala kwebaza mmwe mwenna bannansi abatatidde, kubanga ebiri mu kukolebwa mutabani wa Mwami Museveni n'ekitaawe kwe kulaba nti abakulembeze babatiisa, bannansi babatiisa, muleme kwogera bigenda mu maaso. Temutya. Bingi ebiri mu kukolebwa twabisuubira nti bijja kukolebwa. Mwalabu ye Honorable Mwanga Kivumbi bwe yabadde nga ya Katonda amusindise, kubanga tukyebalize Katonda, tukyebalize Allah Jalla Jalaalu, nti Mwanga Kivumbi akaseera ke yazze yakakozesezza, akaseera ekyennyanja we kyamuwandulidde Muhammad Mwanga Kivumbi, Deputy President ow'ekibiina ekisinga amaanyi mu ggwanga Uganda, Deputy President ow'omusajja asinga amaanyi mu nsi yonna, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwanga Kivumbi yakozesezza obudde obwo n'ayogera message gw'omanyi lwaki yateereddwa n'agenda e Butambala. We battira abantu nga n'abatta abantu ensi bamanyi. Era n'abantu b'e Butambala ne basiba omutima ne bagamba nti yadde bannaffe baabattira wano, naye katugende tulinde Mwanga Kivumbi, katugende tuyimire n'omusajja ono atattanga ku bantu e Butambala. Mwanga Kivumbi n'akozesa message ennungi okubagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze omutuufu, obagamba abalabe b'ensi eno, obagamba baani be tulina okulwana. Ekyo Mwanga Kivumbi yakikoze. Era message gye yayogedde essaawa zino ekyatambula, abasajja yabalumizza omutwe. Bo babadde balowooza bakatonda b'oku nsi, bamuteekako ebisango ne bamusiba emyezi emeka. Bwe yavuddeyo n'ayimirira ku message. Ekyo nkimwebaliza. Bassebo ne bannyabo, amawulire mangi agaliwo. Honorable Mwanga Kivumbi yawambibwa. Bwe yawambibwa awo abamanyi nga oyingira Mpigi Lord Tolaawo ne babasajja ne bajja ne bamukwata. Bwe bamukwata nga poliisi etunula, drone eyatwala Muhammad Mwanga Kivumbi ye drone ezajja ne zitwala Elias Lukwago, era abasajja be bamu. Bwe tugenze mu okutunuulira ebifaananyi, bwe tugenze okwekenneenya abasajja abawamba Elias Lukwago, abasajja baabuuka ekikomera ne bagwa mu maka ga Elias Lukwago, be bamu abaatutte Deputy President waffe Muhammad Mwanga Kivumbi. Abamu ku nsonda ezeesigika, drone ezo zaavuga direct ne zigenda embuya. Era bakigatto baffe abali mu nsonda ezeesigika batulaga bulungi nti Muhammad Mwanga Kivumbi yayingira basement. Bakadde bange bapulaninga nga bamaze okumutulugunya bagenda kusazaamu bbeeyiru ye. Bakomewo bagambe nti yabadde atataaganya obujulizi. Mwanga Kivumbi bingi ebiri mu mukolebwako essaawa zino. Asobola okukomawo nga mulamu, asobola okukomawo nga mufu. Nkiddamu, Muhammad Mwanga Kivumbi
deputy president wa NUP asobola okukomawo nga mulamu, asobola okukomawo nga mufu. Obulumi bwayitamu kubanga kkirizo bagaana abantu battibwa. Emirambo gyagwa mu makaage, emirambo egiwererako ddala nga 10. Era singa Mwanga Kivumbi naye yali mu galagi kuba abasajja tebamanya kumanya waali, baakuba amasasi nga gagenda direct mu galagi. Mwanga Kivumbi abakubanga mu galagi yalimu, singa naye mugenzi, singa naye yafa, singa yagenda dda. Bakadde bange, amawulire genfuna era nsaba mwenna mutambuze video eno kubanga mumira nsanafu mbabuulira ebigambo bino. Missioni nnene eriwo. Missioni abantu abaali emabega nga Honorable Mwanga Kivumbi ayogera ebigambo. Mulimu gwe baagala okukwata. Nkiddamu. Mubaali emabega mudde mu video waliwo omukulembeze waffe gwe baagala okukwata. Era nga naye baagala muteeka ku bisango-sango babijinge. Mwanga Kivumbi tulabyewo ba propagandist ba NRM nga bakata Mwanga Kivumbi abaali bavuga ebiboozi byabwe okulaba nti bamukkakanya. Ubwo bano weebali naye bagenda okulaba nga Mwanga Kivumbi ali ku mulamwa. Era Mwanga Kivumbi abakola ensobi n'avaayo nga tayogedde. Nawulidde Faziru Mayanja n'abalala nga bawoza nti waaliwo okuteesa. Tewaaliwo kuteesa yadde. NUP teteesa. Tetuteeseza ddembe lyaffe. Mamadi Mwanga Kivumbi mu basement gyali ne bwe bamutaka bye bigambo byayogera bye yayogera. Era tagenda kutya. Tagenda kuluma mu bigambo bye. Naffe tetugenda kuluma mu bigambo byaffe. Amazima tujja gayita mazima. Mwanga Kivumbi tattangako bantu Butambala. Ba DPC be Butambala n'abakola ebyo byonna twali yakwatibwa. Kakati embeera eno ey'okunyigiriza bannansi. Mwanga Kivumbi NBS television. NBS kubanga omwana anyumiza emboozi eyali mu mmotoka ya Mwanga Kivumbi nempulira ennaku ng'ennuma. Mwanga Kivumbi yasula Butambala ewa maama we nabe yagamba sijja sula mu maka gange. Engeri amaka bwe battiramu abantu, emisaayi gye baayiwa. Mamadi Mwanga Kivumbi n'agamba sigenda sulaawo. Mwanga Kivumbi n'agamba driver we nvuga ngende nsule ewa maama. Ne bavuga ne bagenda n'asula ewa maama we ne taata we mu maka gaabwe. Ne bukeera ku makya abantu b'e Butambala ne baleeta amatooke, ne baleeta enkoko, ne baleeta buli kimu. Ne bakiwa Mamadi Mwanga Kivumbi ne bamwebaza. Era maama we katabeni BS waliwo omuwala bamuyita Shamimu Nabakooza. N'akubira Shamimu Nabakooza n'akubira omu ku bayambi ba Mwanga Kivumbi. N'amugamba Honorable, mbadde njagala mpe ku Honorable. Njagala kwogera na Honorable. N'amugamba Honorable akyali mu busy n'ebikingena mu kufuna. Mama ne bamufunira. Mutwagala kujjako interviews mabi kiki n'abagamba nzija Kampala. Nedda kiki katujje eyo. Ne bajja kabeni BS Honorable Mwanga Kivumbi. Ne beefuula nti batambula naye. Ne beefuula nti bamwagala nnyo. Honorable Mwanga n'abawa interview. Era olwamala Honorable Mwanga n'avaawo n'agenda ekibibi okusaala. Ng'enduulu nnyingi nga abantu basanyufu. Bamasheyi ku muzikiti omunene ogusinga ekibibi ne bamukwatako. Singa Mwanga Kivumbi yatta abantu e Butambala baalize mu makaage. Ku mizikiti baali muyise ne bamwebaza. Bwe bamala okumwebaza Mamadi Mwanga Kivumbi ab'NBS ne bamugoberera emmotoka. Emmotoka ya Mwanga Kivumbi Land Cruiser UBK nebeera nga yekola ki yetambula yemugoberera. NBS ng'emuli mabega. Batuuka wali baganda bange. NBS bagenda okukwata bati nga trigger nga NBS sebo kamera yaayo yekulaga yagize dda omusajja bagenda omusikayo nga NBS weeri ne lwe bakwata Elias Lukwago. Lwe bakwata Elias Lukwago NBS yaliwo yamujjako interview ku macha. Ye yamujjako
era NBS olwamala neteekawo video ya bulekinga nti Mwanga Kivumbi akwatiddwa. Mwanga Kivumbi akwatiddwa. Mwanga Kivumbi drone yavuga straight Mbuya. Musajja watu ne bamuteeka mu basement. Ali eyo ali mu kutulugunyizibwa. Ali eyo ali mu kukolebwako byonna. Nowebuuza abasiru abavuddeyo mbu Mwanga Kivumbi ebigambo bye yayogedde bye bimukwasizza. Mbu Mwanga Kivumbi ebigambo bye bannange mubadde mwagala ayogere ki? Waliwo ekikyamu kye yayogera. Abamu mufunya akatengo. Mutidde mujje n'omwozi, mutidde bannange tuli mu kununula ggwanga. Ali tugenda kujjawo bifo. Abamu ali mulooza nti Muwanga bw'anadda agenda kulwanirira akalulu k'obwemupi kabayogerako ke babba. Nedda, awo twasukkawo. Awo twasukkawo. Kaakati Mwanga Kivumbi musajja nnyo era muzira. Mwanga Kivumbi tugenda kulwanirira. Mwanga Kivumbi abasajja gye bakutadde. Sebo deputy president waffe tugamba we are steady era tetugenda kutya. Bannayuganda tuyimirirewo olw'ekyo. Drone ina amawulire namba ya Miransana Feri 0702 222758 0702222758. Nganange Fred Kajubirumbuye kutumiddeko mumusabire Fred Kajubirumbuye abasajja balowooza basobola okumufuna bataddewo amaanyi gonna ku Fred Lumbuye mu biraba byonna bakabanda bonna balaga nti Lumbuye bagenda kumufuna naye mwongeremu amaanyi mwe bannansi. Waliwo abasibe abakkiriza emisango. Waliwo abasibe abawandiise ebbaluwa ne bakkiriza emisango era ensonga eyo abamu esookwera nga yabanyise abalala ne mugamba ye negundi ne nebaza n'abaaganye nga babasindikidde Saamu Mayanja, Anthony General Government ya Mwami Museveni ne Baluna Kasolo n'abalala okulaba nti babakonvisinga ne bagaana okukkiriza emisango. Ku bawala abali mu kkomera Eruzira babiri be bakkiriza emisango. Babiri be bakkiriza emisango omuli Geno Sauda Madada. Geno Sauda Madada ekkomera alabika lyamunyize mangu. Geno Sauda Madada yakkiriza emisango era n'asaba ekibonerezo akikole. Omulala yakkiriza emisango ye Olivia Lutaaya. Ne Olivia Lutaaya yakkiriza emisango. Naye abantu bano saagala mubanenye nnyo kuba waliwo abamu ab'engendo bagamba ate nga banene ate muyinza okugamba bannange Katongole n'oyo yakkiriza bannange temubanenya. Embeera si nnyangu ey'obusibe tubalinde bwe bavaayo bwe batayogera lulimi lukyuse. Olivia Lutaaya mumulinde bw'avaayo bw'atayogera lulimi lukyuse. Sauda Madada mumulinde. Ndi mu basomera list y'abantu abakkiriza emisango bali ku musango gw'ekanyanya. Bali ku musango ogw'ekanyanya nga bakkiriza emisango. Olivia Lutaaya yakkiriza musango emisango gye babataddeko ekanyanya. Geno mwenna mumanyi bulungi. Geno Sauda Madada Generali yagambye nedda. Sauda Madada yakkiriza emisango. Mu bakazi atakkiriza musango ali ogu ye Kaija Dolin akulira essomero lyaffe erya NUP School of Leadership. Kaija Dolin ye yagambye sigenda kukkiriza. Kakati tugenze baba Katongole tuwe kuba Edi Mutwe Waiswa Mufumbiro Akirewo Kivumbi. Baganda bange bwe mbawalisti saagala mujajinge. Baganda bange saagala mujajinge. Mami Ellen Kajubi nkutumiddeko mami wange yali awo Boston. Nkwagala nnyo mami Ellen Kajubi. Mukama akuwe ky'osinga okwagala. Omukyalo oyo Mukama amumpere ky'asinga okwagala. Ellen Kajubi oli Boston. Nkwagala nnyo. Mukama akuwa obulamu obulungi era akuwangaaze. Abamundabirako mu mugambe
the great Mumira Ansanafu akutumiddeko nentumirako omukyala bamita Ellen bamita mukyala Namiro mukyala Njuba bambi yafiirwa mutabani we tukusaasira kitalo nnyo kitalo ddala kakati n'omulala bamita mama Kevin ali Switzerland mama Kevin oli Switzerland nawe nkutumiddeko mukwano gwange Bebu Setuba nawe nkutumiddeko kakati ensonga listi mbasomedde abakkiriza emisango mu bakyala Jeno Sauda Madada yakkiriza Olivia Lutaya nakkiriza Dolini Kaija n'agaana nyenze muba Edi Mutwe Waiswa Mufumbiro muba Edi Mutwe waliyo bano bengenda okubawa kati muwulirize bulungi kubanga kulu yesterday ogenda mu upper prison ewali Sebufu Edward gwe mumanyi ennyo musajja wa president #1 bodyguard wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ewali Akirewo Kivumbi head of security ewali amyuka omwogezi w'ekibiina Alex Waiswa Mufumbiro ewali abavubuka ba Bobby Giant ba Commander Pig Segawa n'abalala eno kuluya Kiryowa Kiwanuka tiimu bano Sima Muhammad Nsereko baatuteyo abantu bangi ne basooka ne bayita Edi Sebufu Edi Mutwe abasajja bamuyise mu office ne bamugamba Edi Mutwe osobola okuva mu busibe Edi Mutwe osobola okuyambibwa nova mu kkomera olaba oyina abaana oyina omukyala Edi Mutwe lwaki tokkiriza misango nga bwe bamugamba abasajja bano basaamu mayanja baani nga target order babasindise mu twagala Edi Mutwe mufubenga bwe mulaba mumatize Edi Mutwe kubanga bwe mumumatiza international community bwe mumatiza Edi Mutwe omusajja Kyagulanyi tuba tumuyina Edi Mutwe tuba tujja mukozesa kye twagala abasajja ne beesitula ne bagamba OC wa upper prison Edi Mutwe mumuwogere naye mukwano gwange ng'olunaku lukya abasajja ba Puli Bagain balooyaawo nga batuuka mu upper prison bwe batuuse mu upper prison nga bagamba abasibe abali ku misango gino egya NUP mwenna mwetaagibwa Samu Mayanja Atakini Aluna Kasolo emikwano gye bamanyi nti ono mukwano gwa Edi Mutwe ono mukwano gwa Waiswa baani abo nga babafunye dda meeting nga zituula mukwano gwange meeting we zaatudde jjukira bano order babagaye mumatize Edi Mutwe Waiswa Mufumbiro abo bwe mbafuna tugenda kuwininga gemaanyi ge bazzemu ne bateeka ku Olivia Lutaya eyo Olivia Lutaya bo bakkiriza kati ngenze wano ewali Sebufu Edward gwe mumanyi muganda wange Edi Mutwe akoze obusibe Edi Mutwe gwe mumanyi yomu ku basajja His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bagamba Edi Waiswa Mufumbiro yomu ku basajja betuyina abateerya ntama kakati mukwano gwange nga eyasoose okuyitibwa ye Sebufu Edward Edi Mutwe nga bamuyita Edi Mutwe Samu Mayanja Asima Kasolo baani bonna Edi Mutwe olwatuuse ng'ayingira ng'amuha Edi Sebufu ensonga etuleese wano ya Puli Bagain ensonga etuleese wano twagala okkiriza emisango ove mu kkomera kubanga wawulidde order ya General Museveni omuntu yenna ng'ali ku misango gy'ebyobufuzi tewali kuwebwa bail ajja kyankalanya ba witness Edi Mutwe
toyagala kufuluma Edi Mutwe bonna ne boogera abazze bakiryo wakiwanuka Edi Mutwe essaawa zino tugenda nabbawaayo ka backup tubatwala ekyankwanzi ofune kasente ofune ekizimbe weeyagale Edi Mutwe obulamu obulaba kati Edi Mutwe tobulaba ebintu bikambwe oba kusibya emyaka emeka ffe tetukuyinaako obuzibu kukkiriza n'okkiriza emisango osinayogera Edi olaba embeera gye muyitamu wano gweyagala kubeera mu kkomera laba emyaka gy'oyina kakati ne boogera byonna baganda bange wano taapinga kozi ku Facebook temutaapinga eri ku TikTok gye mbeera mbagamba bataapinge munnange Kigundi ng'ayogera Saamu Mayanja bonna kulu gye baleese kubanga babagambye tajeti ebere nnyo ku Edi Mutwe ne Waiswa Mufumbiro kakati Edi Mutwe bamaze okwogera byonna n'abagamba kakati njogere n'abagamba mmwe Edi alina engeri gy'agiramu ati alina engeri gyanyenyezaamu ati nanyenyamu ati alalala kasolo n'agamba eŋŋumi tejja n'abagamba mmwe nze sikolangako ku misango sibikolangako ebyo okukkiriza emisango nagikola ddi ngende ekyankwanzi nkoleyo ki n'abagamba nze Kyagulanyi Robert Sentamu ne NUP ye pulezidenti wange oba ndi musibe oba munkoze eki sijja kukkiriza misango gyammwe sijja kwogera bye mwagala kambeere mu kkomera muganda wange pulezidenti Kyagulanyi alina abaana Basamu Mayanja baatunulidde Edi Mutwe nga musibe naye nga kyayogera akijja ku mutima Edi Mutwe n'abagamba mutusibidde ebyekisiru maani mutubonyabonyereza ebyekisiru emisango gye mwatuteekako twagikolako bye mwagala tukkiriza twabikolako muzze mutukkiriza emisango muvuge bye mwagala n'abagamba ffe tugenda kuwagira Kyagulanyi n'agira osinagamba mujjewo Edi n'agenda abasajja ne bakutintima ne bagamba obusajja bwa Kyagulanyi si bwangu si bwangu kakati ne bayita omulala bwe bayisa omulala ne bayita Alex Waiswa Mufumbiro annaye mawulire si malungi taapinga screen mawulire si malungi taapinga screen kozi Facebook temugitaapu mannaye ndudde nnyo okubeera ku Facebook kakati Waiswa Mufumbiro bwe bamuleese Waiswa musajja muzibu musajja yakafiirwa mukyala we musajja gwe babba akaluluke Waiswa ayagala eggwanga lye Waiswa yabagambye I don't have any time kuyimirira nammwe sina kyensobola kwogera nammwe bano bompitidde nagamba bano be mumpitidde Waiswa teyabakkiriza na kwogera Waiswa Mufumbiro teyabakkiriza na kwogera kintu na kimu Waiswa Mufumbiro yabagambye bano Saamu Mayanja mi Alex njogere na bano kuki osine bamubuuza you didn't prepare these watugambye obadde oyogera n'abasajja obadde obamatiza abasajja bakkiriza Waiswa n'agamba no in Kyagulanyi we trust in Kyagulanyi we trust muganda wange Waiswa n'avaawo ne bagamba eno nga bizibu bano nga batulemye Edi Mutwe n'agaana Waiswa Mufumbiro n'agaana Bobby Giant yagaanye teyakkiriza kaakati waliwo no Jones Williams ovoola nafuya mbutaapinga screen
bwe kuba ekibulooka oliddamu okundaba bw'okimanyi nti wano babulookinga n'akabulookinga nkamanyi nkugezeseeko olabe oba nkusonyiwe oba nkususpending kati commentinga kakati eri mu bakyala bambi be bafunyeyo abakkiriza emisango mu bakyala bafunye Jeno Sauda Madada ne bafunayo ne Olivia Lutaya. Dorini Kaija akulira essomero lyaffe lya NUP School of Leadership yaganye. Ne tugenda eno muba Eddie Mutwe ne baleeta Akirewo Kivumbi naye yaganye. Akirewo Kivumbi n'agamba nze sikolanga ku misango. Yabagobi Akirewo Kivumbi Eddie Mutwe yaganye wayiswa mu ffumbiro. Ne bafunayo abantu bano wammanga be bakkiriza emisango. Omuli Mukiibi Dennis yakkiriza waliwo Ziwa waliwo n'abavubuka awo abalala be babasiba nabo bakkiriza. So abakakkiriza kati bali listi yabaddeko abantu 12. Kitalya bagendayo nkya ku Mande. Kitalya ewali Machete ya Sini mubasabire Machete ya Sini naye n'abakkiriza emisango tetubanyiigira. Adija Nanjala nkutumiddeko salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abakkiriza emisango saagala munyiigire Olivia Lutaya, saagala munyiigire Jeno Sauda, mubalinde nga bamaze okubata mulabe gundi yaabwe enneeyisa yaabwe eri etya. So ekyo kye mulina okukola, enneeyisa yaabwe eri etya kubanga obusibe nabwo si bwangu. So abamu abagikkiriza basaanya mulaba kuba abasajja bakozesa ne babasuula. So ensonga eyo tulina ogitegeera. NTV television mbadde amawulire mbana mangi ennaku zino naye olumu mbeera ndi awo bwentyo ne sitagabawa. NTV bafuna meeting na abakulu abagitwala bano bannanyiniyo ne babagamba obutaddamu kuba baali banyiize mbu yagiggala Jeno Gaddafi ngenda bumwogerako Jeno Gaddafi n'abalala nzija. Kakati kuba Jeno Gaddafi ali Kitalya ne Smart kati ate basoose ba upper prison. So Jeno Gaddafi bagendayo ku Mande nja kubamba wa amawulire ago. NTV television Muhoozi Andrew Mwenda basinkana abakulu abo. Kikwewunyisa aba UCCC be basinkana NTV. Kakati bwe babasinkana ne bawoza mukubanya amawulire ga Kyagulanye. Amusuusuuta nnyo Kyagulanye mumuwa obudde bungi. Simanya munafuya Muhoozi, simanya munafuya gavumenti, simanya mukola biki. Ne babagamba waliwo abakozi be baagala bagobe. Producer Solomon Kaweesa mbwagobebwe. Ne balipoota baloobewa be bawandiika nti bagobebwe. N'agikulira omukyala ne bagamba naye agobebwe. Ne babagamba kakati muli mu kujeemera biragiro twabagaddewo mulaga ku Facebook, mulaga ku TikTok. Eyo yonna mulina bikomya bunnambiro. Ne babikola ki? Era ne babikomya. NTV television ne bagigamba bakyabeetegereza mbuwalo bye banoonya oba nuupu tebali mabega. Ne weebuuza ne bannaye mbu Kyagulanye ayinza okuba ayina emigabo mu NTV. Can you imagine? Awe tutuuse abasajja bali mu kutya. The Nyampians, the Nyamulenge bali mu kutya okutagambika. Kati buli muntu yenna asobola okuba kino ekya dynasty. Wanga baagala kukolawo kintu dynasty. Kati buli mugezi kyokuvula abaga Ssennyonyono mugezi twali mutadde mu kkomera. Ssennyonyo ayinza okutufuukira obuzibu mu parliament tukole kino. Buli mukulembeze yenna baagala mukwata muteeka mu kkomera. Bwe balaba nti agenda bafuukira ekizibu baagala mboga kubanga balina pulaani zaabwe mu kisanja kino nga kinaatera okuggwako okukyusa mu parliament ng'ebiri e Zimbabwe nti Muhoozi alondebwe babaka ba parliament
Wane Museveni abeera ng'omukadde gw'osindika okwebaka tomanyi oba akomawo nga mulamu akomawo nga mufu. Era message ya Muwanga Kivumbi yabalumye nnyo mbu yabalumbye aboogerako atya. Era Muwanga Kivumbi essaawa zino mu basement entulugunya gye bamutulugunyamu ekaabya amaziga mumusabire entulugunya gye batulugunya Muwanga Kivumbi mumusabire. Abasajja baakubye Muwanga Kivumbi, abavubuka baalinnya Muwanga Kivumbi mu drone. Allahu akbar, baakuba Muwanga Kivumbi. Omanye okuteekako obutambi bye wayogera ng'awo bakubwa, bye wayogera ng'okubya bakwambudde, kubanga ye baamuyambye tebannabiteekayo. Baatulugunyizza Muhammadi Muwanga Kivumbi. Kye baakoze Muwanga Kivumbi bano abasajja babi. Eno gavumenti mbi. Nti lwaki wayogedde ku ono? Amannya ge yayogerako gonna nga bakuba. Waliwo yankubidde n'angamba Katongole Muwanga Kivumbi bayiza n'omuyisa mu nkukutu ne bamutwala mu kkooti ku kye baamukoze. Kubanga adde bamukuba ng'abalaga ali solid, ali gumite. Bwe baamulabanga mu kkooti, kubanga ye Muwanga Kivumbi bwe twamukyaliranga ng'agamba naye abaana bano be bansibye nabo, ng'asaba abaana abo babate, abantu bamusibye nabo abate. N'agamba wakiri ajja kwetikka omusaalaba. Kaakati mu kkooti nga bamulaba asirika, Muwanga teyayogeranga mu kkooti, Muwanga nga tayogera. Kaakati omusajja yayogera ebigambo nga byonna point, naye abeewuunya ebigambo bya Muwanga Kivumbi byabadde ayogera. Y'omu ku basajja abamanyi okwogera, y'omu ku basajja nga bagiyita Museveni watta abantu nti wabatta tajja kibuzaabuza. Life presidency, Simama mutabani wajje sibye mulaba tebiriiwo. Kati Muwanga yaligiza asirisemu, asirike biki? Kyogamba Akirewo yakola statement ky'okusooka omusiba. Yakola statement ki Akirewo Kivumbi? Njagala ombulire nti Akirewo Kivumbi yayogera kino. Abasajja eggwanga lyaffe balifuze bubi. Mutufuze ng'ebisolo. Mulinga abagamba tetutegeererako ddala. Bannansi, munnansi talina kwogera ku ono, munnansi talina ono kino talina kyogerako. Abakulembeze mubatutte ne mu paalamenti mwasazeewo mmwe mwevuganye. Kuba ekiteeka mwakireese Joel Ssennyonyi mwagala mujjawo. Olumala mumuteekeko agasango mumuteeke mu kkomera. Ebisango mwabidraftinga dda ne President Kyagulanyi agenda ofuluma eggwanga ng'ebisango mubigize. Abantu mu nsi babeerawo omulundi gumu. Naye kiki ekibi Mwami Museveni? Kikya eggwanga lino kye lyakukola? Abantu bakola ki? Bannayuganda mubasendedde ebintu byabwe. Bannayuganda mubakoze. Ate nabagamba temuyiga kati olw'ekikyala bakiyita Wangadya. Wangadya babadde omulimu bagutwala nga contract egenda kuggwako bamugamba vaako. Luli neyeeyogezaayo. Neyeeyogeza nalowooza nti public enaamuwa sympathy. Temunaye Wangadya ayogeredde bino Museveni. Guma n'ebintu byo. Musima yalizayininze yakitegedde bagenda mujjako. Wangadya. President Kyagulanyi yajja n'agamba n'ogamba Eddie Muto bali mu firimu. N'ogamba abaana b'abantu be basse firimu. Mubadde okulya akakiiko ka ddembe lya buntu. Wallahi Wangadya muli babi. Waliwo abaana b'abantu nga busajja bwattu ensi tewali abumanyi. Busajja bwattu buvuga booda. Yateekako kifaananyi kya Bobby. Yateekako kifaananyi kyaki. Ne bamukwata. Ne bamuteeka eyo tewali amwogerako, tewali amumanyi. Abamu battibwa. Naye nga lwaki bannayuganda mubayisanga ebisolo? Olaba abavubuka abakwata abakulembeze bafa bato. N'olaba ekyamuwanga Kivumbi nga poliisi eri wali etunudde. Poliisi eyali kutta omuntu nga Muwanga Kivumbi. Kubanga Muwanga Kivumbi emmotoka mwagiyimiriza. Poliisi nedda mu maaso nga tagenda kudduka. Mwabayina emmundu, mwabayina buli kimu.
aba traffic ne bajja awali n'aba police ne mukonkona ku luggi n'alugulawo bano ne bajja nga betaddeko obukookolo bakutte mundu ne bamusikayo omusajja omukulembeze ne mumukwata amasuuti ne mumugira ng'eyabbye enkoko atattanga ku bantu. Bino mugenda binaaza mutya ku mitima gy'abantu. Buno obukyayi bwe muli mu kusiga mu mitima gy'abantu. Gw'oyinza okulooza tebikwatako kubanga wazaala abaana bo, kubanga weeyagala. Naye ebigenda mu maaso Lukwago, tunulya Lukwago. Yadde nze siri wa PFF ne Lukwago mulwadde. Isi mu Lukwago yakola musango ki? Ali eri musajja watu n'atuuka Lukwago okusaba nti bannange wakiri mu obulumi bwendi mu nkuba empiso nfe olw'okuba mmwe mwagala obuyinza bw'eggwanga, olw'okuba mmwe muyina amaanyi. Bakadde bange tetugenda kusiita bigere, bakadde bange tetugenda kuyita bagenzi tulwanirira lino eggwanga lyaffe. Waliwo abalowooza nti tugenda sirika olw'okuba munaye mutabani wa Mwami Museveni mukambwe, tetugenda kumutya. Era ekyo nkimugamba, ebikolebwa bibi si bya Bwakatonda. Bannaffe abali mu makomera bemukkirizisa emisango baagikola ddi? Edi Muto yabbako esweta, Akirewo yabbako esweta. Eggwanga mulifudde ekisiisisi. Abasiraamu batulugunyiziddwa ebbanga eriwe. Kakati n'owulira ng'omuntu atuuka neyeekyawa nagawakiro banfanfe naye bigenda mu maaso bibi. Bannaddiini bangi musirise mulimu kutya. Otunula n'abakulembeze baffe abamu n'omugamba yogerako ku bigenda mu maaso. Abamu batya n'okugenda kati mu makooti. Bali mu bya showbiz, bali mu bya kwetega, betwali tumanyi nti bannamateeka. Nosanga omubaka nga musiraamu nga looya tasobola kugenda mu kkooti ya Muwanga Kivumbi naye nga mu ggwanga mwali. Nga mubaka musiraamu munnamateeka, nga Muwanga musiraamu naye nga tasobola kugenda mu kkooti. Wabula abasinga kati bali awo batubuzaabuza, tebookya tebookya. Omubaka toli ku X, omubaka tosobola kwogera ku bizibu binyigiza pulezidenti waffe tali mu ggwanga. Bangi mwamwerabira nadda kubanga mulaba muli mu kutya, abamu baba abakola ki? Nulaba nga Lubongo yabeera buli wamu, Ssenyonyi yali wano, abalala temulabika naye nga muwe muli. Bannansi beetaaga change. Akaseera kano abakulembeze temulina kubula ku bantu. Akaseera kano abakulembeze mulina obbalaga abantu nti essuubi temutya. Kubanga eno gavumenti kyeyagala okuteekawo kwe kulaba nti etiisa abantu. Njagala kwebaza bannayuganda abatagwedde mu ssuubi. Njagala kwebaza bannayuganda abakyayimiridde. Bw'abanga Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi yavudde ku fayiro ya mmada nga bamuwadde bbeeru n'ajja n'ayogera ebigambo ebyo ng'abadde musibe. Ate nze Julius Katongole. Bakadde bange saagala mulowooze nti bye tuli mu kusaaga. Tetwajja kugezaako. Wabula ekigendererwa ekinene okulaba nti ffenna tununula ensi yaffe Uganda. Eri mu katyabaga. Ebigenda mu maaso kobe w'enyale mbijja kulumba. Eyali atulugunya abantu mu Sseemwayi birungi nga yabakubisa amasannyalaze. Era nga be batta ba John Bosco Kibalama mu Sseemwayi eyo bamuzeyiddamulira. Naye ali kitalya mu basibe. Ye bamuwanga order n'akola byakola. Yakola ekintu kimu simaakuzi bbomu ezaali mu Kampala ne banyiiga. Ne bamusiba emyezi 6 ali mu Sseemwayi gye yatulugunyizanga ng'ali mu busenge. N'omulala yakulira essefusi bonna bali kitalya. Babataddeko agasango. Tebamanyi bye baba bakuba, balwadde bazibagane bannamawulire okujja obbikwata. Kati naawe oyinza okuwulira oli w'enyalemu ogamba ndi mu gavumenti mbakoleyo time will come. Anita Amongi temumulaba? Anita Amongi temumulaba? Amaanyi ge yayogeza kale ne kati agoogeza. Amaanyi ge yayogeza Anita Amongi ng'akalulu wano mu December January
ng'alowooza nti ali omu ku bo. Ensi eno tetwemazaamu baganda bange. Toyagaliza kibi muntu munno. Lwaki otulugunya munno gwali mu basement? Ali eyo museemwayo oyo kyaba n'ebigere obatulugunya. N'omwana we oyagala bamukole ekyo. Gwolooza generation egenda kukoma wano. Olowooza bwe kibanga mu Buyudaaya Bafalaawo generation zaabwe zaggwaawo. Olowooza yene egenda beerawo paka. Bakadde bange obulumi bwe tulina bungi. Obuyinza obutasonyiikisa abantu batukozeeko bikolwa bino. Ffenna twesibe bbiri. Tetuva ku kigambo kyaffe. Kubanga lino eggwanga ki lyaffe. Bangi mbagamba President Kyagulanyi tatudde omukulembeze waffe. Era alwana. Tumusabire nnyo. Nebaza abantu ba diaspora abatavudde ku nsonga. Abantu ba diaspora abakola omulimu ogw'amaanyi okulaba nti temuggwaamu ssuubi, temuggwaamu maanyi. Ebikolwa bino bibi. Tewali ayagaliza muntu munne. Bikolwa General Muhoozi ne banne bibakola ku bannayuganda. Ebikola bibakola ku bannansi bibi. Ebikola bye bakola ku bantu okubatulugunya. Tetugenda bitya. Tetugenda kusiita bigere balowooze nti siffe bannannyini ggwanga. Lino eggwanga lyaffe. Eno ensi yaffe. Baganda bange bwe babanga ababooda bamama b'obutale bakitegedde. Tukoze tutya okubazzaamu essuubi n'okutegeera kye balina okukola. Bakadde bange bingi bye bagenda okukola, bingi bye bakoze, ffenna tulina okubeera nga twebeereramu. Bannyinaffe bangi bali ku mawanga. Bwe tewali ggwanga lyotukamu nga tewali bannayuganda. Beegomba okubeera ewaka. N'osanga oli n'agamba nti Bobi Wine tokyasobola kubeera safe mwene ensi. Naye nga Bobi Wine munnansi w'eggwanga lino. Baganda bange mbasaba tubeere nga tuyimirira, tubeere nga tuwogera amazima. Abakulembeze tetusirika. Tuzzeemu abantu essuubi. Nabufarieti nkutumiddeko. Bakadde bange nga njala obbasiibula okugenda ku TikTok nsomese eggwanga. Kubanga tuli mu TikTok eyo babuzaabuza nnyo abantu. Abavubuka bababuzaabuza bali mu byakweyambula. Muzikirize njogedde obubaka bungi ate nsobola okugenda ku TikTok. Aye n'oyo asooga nti mu miransanafu ka data kaako osobola okutambuza emirimu. Enamba yange eri 0702 22 27 58. 0702 22 27 0702 22 27 58. 0702 22 27 58. Tubeere nga tuweereza bulungi eggwanga. Tetutya. Mwanga Kivumbi yavuddeyo ekyennyanja kyamuwandudde ne kimuwaayo essaawa genda ozzemu. Abantu badde batandise okutya. Genda oyogere bino. Obudde bwe yayogedde message yabadde solid ne gyeraga yatuuse. Era ni yatuuse ne bajuulira. Tovola message ya Mwanga Kivumbi gwe basibye emyezi 6 n'ababuulira message eyo ate gwe omukulembeze omulala n'osirika. Baganda bange tubuulire nnyo abantu obutatya. Kati bali mu basigamu kutya. Muyina amaanyi agasobola okwenunula. Muyina amaanyi agasobola oteekawo embeera yonna ebajja mu buzibu buno. Bano bo balowooza b'amaanyi, balowooza balina emmundu, balowooza tebagambwako. Bakadde bange eggwanga lijja kukyuka. Ensi yaffe ejja kukyuka. Tetuzaalibwangako kuba batiitiizi. Bajjajjaffe tebabangako batiitiizi. Tekibangawo okutuyisa ng'abatategeererako ddala. Abantu ab'enkizo mu society, can you imagine Erias Lukwago abadde looya, abadde meya w'e Kampala ne bamukwata mu nkwata bw'etyo. Mwanga Kivumbi ne bwali mugambe jangu reporting ze teyalidduse. Ne tunulira abavubuka abamukutte. Lwaki batuyisizza nga abatategeera?
lwaki batulabanga ffe abasirevuzi abafuna abavubukavubuka ne bakwatanga embizzi n'embizzi basooka giira mazzi ogisalako obwoya naye bwe tutalwana bwe tutakola kye tulina kukola abaana baffe bagenda kubonaabona emirambo gyaffe engumbagumba zaffe bajja zijjayo kubanga bano empisa gye batuyisamba tukyawa nnyo tebatwagala oba n'amasitaani gandibanga gatwagala okusinga bo neddala oli yali ebuuzizza twabakola ki baganda bange mikwano gyange obulumi bungi tetugenda sirika oli asobola okuŋŋamba mu miransanafu lwaki oyogera bw'otyo totya kuwamba bwe libanga lyekkubo baganda bange lye bagenzeemu nabo bantu tebalyagala ddigendamu tewali agenda boogerera atali nze tewali agenda balwanirira atali nze essaawa zino asobola okwogera bakadde bange temutya anafuye mumugumye gwe atasobola kwogera gumye ono asobola okwogera muwe kaddata mukolere kyonna ky'osobola omukolera olabe nga nyaffe Uganda tuginunula bakadde bange olw'ensonga y'obudde muzikirize ate mbasiibule nsobole okugenda ku TikTok mmale okukola emirimu gyange naye nga Viki Jingo nkutumiddeko mukama akumpeera omukisa Mutesi Masi nkutimuddeko mukama akuwa omukisa Emmanuel Settuba nawe nkutumiddeko ne Nabufu Harriet mukama akuwa omukisa nentumira ku mikwano gyange abakuuma President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga muli awo mu United States of America mwebale kukuuma mukulembeze waffe mukama akibabalire nentumira ku bannayuganda abantu bammwe nga babasiba bali mu makomera abazadde abakyala n'abaana bannange tulwana embeera nejja kutuuka ekome ate sirema kutumira ku mikwano gyange abali mu makomera nkimanyi obubaka buno temubuulira naye tubasabira tetugenda kubalyamu lukwe tujja kwogera message eno tujja kwogera message entuufu buli naafunanga ka data nja kujja mpiseewo eddoboozi buli naafunanga ka transport nga ngenda mbakyekingako ekitali abamachete ba muganda wange Kalanzi ba General Gaddafi n'abali mu pa prisoni n'abalala bakadde bange munzikirize mbasiibule nsaba mukama Katonda abankuumire buli boolwo tuliddamu ne tunyumya salamu aleikum. Alright, mbalamusizaako banja bali basebo mwenna buli mujo sinzo kulaka katambi kano ka student muli bulungi muje baleko uje mukakkalabya awo lunaku lwa kusatu ennaku z'omwezi ziri 15 watu ezakonka ku mwezi ogw'omusanvu omwaka 2026 ka student muli bulungi antumbudde nga banna basuubiza nti saa zijja kuba 2 zennyini ja kuba ntumbudde wano ku LBS TV emaze ebbanga mugirindirira mpaka olunaku lwaleero bannannyini bwenyi bw'ekitabo bwe basazeewo gisumulula oluvannyuma lw'okugikaliga ennaku 6 okusinziira ku nkola gye baakyusaamu bamaze ne bagisumulula ennaku 6 kale mpitidde wano eri ku akawunti tuwummuzaayo okuggyako nga wazeewo ebigwate biraze naye tugenda kuba tukolera ano nga bulijjo ate twongere ogizimba nga ziri enkadde bwe zibadde kale mwena bakatoka balamusizaako banyabula basibo kansumenti muli bulungi mwebale kola mbaagala nnyo olunaku lwakusatu ennaku z'omwezi 15 ezakonka ku mwezi ogw'omusanvu mwaka 2026 mbalamusizaako mwena bannayuganda buli mujo sinza okukola akatambi kano nga buli nyosoka kubuuzaako abasisiba nabo besibira n'abanda ku mitima n'engeri egy'enjawulo mbalamusizaako abali mu Amerika buli kibuga n'essaza mbatumiddeko Canada mbatumiddeko Bungereza mbatumiddeko abali kusemazinga abala mbatumiddeko buli kibuga n'essaza mwosinzira okukola akatambi kano kansumenti oli bulungi webale kola bwenva kusemazinga abala mbanjulekere semazinga Asia mbalamusizaako mwenna bannayuganda buli mujo oli gy'osinza okukola akatambi kano ng'oli kusemazinga wa Asia gyebaleko gyotuusaako engalo bweva mu Asia mbadde Middle East bweva Middle East banjulekede Africa mbalamusizaako ba comrade ne bannayuganda mwenna abali mu Africa kansumenti buli bulungi mwebale kola mbaagala nnyo bwenva mu Africa mbanjulekede Uganda mbalamusizaako bannayuganda mwenna kansumenti buli bulungi
buli muje wagenda okunonya kibule bagale diba muri mu Africa oli mu Uganda mbagala nnyo abali mu Kampala mukono wa Kiso Entebbe batomeddeko nnyo bwe mala babuzaako bwe ndumina kusaba ntambuliza katambi kano jukira tuli ku page mpya eya LBS no mpya tetukolera nkola live wadde neji onako twatugenda okolera ko live atugamba nti batuwadde ennaku nkaaga tulika tugikolera ku nnaku nkaaga ziweddeko leero nenga kanzije kati ngenda kusaba osharingira video eno golimanya obanze ndimanya kyendi kuwa osharingira abantu 10 naye kozisaako 9 akama kasigalewo okatuuse ku okateke ku page of account yo atayina mugukiriro ajja kwasobola okulabira ku account ba ku page bwetu betusasanya. Alright, njagala ompitire wano mu bwango bw'ekitalo ompitire wano eyaliko Inspector General wa Police mu Uganda kale Kyezi Kayihura. Njagala ompitire wano oba ontagingire eyaliko Inspector General wa Police mu Uganda kale Kyezi Kayihura Sabatemu ompitire abeereko wano. Nsaba ompitire Nyandi Yosoferi abeereko wano mutabani weddere drinking general muhozi Kanyuga abeereko wano. Nsaba ompitire Speaker of Parliament ne bambe ba Parliament bonna babere ku video eno. Nsaba ompitire omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu abeereko ku video eno. Ne bana Uganda mwenna mbasa mubere katambi kano. Nsaba ompitire family mugenzi ya Honorable Mwanga Kivumbi bannamateeka n'abantu bonna mbasa mubere katambi kano tugenda butereevu nga bwe okubanga kikolebwa. Bwe malu basa bakompitira abantu abo ngenda kusoka kuyisa obulango bugenda kubeera bubiri then mbalo kuyisa obulango bugenda kubeera bubiri then tukagenda ku video eyatulese obulango buno obukulembeze bwa National Platform ne People Power mu ggwanga lya Bungereza bokutegeeza nti demonstration at the Minister of Defense, Whitehall, London, SW1A to HB. The demonstration will take place on Friday, 24th July 2026 at 11 a.m. up to 17 p.m. UK time, calling on the UK government to stop training human rights abusers from Uganda at its own defense college and impose targeted sanctions on abusers. For more information, contact the leadership of National Platform Chapter UK at their own telephone number and email address. Free all political prisoners in Uganda. Sanction dictator Yoweri Museveni. Kale bana Uganda bwangalya mu ggwanga lya Bungereza abana Uganda bategeeza bakulembeze nti bambi mubere mu kwekalakasa kuno kugenda kulenga ku mwezi 24 omwezi guno kugenda kuba kubeera ku Ministry by'okwerinda ery'eggwanga lya Bungereza esangwa ku ndagiriro esoma nti Whitehall, London, SW1A to HB gye bagenda okubeera okulaga obutali bwenkanya bwabwe eri eggwanga lya America eggwanga lya Bungereza okweta mu bikolo by'okutraininga abatemu abatulugunya banna Uganda bonna nga basinziira mu ggwanga erya Uganda kweko kwekalakasa banna Uganda ku batadde abakulembeze wa National Platform mu ggwanga lya Bungereza bakutegeeza nti mbeereyo mbungi nga bulijjo. Alright, ako kawedde katugende kalangako okubiri. National Platform, People Power, NOP Diaspora Los Angeles Convention 2026 theme, Onwards Towards Uganda's Liberation. The convention will take place on 13th up to 17th of August 2026. Address, Hilton, Los Angeles 5711W, Centenary BLVD, Los Angeles CA 90045. For more information, contact the leadership of National Platform, Los Angeles, California. For more details about this convention, there are so many activities which will take place during the convention. There is a boat cruise. In fact, for hotel booking and registration, contact the leaders of National Platform, Los Angeles, California, USA. Kali mwena mbereyo mbungi musobola okutegeeza abantu babereyo mbungi nnyo mu convention eno basobola okumanya kikigenda maaso ku nsonga eyo. Era kankaze wano mukale bulungi nnyo then tuleka tugende ku video eyatulese. Gwe wenna ali mu America nga wandyagadde okubeera mu convention eno, please kubira bakulembeze bakutegeeze oba obategeeze obwetaavu then bakuregistering ebisingawo onooba obitegeera. Kati obulango buwedde. Obulango obugwa tugenda mpola. Nga bulijjo nze sikola nsobi butasooka kulabula ku banna Uganda mu ngeri yonna esooka kubanga nze ndi muzindaalo
Katonda mwayise eddoboozi n'abantu abaagaliza obulungi obannayuganda bayise eddoboozi. Kati njala kuyisa eddoboozi lino ligende eri bannayuganda mwenna abali mu Uganda. Omanyi tulina engombe egamba nti obutamanya tebukugisaako musango. Naye ate waliwo asinzira ku butamanya bwo okutuusaako obulabe. Kati gavumenti ya Nyandi Yosoferi ne bamagulumeero abamu badda ku butamanya bw'abannayuganda n'obutasoma bwabwe n'abateekamu ebintu ebisobola obbajjawo mu ngeri ey'ekyonoonero bo nga tebategedde. Wiiki ewedde najja neeteekawo akatambi oba nakola posti ne bagamba abantu abali mu Uganda mwegendereze nnyo biki bye baleetera naddala ebiri mu health system. Ne bannayuganda abamu nnaye balooza nti ensi yakusaaga. Kati ngenda kuzannya akatambi kano, bwe mala okuzannya akatambi kano mbategeeze era ntegeeze n'omusawo eyakalimu mugambe ebintu bino ebakola bambi si birungi nnyo eri obulamu bw'abannayuganda nga bannayuganda tebategedde. Buno baka njala bakutuukeko omusawo yali mu kantu kano ne munnayuganda yonna eno security alert. Eno security alert nyenjagala egende eri bannayuganda bonna naddala abasajja n'abakazi abanyumira ennyo okwegadanga oba abanyumira ennyo okuwujja ekiwojjolo. Ennaku zino muwulira emboozi etambula nti waliwo eddagala erisobola okuziyiza ggwe obutafuna kawuka ng'eddagala lino lya mpiso. Eddagala lino yeesi kituufu abanoonyereza bakyalinoonyerezaako, naye mu Uganda eririyo ligezesebwa bugezesebwa, teriri nti 100 ku 100 ttuufu. Naye ate bwe liba nga bagezesa bugezesa, lwaki mu Uganda abasomesa basomesa nti eddagala eryo lituukiridde? Ate n'ekyokubiri, eddagala erigezesebwako olina okumala okugezesa omuntu gw'ogenda okukuba eddagala eryo, embeera ze ez'obulamu ziyimiridde zitya nga tonnamukuba ddagala eryo n'ategeera. Ne kati mu Uganda oli ajja buzi n'agamba nti eddagala eriziyiza okufuna akawuka ka mukemenya weeriri lya bwereere, mujje tulibakube musobole okugenda okuba nga mwetangira obutafuna bulwadde. Mu njogera kyangu nnyo kiwulira naye mbikolwa si kituufu. Lwaki? Kaziba empeke ezikkakkanya ku bulwadde bwa siriimu obulwadde bwa siriimu bamala kukebeera butaffaali bwo obw'omubiri ne bamanya nti gwe obutaffaali buli ku leva eno bungi obukendedde ne bakuwa eddagala okusinziira ku ekyo ky'oba olina omusawo kyakebedde. Nakino ekyeddagala bandibadde basooka kukebera muntu oyo gwe bagenda okukuba eddagala oba oddigezesezaako omubiri gwe, obulamu bwe, obutaffaali obw'omubiri busobola okuwandira eddagala lino, oba eddagala lisobola okukola ku mubiri gwe omuntu ekika ky'omusaayi bw'ekiti nti ye. Naye yo mu Uganda omusawo ayimirirawo emyezi n'ajja n'agamba nti alina eddagala lize likola ABCD, ekitali kituufu. Eddagala ne baba balikola, abasajja abasinga bazungu balikolera ku bisolo oba balikolera ku bantu baabwe abatali be butafaanaganya mbeera za butonde, wadde tuli bantu ffenna ne waliwo abantu abakyuse naddaffe abaddugavu tuli banjawulo nnyo ku mbeera z'abazungu. Kati ngenda kugamba gwe mukazi gwe n'abasajja bali mu Uganda abakazi mwegendereze nnyo ebintu babaleetera. Nsiba mbagamba nti gwe kkala y'enzirugavu teri presentinga kitiibwa kyo ebbanga lyonna. Magulumeero takwagalangako kubanga singa ali akwagala mu ntandikwa bo nga bazunga bava ewaabwe ne bajja ebuziba ku lukalu Africa okufuula omumboze ne bakutwala ne bakwetolooza ebizinga by'ensi yonna ne bakasuka yo n'otandika obulamu. Abamu ne babasala obbatta nga batambuza obbatuusa mu nsi ezo mu bufumbu mu bukozi obwali obw'ekimpatiro obw'obufuge. Tebabandibadde bakwetonda ne bagaana okwetonda kuba tebalina kye bakwagaza. Kanjala kugamba genda mpola ku ngeri gy'olabamu ebintu n'engeri gy'obikwataganamu. Kati Minister of Health n'abasawo tubasaba musooke mukole research mu sensitizinge abantu muleme kubuulira abantu bitali bituufu ku nsonga eyo. Akatambike kano era buli mukazi ali eyo n'omusajja ali eyo sooka omale okwetegereza bulungi nnyo kye bakugamba kubanga saagala ogwe mu katego kano oluvannyuma toofuna obuzibu okaabe nga tojja kutegeera. Akatambike kano banyabo ne basebo ngenda kusomako katono olwaleero tulina empiso gye bagenda okukuba ng'eziyiza akawuka ka mukenenya. Amanya bampita musawo Asimwe Grace, ndi musawo omuzaalisa. Eno empiso etuyamba ffenna okwetangira butafuna ki? Ate eno mpiso teriiko mwami, teriiko mukyala, teriiko wa lubuto, teriiko wa family planning. Ffenna tukola ki? Fena tujifuna netuyamba fena abaana baffe n'abaami baffe butafuna ki
kawuka ka mukenenya eno mpiso tugikuba ku parts za mirundi ebiri oba ku bitundu bya mirundi emeka ebiri tusooka kuba wano ku bisambi olusi ne tukuba kuki naye kati fe abali mbuto ekiseera ekisinga engeri gye tulinamu bebi tetukuba kuki tukubawa eno empiso banange etuyamba ebiseera ebisinga mujja wano okunywa eddagala naye muzze mweka temulina baki nabaami bammwe kati kisingako n'ofina eno empiso ne weetangira kawuka kaki kamukenenya omuntu yenna ali waggulu w'emyaka 18 oba ng'aweza kiro 35 wadembe okufuna ki wadembe okufuna eno empiso gye bayita lenakapava mpiso ekola bulungi si eryawo nti erina side effects ezigenda okumalako emirembe olwodde kati mwab'embuto tumira wano eddagala lyaffe ery'omusaayi buli lunaku ng'obeera omira kakerenda kaki k'omusaayi kati it's better ne tukozesa kuki ku mpiso instead of okumira eddagala lya prep n'ofunayo ki kati ekyo kye tugenda okwogera wano olwaleero nze n'omusawo ono naye agenda kwongerezaako nga nange bwe nkola ki nga bwe mubeera n'ebibuuzo mutubuuze buli kibuuzo kyonna kye mwagala okukola ki. Alright. Omukyalo emmulidde omusawo amanya ge yasiimwe ng'ayogera ebigambo eri bannayuganda ababisi abatamanyi buvunabudde bwa bintu bino. So nsaba bannayuganda mwegendereze nnyo ekintu ekirungi kibirimu ekibi n'ekibi kirimu ekirungi. Tomala gagenda gatomera nga tomaze kunoonyereza ky'ogendamu. Ye security alert esooka. Era njagadde ensi egitegeere. Out of the door. Bwe tumala okuvaawo mu security alert olunaku lwajjo naliko nze akatambi nenkateeka ku mitimbagano gyange ekyenjawulo era ne katambula. Njala tegeeza ekibiina kya National Platform abakulembeze baakyo ne Mr. President family ya Honorable Mwanga Kivumbi abalonzi be abaluganda bikone mekwano. Honorable Mwanga Kivumbi temunoonyeza mu bala temunoonyeza mu komera lyonna temunoonyeza wantu wonna. Honorable Mwanga Kivumbi ne wenzijidde ku mpewo akyali mu Katabi SFC Military Barracks. Wenyini we basibira wali basibidde Honorable Miriam Matembe yero omwali nchiddamu leader of opposition Mr. Joel Senyonyi, General Secretary His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, abakulembeze ba National Platform, abannayuganda mwenna, family ya Honorable Mwanga Kivumbi na buli omu, njagala bategeeza Honorable Mwanga Kivumbi ali mu SFC Military Barracks e Katabi mu Tocha Chamber za Muhoozi Kanyarugaba era ya mulina. Temunoonyeza wala wonna. Temunoonyeza wala wonna. Video nga bwe nagikoze gye bwe nagirikodinze njagadde nziremu confirming okusinzira ku sources zange Honorable Mwanga Kivumbi akyali Katabi mu Military Barracks. So I'm here to inform the public the abouts of Honorable Mwanga Kivumbi, who was kidnapped last week after he was released by the courts of law in Uganda. Just a few hours later, SFC, with the help of police, they blocked Honorable Mwanga Kivumbi when he was leaving his constituency heading to Kampala to do his official work. So he was kidnapped between Kampala and Mpigi and was taken away by the SFC operatives using the drone, the Toyota Hiace drone, up to Katabi Military Barracks, up to Katabi SFC Military Barracks in Entebbe is where he is right now. So don't look anywhere else. Honorable Mwanga Kivumbi is in the hands of Muhoozi Kanyarugaba, the son of Museveni, at his own military barracks in Entebbe, known as Katabi SFC Military Barracks, is where Honorable Mwanga Kivumbi is right now. Although today, during the parliamentary session, Honorable
Honorable Joel Senyonyi and other NUP MPs and some opposition MPs, they tried to raise their concern about the whereabouts of Honorable Mwanga Kivumbi, whereby the Speaker had no answer, whereby the Minister of Security had no answer. Even Honorable Nsamba went on to ask the use or the services all generals who were appointed to sit in the Parliament of Uganda, that they are ever in the Parliament, but they can't even stand up to raise any issue concerned about the insecurities and the ongoing kidnaps in Uganda. So Honorable Nsamba asked the Speaker of the Parliament the use or the services of all UPDF MPs who were appointed by Museveni. What are their use in the Parliament? Whereby nobody answered him about his question. But unfortunately, even the Parliament doesn't know where Mwanga Kivumbi is. But I'm here to inform the public that Honorable Mwanga Kivumbi is secretly kept under Mohozi's torture chambers in Katabi SFC military barracks. Wano, Honorable Nsamba wabadde abuliza Speaker, wagambidde Speaker ku nsonga ezo ndowooza keekano. Kankabazanyira wano mukale bulungi nnyo ku nsonga ezo. Mukale bulungi nnyo. Thank you very much, Right Honorable Speaker. I'm seeking guidance from you, Right Honorable. We are in a time of where we are witnessing human rights abuse every day. Right Honorable Speaker, the previous engagement of the chairperson of the commission when she went out in the media, it tells a very big story within the Human Rights Commission. Right Honorable Speaker, the Auditor General's report, the one we are considering for the last financial year, that commission has over 1,000 cases that have been with them for over 20 years. Right Honorable Speaker, when I saw this matter on the order paper, I really never thought it was a matter to answer Honorable Sewungu's matter of national importance. I want to seek your guidance, Right Honorable, whether it is not right that this House gets a time when a proper statement about matters of human rights and the Human Rights Commission are brought and we debated them here, Right Honorable Speaker. We are chanced that we have the representative of the army, and we are chanced we have them here on that day. Although they are listening posts most of the time, they could also participate in the debate about human rights abuse. Right Honorable Speaker, I need your guidance on that. Thank you. Thank you, Honorable Mahmoud. But the issue of human rights is as critical as each one of us is. All right. Abantu bandi mu parliament bogedde ku nsonga z'okuwamba, bogedde ku nsonga za Honorable Mwanga Kivumbi gyali ne leader of opposition. Wabula buli ali mu parliament talina answer. Olw'ensonga bayina ekintu kye bakkiriza kigende mu maaso nga Muhoozi akizimba ne kitaawo akimanyi. Kye kigambo ky'okubuuka amateeka ne bakozesa obumenyi bw'amateeka. Ekigambo kye bayita okuwamba omuntu nga butubadde tubanyonnyola kimenya amateeka. Era omuntu oyo awambibwa tateekeddwa na kujja mu kooti. Naye bo bakikozesa nkakodyo okusooka kuwamba kulaga nti balina amaanyi. Kubanga gwe speaker naye bajja kuwamba. Deputy Speaker bajja kuwamba. MP bajja kuwamba. Na buli omu bajja kuwamba. Nga bakuwamba obumenyi bw'amateeka. Buli omuleka ekintu ne kiziibibwa ne kibeerawo ne mukimanyiira kiba kigenda kulya ggwalidde akatasobola kyogerako. Kati mwenna mutudde mukyogeddeko naye tewali solution esalibwawo. Kubanga mukimanyi bulungi nnyo akikola mu mmali wakuba mutya mwogerako.
neffe tujja mwogerako mpaka kuwulira bubi. Kati nga sinagenda wala nnyo, njagala kusooka kuyisawo information enkwatako ng'omuntu njala sooka giyisaawo. 1 olumu lwe muba temundabye ku mitimbagano kuno mba nembera gye mpitamu gyengezako okukwasaganya ng'omuntu. Lwe mba nsobodde okujja nenzija oba nendikodinga, sijja kujja gibagamba nti mpita mu mbeera na okujjako abajja ne bankubira bansirikira nsobola okunnyonnyola. Naye batonda bye nga mmaze ennaku 2-3 sitaddeyo video basi tukoze video bambi mba nembera gye nkwasaganya ng'omuntu okugiyitamu ogimaneginga ng'omuntu. Yensonga lwaki olumu basize susala muge nti oba kikino mba nina okusooka okwetegereza kuba si kyangu nnyo okujja okukola video zino ku mutimbagano kuno n'oyogera ng'oli confident ng'abantu bakulaba mwe mutula kwogera no bwogezi ne temumanyi embeera gye tuyitamu okujjako abatono ennyo. Kati bwe batonda bibambi mba nembera gye mpitamu nga ngeza kwekwatakwata ate nsobola okujja nga ndi mugumu. So yensonga lwaki mbasabye mubeerenga mu n'abalala bonna bakomrade bayita mu mbeera yemu, sinze nzekka n'abalala bayita mu mbeera yemu. Kati nzize mbagamba obulabo bunjolekedde bwe nakkiriza nti Mukama ajja bunnwanira n'abagezaako kyonna ekisoboka bajja kigezaako kuba mmanyi wano n'okulwa mukisa lwa Katonda buli kimu kyempitamu. Naye enteekateeka nnyingi ze bakoze ezimu zigudde butabuka. Ze badde baagala ziyite mu mateeka ne zigaana, ze badde baagala ziyite mu bintu eby'ekisulo ne zigaana, ne basala basindika batamanya ngamba ku ground banoonye banzijewo zikyagenda mu maaso era zitambula. Ezensobodde okufunako amawulire nezijja nezibagamba. Kati latest eriwo olwaleero oluvannyuma lw'okuba nti bakoze enteekateeka nnyingi nnyo ne zigaana. Ne ku lunaku olwokutaano Nyandi Yosoferiti Bahabulwa yasinkana omubaka w'eggwanga lino mu Uganda ku faamu ye Kisozi. Ndoza ne baako boogera ng'abantu ne mmanyi nti nze mbeera ku mwalirira awo ogwa ebigenda okuteesebwako. Kyesiiza kugamba nti kino kyali ABC nga mmanyi nti nze ndi ku mwanjo, naye kyesimanyi nti kisobola okuvaamu omulaka wabuma Museveni atiisatiisa okwagala okutiisatiisa abanenze Mukama akyankuumye n'amateeka amatono gakyankuumye. Naye kati ebyo byonna babikola ebigezaako kuyita mu mateeka naye balina ate ebikyamu bye baagala okukola kalanda style. Kati eyaliko Inspector General of Police Karekezi Kayihura eyatigomya natta n'acunya n'awamba bannayuganda mu Uganda emyaka gye yamala nga Inspector General of Police. Wano bwe yali ng'akyali Inspector General of Police babbanga ssente bagulamu ebizimbe okwetoola ensi yonna. Na wano manyi simanyi exact location wayina property ne wano yagulawo property abadde ajjangawo ne bamujjanjaba naye kujja bambujja kuwa Inspector General of Police abalitaddangawo. Naye kati bamuwadde task oba mission ajja wano nti anoonye ne ttiimu ye gye sinamanya abantu bameka naye mumanyi buli kye bakola kyonna bakikola bayita mu embassy ya Uganda nga beyambisa military attache wa embassy ya Uganda wano mu Turuki Ankara. So mukulu ono kanga lino ne ttiimu ye bakola underground okunnoonya kalanda sitale banzijewo. So ono yono abayinza okuba nga mwerabidde yono ate siroza ndi musobola okumwerabira yoyo Karekezi Kayihura. So Karekezi Kayihura nkumanyi oli wano wazze ne ttiimu yo kalanda sitale ng'ojja ku mission yakunoonya nzirumbuye konzijawo. Wayingidde ennaku 2 emabega ne ttiimu yo nga mukolagana ne military attache wa embassy ya Uganda mu Ankara nga mwagala kunoonya mu underground mu nzijewo. Naye Karekezi Kayihura nkugamba ebigambo bino buli kyopulaninga ne Katonda apulaninga. Gwe mumwezze ennaku 2 mwadde mmanyi nti nsobola okumanya nti mwazze mwadde temusobola kumanya information ino nga bwenji kuŋŋaanyiza era bwenji wadde bekikwatako. Kati tambula nga omanyi nti mission gyabasindikako okutta omuntu nga mugenda muttira ku foreign land kiyinza obaviiramu obuzimu muyinza okundabanga ekiyenje. Karekezi Kayihura oyinza okundabanga ekiyenje just one person like me kalanda sine bakutumye munoonye omuntu mutte naye musobola obaviiramu ekizibu mukimutamanyi ne bukezi baga nti gundi yafu kisobola obaviiramu ekizibu temutamanyi gwe wennyini wano wooli.
So I'm here to inform the international community that after Museveni and his son, they have tried all the other best to get me to be deported back home. And they have sent so many assassination teams to come and eliminate me here, which they haven't yet succeeded, which is not yet, which they haven't yet succeed. So right now, they have again sent a group of assassins led by the former Inspector General of Police, Kare Karekezi Kaihura, who's right now with his team on doing clandestine underground work, looking for me so that they can eliminate me. So Mr. Kare Karekezi Kaihura, I know you are here with your team looking for me. I've already gathered the information and I've forwarded the information to the concerning authorities. So whatever happens to me, it might cause catastrophe towards you as a person and the government of Uganda. So you might think that you are dealing with someone who's just there. Yes. Killing a person in a foreign land by a foreign country, it can cause catastrophe. So the problem you have, you guys from Rwanda, you think that the only political solution you have on table is to kill people. Yes, you might kill me, but there are more people who are ready to enter into this struggle straight away. So you might think that you are going to eliminate me to be the end of anything. No, it won't. There are so many people willing to enter this struggle in all way possible. So me, I'm not intimidated and I'm still strong. So do whatever you think it is right for you, but you are doing and you are taking a wrong move. So Kare Karekezi Kaihura, the former Inspector General of Police, I know you are here in Tukie with your team, with the help of military attaché of Uganda in Ankara, looking for me, and I know. And I've already forwarded the information. And I know what it means if you engage in any mission of killing a foreign person in a foreign land. You know what? This is not Africa and this is not Uganda, whereby you send people and search for someone and they kill them and you come out with fake reports. You think this is not Uganda. The entire country is covered with the cameras. They know a person who entered here. They know exactly what brought you here and they are monitoring your movements. So be very careful in whatever you're doing, because you may have information that you came here 2 days back with your team, with the help of military attaché of Uganda in Ankara, and Uganda military attaché in Ankara, with your team looking for me. I'm here. But stay warned. Stay warned. This is not Uganda and this is not Africa. So bukuru njagadde ensetegere wa woli nekyakulese limwagala okola naye ense balaba ekyo nze sense lwakajja nenkola video kuba manyi ku ggwanga lyange ko mujja okunzitira temujja kunzitira bibozibozi bya kisiru mujja kunzitira ku ggwanga lyange kubanga bennwanyisa mbamanyi temulina nsibuko mu Uganda ko beregwe Kare Karekezi Kaihura toyina nsibuko mu Uganda buli muna Uganda avaayo okwogera ku nsonga z'eggwego mwagala musirise ekitajja kusoboka mudde wa mwe Rwanda mudde Rwanda ng'obudde Rwanda butuuse nekibalemeza muyinza kuba mwagala kutta mwine emisango minnya gy'okuddamu. So njagadde enseetegeere biki ebigenda mu maaso naye wendi ate sitiisibwa kubanga kimwagala kiri ekintu kimu bibiri mwagala nti bankwate banzize ewaka kimwagala kiri kimu information enjijjawa nga mwagala funa abantu abo ekyokubiri mwagala nga ndi mufu oba kunkuba mpiso zaabwe tokimwina solution endala temwina kyemusobola gattako kubanga mu buli kimu kitya aboogera mubatya abasirise mubatya n'abakola bizinesi zaabwe ngaafunye kasente mu mutya kiki mutatya kubanga muli mu nsi enkya mufuga abantu abakyamu ate n'okusituka wanna Uganda nako kubatiisa kati mwagala ki naye nkojjukiza gwe Kare Karekezi Kaihura ne tiimu yo yonna gye wakozesanga mu boda 2010 ngimanyi yonna ngimanyi okuva ku empaka ku Z ne rekodi zonna ezikulaga nti waliko
mu kadukulu ku misango gy'obutemu najo nzimanyi ne bikodi eziri mu kkooti eziraga nti oyina emmundu mu Uganda mwali mwagala kujja ku gavumenti nayo njimanyi nga mwagala kutta bannayuganda kitegeeza buli information tugirina kati go slow. I know you are somewhere in the hotel here in Turkey busy watching my live, and I know you are watching. Go slow. It's good to use this time to take care of your life because I know you are not well. Take your ARVs and a cup of juice, sleep well. You understand? You are not well as a person. Please take your ARVs and a glass of juice, relax. Interfering with my services or my work here in this struggle of liberating my country. Because you are from Rwanda, you are not a Ugandan. Go slow about me. You might face problems. That is it. Out of the way. Butuma nokuvaawo kati akatambi mbutongole katandise. Njagala bannayuganda mubeere beegendereza nnyo naddala abalaba TV za Nyando Yosofere Uganda abeera ku social media okuli TikTok, okuli obwenyi bw'ekitabo, okuli Twitter, okuli TV za Uganda, okuli ba bloggers, bannamawulire n'abantu bonna aboogera nga boogerera Museveni na buli kimu bye bagamba okwogera okujja okusala omugambo. Okusala omugambo bagusala niyo omugambo gubazitowerera. Kati olwaleero njagala na kino kyogeddeko mu video gye nalikodinze ejjo, njagala osooka ompulirize bulungi nnyo era kino njagala okitegeera okiteeke mu bwongo. Lwaki? Mu nkola ya Museveni y'ebyobufuzi eya advanced psychology ye gyalowooza nti abantu tebannagibuuka. Akulowoozesa nti ye ategeera nnyo okusinga abantu abalala. Era mwegendereze nnyo bemba mwagala okusurvivinga n'okutegeera enkola ya Museveni mu nsonga eno. Museveni tayagala nko mateeka kukola mu Uganda. Bajjajjaffe ne bakitaffe tebasooka kitegeera. Museveni is anti-law. From the beginning is anti-law. Because if Museveni was a law-abiding citizen, he would not have picked guns to overthrow Lutua and Obote's regime. He wouldn't engage in guerrilla war to fight against the late Idi Amin Dada. No. He would have used the courts of law. But Museveni knew that he is not the follower of the law, is anti-law. He participated in 1980 elections, which election late Dr. Paul Kawanga Semogele won. But late Paul Mwanga decided to hand over Semogele's win to the late Milton Obote. Museveni participated, but he came fourth in the race. Publicly, he said that for him, he is not satisfied with the results, that the elections were rigged by Obote. Museveni organized his group of 27 people and more who were stationed in Tanzania. They picked up guns. They went and waged a war against Obote's regime. That is 1980 up to 1986. With the help of Baganda, mainly Baganda. After winning that war in 1986, 2 years later, he organized a conference where he invited the Chief Justice, the judicial systems, and lawyers in the country. He addressed them by informing them that for him as a person is not interested in giving bail
to any person. And he doesn't believe in the constitutional right. People didn't understand Museveni at that particular moment, because at that time Museveni was so darling to the public, and he was so darling to the Ugandans, he was so darling to the entire East and Central Africa. People knew that they have a liberator, but unfortunately nobody knew Museveni's hidden agenda. He was an anti-law. And now it is obviously seen that Museveni knew exactly what he was meaning in 1988. Kati mwenna abali eyo nga muli omusajja alwana amateeka. Amateeka litagaagalirako ddala. Kuva mu 1988 yakyogera lunye nti ye tayagala muntu kuweebwa bbeiro kubanga takkirizibwa amateeka yetakkiriza bantu bazza misango babawe bbeiro. Eno yo video nagibalazeko ne muka video kendakoze jjo kati mutegeere lwaki akwata abantu nga amaze okukola ki. In fact kansoke mbanyonyole. Bulijjo mulaba nti kooti weeta abasibe. Museveni abeera n'abasirikale abali mu ngoye za bulijjo abalinze ebweru wa kooti. Mwenna mbale temukifunanga munakitegeera lwaki bakwatanga abantu abo. Bulijjo temukyebuuza lwaki Museveni bwe bata abantu mu kooti yabakwata kubanga akimanyi yetakkiririza mu ki takkiririza mu bbeiro. Lwakuba nti abantu abasinga obungi tebakimanya. Balowooza nti nkola ya butujju, yes nkola ya butujju, naye ye akimanyi takkiririza mu ki mu bbeiro. N'okuta Honorable Muwanga Kivumbi omulamuzi yakikola okusinziira ku mateeka ge yasoma, naye ye kwolwo olunaku yalina okukwata Honorable Muwanga Kivumbi lwakuba nti already Human Rights Commission erimu obuzibu, UN Human Rights Council mutaddeko pressure nga tasobola kukola kikolwa ekyo maaso ga kooti nga pressure muyitiriddeko n'amuleka n'afuluma. Mwenna abaali ku kooti mwalabangako emmotoka ezaali zesudde ebbanga eza drone n'ez'amagye ezaaliwo gooza zaali zikinye eki baali baagala kukwata Honorable Muwanga Kivumbi ku ssaawa eyo naye n'agamba mukireke. Nza mutegeera lwaki bakwatanga abantu kooti bemaze okuwa bbeiro. Wulira ebyaga benkanya president. I'm aware that provisions exist in our law for the granting of bail to persons accused of crime, that the law gives wide discretion to the courts in considering applications for bail. That's what I was not aware of. That you have got a lot of discretion, you can give or not give bail. You, the magistrate. What causes concern, however, is that in exercising that discretion, our courts do not appear to attach much significance to the seriousness of the crime involved or the probable consequences of releasing the accused on bail. I'm informed that actually the law requires the court to take such matters into consideration. So, favoring the criminals in the process of law is actually incitement to lawlessness. And we as lawyers, you may be accused of undermining your very profession by not being very strict. Ogumwaka chinana munana nga president awakanya bei. Chinana munana. Namagambi tava ku omubaka sibula ku lwaffe. Ndowooza okitegedde. Bw'omala okitegeera kati n'omanya tudiringa naki. Bw'omanya kye tudiringa nakyo n'omanya mudirinze nakyo mutya. Abadde akikola ate okutuuka ebbanga lino lyonna. Goloza lwaki bwe yali yakava mu nsiko yatta Abaganda bonna abaali bamanyiko information. Goloza lwaki bwe yakwata omugenzi Dr. Andrew Tankome Kayiira n'amusiba mu kkomera. Bw'amala musiba mu kkomera kooti n'emota ye okumuzza mu kkomera yatta mutte. Bwe mbali temukyebuuza nk'ebbanga lyonna lwaki Kayiira baamutta kubanga ono tabiriivinga mu kooti bail. Era kooti olwata omugenzi Dr. Andrew Tankome Kayiira Museveni yalina kutta mutte kye yakola.
Okitegedde yalina kutta mutte era yamutta yeta believing mu makimateeka. Kati wano wali okola n'okombesa wani. Tuyina ekizibu mu Uganda eky'abantu obutamatirana kye balina. Yensonga lwaki Museveni asobodde obbakozesa. Omusajja omukulu n'ajja ku TV oba omukazi omukulu n'ajja ku TV mu nnamawulire oba omuntu yenna n'agamba nti Honore Muwanga Kivumbi yabadde alina okumanya nti talina kumala googera. Yadde alina okusooka okusirika n'atayogera kigambo kyonna. Alina okumanya ani afuga eggwanga, alina okumanya ki. Kati abantu abo bakozi ba Museveni abadde mu public kati mbamanyi. Kati wano wenjagala owulirize bulungi nnyo. Omanyi nabaga Museveni omusoma kyetaagisa okumuwuliriza n'okumutambulirako ebyafaayo bye. Era bisiiza abantu bangi nnyo n'entegeera zaabwe batya. Honore Muwanga Kivumbi ng'ali mu kkomera baamukwata. Poliisi teyakola kunoonyereza mu maka ge. Era n'emisango omulamuzi yagenze okola nga tewali bujulizi bulumika. N'abaana bamukwana nabo n'olunaku lwa leero luzaabatadde bonna. Naye Muwanga Kivumbi lwamutadde n'addamu n'amukwata. Ali Katabo Military Barracks, Katabi Military Barracks Ntebe Road. Kati amaloboozi mangi agakolera state agavuddeyo. Tya Muwanga Kivumbi yakoze by'okwogera biki kati wano nze mbuuza. Kubanga kiri mirundi ebiri mu reverse psychology wa Museveni ne banne. Mujjukira Honore Muwanga Kivumbi bamutuukiriza abantu bangi nnyo mutuukirira nti yeweeyo ave mu by'obufuzi aleme kuddamu kuvuganya gavumenti. N'agaana baganze ndi musajja muisiraamu Siriya sente za riba. Kati Honore Muwanga Kivumbi lwandisirise ng'avudde mu kkomera oba ng'avudde mu kkooti lwandisirise n'atayogera bandigambye. Mulaba twabagamba Muwanga Kivumbi yalya. Twabagamba bannupu bonna baalya. Olane Muwanga Kivumbi yasirise. Kati mukyatugamba ki? Musajja sente yazirira mu kkomera bateeko n'omuwendo gw'essente gwe yafuna. Yalina eddiru yagisayiningira wano. Ffe tumanyi yagimusayiningisa. Kyovula nti yasirise tavuddeeyo. Muga nti ekibiina kye kyaliwo. Kati yeyo nuupu. Yesu lwaki Muwanga Kivumbi yasirise tasobola kwogera. Tasobola kwogera kuba yalidde ssente. Ffe tubaga ebyo. Ze mboozi bandibadde boogera. Nga tayogedde. Bantaddewo omuwendo gwa ssente gwe yalya. Bandibadde baga ekibiina kya Nuupu tekikyalina makulu. Bandibadde baga nti oyo twamumaze yaggwa dda takyalina makulu. Anti kati mula yasirise takyasobola kwogera. Bw'atyo Museveni bw'akola bye bandibadde boogera. Si bwe guli nti ye. Kati byavuddeyo okwogera ng'alaga obutali bumativu n'ebyakolwa mu makaaga ne batandika. Yeyogedde bubi. Alumba atya Museveni. Alumba atya Muhoozi. Alumba atya Janet. Yayogeranga ani. Tamanyi nti gavumenti wensi waliwo bagifuga. Biki. Lwaki ayogera bubi n'ayisa olugali mu president. Kati boolya bannayuganda aboogera batyo. Kati wano wenkubuuliza. Gwe nga gwe omuntu alimu empeka emera. Osuubidde eggwanga eryo lyandibadde likyuka mu mirembe ng'abantu abo we bali. Ekika ky'abantu abo. Ekika ky'abantu abo nga bwe bali likyuka ng'abantu abo we bali. Avuddeyo ayogedde ate mbw ayogeddewo bwe yandisirise nti yalya. Kati ekituufu mwagala bannayuganda bagambe ki? Waboogera ki? Nkubuuza mbuulizo wa NRM Muwanga Kivumbi yandisirise bandige yalidde obumbi bwe buti era ssente bazimusanziza wano yakoze ABCD. Kati byayogedde ate bagatatekeddwa kwogera yakoze ensobi yakoze mwabadde mwagala akole ki? Kati ekyo ekifaananyi ng'omaze okitegeera bwe bakisiize
ebyogera ku TV za Uganda byogendo twala ebyogera wa YouTube byogendo twala ba propagandist ba NRM abakola obutambi byogendo twala kati wano njagala nkubuulire okuva His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yajja okuvuganya Museveni n'amuwangula enfunda bbiri abantu bangi betwala tulowooza nti bategeera tugenda okukizula nga tebategeera omuli bannabyabufuzi bonna badde beyita boludda oluvuganya bonna nga tebategeera bakozi ba Museveni lwaki kubanga temwamanya nkola ya Museveni abantu bangi bagezezaako nnyo okwagala okwenganga Museveni okuggyako gavumenti ye information ng'erinkinga abantu abo ne babatta baani abalinkinga information beebo kati njala kubuuza singa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayina idea eyokukwata emmundu kuba idea ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ya mirembe kugenda mu kalulu akalulu kalondebwe bwe batubba bannansi bayimuke bannansi bo ne beeryamu olukwe ne bagaana okuyimuka ye naaga nti tugenda genda mu maaso neki tuli ba mirembe ngera kubuuza kati singa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu singa omulamu agwo naye gwalinga gwa Museveni gwakukwata mundu ngera kubuuza nga lutudde wano ani gwe yandibadde agamba tugende mu nsiko oba tugende tugule mundu oba tuziteresa ani nkubuuza kwa bonna nkibuuza gwali wano nkubuuza ku bantu olaba bonna abali mu opposition ani gwe yandibadde agamba tugende tugule mundu oba tuyine mundu oba tugende tuyeekere tujje ku gavumenti ani mumbulira mu comment section ani mbulirayo mutayipinge nga mufirizi nze nkubuuza singa president teyayina ye method yanga tugenda mu tetufe tuli badde bete tugenda kulwana dokoye okuliwa omusaayi tetugenda mu kalulu ndiye nga singa yayina agamba nti tugenda mu kuna mundu tugenda kukwata mundu ani kwabe yali asobola okukuuma ekyama ky'emmundu oba okugula emmundu n'atamuwaayo kati nga tonna nenya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nenya aba opposition fake opposition soko banenye bowulira mukasambidde ng'ayogera nti opposition kyokka ekibiina kyalimu kyetunda dda kyegatta ne NRM mukasambidde opposition kijoyogereramu kubanga olwodde DP yegatta ne NRM sebamala opposition kijoyogereramu kubanga DP mukama mmwe ye Minister Museveni ku nsonga za ssemateeka era naawe oli mukozi wa NRM kati opposition kije mwogereramu oba gye mwogerako bannayuganda jala bagamba opposition mu Uganda yasigala ku muntu ogwo bamuyita Kyagulanyi Ssentamu abasigadde bonna bakozi ba Museveni ne boolabanga bali mu kucunya abantu abava ku ndagaano ezaali enkyafu ze bali tasobola kutuukiriza ekyo kyo mukikkirize bava ku ndagaano enkyafu ze baali olina okukola ne zibalema kati babacunya basasula bikolimu byabwe bye baakola omugenzi Peter Lokech yali amaliriza buli kimu kyonna ekyokujja ku gavumenti ya Museveni wabula meeting gye baalimu ne Robert Mao yasitula information agitwala Museveni Lokech teyasukkawo yo yalimu ali Minister Museveni Mao yamanya konitaliyo era bebenyini bakola iponde bakola ne video twazibalaga nga Mao akofunga Museveni yatta abantu bo muggulu Mao kati Minister Museveni era abadde nga agenda mu International Criminal Court
okubakinga okugulira fayiro zino bazijjeyo n'oyo omukyala Meridian Black okujja fayiro gubadde osobola okujja ku Museveni nga mawaali gubadde osobola okukwata ekyama kyo n'okiwa Segona nga Museveni waali osobola okukwata ekyama kyo n'okiwa Bedi Bwanita nga Museveni waali osobola okukwata ekyama kyo n'okiwa Mbwate Kama ow'Entebe osobola okukwata ekyama kyo n'okiwa Sebamala osobola okukwata ekyama kyo n'okiwa abasajja bali mu fake opposition noga tugenda kuyeekera Museveni na mundu osobola okikola osobola okuyita Saddam Mugaira omuga tugenda kujja ku Museveni Saddam Mugaira ng'abaana bonna abawala babiri bonna bafumbira Banyarwanda mu State House nga yasiiba yeekera Kyagulanyi buli wamusanze nga mwogera mafuukule nga ne recent bakwata Mwanga Kivumbi omuvubuka omwami yasala embuzi mu maka ge n'ayita abasajja b'emmengo ne bali embuzi nyama choma nga Mwanga Kivumbi akwatiddwa bewe mugamba kati oyagala Kyagulanyi akolagane nani oyagala Kyagulanyi akolagane nani naabo tugenze wano mpola bukyanga tuyingira mu struggle na daffe abogezi ku mitimbagano bantu meka batulidde mwenkwe kati osobola mbulira ekyama kyo tugenda kukola kino nkubuuza tubadde wana abantu okuva 2018 nga tuli ku mutimbagano twogera bantu bameka batulidde mwenkwe ne bakomekeza nga bakolera NRM kwawo osobola okubulirako omuntu ekyama kye ekyama kya struggle bameka balinde mu president oluku mikwano gi yabadde Bwangano nga akyali artist bameka bamulidde mwenkwe goyagala abeere na yeesiganyi era ni gwababulira ekyama kye tugenda kukola kino naye ng'oli amuliddemu olukwe alaga nti ayogera ne president ya mukwano gwe nnyo era ayinza n'okuga nti yamuterekera ne ssente ze ayinza n'okuga nti yamutegeerera be bantu abo kati muganda nange struggle woogirabira kino ekintududde ebbanga saagala kibagamba struggle woogirabira oyina okuddamu ne weetegereza nnyo nozza akatambi k'emabega n'ogamba wait a minute nti ye abantu bonna abalwana Kyagulanyi ng'ate baga nti baaliko naye bawa nsonga ky'entuufu teriiwo teriwo nsonga gyawantuufu kale n'omugamba yes ogambye nti Kyagulanyi tasobola nti yes tukizza oyinza okuga nti tasobola nti ye naye gwasobola kikyokozeewo bonna abali mu DP mukozeewo kyokujjako Museveni abali mu FDC mukozeewo kyokujjako Museveni abali mu PPF mukoze kyokujjako Museveni abali mu ADF mukoze kyokujjako Museveni temulina kye musobola kukola temunnatuuka na ku level Kyagulanyi kwe yaatuuse kati wenkugambira rethink mukasengejja kano akakyagenda mu maaso kakyakusunsulira kakutuuse ku muntu asembayo gw'olina okwesiga. It is not a coincidence okuba tokyali mu struggle tokyalwana. Njala kuwako ekyokulabirako. Gwe kigambo kiki osobola okutula n'okyogera ne Muhammad Nseraku nga kijjako Museveni? Kigambo ki osobola okutula ne Muhammad Nseraku nga kijjako Museveni? N'ata kigambo Mukama we Museveni. Nga yina ekibiina ky'ebyobufuzi kirimu abantu abataano kyamulema okumanejinga. Naye akulaga nti alina ideology empyo talina ideology. No, just cover yaabwe ya blowing up. Tebakyalina kye bazzaako ensi yabategeera. So Muganda njala kugamba rethink the way how you see this struggle. Damu weetegereze. Bantu ki boodiringa nabo, bantu ki booyogera nabo,
era wetegereza abantu betwalina bo where are they biki bye bakola waliwo ensonga lwaki ekintu kino kikyesibye era olwekinasumuluka kijja sumuluka lumbwe vubu nga n'abakisibye tebannakitegera nti kisumulukuse naye bw'otyo nga mubulamu obwo obeera n'ebintu bingi naye nga lwotuuka ku kintu okukikola nga kyesiba wabeerawo nsonga lwaki kyesibye katonda alina kyakuwonya ne kyakulaga kino nsiba nkibagamba 2021 singa pulezidenti bamulangira nti yawangudde n'alayira singa Kyagulanyi yafa dda nakano kennyini akawedde ke twawangula singa bamulangira naga nti pulezidenti alayira singa Kyagulanyi mufu wabandi badde bamuwamba dda lwaki nkigambo ekigambo kino wabantu ng'ekikulanga ekyo mu bulamu ebeerayo omuntu ebeerayo abantu nga bali mu mbeera zino wammanga zengenda okunyonnyola 1 waliwo omuntu nga mu bulamu yandiyagadde okuba ekyo ky'oli naye nga takisobola kiba kyalina okulizotingako ate kukola sabotage kujjawo gwe ky'oli naye nga ye tasobola kiba abantu we bali oba kikudiremu wali mu bulamu obwa bulijjo waliwo abantu nga yandiyagadde abeere ennyo ky'oli naye nga takisobola kati kyalina okubeerako okuconcentratingako kwe kulaba otya gwakusaanyizaawo atya yembeera gye tuyitamu kati mu byobufuzi yembeera gye tuyitamu mu byobusuubuzi yembeera gye tuyitamu mu byobulamu yembeera gye tuyitamu mu community kati buli gwolaba nga ayogera Kyagulanyi amafuukuwe manya nti yayinako kolumu okulowooza nti w'amaanyi nnyo era asobola okufuuka Kyagulanyi kyali ne kigaana kati bantu betudiringa nabo era ojja kumanya bukya bw'ogenda okwekontrolinga n'abantu abo okubayita mu bulamu bwa bulijjo otherwise bw'otakikola oba ogenda kusemba ate olina okubeera omugumu ennyo lwaki mubeera nnyo ku social media naddala ku tokotoko okwo oba ku tiktok mugoberera nnyo abantu bangi nnyo be bayita ba influencers naye badde okimanyi nti mu Uganda tulina ba influencer kino mulya kiwakana ne mmanyi bagenda kasalamu katambula Uganda yonna mubeere nnyo ku social media naye omanyi nti mu Uganda temuli ba influencers tebalimu tetulina ba influencers bonna bamuyita ba influencer ku social media bonna they just camouflage beeteka mu kintu kye batali kino nkigamba njagala okitegeere mu Uganda ku social media platform okuli Facebook, TikTok, Twitter, YouTube n'ebirala abayita ba influencers mu Uganda bonna they just camouflage to be influencers but they are not influencers lwaki kankuwa ekituufu kitegeera gwe tuyita influencer asinzira ku ekyo kyali oba ku kyakola n'akiguza abalala bakifunemu bakibeeremu bazimbe obulamu bwebukyuke babeerenga ye ngera kubuuza mu ba influencer bali mu Uganda ani gw'osobola okwegomba obeerenga ye ba politician bafu top leader omukulembeze waggulu yennyini Museveni mufu mubbi mutemu muyaye mufere tugenze wano ku social media n'osanga eyita senga asomesa obuseegu si mufumbo yakafumbirwa mu mali akinana mu ttaano naye asomesa abaana bawala bintu bya mu kisenge yesi mufumbo naye asomesa bintu bya mu kisenge n'osanga kojja
ebayita bakojja asomesa abaana abalenzi engeri y'okuwasaamu n'ensonga z'omumaka naye nga neewe talina ekijiko ekitabula sukaali ne ku muzigo tasobola kukolagawo one influensa waali n'osanga oli ng'ayogera ku kutunda amataka oba okuzimba amayumba nga talina dde omuzigo gwa toilet talina dde fuuti 15 ne influensa atunda amataka n'osanga oli nga nti nze ndi mu agriculture sector talina dde eka y'emmwanyi kyokka asomesa mmwanyi olinaga nti accountant nga talina mulimu wabula asomesa busomesa talina dde kampuni ebala bitabo naye ng'aga nti ye accountant asomesa bitabo influensa owulira mu Uganda mwosanga omuntu nga bakola vice versa ku bintu by'emu bulamu bwabwe kati eggwanga fu abazungu okulikomandinga nti oli influencer government yamalana kunoonyerezaako ne recommendation zibaawo kubanga osobola okukola ekintu kye bayita mislead of the public ne bakuggulako omusango abazungu bacontrollinga social media to the extent nti bamanyi omuntu yenna ajja okukozesa social media ng'olina following ekintu kyonna kyogenda oteeka ku platform yo kiyinza okuliidinga abaana abato okugwa mu katego k'obulabe obuyinza obbajja ku bulamu bwabwe oba okubajja mu mbeera zaabwe ez'obuntu kati bakontrolinga nnyo ekintu ekyo n'osanga pasita yeeyita influencer takulaga nk'omukazi asoloza ssente okuva ku mande mpaka ku mande ne kyaki yamulema okuzimba ompulya bulungi nnyo si mufumbo anywa emboozi z'abafumbo kyaki yamulemye okuzimba anywa bintu bya Katonda kubanga ekizibu kiri nti buli muntu atwala obudde n'asoma Bibuliya ng'amanyi okugiva gy'eva ne gyekomerera oyo ye aba afuuse mubulizi wa njiri n'osanga oli ekyamani w'abasuubuzi nga tawazaawa talina dde edduuka lyasooka ti ndedduuka lyange ye Uganda gye tulimu n'osanga oli ng'anyumya ku tours and travel talina dde ofiisi ekola visa egenda e Nairobi naye yenyini yeetaaga kufuna visa agenda akuba ekyeyo naye nga influencer agamba nti nze nkola visa ntambuze ndi wa tour and travel n'osanga oli ng'asomesa embeera z'ekinnansi obuwangwa n'ennono nga taliko wadde empewo efuuwa kando bwe nga tagirina naye ng'asomesa buwangwa na nnono n'omugamba tambula ng'Omuganda tambula ng'Omusoga tambula ng'Omunyoro nga talina kyamanyi wabula okuba alina kamera alina essimu najja nti influencer nsomesa empewo nga talinako wadde empewo efuuwa kando bwe nga tagirina naye mbu naye asomesa buwangwa na nnono abo nabo gye bali kati bwe tudde eno mu kyondo kya Yesu akuntum Yesu akwagala ekiri ekitokota si kisaanikire lwaki bwe mbadde temukimanyi ekisinza okwonoona generation mu Uganda wonna kyaki z'abalokole zikwata ebitundu 6 ku buli 100 okudestroyinga marriage z'abavubuka bonna nkiddamu kyaki z'abalokole zikutte ekisooka ebitundu 6 ku buli 100 okusaanya obufumbo bw'abavubuka n'abantu abakulu mwemunoonya kisaanyiza obufumbo mu Uganda no simbu simanyi economy is part naye ekisaanyizaawo obufumbo mu Uganda bakiyita ddiini y'abalokole pasita ava ku nnono y'okubuulira Bibuliya n'ayingira mu nnono ya doctrine ey'okukwata abantu obwongo n'abalowoozesa nti n'emmaka gaabwe
Biblia egenda kukolayo. Ebya Kaisari bya Kaisari, bya Katonda bya Katonda. Baagaana okwawula ekintu kino. Eyo eddiini esaanyizaawo obufumbo. Mukinoonyerezeeko mujja kuŋŋamba nti kyenjogedde kituufu. Ekitali ku ddiini ziri zinnansangwa. Kizibu osanga Omukatuliki nga yeerogozza. Kizibu osanga Omuprotestanti nga yeerogozza. Kizibu osanga Omuseveniside nga yeerogozza. Kizibu osanga Omuyisiraamu nga yeerogozza. Naye jangu eno mu kyondo kya Yesu akuntumye. Eddiini eyandibadde nnungi nnyo, naye abasajja abasumba baddira personal interest zaabwe ne baziteeka mu doctrine y'obufere okukyusa entegera y'abantu babateeke babaagala. Nga when he commands omukazi ava mu bufumbo, when he commands omusajja asulawo amaka, when he commands omusajja business agisaanyaawo, nga pastor aŋŋambye kino. Ekintu ekyo kikyamu nnyo. Era mukyegendereze. Yandibadde nnungi nnyo, naye omusumba kennyini endowooza ye, ebikolwa bye, ebirowoozo bye abigatta n'abiteekamu doctrine ye ey'embeera ng'omuntu olw'ebigendererwa bye n'alyoka asaanya buli kimu. Nga Museveni bw'akola ensonga ze n'abaana bwe bali. Naye ate ne weerabira ekintu kino, njagala osooka otegeera ebintu bino. Nti eddiini yonna ffenna gwe tusinza ali omuntu ogwo Mukama Katonda gwe simanyi bw'afaanana, naye nkimanyi nti gy'ali. Baagenda batutemaatema mu biwayi eby'enjawulo, ffenna gye tukkiririza Katonda. Ate bamala otutemaatema, nabo ne babatemaatema ne batabalekera kantu batya. Wali otudde county system oba ekikolwa ekyokwawulamu abantu kikyagenda mu maaso buli lunaku nga bayiyayo enkola empya ey'okwawulamu abantu mu ntegeera, mu ndowooza, mu bikolwa. Kino wali otuddeko n'okyetegereza. Manyi nnoonyereza nnyo. Njagala ogenda okukwata essimu yo ey'ebuyonjo, ogende mu Gola Moses, onteremu obufumbo kye tuyita marriage, ekigendera kye ekyali eky'obufumbo. Era obufumbo watandi ekigendera kye ekyali eky'obufumbo. Gola Moses agenda kikuwa. Ebinyusi by'onoosangamu nga Gola Moses abikuwadde byonna ebinyusi bigenda kuba bifundikira kukuuma byanfuna. Na kukuuma musaayi obutazikirira. Ebigendwa bibiri. Genda ku Gola Moses obuuze ekigendwa ky'obufumbo kyali kyekituufu. Bw'otasangamu kigambo kya byanfuna ojja kuŋŋamba nti nkulimbye. Naye ng'ekituufu kyandibadde kya byanfuna. Ekyo tekifuddeko. Wali otutta obudde n'ofumiitiriza lwaki bakugattira mu muzikiti ne bakugattulira mu kkooti? Wali otuddeko n'ofumiitiriza lwaki bakugattira mu ekereziya bwe mba mwawuka ne bakugattira mu kkooti? Wali ofumiitiriza lwaki bakugattira mu kyaki oba mu kkanisa ate okugattira olina kgenda mu kkooti? Kooti yakugatta
ab'ekkooti gye bali basobola okugatta lwaki gwagenda mu ngalo za Mukama Katonda ate okomekkereza ogenze mu mukono gy'abantu ba bulijjo bagattula obufumu ku Mukama bwagasse. Wali otuddekawo n'okifumiitiriza. Kino kikuzaayo nti enkola y'amagulu meeru yajjawo enfuga ey'Obwakabaka eyali etangira ebizibu bino byonna mu ntandikwa kubanga yali ayagala kwawula mu bantu. Kansubire nti ebibuuzo byange bino mbifunye bulungi nnyo. Anaaba tobifunye bulungi genda okole okunoonyereza nga tonnakola katambi kunziramu ku by'otategedde mbikunnyonnyodde bulungi. Kwata essimu yo ogende ku mutimbagano gwa Golla Moses oba Gogo oteekemu nti what is the main purpose of marriage. Bajja kuwa ensonga nenge ensonga enkulu erimu general genkulu ya byanfuna. Endala ekuma omusaayi okweyongera mu maaso naye weeri awo ne papasi esinga obukulu eri economico. Naye nga si bwe kyali si bwe kirina okubeera. Bano abasajja batujjako obufuzi obw'ennono kubanga baali bakimanyi nti abantu bonna bwe bakkiriza bufuzi obw'ennono bwe bavaamu mu ggwanga lyabwe tosobola kubaawula babeera kitole. Gy'ensonga lwaki nti Obwakabaka bwalagiranga abantu ne bakola ne balima ne bazaala ne bagaggawala nga n'abaana bakoze balina empisa abaana tebali mu makoona tebali mu nki. Omuzungu n'amanya nti kati wanda okusooka kuleeta ddiini baawula n'amala tebyobufuzi kubaawula n'ajja buli kimu n'akikolagadde bengalye. Kati gwe otava kwewuunya lwaki ensonga zino zirimu ebintu bino. Obubaka buno bwe ngenda okuyisa njagala mbusindikire bakitaffe mu Katonda bannaddiini Abayisiraamu. Leero nno nabagiriddemukko. Nze nganze omuntu siri musanyufu ku nkola gye mukyagenda mu maaso okwawulamu abaddu ba Allah ku nsomesa yammwe gye musomesaamu. Bamashek n'abawalimu mu ddiini y'Abayisiraamu buno obubaka bwange njala bamusindikire era batuukeko. Si mu bubi njagala bubatuukeko. Fenna mu nsi muno Katonda atutonda mu kifaananyi kye. Si bwe kiri nti ye ekyokwawukana mu nzikiriza tekwali kwagala kwaffe nga baana Adamu. Kwali kwagala kw'Abazungu kubaateeka okwawukana mu ndowooza n'ensinza tekwali kwagala kwaffe bwe kiri nti ye. Era nkimanyi nammwe kennyini Abayisiraamu ekintu kye mukola bwe mba nga temuli bawendule mukikola mu bumenyi bw'amateeka okugezaako okwawulamu abantu. Teri ddiini esinga ddiini ginnaayo. Omuntu gwe mwandiisa omukafiri ye muntu atalina kukkiriza oba kyakkiririzaamu. Omuntu yenna alina kyakkiririzaamu tasobola kubeera mukafiri nno. Mukafiri ye muntu atalina ddiini oba ekintu kyonna kyakkiririzaamu. Naye omuntu yenna alina kitegeeza yenzikiriza ye. Tukkiriziganyiza nti ye. Wabula mmwe mulina ensobi gye mukola yeeno. Mumulaga nnyo nti muli kumpi ne Katonda era mumumanyi okusinga abantu abalala bali mu kifaananyi kya Allah oba mu kifaananyi kya Katonda. Ekintu ekyo si kituufu.
bamasheka ne bamasheka nabo walimu ekintu kye musomesa kikyamu okulaga ensi nti mmwe mumanyi nnyo okusinga eddiini era mumanyi ne Katonda okusinga abantu abalala Katonda be yatonda ekyo nno ekintu si kituufu ne mutuuka n'okugamba nti omwana omuwala omuyisiraamu kive era kikyamu nnyo okufumbirwa omuntu ow'eddiini endala era nti n'empeera yo tejja kuba nnungi mu ggulu ekyo nakyo kikyamu kikolwa kyakwawula mu baddu ba Allah oba baddu ba Katonda era nkivumirira buno obubaka mmanyi mujja bufuna abayisiraamu okuvayo okugamba nti abaana ab'obuwala abayisiraamu okufumbirwa b'eddiini endala kive kizira era kikyamu nnyo ne Allah takikkiriza ekintu ekyo kikyamu ffe lwaki ab'enzikiriza endala abaana ffe bafumbirwa abaana bammwe abayisiraamu abalenzi tetulina buzibu mwe temulabanga mulina emukyamu okwogera ebintu ebitakwatagana ebyawukana ku ndowooza ya Katonda nze ndowooza omulamu mutuufu gwandibadde bwe guti tuula buulirira somesa ku kwagala n'obumu bwa Nabbi Muhammadi bwe yasomesa okukulaakulanya eddiini egituusa bweri so si kwawula buli lw'osomesa ebiziyiza abantu okweyinula eddiini eyo oba olina gw'okolera ng'ate tokolera Nabbi Muhammad tokolera Allah wabula okolera Ibirisi bino nze njogera lumbuye bamasheka kano ka video mugenda kalaba bahaji mugenda kulaba akatambi kano n'abawalimu buli lw'ofulumya ekigambo kyonna nga kyawulamu kitonde kya Katonda oba tokolera Katonda oba tokolera Allah oba okolera Ibirisi ye Sitaani olina okufuba nnyo okuba nti oyigiriza osomesa okusikiriza abantu abala okujja okwegattako mu nzikirizayo so si ate abo kubafuula balabe na kubafuula nti bo si baddu ba Allah ekintu ekyo kikyamu ni oli ajja kunga nti oyo ayogera kuba tamanyi Quran kituufu sigimanyi naye ebyawandiikibwa byonna tebabiwandiikira bantu balala tebabiwandiikira bisolo babiwandiikira baddu ba Allah bonna abassa kitegeeza nti ebyawandiikibwa mu Quran ne mu bitabo ebirala by'enzikiriza endala babiwandiikira abantu so si bisolo ng'abantu tuula ntudda ku bwa Katonda ntumanyira ffenna tuli bantu ba Katonda tuli mu kifaananyi kimu kiki ekituleetera okwawukana kubanga ffenna buli Katonda gw'atonda ku nsi kuno asigala amutendereza era tetuli banjawulo ompulidde bulungi nnyo bamasheeke awalimu mukulekeraawo okuyigiriza enjigiriza eyawula mu baddu ba Allah mulekeraawo okwawula mu butonde bwa Allah n'okwagala kwa Allah oba okwagala kwa Katonda tukimanyi nti abantu mulina entegere yammwe ng'abantu etali mu Qur'ani nga mwamusomye nnyo okusinga n'ekitabo ekyo ekitukuvu nga mwagala kibuuka majjo ate mukole ebisinga ku kutegeera kwaki kwa Allah ekintu ekyo kikyamu ngenda basaba muyigirize abantu okwagala kwa Katonda okwagala kwa Allah n'okukuŋŋaanya abantu obumu wabula kye mba muyigirize nnyo kwe kusomesa okusikiriza abantu okweyunga ku ddiini yammwe so si kujeregerera so si kwawula
kulaga nti abantu abatali mu Isiraamu tebateekeddwa kwesembereza ku Isiraamu oba okwogera n'abayisiraamu. Ekyo kikyamu. Bizinensi gy'okola sirowooza nti bamasheeka oba bahajjati oba bahaji bagigula mbokka. Emmotoka gy'ovuga sirowooza nti basiraamu bokka bagituulamu. Bizinensi gy'okola sirowooza nti basiraamu bokka bagituulamu. Buli bizinensi sirowooza nti basiraamu. Buli muntu yenna Katonda gwe yatondanga ssa alina omuwendo era wa mugaso. Kwe kubadde okusaba kwange mukendeeza ebintu ebyo. Mbiwuliridde ebbanga ddene nga bintudde ku mutima. Nga mutuula ne mwogera ebigambo ebisosola, ebigambo ebiteeka amadini amala wansi, ebigambo ebiraga nti muli batuukirivu nnyo okusinga abantu abala bonna. Ekitali kituufu. Byonna bituuza ne bigamba nti Katonda y'omu bwe tukkiririzaamu, newankubadde tumukkiriza mu nsikiriza ez'enjawulo. Wabula ffenna tusigala tunoonya ani? Noonya Katonda. N'olw'ensonga eyo mbatumiddeko bamasheeke abawalimu n'abayisiraamu. Nze sina lutalo nammwe, wabula olutalo lwe nina nammwe luli olutalo olwo kwe kwawulamu, okussa wansi n'okulowoozesa abantu abalala. Muliraanye nnyo Katonda okusinga abantu abalala. Era mmwe mu ndowooza eyammwe abatali bayisiraamu si bantu. Njagala okufundiikira akantu kano nga neebaza nnyo abayisiraamu abasembeza abatali ba ddiini ya Buyisiraamu abasikiriza okwegatta ku Buyisiraamu mu nkola ennungi Allah gye yalagira. Naye ezo embeera z'obuntu bwammwe abamu ng'ez'abantu mbi mwezikomye. Ekisinza okwonna Obuyisiraamu be bantu abalina embeera zaabwe ez'obuntu enkyamu ze bagattika okukkiriza n'okwagala kwa Allah ne bava ku bigendererwa n'ebinyusi by'Oweekitiibwa Nabbi Muhammad bye yalambika mu Kuruhaani eyo ku buyinza obwamuwe bwa Katonda okubukola. Bantu mmwe muli babi nnyo. Bamasheeka bave ne mutandika okwogera nga musinzira ku ndowooza yammwe mmwe ng'abantu ne muva ku ndowooza y'ekitabo ekitukuvu n'Obuyisiraamu kye bukola ki kye busomesa. Awo nvudde mbadde saagala kulwawo nnyo olw'ensonga mmanyi nti abantu abamu muyinza okifuna mu nfuna endala naye ng'ate ekituufu kyogerweko eri amasheeka bakisussizza nga mmwe okwawulamu gwe mulimu gwammwe era kwe mulya kwe musiiba. Nera nyongera okukujjukiza nti ffenna enkomerero ebeereemu nti obudde babutuuse ng'omutukuvu Allah akuyise ojja genda omusinkane mu bitebye obubaka bukomezaawo. Kati obubaka bwanyedde okuzzaako abazadde ne bannayuganda batamanyi enkola ya Museveni mugenda fiirwa nnyo abaana bammwe nga temutegera Museveni ngeri gy'akolamu. Famire y'omuvubuka abadde nnyo ku social media nga aliko obulemu wabula nga akkiririza mu nkyukakyuka n'okwogera ku nsonga z'abantu n'okuwa abantu abali mu mbeera ng'ezize okuba obuvumu okuvaayo okwogera. Omuvubuka oyo ndaba gavumenti ba agenti batandise omweyunira nnyo ekintu ekikyamu. Museveni buli kintu kyonna kyalaba kimukanga era kimutiisa.
family y'omuvubuka ono n'akatambi kengedde okuzannya kaddakiika 5 naye simanyi bwe batuuse mulumba ku ssomero ba agenti ba Museveni okwogera n'omwana omuyinza okufiirwa omwana ono nga bwe twafiirwa Aisha wa Charles. Nkiddamu bazadde b'omuvubuka oyo abadde akyase nnyo bambi mbasaba omwana mwoyo mugambe aleme kutuukirwa omwana we bajjamu bajjako mu ngeri eri surprise baba muyita Jimmy yes ulira akatambi kano Yes, I'm an RDS of this district. Wow, happy to meet you. Happy to meet you too. Yes. How is school? School is good. Eksokera ddala RDC ozze okusinkana omwana ku ssomero oyambadde black sun goggles. You don't want to expose yourself omwana n'okumanya who the hell are you? RDC okimanyi ku ssomero ly'omwana RDC in the first place RDC the President's District Commissioner okimanyi ku ssomero lya Jimmy era omugamba ki? Kankazeyo kawulira bulungi nnyo abazadde ba Jimmy n'amanyi bazadde ba Jimmy mugambe bazadde bano begendereze nnyo ku mwana ono RDC yamulumbye ku ssomero wulira Yes, I'm an RDS of this district. wow, happy to meet you. Happy to meet you too. Yes. How is school? School is well. Which class are you? I'm in Form 5, biological. Form 5 biological. What is that? Whereby we sit according to our combinations. Oh, so biological is doing biology. BCM, BAM, something like that. Wow. So you're doing what? BCM stroke ICT. BCM stroke ICT. What's your dream? I want to become a doctor, a pharmacist, whereby I can be able to help people with special needs to my profession. So after senior 6, where are you heading to? What's your plan? I would like to go at the university just like other normal people. I mean, which university do you have in plan? I want to go abroad. Jimmy wants to study from abroad. Can't you imagine? Yeah. Not even market. If the president is automatically market. But your plan is abroad. Yeah, I want to go abroad and study from abroad. Yeah. Wow. Yeah. Obalaba. He's saying he wants to go abroad. Obalaba. Not even Makerere. So you want to work with the government, or your plan is being a pharmacist? I can work with the government. No problem with it. Yeah, I can work with the government. Okay. Yeah, because I know my presence will do something. Yeah. I saw you contest. Did you win? Oh, that is an automatic win. You won? Yeah, I So, won. which position are you now? I'm a special needs captain. Oh. Wow. I like the way this post is. It's straight in school, by the way. But now it was introduced at synagogue. And according to our parents, we are going to inspire my school staff that was in the perfection. We have many people following the Yaboreti page. But what message are you giving to the people outside there, especially people with special needs? Especially people with special needs. One. Kati. Instinct zange nengeri gye nasoma mu system ya Museveni. Omwana ono ali influential nnyo ku bantu abaliko obulemu. Museveni buli kintu kyonna kitya. Nga Aisha bwe yafuuse ekizibu mu ghetto, n'enfa ya Aisha yafa
etankanibwa. So abazadde ba Jimmy mwegendereze nnyo abantu ky'omwana no bamusinkana omwana basobola omubakolera ekizibu. Mwetemayo Museveni yani buli kintu kyonna kyalabaka kitya. Omwajja kugamba nti yirombo ye eyo tuseeyo ddi kyogamba omwana teyandibaddeko bantu bamunoonya mwebazo bamulaba ekingeri gyayitamu. Yes, oli mutuufu mu nsobiyo. Faamanye enkola ya Museveni buli kyalaba kyonna kimutiisa. Omwana oyo agenze vayiro alina obulemu ku mubiri naye entegeera yesinga abantu abali mu NRM abakulu ne mu gavumenti. Weewuunye RDC kyekimusitula ajja anoonye Jimmy atandika omubuuza ebigambo ebyo. Abazadde b'omwana ono Jimmy mwegendereze nnyo. Bayinza obbajjako omwana mu bintu by'okusaaga kana akatambi muli kajjayo. Muganda wange Jimmy wonna wooli manya akatambi kano bajja kakusalirayo. Si mu bubi sikujjaako bantu bajja kulambula. Naye weebereremu ng'enjogera eri ennaku zino. Si buli akusekera amannyo nti akwagala. Kubanga bamanyi embeera gy'olimu erimu abaana bayitirivu nnyo abali mu 10,000 b'osobola okukyusa obulamu bwabwe. N'abantu abalamu b'owadde essuubi nti buli kimu kisoboka. Ekyo Museveni kiba kimutiisa. So, Headmaster, abazadde ba Jimmy mwegendereze nnyo. Omwana oyo bayinza omukola ekikyamu nga mutemumanyi. Olw'ennaku zimwe ziri 10 ziri 10 bwe mbaserabidde 15 muli kajjayo naye nga Jimmy wonna woli weebereremu abazadde mwebereremu omwana mwe muteeko security emala ke batandise omulondolo mulinnyisa ba RDC okumulumba. Kyemuga ebbanga lyamazewo Jimmy wakibadde tebamunoonya. Lwaki bamunoonyeza nga amaze okufuuka public figure oba nga afuuse agenze viral. So mulina kyegendereze nnyo abantu bangi abadde mu mbeera eyo ne babalyawo mu ngeri bwetyo. So mukitegeere bulungi nnyo ku nsonga eyo. Abazadde b'omwana oyo mubere very careful nnyo. Museveni buli kintu kyonna akyalaba akitya. Awo tuvuddewo. Sikamaze naye ngakomeza mu kkubo. Kati njala kwebaza ttiimu gye nasindika ogenda okunoonyereza ku musajja ono gwe bayita Namara Dennis. Nze sisobola kubula information. Namara Dennis nga bwe nayogera nti emisango gye gyegiri egy'okukabasanya fayiro yazze bulambalamba mu inbox yange. Namara Dennis gwe bawadde owa Pierre yate nga wa N bamuwadde obuvunaanyizibwa okubaga etteeka erigenda okukyankalanya lead of opposition. Yona basinga obungi mumanyi ngenda kubalaga fayiro case. Nze soogera bintu nga sina information. Yoyo mumulaba yoyo Namara Dennis kati ene fayiro case ye mugira bulungi nnyo. Eyo fayiro case ye nga terabika bulungi nnyo. Kati eyo fayiro case fayiro case nga terabika bulungi nnyo. Kale kangikyuse. Kati ndowooza nomuyinza ogira fayiro case yeeyo. Ngenda gibalagako wano nga ngiyisizza emmanju wali yo fayiro case ye mugira bulungi nnyo. Yeyo fayiro case ye gisome bulungi nnyo. Eyalukwata gita Singers. Ogiraba fayiro case ye eyalukwata gita Singers. Siyo Namara Dennis. Criminal offense. One and the others.
Kigambo cheche kiriko. Si defilement. Kabale stroke CRB 871 stroke 2021 musango yaguza 2021 mujire bulungi nnyo. Hearing unspecified umusango bagutuulira. Ogira bulungi nnyo njagala njikutambulize. Olyoka otegera nti nze mbansa bya information ku ground nja gifuna. Yoyo nno namala Dennis. Ogira bulungi nnyo. Awo nyini woba osomera ddala awo nyini ku defilement awo. Nabagamba buli ali mu PLU criminal. Bonna bali mu lukwata gita singers. Ogira bulungi nnyo. Nabagamba bonna bali mu PLU balukwata gita singers babbi batemu ekigambo kicho defilement. Ate munagaze na kiwandiise. Ogira bulungi nnyo. Bonna buli ali mu PLU defilement, rape, corruption, murder, biki byonna yemisango gibavuna bonna bali mu PLU. Kabanda ndoza mujjukira bulungi nga kyali Wanita Amongi yakwata osigalo Wanita Amongi namufunisa olubuto. Oyo kabanda oyo ayasame nnyo. Information wana abaliwo mujjukira ngamba information ekwata kabanda nti yakwata yerepinga house girl Wanita Amongi ani ajijjukira baddangoberere banga lona namufunisa olubuto. Information owanga waliwo ng'ogimanyi wandi account kituufu. Nkuwa information n'obujulizi ne mbukuweerako. Ani ajjukira ngamba information ya kabanda ng'akyali Wanita Amongi yakwata osigala Wanita Amongi namufunisa olubuto yamuleepinga namufunisa olubuto. Yono Sharifa Bugate kubanga yaliwo. Kati bonna spokesperson w'ekibiina ky'abatujjo ky'abafere kya PLP girigi naye walukwata gita singers. Ono newcomer naye wuno kesi njibalaze bulungi tekiriko kubuuza. Mukama waabwe byakola mbimanyi bulungi nnyo. Oli Frank Gashumba yalla Frank Gashumba. Hey! Tugende kwani omulala. Waliwo oli alinga ekikere ky'e China, oli ebikere by'e China oli. Ani oyo ogusajja ogutunula ng'ekibikere by'e China guno. Bwani. Gwani amanya gasime apa muyitaani. Ogusajja mubbi. Kati be bantu betudiringa nabo bonna batemu. Bonna babbi. Katudiringa ne system etayagala kuva kubanga bakimanyi baviirako bagenda bakwata. Kati oyine wa PLU katika nkuwa PLU omulala. Yani barambaro gahari. Kankuwa wano barambaro gahari nabo wadda information ne mu government wevirako nina abaana be yakabasanyanga aba university abagendanga okukola gundi wani kosi waka n'abakwata abana we bali bantu bakulu information zagibawa. Kati mbu yagenza okukola emirimu gino yasanze mbu abakulu mu government offices basaba akabooza ak'ekikulu bakasaba abakozi abawala okubawa emirimu. Kati nange njagala mu information tajja bali tamanyi. Mukawulire bulungi nnyo. I've even received a report from a girl who sent me a letter from Mayuge that a member of the District Service Commission of Mayuge asked for Susu before he gives the girl a job. What is that? Minister Bala, with all due respect, that issue of Susu, you're not going to manage to handle this case in Uganda. It is too much. In Uganda, there are two ways of getting a job. One is through connections.
maybe you are a relative to someone, you are just connected to someone in some way, you will get a job. Number 2 is through Susu. If you are not a relative, the only way you can connect now is Susu now. Both the giver and the receiver, they like it. At least in Mayuga, it is only the member of the District Service Commission asking for Susu. You come to Northern Uganda, the person who gives you the number of the secretary of the member of the District Service Commission, you will give him Susu. Susu every... Kati. Kati, oh no. Ate ye Balamu. Ayinza okuba ye muwandiisi w'olukwata gita Singers. Balamu. Mu 2011 ng'okyali marketingira MTN ate ng'oli mu gavumenti. Emisango gye wazze South Sudan ogimanyi. 2012 ng'okya marketingira MTN aziwerongo era oli mu gavumenti okolya Muhoozi Kanyarugaba. Muhoozi Kanyarugaba yayina ebbaala saako ne woteeri bye bayite kunyu market South Sudan. Balamu wayinawo ebbaala kale mukama Muhoozi alinawo hoteeri nga bannayuganda basinga obungi batuukira. Naye ng'okuva ku Kirina nga muwala okutuuka kwa yalowoolire okutuuka ku bamanagers bonna buli omu okuwa omulimu balamu mwebakako kifuba 2011 kifuba abakozi bo kati gwogamba nti ba service commissioner oba district commissioners basaba Susu ku baana kubafuna emirimu ago simawule wabula gwe alwanyise ekyo ate gwe wakisookamu nakati okyakikola kati simanyi lwaki obuzaabuza abantu ku bintu exactly byoli mukola nga naawe kennyini gy'emirimu gyegimu gy'okola. 2011 amanye South Sudan kunyu bannayuganda mumanye kunyu ono yayinawo ebbaala the same time nga ne Muhoozi ayinawo hoteeri ebiseera yali marketingira MTN e South Sudan kana bamanye kunyu Balamu yayinawo ebbaala abaana bonna abawala abakola mu bbaala abe yabakakanga akakyagira. Kati bodda onotandika okujja mwenna muyina ebizibu byebiti ku mmeeza ne mumuddira ebizibu yammwe ne mubikako wansi ensi bwejjooka ne mugitiisatiisa kati mulina omuzego mutandise naye omuze guno mubi gweguluwa. Ekintu ekiri mu South Korea n'ekiri Russia nakinyonyodde mu video gye nakoze kyemwagala okuzimba mu Uganda era mukisasulira ssente abantu bakikozese nti ne wagwawo ekintu kyonna abantu tebateekeddwa kyogerako ne baba wambi nga muli mu kuwamba abantu bateekeddwa kwogerako kuwamba ne wabaawo nga babbye omuntu ssente abantu teboogera buli muntu wasirike kati mweba wa ssente okukola ekintu ekyo promoting ekintu ekyo to silence Ugandans. You are making a huge mistake. Why? It's okay ddala. Bomona agenda mu system y'okubasiriza. Ngaba ena musomesa ekintu ekyo mutemukkiriza abantu kwogera ku nsonga ezo, government tebajogera tebogera ku Muhoozi, tebogera kwani. Gwe skennyini gubadde ssente okyogera oba okipromoting. Gwaddako bajja kubbako ettaka ng'alibbye wa mu system bajja kugasirika. Bajja kuttako omwana bakugenda nti bwante boogera bajja kutwala ettaka lwe bakumenya ennyumba bagenda nti wante boogera naye nga gwe wakitandikawo ng'okipromotinga. Muleke abantu boogere ate amazima gali bafuula ab'eddembe. Gwe saa zino okyogera Museveni Muhoozi toyagala boogereko naye ekintu kino kiri mu ntaya system gye muzimba baleme gyogerako nti babbe ssente z'oluguudo musirike babbe ssente z'eddwaliro nti musirike batte omuntu nti musirike
kati okuwamba kuli nnomo ku Museveni abatayagala abantu bamwogerako mu kuwamba kifuuke nnomo mulowooza ensi egenda kutambula bwetyo. Olaba kugamba okujja obutoogera era olomesa aboogera naye obuzibu buli ku ggwe tebuli ku nze. Naawe enkya ogenda kufuna ekizibu ng'akikutuusizzaako wa mu gavumenti togenda kwogera ogenda balina kukusirisa so nga ate ffe abandibadde boogera ffe tukuyamba okwogera ensonga zino. Kijja tuuka nga ne Kyema tebamwogera kanti wa NRM nga ne tebamwogerako. N'olw'ensonga eyo njala kubasaba na Uganda mwenna musigale nga mwogera n'abakwata bwengende nabagenda gikwata naye ngenda basaba tetwandiyagadde nnyo okuteeka ggwanga lino mu ntata. This is my humble request. We're not changing power in Uganda. It's not an easy subject. And history doesn't favor us. But in the 21st century, we hoped and we thought that those who waged their war against the previous governments, they knew the root cause of all political history in Uganda, that the previous government failed to hand over power peacefully. The same thing which is happening now. Me as a person, I'm not interested in seeing people shedding blood or killing each other in Uganda. No. I don't like it. Because we need peace and we preach peace. But even if we talk about peace, the people in the government, for them, they don't like peace. That's why they ever looking for those who come out to speak on behalf of those who can't come out to speak. Why? Because even they have reached to the extent that whoever come out to speak is an enemy of the government, is an enemy of the state. Which is wrong. We advocate for peace in Uganda. We don't want to lose our comrades, our people, because we want to change power forcefully. There are those who are willing, but me and other comrades, we are not interested in seeing people dying like frogs because of power. Museveni yourself publicly say that the problem of all African leaders is they overstay in power. But you are more than those whom you criticized. You've stayed in power for 40 years and you're not willing to hand over power to citizens to lead themselves or to choose their own leaders. So you are against whatever you said when you are coming into power. You convinced our grandees, our parents, that you are the only person who can change the political face in Uganda. But now you are against whatever you said. And I'm here to remind you that you deceived our parents, you deceived our grandparents, that you were the only person who can bring democracy and peace in Uganda. But unfortunately, they yield nothing. And it's with their grandkids who are now fighting against your brutal regime. Which brutal regime doesn't want to leave power. Now you are preparing your son to take over from you. Who doesn't follow even law? Who is a drunkard? Who is a murderer? Who can wake up and give any order of killing anybody without using courts of law? Right now, Honorable Mwanga Chivumbi is kept at Katavi's SFC military barracks. For what use? When the court released him last week.
Our comrades are loading different prisons in Uganda with fake charges. You keep on instructing judges not to bail out our comrades. Why? If we, the people who can come out to speak, we have been hunted and you are still hunting us, what about those who will come out forcefully to remove you in power? But no wonder many people misquote you. Many people didn't analyze and understand whatever you came out to talk about during the time when you're still in Darling. Publicly said that you can't leave power in peace. You must be forced. Publicly said that kota pini eyingira na nyondo era efuluma na nyondo. Again, publicly you say that those who think that there's going to be a peaceful transfer of power, it will take long, and indeed it is happening. But you plan as well God is planning, and as well Ugandans are planning. Just time is the best judge. We shall wait for the right time, but we are still pushing, and we are continue pushing, and you are still waiting. But remember, dictators all over the world, they don't leave legacy behind. All dictators across the globe, they don't leave legacy behind. The world is watching, and we are here to stay, and we do watch. You've made Ugandan poor. They are crying politically, economically, socially. Everyone is suffering because of you. History will repeat itself in Uganda. But finally we shall get peace and we shall get freedom. Although in the process we are going to lose a lot of people, but at the end, Uganda will be free. We know many people are going to change in the way. But with the little number we still have right now, focused on the struggle, we shall reach where we are heading. You might think that you are very clever, but even dictators, somehow, somewhere, they make mistakes. Which mistakes can do to the collapse of your regime, and very soon it's going to happen. Whatever you are doing in the judicial system, it will apply to you and to your family. Whatever you are doing under the law or out of the law, it will apply again to your family and your regime. You've created divide and rule amongst Ugandans in different sectors. You found Ugandans united, but you divided all Ugandans. You divided all the cultural institutions. You divided all the tribes in Uganda due to your personal interests. But dictators make mistake, and nothing stays forever. Time will come, and very soon you'll be history. Which history will clear that country from the hands of refugees, from the hand of foreigners. For us, we don't opt for revenge.
No. We want to show you exactly what leadership means. We want to show you how the taxpayers' money is handled and managed. We want to show you how the law works. But your family will pay. And it will be the end of the Tutsi dynasty. Byenjogedde byebyo buli muntu waali weekuume nnyo. Wabula nga nfundikira mu ddakiika 3. Tuyise ebizibu bingi nnyo. Ebizibu tuyiseemu biza n'okuleetera stress mu ggwanga Uganda. Amazima gali nti batuzanya ekifaananyi naye tebakinzanya, bakizanya abantu abalala. Okulowoozesa nti eriyo abantu mu Uganda abatakola era nga kyekibasibye mu bwavu. Ne bakusiigira ekifaananyi kinti waliwo ensi endala eri mu Uganda nga bali mu paradise. Sente bazifuna, balya, banywa, bakyakala, buli kimu kitambula bulungi. Abo weebali. Ne weebuuza bakola mirimu ki, teri agenda gikunnyonnyola. Sente bazijja, teri agenda zikunnyonnyola. Wabula ky'olina okumanya, teri muntu akola business ng'abala nusu ku nusu evudde mu sente ze yainvestiza mu business asobola zidiibuuda nga bazidiibuuda. Mu gurupu y'abantu bali benkugambye. Abantu bali benkulaza abalowoozesa abantu nti Uganda wali mirembe be bantu ababba ssente z'omuwa omusolo era be bavuga emmotoka ezo ez'ebbeeyi, be balina amayumba ag'ebbeeyi, be balinnya ennyonyi, be balina amataka ge babbye, be bantu abo. Kale ekisinga okummalamu amaanyi n'okutya bodda mu bantu bano abasuubuzi ababala essente engeri gyagifunamu ne gyagiyingizamu ne gyagisaasaanyamu agamba ebintu biganye. Bagamba n'okulya tetukyalya, abaana tebasoma, banka zitutwala, twagala kufuluma ggwanga naye tufulumye tutya era tulagawa. Munaku ezadalaga mwana nemba ngenda mugenda ngewali ekyo kiddako musobola okugenda mugamba ogambye eti nemba ngenda mugeyeena ngewali ekiddako ngenda mugagenda gyogerako ogimanyi nti ye mwana wano kiganye nomugamba kale ekituufu nkimanyi kiganye naye gwolowooza bwe kiganidde mu Uganda ewala kiyinza okukolera. Nagamba njagala kiddako. Nomugamba ekizibu si gy'oyagala kulaga, ekizibu gy'ova wali ekizibu. Nti bakikola kagenderera okwavuwaza weeta mu ensi yo. Bakikola kagenderera otunde by'olina osobola okwebeezaawo. Sisitimu yebasibye. Sinti ensimbi teziriiwo. Sinti abagula ebyamaguzi tebaliiwo. Sinti temusobola kusomesa abaana. Sisitimu enfu yebasibye. Yeekutadde mbwavu n'ekigendererwa. Kubanga babyogera tebagemuganya obitegeera. Kyagulanyi kyeyava gye n'abaga tulwane tuggyeko omusajja buli kimu kigenda kutereera. Mwagaana mwatuuka kubeera mu mayumba gammwe. Mwatuula mu mayumba gammwe. Kye musasulira kati
oba wayingira struggle oba tewagiriimu ekikutuukako essawa zino osasulira ekyakulema okukola sisitimu ya Museveni yeekutaddemu eyo embeera sigamba nti ebyokukola tebiriiwo mu Uganda ebyokukola weebiri ne sisitimu bagiteekawo eri automatic mwagaano gyeyambulako negyo gye eri abakulembeze ba politician gye bali Mukama bakuumire tusinkane ku Lwokutaano mweraba. Alright, mbalamusizaako banyamuli basebo mwenna buli omu gy'osinzira okulaba akatambi kano gye kanaakusaka nswenti muli bulungi olunaku lwa Sunday ennaku z'omwezi 26 ezakonka ku mwezi ogw'omusanvu mwaka 2026 kanswenti muli bulungi wattu mujebalako gye mukakkalabya nange njebalira wankubadde kisoomooza kale butyo ngobye nga bwe nabasuubiza emisana ga leero nti nja kuba ndabiseeko nga mpise wano ku mukutu omupya wadde gubaddeyo nga mukadde nga naguwummuza nasobodde okuba nga mpalapalanya nsobola okuyita wano kale byonna ebinaabituuseewo mu processing nga twogera oba nga mbabuulira mujja bigumira kubanga tebaagala mbeere ku mutimbagano guno nga mbaako emboozi enjogera naye nga bulijjo enywera yerima tujja genda mu maaso nga twogera ebigambo bino kale nolwensonga eyo babuuzaako mwena besiba bakwetula ensi nomulamusizaako banyabula basebo kanswenti muli bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu okusingira nasobola okubuuza ku bali mu America balamusizaako buli kibuga n'essaza nembuuza ku bali mu Canada balamusizaako buli kibuga n'essaza nembuuza ku bali mu Bungereza buli kibuga n'essaza ekikolebwa nga Bungereza balamusizaako abali kusemazinga bulamba batumiddeko buli nsi n'ekibuga n'essaza musinza okulaba akatambi kano kanswenti muli bulungi mwebale kukola bwe nva kusemazinga bulamba bajolekereza Asia balamusiza mundabandagana mu Asia kanswenti muli bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu mbaagala nnyo bwentyo ntagulwa ku bigere ate nenyamboka mu Middle East balamusizaako bannayuganda mwenna abali Middle East kanswenti muli bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu mbaagala nnyo temujjanga okwo mwebale kukola mwebale kwebereramu nankubadde embeera si nnungi nnyo mujja giyitamu kubanga tewali kijja nga kijjidde ku museete buli kimu kibiramu obusozi obuwonvu ebisiriko obuseerezi bwe bityo naye nga mujja giyitamu bweva Middle East emanjolekedde Africa mbulamusiza nnyo bannayuganda mwenna abali ku lukalu lwa Africa buli nsi mwoli gye wagenda okunywa ekigula magalidde bakanswenti oli bulungi webale kukola nkwagala nnyo tojjanga okwo fundikira ndi mu Uganda mbalamusizaako bannayuganda mwenna buli omu gy'osinzira okulaba akalambika mu Uganda abali Mamboka Maserengeta bukiikaddyo bukiikakkono n'abali mu Buganda wakati mbalamusiza kanswenti muli bulungi mwebale kukola mbaagala nnyo nfundikira ndi mu Kampala mukono wa Kiso Entebbe buli omu wooli ali mu maka ago ku TV gagadde mbalamusizaako ali ku ssimu ya buyonjo ali mu kibanda ali mu saluni ali mu katale ali mu arcade ali mu ddwali ali mu balaxi abali ku bodaboda stages abali mu taxi na buli wamu balamusiza kanswenti muli bulungi mwebale kukola alright wattu bwe mmala babuuzaako nkusaba ontambuliza akatambi kano nkusaba ontambuliza akatambi kano kasaasanye kuba ne live ne page n'akawunti eno mpya ziri akawunti kwe mbadde mundabira ne page babinyakudde babitwala simero binadda naye nga babitutte kati njagala munsaasanyize akawunti eno musaasanyiza akatambi kano kantambulire katuuke buli omu gwe njagala kati bulijjo ekyokukola okimanyi naye leero kankubuulire kankusabye tambuza akatambi kano kasaasaanye otegeeze munna nnoonye watagenda kunfuna alina kunfuna wane walawuka so nolwensonga eyo okusaba ontambuza akatambi kano olina abantu 10 sharingirako 9 kama kasagala oteeka ku peji akawunti yo bwetyo bwe tusaasanya information bw'omala okusaasanya akatambi ako nsaba ompite his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ambeerere akatambi kano akalaye bulungi nnyo nsaba ompite leader of opposition omukulu Joel Ssenyonyi General Secretary member Parliament National Platform beri katambi kano nsaba mumpite wano Nabbanja Musafiri abere katambi kano nsaba mumpite wano Nyandi Yosoferi mutabani we Didigi babere katambi kano bakomedi bitukula mulimu gwe gumu babere katambi kano abasigadde bajja tusanga nsaba mumpitire abakozi abali mu police mu magye mu prison by indigenous babere katambi kano kubanga na information yijagala obawa then tutambule tujja tukampola mpola awo tuvuddewo wokubatuma nokasaasanya ngenda kuyisa akalamu kagenda kubeera kamu bwemala okuyisa akalamu tugende mu security alert then tutandike video eyatulese alright akalanga kasooka kasoma national platform
People Power, Nope Diaspora, Los Angeles Convention, 2026 theme, Onwards Towards Uganda's Liberation. The convention took place on 13th up to 17th of August 2026 at Hilton, Los Angeles, 5711W, Centenary BLVD, Los Angeles, CA 90045. Yendagiriro ogenda okubeera convention eno. Bakugamba ngegera kumanya bisingawo na biki ebigenda okukolebwa mu convention eno. Ojja tuukirira obukulembeze bwa national platform obwawandala abakulira chapter ezinjawulo mu America bajja kuba bakubuulira bintu bingi ebijja okukolebwayo ne bigenda okubeeramu n'omukulembeze gwanga asuubira okubanga ajja kubeerayo. Kale mufunze ke kaakalango ke tulina olwaliro go wenna ayagala okubeerayo n'okumanya biki ebigenda mu maaso mu convention eyo, please akalanga ako katwalenga kintu kikulu nnyo era bakubire essimu bakubuulire kyekyeetaagisa okubeerayo mu convention eno, bajja kuba bakutegeeza kyekyeetaagisa na buli kimu. Alright, kati bwe tuva kalango tuba tugenda tandika video bulungi nnyo. Okusookera ddala nsaba okubeetondera bannayuganda mwenna bacomrade, nsaba kunsonyiwa ku lunaku lwali lwakutaano najja nga bulijjo nenzigulawo obwenyi bw'ekitabo nengera mu page yange ate tukwasaganya ebigambo. Njogera ebigambo bulungi nnyo tutuuka mu ddakiika nga 47 ntuuka ku kinyusi kya information. Abatamanya ngamba bagamba nedda tolina kubeerako. Bakwata page n'akawunti lumu ne babijjako ne video bazideleting nga bozona gye mwali muzisharinze ne babijjayo. But unfortunately eri abantu abali bazuzisavinga abasobodde oziretrievinga ne zijja ne zitambula. Era njala kubaza mwenna abaana abasala videos ne muzitaya ku TikTok, abasala muzitaya ku Facebook, wali nyolere ddala kati yabadaloza nti bwatwala page ne video n'agideletingayo buli kimu abakimaze nenga ate information tosobola gizibira. Kati waliwo twakoma ku information eyo mwangambi information temwagifunye. Wengendo tutandikire bulungi nnyo then we tuva tuka simple information nga bwe naino jibawa bawene endala. Nenga tetunagenda eyo nnyo wala nnyo. Nsabye munsonyiwe olw'ekyo ekyatuuka tekwali kwagala kwange, kwali kwagala kwa batamanya ngamba. Era ne simenti nagimalako. Nayo simenti nagimalako nenga ate tulina okubyogera mpaka kuwulira bubi. Kubanza omulimu gwe gwa kubabula ekigenda maaso namwe mwetangire ng'obudde bukyali. Alright. Kati kansoke episode security alert eno. Security alert eno njagala egende eri baganda baffe bonna, mikwano gyaffe abooluganda bakola mikwano abali mu Uganda Post Defense Forces, abali mu Uganda Police Forces, abali mu Prison Service nga mwono oli musirikale ng'oli indigenous. Eno security alert njala gikugereza obeere ng'ogiwulira bulungi nnyo. Nawe ali kuno ng'olina muganda akolamu ali mu magye ga UPDF, ali mu poliisi, ali mu prison nga indigenous, nsaba omuwa obubaka buno omusaliremu kubanga security alert. Waliwo enteekateeka namutayiika Amuhoozi ne famire ye. Famire Muhoozi mpanvu erimba kojjaabe, erimba kitaabe, erimba bakazi be, erimu ne mu kitaabe Museveni kennyini. Enteekateeka eyimiridde etya? Bakimanyi nti mu system yennyini eyaabwe mulimu abantu abatayagala Muhoozi. Bakimanyi intelligence bagirina. Kati ogezaako nnyo okendeeza abantu abatamwagala mu system. Luli badde battanga mpola nga batta banene mu magi nga abaziika nga teri muntu ategeera. Naye nga nzi wano nzije ne baga nti ono yafudde bamusse nga tebaagala kifulume. Kati enkola yemu gye baagala okukola mubaagala kikola kati mu nkola ndala nnyo. Kati gwe munnamagye ali eyo ng'oli mu poliisi, oli mu UPDF, oli mu prisons, oli mu SFC. Kankola bulengo obudde bukyali. Singa spiriyawo oba mukama wa kusinga mu ddaala akugamba nti bagenda kuwa okwongezaayo mu nsi endala ogenda osome okuva ku bye wasoma bagenda kiringa refreshers course nenga refreshers course eyo oba scholarship nga bagenda gikusindikako ogenda osoma olekewo office yo. Be very careful. Bakoze enteekateeka nga buli indigenous senior officer gwe bamanyi tayagala Muhoozi oba tayagala family ya Museveni baagala muwa refreshers course oba scholarship agenda ayongere ku bitabo bye bakusoma kwe.
wabula bwaviirawo bwati office ye genda kubeera occupied by abantu abali mu system ya muhoozi gwe basobola okuleka n'ogenda n'osoma wabula in your return you will not access your office or your job but you will be killed bajja kutta either bayinza okukuttira gye wagenda oba mu kkubo ng'ogenda oba ng'omaliriza ng'okomawo ye nteekateeka gye balina ey'okubatta mwena ba indigenous abali mu poliisi mu magye mu SFC n'ebitongole ebirala omanyi bwentyo bwe mbagamba ne mujja ne mwemagazza ne mwebuzaabuza ng'abafuka bannaabwe bimala okutuukawo ate ne mugamba nti musajja banne musajja ayogera kati nkubuulidde mwegendereze nnyo ba indigenous abali mu poliisi mu magye mu prison ne mu SFC kasita olya nga bakuwadde kali freshers course oba bakuwadde scholarship ogenda osome manya nti wooviirawo mu office yo bagenda jjuwa Omunyarwanda bamala jjuwa Omunyarwanda gwe either mu processing ogenda oba gy'onooba ogenza okusoma oba kumukudda togenda dutonda bagenda eliminatinga omu ku omu kati kikakata ku ggwe awulidde okugamba muganda wo mukwano gwo naawe aliko bw'onooba towulidde ebyange mbyogera kati ng'omusiza Bulesiyani yebadde security alert ya leero era ngifundikidde njala tandika video butongole. Alright. Bwe mala okuba security alert ngenda kuddamu okusaba. Ngenda kusaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mukama wange nkulamusizaako kansubire nti oli bulungi bakuwadde obulungi tebabuba. Ondabire omukyala abaana. Ngenda kusaba mukama wange oyogereko ne leader of opposition mukulu Joel Ssenyonyi. Oyogereko ne bamemba parliament abaffe aba national platform. Oyogereko ne secretary general mu ngeri yonna esoboka basobola okuba nti bateekawo demand mu parliament ey'okuba nti at least baboycottinga entula za parliament nga bataddeyo demand yaabwe nti abantu bonna abaawambibwa okuli obukulembeze waffe wa vice president mukulu Honorable Mwanga Kivumbi, muganda waffe King Zali, n'abantu bonna bannabyabufuzi abaawambibwa bataleeteranga mu kooti. Abantu bano baleetebwe mu kooti babozesebwe bwe gibasinga nga weegiri babasibe laani okubanga bali mu torture chambers nga tetumanyikiddwako mayitire. Lwaki nteeka okusaba kuno? Nkuteekawo olw'ensonga nti leero lwa Honorable Mwanga Kivumbi, lwa King Zali, lwa muntu mulala yenna ali mu kuwambibwa okwo. Naye naawe ali obutaala ng'oli munnabyabufuzi oba oli MP oba oli ani, naawe enkya bagenda kuwamba. Ekintu kino bwe kinaagenda nga kifuuse bwe kityo, tujja tuuka ekiseera nga tewakyali muntu alina guts oba tewakyali muntu alina moral esobola kubanja munne. Tulina baganda baffe nga Bobby Yanga baakomadde omuleeta mu kooti. Tulina muganda waffe Machete Yasini baakomadde omuleeta mu kooti. Muganda waffe Mugumya wa FDC baakomadde omuleeta mu kooti. Ba political prisoners abasinga obungi baba forcing okukkiriza emisango bali mu makomera ekimenya amateeka. Already omuntu omusibi ate omulumbi mu kkomera omuforcing okukkiriza emisango nga kooti temusomedde emisango nti gimusinze. Kitegeeza bintu byo bya bumenyi b'amateeka. Ngenda kusaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nsaba leader of opposition, General Secretary, bambi muliriza omulanga gwaffe. Mutuyambe mutegeeze ba MOP bave mu parliamenti nga bataddeyo okusaba kwaffe nti bano abantu bataleetebwa mu kooti kuwozesebwa. Ffe mu parliamenti tutemala kimugenda kukola kubanga namwe muli ba candidate. Enkya bagenda kuwamba ggwe Honorable Joel Ssenyonyi. Enkya bagenda kuwamba General Secretary. Enkya bagenda kuwamba MOP. Balina kuleeta mu kooti nawe obeere mu torture chamber kubanga ffenna tuli bakandidate bakuwambibwa n'ebintu bino bisobola okukomekerezebwa singa muteekawo okwekalakaasa nti kati parliament tugivuddemu. Ekyandiba kimwali musinga okutya kwali kulayira, mwalayira n'entuulo ezisobola okubajja mu parliament mwaziyitamu dda. Kati ngenda basaba bambi mutuyambe muteekewo demand. Ne batundagamba firiho na Mwanga Kivumbi nga mukyatula mu parliament nga bali mu parliament bennyini bye bakolagana abawamba abantu batetuna kye tukola.
tulina platform nyingi ko tusobola okuyimirira okudimandinga ba comrade abasobola bave mu komera n'abala batanajja makooti bave gye bali ngenda bawa story ya hona Bwanga Kivumbi kuba gye nalinzirako oluli ne banzijja ku mukutu ngenda bawa story gye nalinyira obawa ne banzijja ku mukutu so ngenda kusaba Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu leader of opposition Mukulu Joel Ssenyonyi General Secretary mutegeeze ba MOP batekeyo demand mu parliament nti twetaaga abantu baffe nga bavudde mu mikono gy'abasibira mu bbwa gye batalina kubeera mu mateeka mufulume parliament peacefully mutekewo demonstration bwe mutateekawo demonstration ekinawo oli candidate amoluse candidate n'omuntu omulala yenna candidate mu nsonga eyo lwaki tuleka obumenyi bw'amateeka ne bugenda maaso nga tulina time osobola okuyimiriza obumenyi bw'amateeka okulayira mwakumala nawe mufuna omusaala wekizooke tetulina buzibu. Let us focus on our comrades. Wala Mwanga Kivumbi ali Kasenyi mu military barracks ya SFC eryamutuuka ku ngenda bibagamba olya mugumya tajjanga ko mu kooti baamuwamba teri musango musunu nti bagwa amusinga Kingizali baamuto teri amanyina waali Elias Lukwago yakwatibwa n'obujulizi tebabulina abasaba kufuluma kukomera jjanjo baganye olya bulungi nnyo Bobi Yanga taji ebyokumuleta mu kooti babivaako machete ya sini n'abalabo n'abali makomera nga tebatetali mmetu kubera mukomera bakomedi banyigirizo bateeka okubanga babakola mu bukozi bw'obumenyi bw'amateeka nojja mukomera n'osindikiriza omwana ajja kkiriza emisango nga kooti tegimusomedde nti gimusinze nga tegiriko na bujulizi omwana omunyigiriza nakkiriza nti sina kyakola kanzikirize ekyo bino ebintu birina okumuyina tayimu emala mwalayira twakkiriza kyaggwa ne mukkirize bambi muteekewo demonstration enkyagwe MOP atasobola kuinitiatinga kintu kino enkyagwe gwe bagenda okuwamba enkyagwe IGG gwagenda okuluba mu constituency yo akuteekeko omusango kubanga amanyi kijja na kibagamba Mukulu Joel Ssenyonyi enkyagwe IGG agenda kwesimba mu PLU tetulina bwe tugenda kujjana okudifendinga bintu bino ng'ate mweke mbadde mulina time osobola okukola ekintu kino muyinza okunkya olwobaga bintu bigambo naye nze si nze babuulira amazima gali nze ne bwonkya nga gamba ekituufu oba onkyayira bwereere ekyo kyo kibagambye nti mulina obudde okendeeza emikolo ya Museveni eby'obutujju nga mbiteeka mu mateeka temwetaaga kuba nduulu just kuteekayo dimandi zammwe nti tugenda fuluma parliament singa abantu baffe tebaleetebwa mu makooti bwe bba mu kiganiro kikola no problem naye nze bw'okubadde okusaba kwange mu butongole era nkutaddewo era nnyongera okujjukiza bannamateeka abalwanyizi b'eddembe abeekalakasi mu nsi yonna twetaaga okumanya Honorable Mwanga Kivumbi yazza musango ki twetaaga kumanya Honorable Mwanga Kivumbi ali ludda wa lwaki bamukuumira gye bamukuumira nga tewali musango muvunaanwa ompulya bulungi nnyo naye katwale tuli awo gavumenti esindise ono he or she azze ku radio atandise okwogera nti Mwanga Kivumbi emisango egimuvunaanwa mingi nnyo era n'obujulizi ye nga nalweyisa abulinako omutwe n'amagulu era ye nalweyisa ng'omuntu abulinako owaliwo n'obuwandiike uno wano mpozi nga Sam Savings ngiyinza okuba Sam Savings endowooza naye tujja kyogerako gibujjako so okwo kubadde okusaba kwange era nkolesaawo kati katutandikira ddala ku Honorable Mwanga Kivumbi embeera gy'alimu then tulyoke tugattire wali we nakoma ku lunaku olwokutaano. Alright. Ensonga lwaki Honorable Mwanga Kivumbi tebanamwe presentinga mu kooti oba muleeta nabannyonnyola nti bagezaako nnyo omupressurizinga omuwaddiiro ave mu kibiina akiryemu olukwe akolere Museveni kyakyagaanye kuba ne Museveni kenyini yamutuukako ekasenyi yajja neyereeta n'amutuukako n'amufeesinga olya bulungi nnyo akyagaanye era ngenda bwa information kati akyagaanidde ddala naye nge kino mu kino mu kugaana kwe tuzze tubannyonnyola nti bwe baamuwamba omuteeka mu drone poliisi wemweganna nti yo yamukwasa abantu betamanyi Honorable Mwanga Kivumbi yakubwa buli joint gy'omanyi
yakuwa buli joint gy'omanyi. Museveni alina abantu be yatendeka nga balina specialization mu kuba points ze bakuba ku mbiri gw'omuntu ne bakuweakeninga oba ne badamaginga body organs. Kati Honorable Mwanga Kivumbi baamukuba bubi nnyo omubiri gwe kati basobola mu presentinga mu court ng'alina obuvuno oba ng'awonyera. Bakyagezaako nnyo mukanika mu ngeri esoboka pressure bwe beeyitire bamupresentinge mu court. So bakyamuteeka ku ddagala naye nga baamukuba bubi nnyo ng'ali mu doomi eyo gye baamutwalira. Kati ki ekiri essaawa zino? Ekiriyo kyekino nga mbanyodde nti baamukuba bubi jali military barracks e Kasenyi bamuforcinga akkirize naye akyagaanya. Kati tulya byamu bamugamba wulira bulungi nnyo, bamugamba lwaki takkiriza n'akolera gavumenti ya Museveni afune eddembe lye. Mwanga Kivumbi nga tasobola kukolera mu regime ekoze fujjo ku bannayuganda bina bigaba Museveni direct ne ba agenti be abamutuukako abakoze fujjo ku bannayuganda era abatta abantu nga si yassa abantu abo. Museveni n'amugamba nti amuwadde proposal okumuta as long as nti agenda mukolera. Mwanga Kivumbi n'amugamba oyagala kukolera ntya, n'amugamba nti nsobola okukuta wano n'oddayo n'osigala ng'oli mu kibiina kya NOP nze onkolera emirimu gyange gye nnaaba nkutumye naye ng'oli under NOP. Olya bulungi nnyo ng'oli under NOP. Then nja kuba tukuwa instructions era ojja kuba ofandingibwa okola emirimu gyo. Ole Mwanga Kivumbi n'amugamba nti already ebintu bye munkozeeko nga nze omuntu sisobola kwevaamu ate nkolere mmwe abantu sizzaako obuvugi. Singa mwali mwagala mbayambe oba mpolize proposal yammwe mwandibadde temulumba maka gange ne muttirayo abantu, mwandibadde temunsiba, mwandibadde temumpamba okunkuba okuntuusa mwene embeera. Kati bye muntuusizzaako ne mukoze sina kye nsobola kukola era mu very sorry. Naye nga ye amugamba nti abamute yamugamba bwakkiriza amute naye nga agenda kuddayo mu NOP ng'ali free akole emirimu gye naye nga bwabakolera mwemba ya Museveni bakutumye mu mirimu egyo. Kitegeeza bakola ki? Abakusindise kumubegera okukola ebirala n'ebintu ebirala byayagala omukolera naye yagala ino sisobola kukola kintu ekyo era sisobolera ddala. N'amugamba zika nkuwadde time werowooze bw'onoba oyagadde eddembe lyo nja kukuta ogenda okole nga bw'oyagala, bw'onoba tokkiriza ogira obeera eyo mpaka lw'olwennyula. Mwanga Kivumbi n'amugamba tekisoboka. Naye mu process y'emu Honorable bwe bamukwata omujja wali empijjo mutwala bwe bamutuusa mu Kasenyi gyali Honorable Mwanga Kivumbi yakubibwa nga bwe banyonnyodde era buli kikolwa ekyo nekibadde kikolebwa ku ba comrade bakimukola. Bamugyamu engoye bamulikodinga ne bamihumiliatinga zonna video bazina. Naye bagamba ekigambo kimbuli kimukola mukikole. Sisobola kukyusa niye yange ku bikolwa bimukola era n'asirika. So ye embeera Honorable Mwanga Kivumbi gyakola ki gyalimu essaawa zino. Luza mutegedde bulungi nnyo ku nsonga ezo. Naye bwe mumala okuwulira emboozi ezo zonna muziwulira okusaba kwenkuli kwenkoze nga tutandika kiba kitegeeza nti nkussaamu ekitiibwa era nsaba abakulembeze bakole ekintu n'olwensonga nti bye bakoze ku Honorable Mwanga Kivumbi nawe bigenda kukolebwako, nange bisobola okunkolebwako, n'omuntu omulala era bisobola omukolebwako. Ekizibu kya Museveni ye alina amakinga sure nti omuntu amuteekamu okutya ate amala amukkiriza ekyayagala. Kyekizibu kya Museveni kyakola ki kyayagala ekitajja kusobokako buli muntu. Wetwogerera essaawa zino abantu bangi batandise okudduka eggwanga lyo. Bannabyabufuzi abaavumanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu batandise okudduka. Era gw'olaba ng'agamba nti ye nkiddamu gw'olaba agamba nti ye akyali mu Uganda muno nga mbadde mumwinamu ekibuuzo manya nti oyo alina emirimu gy'atuukiriza. Naye bonna n'abanga yali yakolerako Museveni mwe n'abala namwekyusiriza bagenda kuggweramu enkizero by all means era batandise dde okudduka. Ensonga zonna mwaziwudde bulungi nnyo. Ekyo si kyekikulu, ekikulu kyekiruwa. Ekikulu kyekino wano
bwetubaga kuba political prisoners tetutegeeza nti okusiba abantu bannabyabufuzi kutandise leero, okusiba bannabyabufuzi kwatandika dda. Era tujjukira nti ba political prisoners betwasembayo okulanga bateereddwa abaatebwa mu 1971 meaning ya Kawamba mukama we Obote. Muno mwalimu abali bakola mu government, mwalimu n'abali bannabyabufuzi, mwalina Dr. Ben Chwanuka. Abasinga obungi Ben Chwanuka mulabula bete mulaba mu bifaananyi temwamulako ng'ayogera era musajja bulu. Abantu abasinga okwogera oluzungu mu biseera ebyo kwaliko Dr. Ben Chwanuka ne Dr. Andrew Tankomeka baali boogera bulungi oluzungu. Kati ono wano lunaku lubaata bannabyabufuzi bebaata abata n'abata bakomewo. Kana katame muketegereze bulungi nnyo. Kakunganyizibwa the Associated Press ngolo batadde amaze obbata. Kati kyenjagala osooka owulirize nabagamba Museveni asoma katabo k'Obote mukamaawe. Ono omu ku political prisoners baamubuuza ali ku ddaala ya captain, baamubuuza mukuliko eyo gye mbadde bakusiba emyaka emeka, nti bansiba emyaka 4. Musango ki ogwakusibya? N'agamba nti banteekako omusango ogw'okwagala okwegeza mu kutta president, okutta Obote. Kati Besigye essaawa zino musango ki ogumuvunaanibwa ne Lukwago ng'okwagala okutta ki? Okwagala okutta president. Wulira bulungi nnyo. Arrested for attempting to murder the president. Attempting to murder the president. I was tried in a court of law, acquitted and rearrested. You are the former for attempting to murder the president. Attempting to murder the president. I was tried in a court of law, acquitted and rearrested. You are the former prime minister. He was acquitted by the court. Then he was rearrested immediately. Ndozo okola obukodyo bwe bumu. Kooti ekuta. Naye ne baddamu ne bakukwata. Ona ne bonga Kivumbi kooti ya muta. Museveni addamu n'amukwata. Kitegeeza nti system yennyini Obote gye yakozesanga. Museveni yennyini ye system gy'akozesa. Kooti ekuta yina addamu n'akukwata. Bino ebintu Museveni byakola si bipya, asoma mu kitabo ky'Obote kyennyini kwagatta ebintu bye. Kano kakuddizo kajja kunyumira okawulira bulungi nnyo. Kati bino byonna bimuli ambu simanyi babeegaza mu kutta Museveni byonna emisango mifuutiike. Wulira Had you been in prison? 4 years. Why were you put in prison in the first place? First of all, I'm an army captain. You're an army captain? Yeah, I was first of all arrested for attempting to murder the president. Attempting to murder the president. I was tried in a court of law, acquitted and rearrested. What did they? You are the former prime minister. Yes. Why were you put in prison in the first place, sir? When? Why were you put in prison in the first place? Well, I don't know. They said that I was subversive. I organized a party to kill the ex-president. All these things which were false. That's why I was taken in. Were you put on trial in court? No. No trial. Every one of us, no. There was no trial. No trial at all. You were prime minister at the time, were you? No. I was before then. Yes. How did you feel, sir, when you heard about the coup and? Well, you can guess what it was. You're obviously very happy. Yes, I'm very happy. I think the whole country is very happy. Oye mugenzi Ben Kiwanuka basinga obunyumba temumanyi bwafaanana. Oyamini waddala.
otegedde ebintu byonna Museveni byakola katabo k'obote kaalimu kooti ekuta naddamu n'akuwamba n'akubuzaawo kati kooti beetadde nga ye ayagala bajjawo era yambala n'abajjawo nyongera obagamba nti omuntu yekka amanye entaana ya Ben Kiwanuka waali ye Museveni era bw'alifa tetuliddamu kumanya waali bwe bamuziika Dr. Andrew Tankome Kayiira era kooti yamuta Museveni era amusalira ogw'okufa n'amuluma emakindi ne bamukuba amasasi bamutta kati yenkola yeemu eriwo olwaleero tekyukangamu kati buli gavumenti ejja esumula wa political prisoners ye Museveni amakinga sure nti agenda mu kkomera n'abakonvinsi n'akola ki bakkiriza emisa kuba system yennyini agimanyi ebaddemu so the world is watching so Museveni the world knows exactly who the hell are you but unfortunately they're just waiting for the right time. You and your entire family, you pay for the crimes you committed against the will of Ugandans. Because first and foremost, you are not a Ugandan. You're a refugee from Rwanda who camouflaged and you refused to integrate into the Ugandan system. You decided to write your own constitution of 1995, where you indicated that Rwanda is a tribe in Ugandan constitution of 1995, which is against the will of Ugandans. So you have committed a lot of crimes, but the world still waits for the right time. And we as Ugandans, we are still waiting for the right time. But I'm here to inform Ugandans. Please, today is the 26th of July 2026. My fellow Ugandans, most especially those who are serving in UPDF, police, SFC, in public service and others, you know exactly that since our independence in 1962, Uganda hadn't got a chance of changing power through peaceful means. Ever there is a bloodshedding in changing power in Uganda, which we are trying to avoid as we speak. We are very peaceful people, but unfortunately, we are still facing the same history. As we speak right now, Museveni had ruled Uganda for 40 years. He's now aged. He's planning to install his son to replace him. And all the world knows who exactly Muhoozi and his capability of killing, kidnapping of innocent Ugandans. So my fellow Ugandans, most especially those who are serving in UPDF and other security agencies, please, 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 I beg you to save your families, to save yourselves, and to save that country. Please make sure you upload Muhoozi before it's too late. You hear the stories of North Korea. You hear the stories of Russia. You hear the stories in Rwanda. If you don't do exactly what I'm requesting today, you'll regret yourself. You will regret if you let that mad boy take over power from his father. You regret. You will regret, and Ugandans you regret. So whoever have a chance to uproot that boy, please do it before it's too late. On Friday this week, as I was addressing my fellow Ugandans here on social media, my live stream was hacked and all my social media platforms were taken away by unknown assailants. By the time when I was addressing the public, I was telling them about the well-planned coup d'etat, which was well-planned by well-planned by Muhoozi himself, with the help of Chinese armed officers who are in Uganda, dressing like civilians, but unfortunately they're on hidden mission of helping Museveni to take over, or helping Museveni's son Muhoozi to take over power from the will of Ugandans. So, my fellow Ugandans, especially the UPDF serving officers and others in the system, please, if you don't wake up and make sure that you upload Muhoozi, you regret more than we do, people who are in diaspora right now.
because you don't know what the boy is planning for you. You don't know what the boy is planning for you. So, right now, whenever you are, when you're watching my videos or you are listening to me, I'm requesting you, please, save our country. We've suffered under Museveni's regime for 40 years. We can't allow our country and our people to be in the same problems like we faced for 40 years. And then the boy takes over from his father. We are going to face the catastrophe of one life. You see, Museveni is still alive, but he's aged by the son. He's committing crimes against Ugandans, kidnapping, torture, killings, influencing courts of laws in Uganda without letting people to decide what the law says. He just ordered himself, please Ugandans, mbasaba n'obuwombeefu. Singa mwebaka, ne mudda mu tenti zammwe, ne mukwate mundu, ne mulya ne mubwegera, ne mugaana okulwanyisa kye mulabirako ddala nga kijja, temwenenyanga. Olwaizi lya 26 mujja kajjayo. Tubonedde mu regimu ya Museveni y'emyaka 4. Atta, awamba, akola buli kimu. N'atuuka okukozesa ebigambo eby'obukyawu ebyawula mu bantu n'okubuzaabuza abantu. Museveni siri kusonyiwa. Aboogera ku mitimba n'otugamba tuli batemu nnyo n'okusinga gwe yatta abantu. Kati kankunyonyi tebaayo muntu yenna ku social media oba ku TV wa TV president wa era bina kubuzaabuza lwaki. Muganda wange, nze akeera ku makya ne nkwata essimu n'enjogera. Bw'olaba ekibwendeeta eri omuntu ku bulamu bw'omuntu. Nina gwe nkubye essasi, nina gwe nkubye ennyondo, nina gwe nzigye mbudde, nina gwe nsibye, oba nina gwe nzise sirina. Wabula ye Museveni atugamba nti obwana bwa Nuupu buvuma, obwana bwa Nuupu buwemula. No, omuntu okujja okwogera ekigambo ekimuli ku mutima aba gyejjeeko obusungu. Era y'engeri yokka gye tuyina okulagamu obunyiivu bwaffe. Mutulemesezza okulonda okw'emirembe, mussa abantu baffe, temukyakkiriza mateeka kukola. Wabula ye akugamba nti ovuma era oli mubi nnyo olw'okuba towagira gavumenti oyagala nkyukakyuka. Ye mu 1980 bwe yeetaba mu kalulu ne bamuba n'enviri ne zivaako ku mutwe teziddangako. Teyafuna wadde, yafuna 0.01%. Yasoowagana ne gavumenti n'okuba nti mbu yamubba naye nga teyafuna dde 1%. N'akwata emmundu n'agenda mu nsiko n'atta akakadde kamu $25,000 ak'Abaganda. Ye nga anyiigidde mbabba akalulu. Kati eyakwata emmundu ng'asoowaganye ne gavumenti gye yawakanya n'akwata emmundu nanga akutte essimu n'enjogera ni asinga okuba omutemu. Nkiddamu. Museveni bwe yasoowagana oba bagamba nti bamubba akalulu nga yafuna 0.01. N'ayawukana mu ndowooza ya gavumenti era mu biseera ebyo n'akwata emmundu n'agenda n'atemula Abaganda 1.2 million civilians Abaganda. Obote yali mu buyinza battaka bakyoli oba battaka balango, battaka Banyankole, battaka Abateeso, battaka Abaganda, battaka Abasonga, batta bazzukulu ba Nambi, bazzukulu ba Kintu. Era bazzukulu ba Kintu bakwata ssimu ne bajja balaga obutali buki obutali bwenkanya. Gweno ojjala gwe obwana bwa Nuupu buvuma, obwana bwa Nuupu kyasobola tayagala kukwata mmundu oyo tannatuukayo naye oganye omuwuliriza. Oganye omuwuliriza era omuyita mu bitu obwana bwa Nuupu buvuma, obwana bwa Nuupu. Museveni yakwata mundu natta akakadde kamu $20,000 ak'Abaganda mu Buganda. Wabula buli omu asirise era gwe bw'okwata essimu n'okola komenti abwana bwa Nuupu buvuma. Akaana ka Nuupu kagenda kubanga kye kasobola tekannatuuka kwerereva Museveni gye yatuukako. Tekanatuuka waawo. Ni yo olwafuna obutakkanya ne gavumenti yakwata ani asinga obutemu nkikulekedde mu komenti.
So, ladies and gentlemen, most especially the Americans, the Canadians, the British, and the Europeans, and some other African countries, I'm here to inform you that don't be fooled by Museveni and his regime. They are good at moving around, defending themselves about the crimes they have committed against the will of Ugandans. During the 70s, Museveni tried his level best to blackmail all the previous leaders that they were murderers, they used to kill people. But the same guy was in the South government, and the same guy is in the power right now. So right now he's moving around all over the world, deploying lobbyists to defend him, to defend his crimes. Right now, we as Ugandans, we want a peaceful transfer of power. We don't want to be violent, because that's not what we were taught. We were taught to be peaceful. But unfortunately, we've tried all our level best to pass through all the peaceful means of changing power, and Museveni has refused. He's trying people in courts without cases, without evidences. He keeps on kidnapping people, putting them into communicado without trials. So if we use social media here to preach peace, the same gentleman, he keeps moving around the world to condemn we, the people, who speak our mind. You understand? But remember, I'm here to inform you, to remind you, during the 70s and during the 80s, Museveni participated in 1980 elections, and he was defeated by Dr. Paul Kawanga Semogerere. But unfortunately, Paul Mwanga didn't announce the winner. He connived with late Milton Obote and handed Paul Semogerere's victory to Obote. Museveni, who came almost, I don't know whether he was 4th or 5th, he decided that he misunderstood, he's misunderstood between him and the regime and the Electoral Commission of that time. For him, he decided to pick up guns to wage war against the regime. He killed almost 1.2 innocent Uganda in Uganda. So who is more deadly between we who can come on social media to tell the world about the political turbulences in Uganda, and Museveni, who picked up guns in 1980s and he murdered or killed almost 1.2 civilians, and those are Uganda in the central Uganda? Who is more dangerous and more deadly? So he's moving around cracking down the so-called that we critique his regime. We are not critique. We are informing the public and the international community that Museveni used to lie to you that he's the right guy to lead that country. He's not the right guy, because first and foremost, he's a refugee. And the Geneva Convention laws are very clear, stated that any refugee is not supposed to take the highest office of a certain country. It is on record, the evidence is there that Museveni is not a Ugandan. But you, the British, you are just there watching, because you are getting things from Museveni. The Americans that are busy watching, the Canadians and Europeans, including fellow African leaders, they are just watching. The man is trying his level to destabilize East and Central Africa, politically, economically, socially. He wants to create his dynasty, led by his son Muhoozi Kainerugaba, with the help of Paul Kagame, his mentor, his uncle. Please, the international community, don't be fooled by dictator Museveni. For us, we know that you have interest in Uganda. You are interested in Uganda. As we Ugandans, we are willing to give you whatever Museveni has been giving you, more than what he is offering to you. Because for us, we are yearning for peace. We are yearning for freedom. But you are quiet. Ugandans are suffering. Nothing is functional in Uganda, but you still are quiet. That is my submission. Ekinjera abantu bakitegere kibenga kiri bulungi nnyo. Bwe mmala kyogera ekiramba biwudde babitegedde bulungi nnyo. Katutandikire wali we banzigira ku mutimbagano, banzijjako kamanyi muli holdinga. Katutandikire wali wennako we banzigirako.
Kunaku olwokutaano najja ne bagamba nti wabaddewo ekyama ekyokuwamba obuyinza n'amaanyi nga Muhoozi akozesa amagye aga SFC nga yambibwako abasajja abachina abamagye abali ku madala aga waggulu abali mu ngoye za bulijjo abali mu kutambula mu barracks ez'enjawulo nga bakola technical work ne structures ezimu ziri mu military structures ziri mu communication systems na buli kimu kyonna abachina bwe bali mu Uganda nga bagenda muyambako okubanga awamba bulungi nnyo ekyo kyo lwakyogerako ne bakijjako era ne mbannyonnyola nti eyo kudita ebadde ino okutekinga press between November and June next year. So bwe najoogerako pege ne bazituwala so ndi wano okutegeeza bannayuganda mwegendereze nnyo Museveni ne mutabani we balina enteekateeka ewamba eggwanga eryo nga beeyambisa abachina ekyo mukitegedde bulungi basinga obungi naye ng'era waliwo mu famire abalimu obuzibu buli butya Janet Kembabazi oba muka Museveni kati atamanyikiddwako wajaali oba yafa oba jaali teri kubanga nabo benyini baagana omuntu gandi jaali yasembayo kugamba nti hi Ugandans kyatakolangako mu kusookera ddala Janet yatayagala nko Muhoozi mbw asikire kitaawe mu byobufuzi ng'ayagala Odrek Lwabogo alina wingi ye ne Janet olwafa kyonna ekikiri si kyabiri mwamu waliwo yafuba tiyafa total nonsense kadi ne zikyuka Lwabogo n'asigala ng'ali mu bbanga kati bw'asigala ng'ali mu bbanga Muhoozi n'afuna added advantage taking over so bali mu kulwanagana mundo mwennyini kuba kati Janet yali asobola okontrolinga taliwo jukira Janet yalina amagye mu polisi mu military mu SFC ne mu UPDF nga yateeka structures ze mu ministry mu government zonna ne mu local government yateeka buli kimu kyonna nga byagala okukwasa abiwaani abirwabwogo kati ono ye n'aba ng'agenda bitwaza kifuba kati waliwo okulwanagana naye nga Janet yandibadde akola ebintu ebyo takola ki taliiwo kati waliwo obuzibu obwo kati bano bali mu kuwagana kuyombagana kati wano mu kuyombagana kuno kubalimu essaawa zino waliwo ekifaananyi kyebazimbira Natasha waliwo ekifaananyi kyebazimbira Natasha mbu naye aleeta omutwe gwe mbu ayinza okuba nga replacement kakyengere tekisoboka kati mubeere careful nnyo abasajja abo n'abakazi abo kye bapulaninga kati bwe namaze okukuba information y'abasajja abachina ne banzijja ku mutimbagano bwe banzijja ku mutimbagano biki eyaddiridde ono yakedde genda waabwe kubanga eno yewaabwe watuufu wano bulijjo kyembabuuza ng'omunnayuganda alyasereza Museveni ngera kubuuza ewammwe olina nsi ki endala olina nsi ki endala gy'osobola okugendamu tosobola kugenda Tanzania ofuuka munnayuganda tosobola kufuuka mu Tanzania tosobola kugenda Kenya n'ofuuka munna Kenya tosobola kugenda South Sudan n'ofuuka mu South Sudan tosobola kugenda Rwanda n'ofuuka munyarwanda wabula bba batufuga ba refugee balina ensi ey'okubiri wano n'omuvubuka yabadde yatuuse Rwanda kankulage bulungi naye gwe tolina walawo genda obala bulungi nnyo bali mu kuzannya ono kojjaawe oyo kojjaawe Andrew Mwenda oyo kojjaawe kati ne mentawe Kagame ono ediddigi eyo yewaabwe e Rwanda gwe ogenda ludda wa olina nsi ki ey'okubiri kanti kuddizeyo kire bulungi gwe olina nsi ki ey'okubiri muganda gwe olina nsi ki ey'okubiri olina nsi ki ey'okubiri bano bali mu Uganda babba bazimba waabwe oyo diddigi wuuyo ono ye mentawe kati Kagame ono ye kojja waani wa Muhoozi olaba bulungi nnyo kati gwe bulijjo kyenkubuuza nti gwe olina luddawe wa Uganda's Chief of Defense Forces, General Muhoozi Kainerugaba, is in Kigali for a 2-day official visit that is drawing regional attention. During the trip, he is expected to meet with Rwandan President Paul Kagame as both countries continue efforts to strengthen diplomatic relations.
Relations between Uganda and Rwanda were strained just a few years ago, leading to border closures and a sharp decline in cross-border trade. Since the reopening of the Gatuna-Katuna border, however, both nations have taken steps to rebuild trust and restore cooperation. General Muhoozi's visit is expected to center on bilateral relations, regional security, economic cooperation, and the evolving political dynamics within the East African community. Anonya backup kati wano badde bagenze kulambula ku business zaabwe. Omulaba bali waabwe gwe wamwe ludda wawo osobola okudda. Gwe wamwe Uganda ogiriddemu ebinyeebwa ono ayina ewaabwe bali mu kulambula nte. Gwe wamwe ludda we walla. Gwe wamwe ludda we wala wenkubuuza oba oganye okulwana eggwanga lyo gwe wamwe ludda we wala gy'osobola okuddukira. Ono yakimye backup oluvannyuma lw'okuba mission eri. Ono ali waabwe ku bujjajja yagenze kukola agreement za backup. Nkakuddiremu baabo. Gwe wamwe ludda wankubuuza. Ewammwe ogenda kudda wange ensi yo bagitutte yiyo baabo. Bakuwa bukadde 10, bakuwadde akakadde kamu, bakuwadde emitwalo 5, bakuwadde ka pisto ozimbye muri mu parliament muri yasereza mu nsimenti abasajja bazimba dana system gwanga lya mukusereza omuwo musolo. Nenge gwanga balitwala. Already abatwale gwanga bayine gwamba ina backup gwe toyina backup. Bakuwadde akasente mbolide mu struggle okwe. Nakugambe buli mujasi wa UPDF afa bali pressinga abanyalonda babiri. Buli wa police go bajja mu office bali pressinga abanyalonda basatu. Buli go bajja mu prison kati prison yo na SFC teba anko ya prison Uganda prison baji chuza SFC. Kitegeza ndi batekinga over gwam ku mikolo janga mutunula. Ne muri otubaga ebintu bino mwebuzabuzanga bafuka banaba. Ekirungi nti ekiri atabala kye kiri nasigadde waka. Buli aliyo nga webuzabuza mu simensereze kusanga mu daslo azikuwadde. Soka webuze lwaki sente zinsanga mu America ba percent ba bribing obota demonstrating. Lwaki ba percent ne mekuddamu ku participating mu political talks. Lwaki ba percent zinsanga mu America sente ze bakuwozi manyini. You are eating part of your country. You are eating your share in your country. Ogenda kubera mu America forever. Ogenda kubera Canada forever. Ogenda kubera mu Ngereza forever. Ogenda kubera mu Europe forever. Oyina okuddeka. Jogenda okudda ogenda sanga wali ocupaidi batuttebwo. Ani gwogenda okubulya ebigambo bino ng'ensi yo bagitutte. Bino tebagala muwulire. Tebagala muwulire. Era birwanyisa nnyo. Kyovula bakati Uganda erina military barracks zisinga n'amalwaliro. Military barracks ziri mu Uganda zisinga referral hospital. Banatera ziteka mu park empya park enkani ne wakiseka waliwo military barracks weri. Chichi atya nti wakiseka bali bekalakaasa nnyo baakala ku diffusingawo. Ensozi zonna musanvu ensozi zonna ezikola Kampala zonna ziriko amagye. Gozo butagalaba mu ngoye za bulijjo, oyizo butagalaba mu uniform nga bali mu ngoye za bulijjo kubanga ekyo tukimanyi. Kati mune mazo kikugamba kasito kitegedde. Bwe namazo kuba ku bo basazewo genda kola ekyo. Okitegedde bulungi nnyo bo kye baakoze. Kati awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala.
ensonga endala yerwa muganda nge gwali mu Middle East waliwo emboozi wano njagadde kuyitingira kawedda kyekasatu mutandise okulaba ng'ensi za Middle East ziggali abannayuganda obutaddamu kuyingira mu nsi zaabwe naawe afuluma tosobola kudda mu Middle East mu nsi ezimu ekintu kino mukiraba ng'ekyokuzannya naye slowly kigenda kulya Uganda lwaki ng'oggyeko kuba nti bo bennyini beerangirirako Ebola nti Ebola gyali mu Uganda ensi ezo zaalina okuggalawo for security reasons zaggalawo ne waliwo political reasons zemutamanyi political reasons eziruwa mwawuliddeko statement nti ejje lya SFC bagenda ditwala okukuuma emirembe Gaza ye lwaki sikuteerako wano 1 minute kankuteerako wano okalabe njagala ku information Uganda could join Gaza's international stabilization force. Uganda could join. No, wait a minute. Uganda could join. So we need a linda ko. Njagala ku information ng'ojuulira bulungi nnyo. Gaza's international stabilization force. Uganda is in talks to join the international stabilization force set to be deployed in the Gaza Strip. The East African nation could send ground troops to secure and demilitarize the territory, protect civilians, and train a new Palestinian police force. Other countries are also in the talks, including Vietnam and Georgia. Morocco, Indonesia, Albania, Kosovo, and Kazakhstan have already joined the force, and some troops are already on the ground. Talks over Uganda's membership in the International Stabilization Force come after messages of support from Uganda's Army Chief of Staff toward Israel last March during the war against Iran. Muhoozi Kainerugaba declared, if Israel needs help, all it has to do is ask. Ugandan the Army Chief of Staff and son of Uganda's president went even further. Any talk of destroying or defeating Israel will drag us into war alongside Israel. Should Uganda join the International Stabilization Force, it would mark a new step forward in relations between Kampala and Jerusalem. All right. Kati bw'owulira ebintu ebyo gwe ng'omuntu tomanyi kiri mu wano Museveni anoonya legitimacy okuva mu America n'ensi endala olw'okubba akalulu kati bw'akwata amajembo agatwaleyo ekintu ekyo tekijja kuba nti yakifuna mu legitimacy yekka wabula in return ensi eziri mu Middle East ezikondeming ebikolwa eby'ekitujju ebyakolebwa ku basajja bali gye batwala amagye ensi ezo zijja bateekako ekifuba mwe zijingiridde yo kutwala y'amagye anoonya legitimacy na ssente naye gwe munnayuganda abadde afuna akawogo Middle East politically kigenda kuba kikuaffectinga kubanga waliyo ensi ezitakkiriziganya naki nabikolwa bikolebwa wansi eyo kati gwe tokimanyi addition on that oba okwongereza ku ekyo Nyandi Osoferi bwe yajja okukola State of the Nation address yagamba yeewuunya bannayuganda abaleka Uganda emirimu gyegirire mugenda Middle East wako omusana tebalina na esi ne batuuyana ensi njavu tezirina kye zirina abyogera mu luzungu abawarabu oluzungu balumanyi kyokka nga gyagenda n'akima ssente ng'ayagala obbeewolako n'asindika ne bakadama n'abaana bagenda okukola nga ne kampuni ezibatwalayo zaabwe kati gw'osuubidde omuwarabu awulidde ebigero bya Museveni ng'ajerega Middle East omusuubira kukola ki tugende mpola kati bw'olaba buli muntu gw'olaba ng'agamba nti abaana ba National Platform boogera ebigambo ebibi ku nsi ze balimu za Middle East ne babibuulira bababa ne babibuulira mu bulaba babale babitegeera mbu ye envumbo ebatulidde ku bannayuganda obutagenda mu nsi ezo no
aba NRM ekyo bakikola mu reverse psychology nga buli kimu kye bakwata bakizza ku national platform naye nga bakoze bennyini ebikyamu lwaki abawala bomanyi oluzungu Museveni statement zaakola zikola mu luzungu tazikola mu Luganda tazikola mu luki mu lulimi lulala zikola mu luzungu oluzungu lwalugudya so kati gwe tondire ebizibu byammwe ebya NRM ate obiteeke ku ndo Museveni kennyini yeyogera ebigambo ebyo ng'agiriga abawalabu kati n'ekirala bw'obanga oli wa national reverse movement ng'oli muwagizi oli Middle East nga wagenda kunoonya mulimu wandi tuyambe nodde Uganda kuba gavumenti yammwe efuga emirimu gyegiri era walungi nnyo kiki ekyakoleta Middle East onoonyeyo omulimu nga mu Uganda walungi nnyo nga Museveni yafuga tulaba nga obwongo temulina nkubuuzizza bw'ogamba nti abadde n'abanuupu bavunda Museveni byayogedde ebyo babogerako ne bireetera Middle East okusiba Uganda ngera kubuuza gwewa NRM ng'oli muwala oli mulenzi okola ki mu Middle East genda mu Uganda wali mukama we yoga emirimu gyegiri n'ensi nnungi nnyo. Yes, the fact remains that Uganda is a beautiful country. Naturally, Uganda is a beautiful country. But the fake leaders, the pirates, the intruders, the occupier, who came to occupy our country, they made us suffer. That's why we leave our country to seek for great pasture and protection in other countries to save our lives. We wouldn't have liked to be in such countries or to be in other countries. No. East or West home is the best, but unfortunately, we find it hard to stay in Uganda, whereby you can't even allow to speak. You can't even allow to choose. You can't even allow to get a job. Because there is segregation. There is tribalism. So there are so many factors which force us to leave that country. There is political turbulences all over the country. There is ongoing kidnaps, killing of innocent Ugandans. So those are the factors which led us to leave our country. But I would have liked to be in our country because it's a very, very beautiful country. But the leaders, there is corruption. Corruption is a big obstacle toward the development of Uganda, and corruption has led the lives of Ugandans to scramble because they have misused our money in different personal projects across the globe, and we remain suffering. So if you know that you're supporting NRM and you're in Middle East, and whatever bad actions Museveni does, or the bad talks Museveni labels to those countries, don't blame the leaders they don't blame national platform or the supporters. No, blame your fake leader Museveni, who publicly comes out to condemn the Middle East countries. Not we. No. We are not the problem. Museveni is the problem. So if you think that Uganda is good, please pack up your bag and go back to Uganda. Leave those ones who can't afford jobs in Uganda leave those ones who can't afford jobs in Uganda. They go to Middle East. Who are insecure in Uganda, they go to other countries. The one who feel that Uganda is safe, please stay in Uganda. More especially those who support Museveni and NRM. Don't leave that country. Stay where you are. The country is good and safe for you. But we are not safe. So, when a messenger to Jibaga Debuza and statement of Middle East Navy will retain a magazine, when we will retain a magazine, Gachimu Middle East Chuagira NRM. Nenga, Bochigambo could de Kampala Musifor Middle East. Watch it to Daju Mutuonya Abonya. Anyway, I won't forget. I'll sakra wow. Or when Vao, then Kati Njara Genda Kuba Kawono. Kamale okwadressinga Monyagwa ne Kasuku. Omanyi nabagaba YouTubers abasinga obungi. Ne mwebuzabuze ebiseera bisinga mujja kumaliza nga mwogedde amazima ani ge mukolera.
nabagamba Museveni ebisinga obungi akolyako blackmail propaganda talina information entuufu. Abajjukira obulungi nabagamba nti Munyagwa y'omu ku ba state witness abalina okulumiza Dr. Rutadikano Kizza Besigye mu kooti ku misango gye muvunaanibwa. Era yavaayo na nnumba ne mugamba ziriwo nnumba na facts. Kati waliwo ekiboozibozi Munyaga kyatambuza nga bali ne kasuku. Mbu emisango egivunaanibwa Dikano Kizza Besigye mbu emisango egyo gyava ku ssimu abaana ba Nuupu oba abakulembeze ba Nuupu gye babba ku Dikano Kizza Besigye bwe yagenze okukyala ku Nuupu mbu essimu eyo ne bagiwaayo mu gavumenti n'egigulawo n'esanga obujulizi obulumiza Kizza Besigye ku misango gye. Oyo Munyagwa nga yabyogera. Kati njagala kusooka obaka buno mbuusire mu musindikire mugambe Munyagwa kwandironnyezza omulimu n'okola kubanga ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka. Bw'ojja n'ogamba nti essimu ya Besigye baagibba abaagibba ba Nuupu ne bagitwala bagiwa gavumenti n'ejjamu obujulizi. Twandiyagadde nnyo okumanya mwaka ki, mwezi ki, lunaku ki, mukolo ki, ani yabba essimu eyo era yagiwaani. Okubajjukiza Rutadikano Kizza Besigye yasemba okujja ku kibiina kya National Platform mu mwaka gwa 2023. Rutadikano Kizza Besigye yakoma okujja ku kibiina kya National Platform mu mwaka gwa 2023. Olunaku lwe yajjayo tewaliwo complaint yonna yateekebwa mu public nti Rutadikano Kizza Besigye bamubyeko essimu oba waliwo ekintu kyonna ekimubuzeeko. Tewali kebere police reference later oba not kebere mu public ye ng'omuntu kakiberuda. Tewaliwo complaint yonna oba complaint yonna eraga nti Rutadikano Kizza Besigye bali ku Nuupu essimu yabbibwa. Teriiwo. Mukulu Munyaga twetaaga otuwe complaint eraga nti Kizza Besigye bamubbako essimu mu mwaka gwa 2023 gwe gy'ogamba nti baagimubbako. Ekirala statement gy'okola mu reverse psychology ogezaako kuzimba kifaananyi nti Nuupu bakozi ba Museveni ne bambega be baakwata essimu yabba essimu ya Besigye mbu ne bagiwa gavumenti mwejja obujulizi obuluma Besigye. Mukulu mu reverse psychology gw'ozannya gw'ogamba nti wasoma ate ffe twasomamu forensics kyova tukola kye tuyita counter intelligence with the facts. Gwe kyoyita reverse psychology ng'oyagala kuzimba ekiboozibozi wejje ku kyokuba nti gwe state witness. Kati I can confirm to the public that whatever I said against Munyagwa Mugati Gwabata, that he is among the state witness who are going to pay Rutadikano Kizza Besigye. My statement, I stand with it, and that statement is true. Because how did he get to know that Besigye lost his phone? How did he get to know that under that phone there were evidences which pinned Rutadikano Kizza Besigye? Can you come publicly and address that point? So, agezaako ye nnyini bo bennyini abali mu FDC ne mu PL bwekibanga kituufu ng'essimu baagibba be babba essimu olw'okuba nti their mission is to blackmail, to tarnish His Excellency Robert Kyagulanyi said the national platform. Ye ekifaananyi akisiiga akizza ku Nuupu. Mubuuze kate Besigye yakamala emyaka egi mu kkomera. Tebaleetanga mujulizi n'owomulumiriza, tebaleetanga bujulizi. Naye Besigye bw'agenda e Kenya gye baamujja gwobaga nti essimu baagibba. Besigye yakoma okujjamu ku Nuupu myaka 2023. Tewali kyalaga nti bamubbako essimu. Oyagala togamba nti baategedde jjo nti essimu ya Besigye bagibyogera wazze. Video yiino yiyo alabikazi wekapo mu video emu wagamba mbu information yava ku kasimu akabbibwa ku Nuupu. Ng'abuuza nti are you trying to say nti ebyogerwa bituufu? Kati tunulira omusajja oyo omutwe gwe
Olya tundi omutwego nga bwe namugamba naye gira ekimufaanana omulaba bw'atandika tundi omutwego ne kaccano ole bw'afaanana alinga ekyatiiti ky'ente nga kibanudde munyagwa olinga ekyatiiti ky'ente nga kibanudde period gwe lwina gamba weronderawo ekiragati nze olwale munyagwa bw'otunulira omumwago kaccano olinga ng'ekyatiiti ky'ente nga kibanudde period kati katudde ku information mweze sikulwamu kakati mbuno butojijja mukamwa kakati enjawulo gye nyina ku muganda wange kaziwe ndi privy to a lot of information mu byobufuzi si mu birala I don't want saya kwerimbira simanyi gafa mu wino esaawa zino nebwombuuza simanyi sitiki y'enjaga egula mmeka esaawa zino nebwombuuza n'ebika by'enjaga sibimanyi n'ombuuza ebbaala 5 mu Kampala sizimanyi naye njagala kutegeeza muganda wange kaziwe teri kintu kinene kiyinza gwano nga kya byabufuzi nenneebaka nga sikitegedde sinza n'otolote tujja wayinza okuba nange ndi mu danger you get the point njagala kimanye muganda kazibwe nti nkola okunoonyereza okumalayo ebyabeesi gye babituufa sibituusayo kyogerako neze njala ntegeeze kazibwe nti ngenda okuyisa ekigambo omukama wano mbandabye enjogedde alabe mu exhibits kakati ye soma indictment waliwo kye bayita abajulizi n'obujulizi mu mateeka akebere mu exhibits alawo besimu yabeesi gye teriimu kino waliwo omuntu ekintu kyayogera nga takyogera mu bubi mu bizibiti mulimu essimu y'abeesigye kawulira nga basaba court order to access his phone because for the evidence on the phone to be admissible in the court they need the court order okwaccessing essimu sigamba nti bajja bayinza n'okukonkokitinga mu story okubanga balina kye bakonkokitinga